გამარჯობა მეგობრებო. ხოთ დაიკავოთ ადგილები და დავიწყოთ ჩვენი ორდღიანი მოგზაურობა. პირველ რიგში დიდი მადლობა რომ მობრძანდით. ვიანი წარმოგიდგენს ჯანმრთელობაზე ზრუნვის საერთაშორისო სამიტს. შეგახსენებთ, რომ ვიანი არის სიცოცხლით სავსე ბრენდი, რომელმაც ჯანმრთელობაზე ზრუნვის კულტურის განვითარება დაისახა მიზნად საქართველოში. რათა გააუმჯობესოს თანამშრომლების, მომხმარებლების და ზოგადად საზოგადოების ცხოვრების ხარისხი. სამიტის გენერალური სპონსორი და მისი მთავარი თანამოაზრე გახლავთ სოლო, ხოლო პარტნიორები არიან USAID, M-კვადრატი და იმედიელ. ეს ვიანის პირველი სამიტია, მაგრამ არა უკანასკნელი, იმიტომ რომ გეგმები საკმაოდ ამბიციური აქვთ. ყოველწლიური სამიტი გაიმართება ამის შემდეგ, რომელიც იმავე თემატიკას მიეძღვნება, მაგრამ რა თქმა უნდა, მისი მასშტაბები, როგორც თემატური, ასევე ზოგადად საზოგადოებრივი და ტექნოლოგიური იქნება გაცილებით უფრო ფართო, ვიდრე ეს წელსარი. თუმცა წლევანდელ სამიტს აქვს ძალიან საპატიო მისია და ეს მისია არის შემდეგი, რომ ქართულ საზოგადოებას გააცნოს მენტალური ჯანმრთელობის, კეთილდღეობის, ფიზიკური ჯანმრთელობის, სავსე ცხოვრების შესახებ მსოფლიოში წამყვანი დისკურსები და ნარატივები. ანუ ჩვენ რო წარმოვიდგინოთ იმ ქვეყნებში, რომლებიც ეს საკითხი უკვე თავის ასე ვთქვათ, აპოთეოზს აღწევს, თუ კი არის რომელიმე ტიპის თემატიკა, თუ კი არის რომელიმე თეორიული პრიზმა, საიდანაც განიხილება ჩამოთვლილი საკითხები, 2 დღის განმავლობაში თითქმის ყველაფერი იქნება წარმოდგენილი ჩვენთან. როგორ ვაპირებთ ამის გაკეთებას? პირველი, ჩვენ გვყავს მოწვეული შესაბამისი დარგის ძალიან ბევრი სპეციალისტი, როგორც ქართველი, ასევე უცხოელი დარგის ექსპერტები. და ისინი წარმოადგენენ იმ პრიზმას, რომელთაც მათ უმუშავიათ, რომლის გამოცდილებაც გააჩნიათ და ის, რომელიც ძალიან ახალია მენტალური ჯანმრთელობის ეგრეთ წოდებულ ბაზარზე. მეორე ნაწილი შეიძლება რაღაცა ცოტა უფრო მცირედ და კრემამოსილად მოგიჩვენოთ, მაგრამ არც თუ ესეთია. და ეს არის შემდეგი. სამწუხაროდ ქართულ ენაზე ცნებათა წარმოება ნაკლებად ხდება დღევანდელ სამყაროში, იმიტომ რომ ცნების მწარმოებელი ენა წამყვანი მსოფლიოში არის ინგლისური. ამიტომ ხშირად ქართველ კლიენტებს, როდესაც ვეკონტაქტები ხოლმე, ან ადამიანები, რომლებიც ქართველები, რომლებიც ერთმანეთს ესაუბრებიან, ინგლისურ შესატყვისებს მოიხმარენ ხოლმე საკუთარი გამოცდილების ან საკუთარი აზრის გამოსათქმელად. ასე რომ ჩვენ დღეს ამ ორდღიან მოგზაურობაში გვაქვს კიდევ ასეთი მისია, რომელიც ჩვენს თავზე ავიღეთ, ეს არის შემდეგი, ჩვენ გვინდა რომ შევქმნათ ქართული ტერმინოლოგიური და ცნებითი ენა, რომლითაც შევეცდებით, რომ საკუთარი ცხოვრების, საკუთარი გამოცდილებების ინტერპრეტაცია გავაკეთოთ, მოვთარგმნოთ და გავუზიაროთ ერთმანეთს. ჯანმრთელობაზე ზრუნვის სამიტი წელს 2 მიმართულებით არის წარმოდგენილი, ერთი იქ სადაც თქვენ ბრძანდებით. დღევანდელი ჩვენი სპიკერები მიზნად ისახავენ, რომ ჯანმრთელობაზე ზრუნვის და კეთილდღეობის, აგრეთვე ნუტრიციის და სავსე ცხოვრების, მრთელი ცხოვრების წესები და მიმართებები გაგაცნოთ, თუმცა არის ასევე კლინიკური ნაწილი, კლინიკოსები შეიკრიბნენ რუმსში პარალელურად ჩვენგან ხელმარცხნივ, სადაც წარმოდგენილები არიან ქართული და საზოგადოების მედიცინის კორიფეები შემდეგ დარგებში. ეს არის ონკოლოგია, პედიატრია, ინფექციის მართვა, ნეიროქირურგია, რეანიმატოლოგია და კიდევ ბევრი სხვა. მოდით გადავიდეთ ახლა ტექნიკურ საკითხებზე, რომელიც ასევე არანაკლებ მნიშვნელოვანია. პირველ რიგში რამიდან რომ შეგახსენოთ, თუ შეიძლება ყველა თქვენი საკუთარი ჩანთიდან რომ ამოიღოთ ესეთი ბუკლეტი. ჩანთაში რამდენიმე ნივთთან ერთად აუცილებლად იქნება ესეთი ბუკლეტი. მშვენიერი. თუ შეიძლება რომ ეს ბუკლეტი აწიოთ და პირით ჩემსკენ შემოატრიალოთ, ისე როგორც მე გიჩვენებთ. მშვენიერი. უკან რას ხედავთ? კი ბატონო, QR codes. აი ესეთი მარტივი მისაგნებია QR კოდი, რომლითაც თქვენ შეხვალთ სლაიდოში. სლაიდო არის ესეთი პროგრამა, უმარტივესი პროგრამა, სადაც თქვენ შეძლებთ კითხვის დასმას. პირველ რიგში ეს ყველას აინტერესებს და ხაზს გაუსვავ, სლაიდოში კითხვის დასმა არის ანონიმური. ანუ თქვენ იქ აკრებთ სასურველ კითხვას, რომელიც გინდათ რომ მიუვიდეს სპიკერს
და უკვე ჩვენი თანამშრომელი, ან შეიძლება მეც ამ კითხვას გაეცნობა და ამ კითხვას აუცილებლად გააჟღერებს სპიკერთან. თუმცა სლაიდოს მთელი ხიბლი ის არის, რომ ვერავინ ვერ ხედავს ამ კითხვის დამსმელი ვის არის, ასე რომ შეიძლება საკმაოდ დიდი გულწრფელობითა და შიშის გარეშე ნებისმიერ ენაზე, რომელზეც მოგინდებათ, მოგვაწოდოთ თქვენი კითხვა. Okay? ზოგი სპიკერი ითვალისწინებს იმას, რომ მას დარჩენილი აქვს 5 წუთი, ზოგს უფრო მეტი, როდესაც კითხვებისთვის არის გამოყოფილი ეს დრო, თუმცა ზოგი ამას არ ითვალისწინებს, რადგან მისი სიტყვის სტრუქტურა და მისი სიტყვის, ასე ვთქვათ, ფორმა ისე არის აგებული, რომ ის კითხვა-პასუხის რეჟიმში არ გადავა. თუმცა უმეტესობა მათგანისთვის თქვენ კითხვის დასმას აუცილებლად მოახერხებთ, ასე რომ ემეგობრებთ სლაიდოს. ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი ასეთი შეკრებებისას ტუალეტები. ორი ცალი გვაქვს, უბრალოდ ძალიან ბევრი გვაქვს, მაგრამ ორი უახლოეს გარემოცვაში. ერთი არის თქვენს უკან, ხელმარჯვნივ, პირდაპირ კარიდორს გაუყვებით, მარჯვნივ შებრძანდებით. თუ კი იქ დიდი რიგი დაგხვდათ, შეგიძლიათ რომ აბრძანდეთ ზედა სართულზე, ზუსტად ხელმარცხნივ კიბეებით და მიადგებით ასევე, ასე ვთქვათ, ჩვენი მთავარი ბიოლოგიური საჭიროებების დასაკმაყოფილებელ ადგილს, ხო? არ დაგვაუწყებს რომ სხეულის მფლობელები ვართ, დღეს კი ბევრად ავმაღლდებით და ძალიან ბევრ ასე ვთქვათ, მართლა ავმაღლდებით, თქო, ფილოსოფოსები დაგველაპარაკებიან ადამიანის მენტალურ ჯანმრთელობაზე, ეს მე მგონი სამყაროს არ უნახავს ესეთი და ავმაღლდებით, მაგრამ სხეულის მატარებლები მაინც ვართ, არ დაგვაუწყდეთ, ხო? მთავარი, ძალიან გთხოვთ. ტელეფონებს ჩაუწიოთ ხმა. მე მესმის რომ ბევრ თქვენგანს გადაღება მოუნდება, ჩაწერა, კი ბატონო, თავისუფლად შეიძლება ამ ყველაფრის გაკეთება. ოღონდ თუ შეიძლება რომ ხმა იყოს ჩაწეული, იმიტომ რომ ძალიან გვიშლის ხელმე ხელს და ძალიან უშლის ხელს, მით უმეტეს თუ კი როცა ეს არის ინტერნეტ ჩართვა და ადამიანი ონლაინ გესაუბრებათ, ხო? კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, სლაიდო არის თქვენი მეგობარი. ძალიან გთხოვთ, დაუმეგობრდით და აუცილებლად დაწერეთ კითხვა. მნიშვნელობა არ ექნება, როდის დაწერთ ამ კითხვას, ჩვენამდე ის კითხვა მაინც მოვა. ახლა კი დადგა ის დრო, როდესაც ჩვენს პირველ სპიკერს უნდა მივესალმოთ და ეს ადამიანი არც მეტი და არც ნაკლები გახლავთ რობერტ საპოლსკი. ვინ არის დოქტორ საპოლსკი? ის არის ჯონ and Cynthia Frygan პროგრამის ბიოლოგიის, ნევროლოგიის. Hi Robert, you are earlier than we were thinking. So welcome. I'm just about to introduce you. Hi. I don't know which camera is taking me, but hi. You can't hear anything? ის არის ჯონ and Cynthia Fryganis პროგრამის ბიოლოგიის, ნევროლოგიის და ნეიროქირურგიის პროფესორი სტენფორდის უნივერსიტეტში. ის აგრეთვე გახლავთ კენიის ეროვნული მუზეუმების პრიმატების კვლევითი ინსტიტუტის მკვლევარი. დოქტორ საპოლსკი 40 წელზე მეტია თავის დროს უთმობს ლაბორატორიულ კვლევებს ტვინში სტრესის ჰორმონების უჯრედული და მოლეკულური ეფექტების შესწავლის შესახებ. ის პრიმატებთან დაკავშირებულ საველე სამუშაოებს აღმოსავლეთ აფრიკის ეროვნულ პარკში ატარებს. იგი გახლავთ არაერთი წიგნის ავტორი, მათ შორის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი არის Why Zebras Don't Get Ulcers. რატომ არ აქვს ზებრებს კუჭის წყლული. Okay, ძალიან საინტერესო და დამაინტრიგებელი სათაურია. დღეს კი დოქტორ საპოლსკი წარმოგვიდგენს სესიას, რომელსაც ესეთი სათაური აქვს. სტრესი, შენი ტვინი და ჩვენსა და მათ შორის განსხვავება. დოქტორ საპოლსკი მოგესალმებით საქართველოს მიწაზე, ოღონდ ამჟამად ვირტუალურად, იმედია ფიზიკურადაც აუცილებლად მოხდება ეს ამბავი. ძალიან გვიხარია, რომ ვიანის ჯანმრთელობაზე ზრუნვის სამიტს სწორედ ასეთი საჭირბოროტო და ყველასთვის აუცილებელი საკითხის განხილვით უერთდებით. ახლა კი სცენა თქვენთვის დამითმია, დიდი მადლობა და ტაში. Okay, am I audible? Can people hear? If anyone can hear me asking in English, can you raise your hand or something? Okay, good, very good. I am relieved. Let me start off with screen share. First off, good morning to all of you. It is midnight where I am, but nonetheless, I'm delighted to be with you electronically. Okay, let me begin with a scenario. It is 100 million years ago. You are the tiny dinosaur in this diagram.
You are being chased by some large monstrous predator. You are running for your life. You are trying to get out of there. And as a result of this happening, you are having a stress response. And much of what your body will be doing is built around your secretion of this one molecule, cortisol. I happen to love cortisol. I've spent 40 years of my life thinking about cortisol. And cortisol is very central to what your body would be doing if you were that dinosaur. And the key thing to note is cortisol, along with some other hormones like adrenaline, what they'll be doing collectively is saving your life. They're doing exactly what you need to do in a circumstance like this, in that you are suffering from a physical, stressful circumstance. And what we see is what goes on in the body during the stress response if you are that dinosaur, if you are any vertebrate being menaced, if you are a bird, a fish, a reptile, any mammal, and you are stressed, you are secreting this hormone. And this hormone is essential for you to survive this crisis. What does it do? First thing, when you begin secreting cortisol, it's known as a larger class of hormones called glucocorticoids, corticosteroids. First thing cortisol does makes wonderful sense. And we should keep in mind that larger dinosaur, this dinosaur is also secreting cortisol at this point because he or she is highly stressed trying to get a meal. So both of them are secreting cortisol, and the secretion of it is wonderfully logical because whichever dinosaur you are, you need energy. Energy not tucked away in your fat cells for next winter, energy right now in the circulation. And the first thing you do during stress is cortisol, along with adrenaline, some of these other hormones, go to your fat cells, go to your liver, go to your non-exercising muscle, and break down stored energy and dump it into your bloodstream to deliver to whichever muscles are going to save your life. So that's great. The next thing you would be doing, regardless of which dinosaur you are, is you've just dumped all this glucose, all this oxygen into your bloodstream. You want to deliver it to those muscles as quickly as possible. What do? You increase your heart rate, your breathing rate, your blood pressure, all as part of the strategy. Get that glucose, get that oxygen to your muscles in 2 seconds instead of 3, and you're more likely to survive. Now, the next things you do during stress make a great deal of sense. You turn off all of the long-term building projects because you're not sure if there is a long-term. You are running for your life from that dinosaur. This is no time to be spending energy digesting breakfast. Don't worry about breakfast if you were trying to avoid being somebody's lunch. With the onset of stress, you shut down the entire digestive tract. And an example of that we are all familiar with. If you have to speak in public and it makes you nervous, what happens? Your mouth gets dry. You've stopped secreting saliva, the first step of shutting down your whole gastrointestinal system. Next, during stress, you shut down growth, you shut down reproduction. These are big, expensive, optimistic things to be doing with your body, and this is no time for it. The logic is obvious. You're running for your life. Somebody's coming after you. Ovulate some other time. Don't do it right now. Save it for later. Do it tonight if there is a tonight. Grow antlers next week. Don't even think about sperm. With the onset of stress, every sex hormone on earth disappears from your bloodstream. All sorts of growth stops in your body, all sorts of tissue repair, totally logical. Do these later if there is a later. Don't waste energy on them right now. Now, interestingly, with the onset of stress, short term, your immune system works better. It enhances its surveillance for bacteria, for pathogens. If you're about to get
somebody's tooth ripping your arm open, and you need to get inflammation. You need to sort of begin to clot there, all of that. Your immune system, your inflammatory system is enhanced at that point. Makes wonderful sense. Finally, up in your brain, all sorts of those hormones that you were secreting during stress are getting into your brain and having wonderful effects there. You're thinking more clearly. Your sensory thresholds are sharpened. You're more alert. You have this tunnel vision, this sort of flashbulb memory where you will remember this moment forever after. This is absolutely essential. Okay, so look at what we're doing here. During a physically stressful emergency, whichever dinosaur you are mobilizing energy, you're delivering it where it's needed, you're shutting off everything that's not essential, you're enhancing immune defenses, and you're thinking more clearly. And that's wonderful. And from that, we get a first important take-home message from this lecture, which is if you plan to be stressed like a normal animal, you would better turn on the stress response. You would better do all of these things. And all you have to consider, there's a couple of very obscure human diseases. One of them is called Shy-Drager syndrome. Another one is called Addison's disease, where you have trouble turning on parts of the stress response. These are not diseases where you are now more at risk for cancer in 3 years. These are diseases where you fall over dead while you're running after the bus one morning trying to get on. If you are going to be stressed like a normal mammal or a normal vertebrate of any sort, you had better turn on the stress response, or else you have about a 30-second life expectancy. But then we come to the far more important domain for us primates, us apes, us humans, where our problem is that we don't have trouble turning on the stress response if somebody is trying to eat us and we are running for our lives. Our problem is we turn on the stress response too long, too often, for purely psychological reasons. And the cornerstone of all of stress-related disease is whether you are that dinosaur, or you are stuck in traffic trying to get to work on time. If you were a human, you're going to be secreting that exact same molecule. We turn on the identical stress response, as does every other vertebrate out there running for its life. And what do? We turn it on thinking about how we're going to die someday, and how the earth is warming and the glaciers are melting, and you have your taxes due next week, and we turn it on for psychological stress. And that is the critical point of the entire field. This system, which is ancient, it is probably 150 million years old, this system of responding to stress evolved to deal with an immediate physical emergency. And if instead you're one of these smart apes like us, and you could turn it on day after day for purely psychological reasons, you're going to get sick. And that is why we humans and a few other very smart species, other apes, elephants, whales, by the best evidence, are smart enough and socially complex enough to make each other ill with psychological stress. Now, what you see with that is a very simple logic. Again, back to here. You're running for your life. You're running after that dinosaur for your meal, whatever. Everything you're doing, once again, is totally logical in your body. But now do it every single morning in traffic jams. Now do it every single day worrying about money or relationships. Now do it day after day after day, and what you see is all of that great stuff on the left side that's going to save your life in the next 2 minutes. If you do it chronically, for hours, for weeks, for decades on end, you're going to increase the risk of all sorts of diseases. At the metabolic level, if you are always mobilizing energy from storage sites, you never store it. You never store it, and in fact, it's very inefficient to break down your stored energy, decide, oh no, the boss really isn't going to
eat me. The boss is just going to yell at me so I can put the energy back in my muscles. Oh no, I get psychologically stressed again. I break down the energy again. With each one of these back and forths, you are losing energy. It is wildly inefficient. In addition, if you were chronically stressed, you become more vulnerable to a disease that our great-great-grandparents never heard of: insulin-resistant diabetes, type 2 diabetes, adult-onset diabetes. And this is a disease, a westernized disease of, as we get older, we exercise less, we put on more weight, and every bit of the molecular biology of what goes on in this disease is made worse if you were chronically stressed. In addition, for some insanely complicated reasons, when you are finished being stressed for a couple of minutes and mobilizing energy to run for your life, when instead the psychological stress finally stops, you don't put the energy back for your body. You tend to stick it into your belly, into your trunk, and that's the place in your body where fat is most likely to cause cardiovascular disease. Okay, so we see here this logic: go running for 2 minutes, that's great, do this for months on end, and these are some of the leading diseases of westernized industrial societies. On the next line, if you were running for your life and your blood pressure is 180/120, you were not suffering from high blood pressure. You were saving your life. This is a good thing. But if you do it day after day because of traffic jams, you are going to suffer from cardiovascular disease, elevated blood pressure. You begin to damage your blood vessels. What's the mechanisms of that? This involves the same science that explains why, like plumbing with your toilet bowl, wears out after a while. You have a tube, your blood vessel, you have fluid moving through it, and if it is moving through with more force because you've elevated your blood pressure, you begin to cause fluid turbulence, and that pounds away on the walls of your blood vessels and causes little bits of damage, and you get inflammation there, and fat and cholesterol sticks to there, and before you know it, you are clogging your arteries, and we have one of the leading causes of death here: cardiovascular disease and cerebrovascular disease. Good. Pushing on. Turn off all these long-term building projects for the next 3 minutes, or maybe even for the next 3 hours. And this not only is not a big deal, this is great. This is helping to save your life because you're not wasting energy on this. Do it chronically, and every one of these good responses becomes increasing of risk of disease. Okay, at the level of digestion, if you are chronically stressed, you are more at risk for the most famous stress-related disease there is on Earth. It was the very first one that was identified in the 1930s, an Austrian physician named Hans Selye, and he was the first to recognize that chronic stress causes ulcers. And for decades and decades afterward, every single health professional was taught stress causes ulcers, stress causes ulcers. It turned out that stress does not cause ulcers. It turned out there's a bacteria. There's a bacteria that gets into your stomach which causes the ulcers. It's called Helicobacter pylorus. It's this bacteria that should not be there. It generates oxygen radicals, and those blow holes in the walls of your stomach, and you've got the start of an ulcer. And every single doctor on earth at that point said, whoa, ulcers, they have nothing to do at all with stress. I never have to ask my patients how they're doing. Do they feel okay these days? It's a bacterial infection. Give them some antibiotics and that will just solve it. The guys who discovered this got their Nobel Prize. It was totally wonderful. Stress has nothing to do with ulcers. Stress has everything to do with ulcers, because only 10% of the people who are infected with the bacteria get an ulcer. You have to have the bacterial risk factor, and it has to intersect with a lifestyle risk factor in the form of stress. Does stress cause an ulcer? Absolutely not. The bacteria is causing it.
What stress does is just when the walls of your stomach are about to start repairing themselves from the holes caused by the bacteria, fix the damage, because you were stressed, you say, don't do it today, do it tomorrow. Do it tomorrow, do it tomorrow. Stress does not cause ulcers. Stress impairs the ability of your body to repair them. Next, on the level of growth, if you were a kid, all you are is one big long-term building project. And if for reasons of chronic psychological stress, if this goes on for too long, growth will be impaired. And when it is truly severe, you get one of the strangest outposts of endocrinology, a disease of children who stop growing for purely psychological stress reasons. And this is well studied. These are very rare cases. Nonetheless, they pop up in war zones. They pop up in areas of civil strife. They pop up in all sorts of places like that. And we even understand how that works down on a molecular level. Reproduction. Once again, you are running for your life, and it's not a big deal if you don't ovulate right now. It's not a big deal if you're not making sperm right now. This is great. Use your energy for other things. Do it later. If you do it chronically, all sorts of problems. If you were a human, if you were an ape, if you were a primate, if you were virtually any mammal and you are female and you were chronically stressed, your cycles will become irregular. They can stop altogether, anovulatory cycles. And what you see in those cases is when you have amenorrhea, you are no longer ovulating, you are no longer cycling. This can have a large impact on fertility. And people have done a ton of work trying to understand exactly how this works. And psychological stress is a fairly powerful factor in this, and people know every step of the way which stress hormones are stopping your brain from releasing something called follicle stimulating hormone releasing hormone, and how that's blocking your pituitary from releasing follicle stimulating hormone, and how that's blocking estrogen from being released from your ovaries, and how that's making your uterine wall get thinner. So if you do get pregnant, it is harder for it to implant there. What we see there is this is a whole domain of reproduction being sensitive to chronic stress. Meanwhile, over at the male end of things, with the onset of stress, penises go down. Stress is one of the leading causes of erectile dysfunction in males, and people understand precisely how that works. In the United States, current estimates are about 60% of the doctor's visits by men complaining about erectile dysfunction, it turns out to be stress-related. The doctor sits there and says, well, okay, you haven't been able to have an erection in 6 months. Maybe it's stress-related, or maybe you've got a pituitary tumor. Maybe it's something organic like that. And what you see is, this is a very strange thing that male primates do. At night, when they go into REM sleep, rapid eye movement sleep, they get erections. I have no idea why. I've talked to Earth's penis experts. Nobody has an explanation for why male primates get REM sleep erections. But what the doctor does is give you this little device which will monitor stuff down there and tell you the next morning if as soon as you went into your first stage of REM sleep, you got a normal erection. You don't have a brain tumor. During the days when you are awake, it's stress-related. So that is another outpost that is very, very vulnerable to chronic stress. Then, at the level of your immune system, that great thing we had from about 10 minutes ago, with the onset of physical stress, running for your life, all of that, your immune system is enhanced. And that works wonderfully for about 2 hours. And then it comes back to where it started. And for stress that lasts longer than that, 5 or 6 hours, or 50 or 60 years, your immune system gets below normal. It gets suppressed. And this is the central concept of this whole field that emerged about 30 years ago called psychoneuroimmunology. The notion that what's going on here
has something to do with your immune defenses and how well your body can protect you from all sorts of infectious diseases. And people have learned a great deal about how that works at this point. Explaining things like, I don't know, when all of us were back in university, when we, finished exam period and had not slept for a week, 3 days later, everybody gets sick because you're totally immune suppressed from that stressful period. We're beginning to understand how that works for everyday colds and more serious infections than that. In addition, if you were chronically stressed, you chronically turn on inflammation in the body, and we are beginning to understand the total amount of inflammation your body and your brain is exposed to over your lifetime is a major predictor of all sorts of aspects of aging. Okay, so you look at this, and this is totally depressing. Look at everything here on the right. It's amazing any of us are still alive. How are we still functioning? And what is clear from day one in the field is most of us are not falling apart with all of these stress-related diseases. Most of us cope. Most of us cope. We are resilient. We are able to recover from stressors. Most of us cope. And from day one in the field, what was clear is some people are much better at coping than others. And the question then becomes, what is it that makes for optimal coping with stress? Now, if I'm talking about individual differences in the stress response, I'm not talking about a physical stressor. If you finish this lecture and you go out into the hallway and there's a rhinoceros that gores you with his horn, you're going to have a stress response. You're going to secrete cortisol. Your heart rate's going to get up. You can't learn from this experience or psychologically reframe what you're doing. You're going to have a stress response. But if after this talk, you go out of the hallway and you have an interaction with a friend that maybe is a little bit tense, but you're not sure why, and you don't quite understand and all that. If that is a circumstance that you have as counting as psychologically stressful, you're going to turn on a stress response. So the question becomes, why are some of us here? I have a large dog settling in for the lecture, so apologies for that. I think he will stay quiet. What we have there is the question, when we get to this ambiguous gray zone of social stress, why is it that some of us cope better than others? And what we're asking here is, what is it that makes psychological stress stressful? And we understand precisely the building blocks of this by now. What we have here is a schematic summary of 400,000 different research papers stretching back over half a century, looking at the psychological building blocks of stress. Okay, here's what you do. You take a rat and you put it in a cage, and every now and then you give it a shock. It's not a big shock, but nonetheless, over the course of that, the rat has a stress response. It secretes stress hormones, its heart rate increases, and as shown here, you increase its likelihood of getting an ulcer. You've given it a stress-related disease. Okay, now what we do is a different version of it. We put a second rat in a cage, and this rat, every time it gets a shock, it could go over to the other side of the cage where there's another rat that it can bite like crazy. And you know what? The rat getting the shocks does not get an ulcer because it has an outlet for its frustration. The rat who's getting the bites is getting an ulcer, but what we see here is an outlet for frustration, no matter how damaging it might be to everyone around you, can decrease the risk of stress-related disease in the context of psychological stress. But here's a much better version of that. Now you put a rat in there and you give it shocks every now and then, and each time it gets a shock, it can go over and there's a bar of wood that it could gnaw on with its teeth, or there's a running wheel that it could run on, and the rat doesn't get an ulcer. It has an outlet for its frustrations.
Next version. Now we have the rat getting the shocks every now and then, but 10 seconds before each shock, a little warning light comes on, and the rat doesn't get an ulcer. Why? You're giving it predictive information. Here it comes. You know exactly when it's coming. You know how long it's going to last. You know how bad it's going to be. And predictive information is extremely protective. Because if you're that rat up here who's getting no predictability at all, any second, you could be a half second away from the next shock. When you get predictive information, you know when you were finally safe. And when you know that you are about to not be safe, you could plan how you're going to cope with it. Next version. Now we have a rat in the cage who's getting the shocks now and then, and you have trained this rat. This rat believes there's a lever in the cage, and by pressing the lever, the rat believes it's going to protect itself from shocks. It's going to decrease the likelihood of getting a shock. And the rat has learned how to do it and has worked great up till now. And today, the lever is there, but the lever, you've disconnected it. It does nothing at all. It's having no effect at all. But the rat's sitting there pounding away on this, thinking, whoa, just imagine how many shocks I'd be getting if I weren't doing this. This is great. The rat has a sense of control. And for the same physical reality, a sense of control makes stressors less stressful. Let me jump over this one and go to the final one, which is now you have a rat and it's getting shocks now and then, and it can go over to the other side of the cage where there's another rat that it knows, its cage mate, a close relative, a rat that it likes, and they can sit next to each other. And as a result of sitting in contact, the rat getting the shocks is now protected from the ulcers. Okay, so what do we see here? What are the building blocks of psychological stress? For the same miserable reality going on, you will feel less stressed, you are less likely to activate a stress response, and you are less at risk for stress-related disease if you have outlets for the frustration caused by the stress, if you feel as if you have some control, some predictability over what is happening, if you interpret events as evidence that life is getting better, and most of all, if you have social support. And these are the building blocks of psychological stress, and there is a whole world of subtlety about that where this only works in some domains. And don't go out and expect that every type of sense of control is going to be protective, and don't expect everything that passes for social support to really turn out to be, because it takes a lot of work to form a relationship that truly is supportive, all of that. This only works under certain circumstances, but when you do it right, this is exactly what we humans need and exactly what would be useless for that dinosaur. Okay, so going back to this slide again, and you will note before when I was going over how great the stress response is for that dinosaur and all the great effects, I had an additional category down here, which is what's going on in your brain when you suddenly turn on the stress response. And it's missing here, as is missing what are the consequences for your brain being chronically stressed. And what I do is save that for a separate section here at the end, for the reason that this is where things get really interesting. And this is where I've spent 40 years of my life thinking about what stress does to the brain. The very first piece of bad news we got, if you were chronically stressed. What do I mean by chronic stress? Okay, you're running for your life, and within about 30 seconds, you're delivering more glucose to your brain, more oxygen, you're thinking more clearly, all of that. If you continue being stressed, by about 6 hours, you are back to where you started. And if you continue being stressed after that, there and for the next however number of years, you're decreasing glucose delivery to the brain. You're decreasing oxygen. You're suppressing all sorts of aspects of brain function. And starting in the 1980s, we, various groups and I, began to show what are the consequences of this.
The first domain involves a part of the brain called the hippocampus. I love the hippocampus. I've been studying the hippocampus forever. It has done well by me. The hippocampus is great. If you study neurobiology 101, the first thing they teach you is the hippocampus is about learning and memory. That's the part of the brain where you consolidate, store away new conscious memories. If the hippocampus is destroyed, you are unable to form new memories. A famous neurological patient called HM, he was just known by his initials in the literature, was a case of that. And if your hippocampus is destroyed, I don't know, not quite that severely, but more subtly, with Alzheimer's disease, this is where you get the primary damage and you have a disease of memory loss. So what happens if you are chronically stressed, chronically exposed to these hormones like cortisol? Everything goes bad in the hippocampus. The connections between your neurons, the synapses, they become less excitable. They have less ability to become more plastic, to learn something new. You have more trouble doing this thing called long-term potentiation, which is making your synapses more excitable. That's what's happening at the hippocampus when you have learned something. You have more trouble doing that. The cables connecting neurons to each other begin to shrivel away. You increase the amount of inflammation in the hippocampus. You make neurons more vulnerable there to anything that damages the hippocampus. A stroke, a seizure, a concussive head trauma, if there's lots of stress and stress hormones around, neurons are less likely to survive. Big revolution in the field. Everybody used to learn that adult brains do not make new neurons. And it turns out they do. They do, and they make them almost entirely in the hippocampus. And this is a wonderful staining technique to show some of these new neurons. And what do you know? You make new neurons when you're stimulated, when you're learning something, when you're doing aerobic exercise. And exactly as you would predict, if you were chronically stressed, you shut down the production of these new neurons. And all of these effects are not subtle because you put them all together and you look at somebody, for example, suffering from a disease of chronic major stress, major depression. You look at people who have had major depression for years, the drugs have not worked, the therapy has not worked, and people with those sorts of depressions typically have elevated levels of glucocorticoids in their bloodstream, and you do brain imaging on them, and there is atrophy of the hippocampus. Likewise, in people with post-traumatic stress disorder. All of this started being sorted out about 20 years ago, and at this point, we know a huge amount about the molecular biology of every single step along the way here, and my lab spent about a decade doing gene therapy, sticking genes into neurons to try to protect them from stress under these circumstances. Okay, so we've got our first terrible piece of news, one that's now about 40 years old. If you were chronically stressed, all sorts of aspects of learning and memory that use your hippocampus are not going to be very good. And we all know that if we are stressed for a final exam, we can't even remember our name, let alone the answer to the questions. Cognition, learning, and memory is wildly disrupted by chronic stress, and it is due to the actions here. Okay, so that's not good news. Let's make it worse. Right next to the hippocampus is a part of the brain called the amygdala. Hippocampus, learning and memory. What is the amygdala about? Fear, anxiety, depression. And what happens if you were chronically stressed, if you were overexposed to these stress hormones? We just saw in the hippocampus starts working not as well as usual. In the amygdala, with chronic stress, the hippocampus starts working better than it's supposed to. Those synaptic connections become more excitable.
The connections between neurons grow new ones, the networks, the circuits become more involved, and the overall size of the amygdala increases. People with post-traumatic stress disorder on brain imaging, they have enlargement of their amygdalas. And you could see this even down at the level of a single neuron, looking like this from the amygdala. But one day of treatment with high stress levels of cortisol, and you see this neuron is sprouting all sorts of new connections. And this is an amygdala that is now hyperreactive. What are we talking about? This is an amygdala that causes you to be afraid of things other people are not, to see threat when other people don't. This is the biological basis of why chronic stress puts you more at risk for an anxiety disorder. And all we have to do is look at the statistics since COVID appeared and was this massive psychological and economic and medical and everything emotional stressor you could possibly, and at least in the United States, there has been an explosion of anxiety disorders during this period, and this is the neurobiology of why this occurs. Okay, more bad news. Now we switch to a part of the brain using a neurotransmitter called dopamine. Everyone knows what dopamine is about. Dopamine is about pleasure. It's about reward. Dopamine, cocaine releases dopamine from this one part of the brain called the mesolimbic dopamine system. Dopamine is about pleasure and reward. But then people started learning much more subtle things than that. Most of the time, dopamine is not about reward. Dopamine is about the anticipation of reward, looking forward to it. This is going to be great. It's going to happen. I know it. I know it. It's just going to be wonderful. Dopamine is about anticipation, even more than it is about the reward itself. And dopamine is about the work you are now willing to do because you're anticipating that great reward. Dopamine is all about motivation, goal-directed behavior to get reward, which is a much more interesting picture as to what this neurotransmitter does. So we ask our same question: what happens if you are chronically stressed or chronically exposed to stress hormones? And what you see is this system gets depleted of dopamine. Dopamine levels go down. And or what you see is the neurons responding to dopamine become less responsive. They decrease their number of dopamine receptors. They decrease a lot of the biochemical responses to dopamine. And what you see then is a system where you're not very good at anticipating pleasure, where you don't feel much motivation. What are we explaining here? This is the other tidal wave since COVID came. This is the tidal wave of westernized life. This is why chronic stress makes you more at risk for major depression, because you deplete the dopamine system from being able to look forward to things, hedonic anticipation of pleasure, the pursuit of pleasure, anhedonia, the inability to feel pleasure, to feel anticipation of it, to feel motivation. So that's bad news. Another outpost, and this is one where I'll admit, even though I love the hippocampus, I wish I had spent the last 40 years instead studying this part of the brain because it's much more interesting. The prefrontal cortex. It's the last part of our brain to fully mature, not until we're about 25 years old. We humans have more of it than any other species. It's the most recently evolved part of our brain. What does the prefrontal cortex do? Self-control, self-discipline, long-term planning, gratification postponement, impulse control. If you're sitting there and you are just tempted to reach out and grab something and you know you're going to regret it and you manage not to do it, it's because you have a strong prefrontal cortex. It makes you do the hard thing when that's the better thing to do.
and you could predict right now what the next 45 seconds are going to be. What happens during chronic stress, chronic exposure to glucocorticoids? The synapses become less excitable. You thin out the layers. You lose the little dendrites that you have connecting to other neurons. With chronic stress, they get retracted, and we know how that works on a molecular level. The layers of the prefrontal cortex get thinner. What are we describing? This is the neurobiology of why at times when we are stressed, we make some decision that we regret for the rest of our lives. And at the moment, it seems brilliant. It seems like the most logical thing to do. This is why judgment goes out the window when we are chronically stressed. This is why our ability to analyze a situation and come to a reasonable decision about stuff, it is why we act impulsively. It is why we lose control over our behaviors at that time. This is an incredibly important outpost of explaining the ways in which our behaviors can be at their worst when you are chronically stressed. Now, the last area of this that I want to talk about is one very new one, and this is work that's only emerged in the last 10 years or so. My lab did part of this work. Other groups are continuing it and pushing it to further areas, and it's something really interesting. This phenomenon of being able to feel someone else's pain, empathy. It turns out there's this fascinating part of the brain called the anterior cingulate cortex. Here's what it does. Put you in a brain scanner and poke your finger with a needle, and it hurts. And what happens is the parts of your brain that say, ouch, my finger hurts, activate and say, it's not my toes that hurt. It's telling me where. It's telling me it's a sharp pain and not a slow chronic pain. Or all sorts of parts of your brain back there are telling you where it's happening and what kind of pain it is. What's happening in the anterior cingulate, it activates because you are evaluating that this is frightening, this is threatening, how you feel about this pain. Okay, now sit someone down, put them in the brain scanner, and this time don't poke their finger with a pin. Instead, put their loved one right next to them and make them watch it done to their loved one. And what happens at that point is your anterior cingulate activates as well. It is where you are feeling someone else's pain. And neurons in there literally cannot tell the difference between your pain and your loved one's pain. This is the core of what empathy is about in humans. And what we now know from all sorts of is you can show the building blocks of empathy in lab rodents, in monkeys. You can show the structure of that. And you can show that, say, one lab mouse will press a lever to release another mouse from a cage if this mouse is getting shocks. It's empathy. It's feeling another mouse's pain, except it depends on who the mouse is. The mouse in pain has to be someone this mouse knows and likes, a cage mate, a close relative, and if it's a mouse they've never seen before, they have no interest in helping this mouse at all. It's not just everyone's pain, it depends which mouse it is. And what it struck us in these experiments was maybe it's being around a strange mouse. Maybe it's being around a stranger that makes you a little bit stressed, and you secrete some stress hormones, and maybe those stress hormones make it hard for you to feel empathy for a stranger. And what we did in this study is we used a drug that blocks response to these stress hormones in this part of the brain, the anterior cingulate. And we even got some college students where we were allowed to put a version of that drug in them and what we showed was if you block the stress response at those times, empathy increases
for someone you would view as being a them instead of as an us. What empathy is being disrupted by at those points is the fact that during stress, we become very focused as to whose pain that counts as our own. And what has been shown in the United States is studies exactly like this one, where you put someone in a brain scanner and they are looking at a picture like that, and their anterior cingulate activates, and they're upset and they secrete stress hormones. But in about 75% of test subjects in America, if you put someone in that brain scan and the hand that you're looking at is a different skin color than yours, you don't activate the anterior cingulate. You don't feel their pain as much. Their pain doesn't register as much in this part of the brain, and you feel their crisis much less so than if it was someone who counted as just like me. So what do we see here? With severe stress, chronic stress, psychological stress, you're more likely to have metabolic diseases and heart disease, and your sex life is messed up, and your memory is impaired, and you're more at risk for an anxiety disorder or major depression, and your judgment and your emotional control is impaired. But for my money, this is the most important domain, because what we see is when we are chronically stressed, it makes most of us behave at our worst rather than our best. That is when we become the least empathic. That is when we become the least generous. That is when we sit there, and who counts as an us and who counts as a them, the us becomes very, very narrow as to who counts as worth your feelings and your empathy. And I think all I have to do is show that you folks, just like where I live in a part of the world where we spend a lot of time being told that some people are thems because they look different from us, or they pray different from us, or they love differently, or they eat differently, or they dress, or whatever, that we are in a world we are constantly having to figure out, is this person an us or is it a them? And what we see is when you are stressed, that brings out the worst in us and how we deal with thems. And that makes us most likely to decide a stranger is actually a them. And for my money, this is the biggest consequence of stress. Yeah, a society that is riddled with psychological stress, people are going to have more trouble with high blood pressure, and people are going to have more trouble with mood disorders and all of that. But a world in which there's lots and lots of psychological stress is a world where you are going to see more violence and less kindness and less capacity to feel somebody else's pain. So let me stop at this point, and there's time for questions, and I hope there are some. Dr. Sapolsky, thank you very much for your beautiful, eye-opening talk. And actually, we have quite an abundance of questions. So I would go with this one. We have a application, Slido, so all the questions that are typed into the applications by the audience, it's kind of is accumulated over here. So thanks, Dr. Sapolsky, for this awesome talk. What would you say is the difference between stress and anxiety? Does cortisol play the same role in both? Great question. Anxiety can be classified as a circumstance where you believe you are under threat and you were trying to cope. You were trying to deal with a stressor. In contrast, depression is a disease where you perceive threat and you've decided you are helpless. With anxiety, it is mostly carried by adrenaline.
by what is called the sympathetic nervous system. And you were pressing levers and you're trying to figure out, what can I do to make the shock stop? And maybe I should do this and I should do this as well and do 4 times as many of them all at once. This is anxiety. Anxiety is driven a little bit like cortisol. It is much more driven by the sympathetic nervous system. And what you see both with a laboratory rat or very often in clinical practice, as stress continues, you see a transition from an anxiety disorder to a depression, a transition from I'm trying to cope, to I'm hopeless, I'm helpless, there's nothing I can do. And what you see then is a transition from it mostly being about adrenaline and the sympathetic nervous system to shifting to it mostly being about cortisol excess. So that's the transition that occurs. Much. Here is the second one. Today's education system seems to have our kids and young adults constantly stressed out, given the sheer amount of homework, endless exams, and intense competition in schools. Do you think this is affecting the younger generation, and what can we do about it? Well, as a parent, what's clear to me is the first piece of advice is to not be as neurotic as a parent. This is not so easy, though, because we all want our kids to be wonderful and accomplished, and we want every kid to be better than average and all these impossible things. Yes, in this era, there's tremendous psychological stress on children. Along those lines of high expectations, high pressure, at least here in the United States, you see like 10-year-olds whose parents are already telling them how they have to get into Harvard University at some point down the line. Tremendous stress in that regard. But there's other stressors as well. If you're a kid, you can learn to be helpless about things kids never used to know about in the past. You can sit there and discover that people in a faraway country have been invaded and are being slaughtered. You could learn that people in a faraway place have no food and water and they're about to start dying because of violence. You could learn about stuff in the world that you have no control over, that you never even used to learn about. What's in addition is you could learn about all the ways in which you are not as great and wonderful and desirable and beautiful as a person as you think you might want to be because of social media. And what is clear at this point is somewhere around 2012, when Instagram, other social media began to be the thing that 18-year-olds and 15-year-olds and 10-year-olds, especially girls, could spend hours and hours on every day, and that is the most brilliant piece of technology in the world for you to feel as if you're not as good, you're not as smart, you're not as popular, you're not as beautiful, you're not as sexually attractive, you're not as whatever, and to just feel bad about yourself. And what that explains is this explosion, at least in the United States, other Western European countries as well, in teenage girls having anxiety disorders and having depression. And the levels of that are rising to incredible extents because you can learn all the ways in which the world is a scary place. And you can learn all the ways in which you can't match up to the picture that everybody else is inventing on social media, and that is hugely destructive to our kids. So it's a disaster. What should you do? I don't know, get rid of TikTok, get rid of Instagram, get rid of any of these other things, keep your kids off of it until they are psychologically protected enough to know this is not the real world.
Dr. Sapolsky, thank you very much for your illuminating approach to stress and its consequences, and we're not going to misuse your time anymore. Thank you very much. Well, thank you for inviting me. This was a pleasure, and I wish I could be there in person. It's a place I've always wanted to visit. I love Georgian and Armenian music, so there you go. I wish I could be there. So maybe someday this will be a saner world. But good luck with your own stressful lives, and be nice to everyone in the process. Thank you. Have a good day. დიდი მადლობა მეგობრებო, ბრწყინვალე კითხვებისთვის. სამწუხაროდ დრო აღარ დაგვრჩა, თორემ ყველას წაკითხვა ღირდა იმდენად განსხვავებული პრიზმიდან დაინახეთ ეს საკითხი. მოდით ახლა გადავიდეთ ჩვენს შემდეგ მომხსენებელზე. ეს ადამიანი საქართველოში დიდ წარდგენას არ საჭიროებს, რადგან მისი სახელი ისედაც ყველამ ვიცით. ეს არის სემი კოენი. სემი დაიბადა კაიროში, გაიზარდა საფრანგეთში და ის ინტერნაციონალური, ასე ვთქვათ, გლობალური მოქალაქეა, იმიტომ რომ მიმოიარება, როგორც თვითონ ამბობს, ევროპას, შეერთებულ შტატებს, კარიბსა და ინდოეთს შორის. თუმცა საქართველოშიც გვაქვს პატივი, რომ ის გარკვეული დროით ცხოვრობდეს. რა არის ლეო მეთოდოლოგია? ლეო მეთოდოლოგია სემმა და მისმა 10 გარდაცვლილმა მეუღლემ კლერ ნუერმა 1982 წელს შემოიტანეს. ის გულისხმობს მენტალური მოდელების, ეს არის ადამიანის მიდგომა ცხოვრებისადმი, სტერეოტიპები, ასევე ქცევის ფორმები, ამათ ცვლილებას იმისთვის, რომ ადამიანმა სავსე და ბედნიერი ცხოვრებით იცხოვროს. ეს რა თქმა უნდა ინდივიდუალური პრაქტიკა იყო და ჯგუფური პრაქტიკა, მაგრამ რადგანაც სემი თვითონ გახლდათ ფრანგული კომპანიის დირექტორი, მას მენეჯმენტში აქვს ძალიან დიდი გამოცდილება, გადაწყვიტა, რომ თვითონ სამსახურეობრივ კონტექსტშიც გადმოეტანა უკვე ეს ლეო მეთოდოლოგია, რომელსაც მანამდე ის ინდივიდუალურად განიხილავდა და განავრცობდა. სემი არის რამდენიმე პროფესიული დიდი ასოციაციის და ორგანიზაციის წევრი, რამდენიმეს მეც ჩამოგითვლით. ეს არის Society for Organizational Learning, ორგანიზაციული სწავლების საზოგადოება და ის აგრეთვე არის გამგეობის წევრი ასევე ორგანიზაციის, ეს არის World Business Academy, მსოფლიო ბიზნეს აკადემია. სემის ორი წიგნია გამოცემული. პირველ მათგანს ჰქვია Life Beyond the Fear, ანუ შიშს მიღმა ცხოვრება, ხოლო მეორე Conversations with Leo, ლეოსთან საუბარი. სემს იმედი აქვს, რომ დღეს შემდეგი პოსტულატის ჭეშმარიტებაში დაგარწმუნებთ. ხალისი და წარმატება ხელიხელ ჩაკიდებულები დადიან. მოდით მივესალმოთ სემი კოენს. მეგობრებო, დღეს სემთან ერთად ანა კოენი, მისი მეუღლეც შემოგვიერთდა, ასე რომ მოდით მივესალმოთ ორივეს ერთად. I am waiting for my wife because if I don't wait, I will have a problem. Yeah. So before we start,
I could not have imagined a better introduction than the previous one, really. It's like if we had prepared the transition. There are two things that make me very emotional today. One is what happened to me when I discovered Georgia. A few years ago, I hope you forgive me, but a few years ago, Georgia was not on my map. Not my fault, my parents, you heard, children. Okay? But as Salome or Mariam said, I was born in Egypt, and in Egypt people are very warm and human, and they like to connect. And when I was expelled from Egypt, I went to France, and France, they are less warm. They don't care so much to connect. They make good croissant though. Yeah, it's the only compensation. Okay, so when I came to Georgia, it was amazing to feel this life again. It was like rebirth. The second thing that makes me emotional is exactly what Dr. Previous Sapolsky expressed. Life is stressful, and if we don't know how to manage it, we may get sick. So when we started Leo methodology, our purpose was not to help business or our purpose was to share that we changed our perspective about life after the disease. And the message was, don't wait until life forces you to change your life to have a better life. That was our message. So when Mariam and Salome, I think, invited us to talk, it was like going back at the origin to talk about health. Leo methodology would not have been developed if my wife Claire would not have had cancer and she was given 3 months to live. And instead of 3 months, she did 17 years. And without Leo, we would not have guessed what to do with the situation. So this is what we are going to present you quickly. Thank you. C'est toi? Oui, tu voulais nous présenter tous les deux. I'm going to use this differently because they were made for men without hair, not for women with long hair, but beautiful. So, Anna and Sami Cohen, we are not doctors. I was quite intimidated by all those data. We are not psychologists. We are the founders of Leo Institute here in Georgia, and what we share comes out of our own experience with Leo methodology that, as Sami shared, was developed out of Claire's sickness. And here she is. Yeah. So in 1982, Claire
was diagnosed a melanoma in the right eye. And she was given 3 months to live. But it's not that you get to that stage just because it falls on your head. Okay? The period before is important to understand. The period before was a very stressful period in which our relationship was not easy. Okay? And as you heard just before, and it will, when you will see the presentation, you will think we talked with him before. We were not aware at that time of how much stress would destroy us from the inside. Okay, so this is what we are going to talk today. And what really made the difference for us is Leo's approach to life. You see, Leo says there are two attitudes about life. Either you believe life is happening, I got sick, what can I do? It's a virus, okay? My company bankrupt, oh, my competitor, it's not my fault, it's situation, okay? Oh, we are not, now I am going to tease you a little bit. We are not in the European Union, it's a catastrophe. Sounds a bell? So we can decide that life is happening to us, but Leo's philosophy is, let's make life happen. Okay? J'introduis les chemicals maintenant, plus tard. Okay. Can you put... Okay, tu le surveilles. Okay. J'introduis les... So there are two concepts I would like to talk today. So the first one is nothing is stable in life. You think you are in good health, maybe tomorrow you are sick. Tomorrow you are sick, maybe after tomorrow you are in good health. Nothing is stable. You take businesses, it's the same. You are doing a good year, you want it to stay the same, it cannot. Either it goes better or it goes worse, but it cannot. So this concept that nothing is stable has been key in what helped Claire live longer. Okay. So the second concept I want to talk, it's the chemicals. I'm not going to speak about dopamine, adrenaline. No. We are not scientists, okay? But any one of us, we feel that there are good chemicals when we are happy and loving, and there are toxic chemicals when we are in a bad situation. Okay? That's why I said what the guy was saying before. Thank you. He gave you all the data, all the scientific data. Okay? So, before Claire gets sick, she and I, we had many moments in which we were producing toxic chemicals in our body. She got sick before me, but I could have gotten sick before her. Okay? And Leo helped us to look at the situation
from a different point of view. Because all doctors said 3 months, there is nothing we can do for you. So it's not that you had the choice to do a treatment or, okay? And Leo started what I said before. Did you let it happen or do you made it happen? So, what produces the chemicals? This is where we continue the previous conversation. Because the previous conversation put in evidence that it's the change of chemicals that create the disease, right? We agree on that? It's a question. Yes. So, but what is producing these chemicals? So we tend to think, oh, we have a stressful life, my boss is not nice, my spouse is not nice. Okay? But what produces these chemicals? So, what Leo helped us with, that it's not the outside events that produces the chemicals, it's our thoughts about the outside events. Are you all convinced? No. Some of you maybe not. Who is not convinced? I don't believe you. Who is shy and is not saying? Okay, let me give you an example. You make a mistake. Okay? How do you feel when you make a mistake? Like this, right? Okay. Let's say you are doing something, but with a mindset to learn. And you make a mistake. Okay? You are learning something you should not do. You see, Edison said, I discovered 1,000 ways to not make a light bulb. He did not depress 1,000 times. He would have died. But each time he knew that this is not a way to do a light bulb. Okay? So, believing that it is the outside that causes the stress, there is something missing. So this is where we are going to go. C'est toi? So this concept we are going through is strictly connected to what we consider a danger for ourselves. So Sapolsky was speaking about psychological stress. This is exactly what creates most of it. Because when a physical danger is coming, we just have all those chemicals changing so that we can either fight or flight. The bus is coming towards you, you just run. And then you feel this adrenaline going down. But do they really come from outside? So if it's my thoughts about what is happening, creating the chemicals, then they're coming from inside. But from what place? Now, to understand this, we need to understand how human beings function since they are born. We are not fishes. Fishes are born and they can swim in the ocean. They are self-sufficient. They don't need someone taking care of them. Human beings need someone to feed them, to give them shelter, to protect them, to love them. If no one takes care of a newborn baby, the baby dies. Within a day, if it's cold weather, few hours. But many experiments have been done, when they could still do them, where even the lack of love, although you have food and shelter, provokes death
early death. So our need to be loved is essential to life. And when we miss it, we feel in danger. It's not conscious, but that's what is happening inside. Now, as we grow, this need to be loved is translating into new shapes. For example, the need to be appreciated. You can read them. The need to be respected. Let me make a survey. So, who has a need to be appreciated? Raise your hands. Yeah. Who has a need to be respected? Maybe you have all of them, maybe not. Admired. Acknowledged. When you do something at work and someone else gets the credit, how difficult is it? Considered. You want to share something, you have an idea, and you're not being listened. It's not being considered. Understood. How many times do we speak and we have the impression we're not understood? Listened to, which is before being understood. Accepted, chosen, trusted, liked. There are many others. So this need to be loved is then translated into these more subtler forms. When this is not happening, we don't feel good. And that starts creating those chemicals. So in order to get that, we put ourselves under stress because we need to perform, we need to be, we need to comply. So we put ourselves at the mercy of what is outside in order to get it. Because in ourselves, we know we need to be loved in order to survive as that little baby. Then we grow up, we can provide for ourselves, but that memory is still there, pushing all day long. So the suggestion is to raise our consciousness about the emotions and feelings we have in the body. Because if we remain 5 years, 10 years with these toxic chemicals, what is going to happen? Yeah, you see, when Claire got sick, it was, she had, of course, very depressed with the diagnosis, but there was also a kind of relief. It's strange, isn't it? But the relief of not having to fight to prove and to... we use the expression to, in French, it's déposer les armes dans l'honneur. You know, when you lose the battle and you lay down the arms, but in dignity, okay? Women are often more touched by relationships, and men are more often touched by the material side. A man who is having his business going very bad may develop a serious disease because it gives him the relief that if he would not have been sick, maybe he could have turned around the situation. So our suggestion is to monitor what you feel inside. Otherwise, life to you. You don't make it happen. At each moment, we have a choice on how we perceive the outside world. So actually, the proposition is
to monitor your thoughts, because that's where everything starts. C'est toi après? Ah, yeah. Because if you change your thoughts, you change the chemicals. Okay? So it's really important. You see, when Claire got sick, she was told, you know, bad thoughts are bad for health. So what happened? She had, because when you're told you're going to die in 3 months, of course you had bad thoughts. Tell me how you don't. But on top, she felt also guilty for having these thoughts. Okay? Really, mastering our thoughts, it's really an education. But we don't see another path to good health. So you understand that with this point of view, we believe that it is possible to challenge any difficult situation. Okay? Your relationship does not go well, you can challenge it. You lost your job, maybe you will find a better one. Challenge your thoughts. Okay. So, Leo's motto, you see, after a year or two that Claire was still alive, we started appreciating impossible challenges outside of health. Yeah. And Leo's motto is, it's impossible, take it as a challenge. It will help you grow. So it's really what Leo suggests. Now, what makes us think something is impossible? Do you think this horse will run away? So it's tied to this chair. We weighed a chair to see how much is it. It's about 2 kilos. So, same. Do you think this elephant can run away? I mean, do you think the elephant will run away? No. Why? They both think it's impossible. How? When the elephant is a baby elephant. Done. Oh la la. It is attached to a very resistant tree with a rope. And the elephant tries to go away, but cannot. So it tries, and at some point he understands, when I'm tight, I cannot go. It's impossible. So when it's a big elephant, a small rope like that can keep the elephant where the elephant is. So since childhood, this belief, I cannot run away if I'm tight, whatever is the rope, whatever is the stick, is ingrained. And the elephant will not challenge it. We do the same with our beliefs. If we think it's not possible, we make it not possible. Henry Ford used to say, both when you think you can and you cannot, in both cases, you will be right, because that's what you will create. So, is it always like that? Well, Claire's story says no, it's not. So we have another example. So I'm going first to explain it, and then we will go. It's very short. So it's an experiment where they put fleas
dog fleas, in a jar. They leave the fleas there. Fleas jump. That's their job. They jump. So they put the lid, and they leave the fleas in the jar with the lid for 3 days. So they cannot jump beyond the lid, right? After 3 days, they take away the lid, and the fleas do not jump beyond the lid that is not there anymore. Let's see it. You see they jump beyond? They are left undisturbed for 3 days. Then, when the jar is opened, the fleas will not jump out. In fact, the fleas will never jump higher than the level set by the lid. Their behaviour is now set for the rest of their lives. And, when these fleas reproduce, their offspring will automatically follow their example. Which means our kids inherit our thoughts and our beliefs. They don't even need to have the experience to have the belief. Because that's the way we transmit safety for our physical survival. So what happens actually is that the experiment continues. We don't have the continuation, but we know it continues. What they do is that they add one flea that was not conditioned. The flea doesn't know it cannot jump beyond the lid. So the flea jumps. What happens? The others learn again to jump beyond the lid. So what was impossible becomes possible. So invitation is become the flea that doesn't know it is not possible and make it possible. Thank you. Thank you. Yeah. I don't think we have time for questions. I wrote 2 books. One is Life Beyond Fear, but the name of the book was Our Next Step in Evolution, which means what I meant by that was let's learn to manage our fears. I believe that the next step in evolution is to not let ourselves stopped and managed by our fears. But our marketing manager said, title is not good, so we called it Life Beyond Fear. The second one is presently in English. You can find it at Palitra. But in November, it will be available in Georgian. So we thought it would be a good Christmas present for your friends. Thank you. Are we finished or we take questions? No? We don't have time for questions, okay. So unfortunately. thank you very much. If you have questions, reach out. Thank you. Thank you very much, Sami and Anna. Thank you. ამას არ გამოვიყენებ, თუ შეიძლება რა თქვენ გქონდათ. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მეგობრებო, ოღონდ ამჟამად როგორც სპიკერი, ჩემი დროც მოვიდა. დიდი მადლობა. მოიცა ესეც რაღაც გავაკეთოთ. თქვენ ჩანთებში ყველას აბსოლუტურად გაქვთ პატარა ძალიან ლამაზი ბლოკნოტები და ეხლა ეს ბლოკნოტები ამოვიხოთ. საწერკალამიც უნდა იყოს მასთან ერთად წესი და რიგით. კი ბატონო.
კი ბატონო, არ ვწერთ ტელეფონებში, გთხოვთ ტელეფონი არ გამოიყენოთ, გადადეთ გვერდით, იმიტომ რომ ეს იქნება რეფლექსიური სავარჯიშო და ხელშეგვიშლის. ოკეი. ბლოკნოტში თქვენ უნდა დაწეროთ იმ 8 ადამიანის სახელი და გვარი. ან თქვენთან მიმართება, ნათესაობითი, რომელსაც ცხოვრებაში ყველაზე მეტად უყვარდით ან უყვარხართ. მნიშვნელობა არ აქვს ეს ადამიანი გარდაცვლილია თუ ცოცხალია, იმიტომ რომ სიყვარული არ კვდება. აქედან გამომდინარე შეიტანეთ ყველა 8 ადამიანი, რომელსაც ცხოვრებაში ყველაზე მეტად უყვარდით ან ყველაზე მეტად უყვარხართ. გთხოვთ რომ ჩამოწეროთ. ნებისმიერი ადამიანი ერთადერთი საზომი არის ის, რომ ყველაზე მეტ თქვენ თვლით, რომ ყველაზე მეტად უყვარდით ან ყველაზე მეტად უყვარხართ ამ ადამიანს. თუ ძალიან უყვარდით, მაინც შეგიძლიათ რომ შეიტანოთ. იცით რა, ცხოველებით შეგიძლიათ. კი ბატონო, რატომ ძალიან რელევანტური კითხვაა, კი? ყველაზე მეტად ამ სიტყვათა კომბინაციამ არ დაგაბნიოთ, იმიტომ რომ ეს არ იგულისხმება, რომ იმ ადამიანს შეიძლება თქვენზე მეტად არავინ არ უყვარდა. სხვა რამეს გულისხმობ. თქვენ როგორ თვლით, თქვენ ვის უყვარდით ყველაზე მეტად? აი იმათ რიცხვში უნდა მოათავსოთ ეს 8 ადამიანი. ან ადამიანს მიღმა მდებარე სიცოცხლის ფორმა. კი ბატონო, უმეტესობა თქვენგანმა მე მგონი დაამთავრა ესია, შეგიძლიათ რომ გააგრძელოთ, არაფერში ხელს არ შეგიშლით. დროებით შეგიძლიათ ბლოკნოტები გადადოთ, მაგრამ გვერდით დაიდეთ, ძალიან შორსაც რო არ წაიღოთ. და მოდით ნახოთ რა ხდებოდა 2000-იან წლებში ავსტრალიაში. 2000-იან წლებში ავსტრალიის ერთ-ერთ კლინიკაში იყო ექთანი. მისი სახელი იყო ბრონი უერ. და ბრონი უერი გამოირჩეოდა ავსტრალიის ბევრი სხვა კლინიკის ექთნებისგან იმით, რომ მისი პაციენტები ყოველთვის კვდებოდნენ. მას ყავდა პაციენტები, რომლებიც უნდა გარდაცვლილიყვნენ და აბსოლუტურად ყველა 3 თვის განმავლობაში მიემართებოდა იმ ქვეყანას. ალბათ ყველა მიხვდით, რომ ლაპარაკია პალიატიურ სამსახურზე და პალიატიურ ცენტრზე, ერთ-ერთ ცნობილ პალიატიურ ცენტრზე ავსტრალიაში. ბრონი უერის მთელი სამსახური მდგომარეობდა იმაში, რომ ამ ადამიანებს ისედაც ეს 3 თვიანი სიცოცხლე ჰქონდათ ეგრეთ წოდებულად მისჯილი, იმიტომ რომ 3 თვეზე მეც არავინ არ ცოცხლობდა, ანუ ბოლო სტადია იყო მათი სიცოცხლის. და ასე ვთქვათ, ჰუმანური გარემო რო შეექმნათ მისთვის, ასე ყავდათ პერსონალი, რომელიც ამ ადამიანებს ემსახურებოდა. და ბრონი უერი იყო ერთ-ერთი ადამიანი, რომელსაც ძალიან უნდოდა, რატო უნდა გინდოდეს ესეთი სამსახური, ძალიან რთული გასაგებია, მაგრამ შემდეგ ამ ადამიანს თუ კი დაგუგლავთ და გაიცნობთ, მიხვდებით, რატო შეიძლება ამ ადამიანს ეს უნდოდეს. ხო, ეს არის სიკეთით სავსე ადამიანი. და ბრონიმ გადაწყვიტა, რომ გარდა იმისა, რომ მას ეს თქვა სამედიცინო მომსახურება გაეწია, რაშიც ხელფას უხდიდნენ, ხო? ამ ადამიანებს გასაუბრებოდა. იმიტომ რომ სიკვდილისკენ მიმავალ ადამიანებთან საუბარს ყველა უფრთხის. მე არ ვიცი თქვენ რა გამოცდილება გაქვთ ადამიანის, ახლობელი ადამიანის, ეს თქვა გარდაცვალებისკენ მიმავალს რომ მიუსწრებთ ხოლმე და ბოლო თვეებს მოესწრებით. იმედი არ გაქვთ და არც უნდა გქონდეთ, ეს კარგია, მაგრამ გეშინია. თითქოს აი სიკვდილის აურა აქვს იმ ადამიანს და ვერ ხვდები რაზე უნდა ელაპარაკო, ხო? ბრონი უერს ამისი არ შეშინებია, იმიტომ რომ ყველა იცოდა რომ მიდიოდა და ამანაც იცოდა რომ მიდიოდა. საინტერესო იყო რაზე ლაპარაკობდნენ ეს ადამიანები. და ბრონიმ აღმოაჩინა, რომ უამრავი, რა ვიცი, 500-დან 1000-მდე ადამიანი იყო, რომელმაც ასე ვთქვათ მის ხელში, ეს თქვა სიკვდილის ანგელოზის ხელში გაიარა და ასე ვთქვათ გაფრინა იმ ქვეყანას, ხო? ამ ადამიანებს სხვადასხვა თემატიკის მიღმა ჰქონდათ ერთი თემატიკა, რომელიც აი ყველას აერთიანებდა, ნებისმიერს, ახალგაზრდას, პატარას, ზრდასრულს, მოწიფულს, ცხოვრების ბოლოს უკვე რაღაც 100 წელს გადაცილებულს. მნიშვნელობა არ ქონდა, ქალი იყო, კაცი იყო, კულტურა, რელიგია, ასაკი, ყოველთვის იყო ფიგურირებდა ერთი თემა. და ეს თემა იყო სინანული.
ეს ადამიანები რაღაცას ნანობდნენ. და მათი სინანულები ჩამოყალიბებული იყო შემდეგი ტიპის წინადადებით, რომ მე რომ თავის დროზე მცოდნოდა. მე რომ მცოდნოდა რომ მივდიოდი. მე რომ ეს გამოცდილება მქონოდა, აი ამას გავაკეთებდი. ანუ კავშირებით კილოში იყო აგებული მთელი მათი ნარატივი, ხო? ძალიან საინტერესოა, როდესაც ასე ვთქვათ, იმ ადგილას დგახარეთ და ეგზისტენციალურად ძალიან მნიშვნელოვანი ადგილია, იმიტომ რომ იქიდან ყოველგვარი პრანჭვა გრეხვის და ყოველგვარი ასე ვთქვათ, კულტურული კლიშეების გარეშე ძალიან როყიო სიმართლე აი პირდაპირ ესე სახეზე შეგეფეთება და ვერაფერი ვერ უშლის იმას ხელს. გავლენები ნაკლებად არის, იმიტომ რომ სიკვდილს ახასიათებს აი ესეთი გულწრფელობა, რადიკალური აბსოლუტური გულწრფელობა. და ბრუნიმ გადაწყვიტა, რომ ამ ადამიანებთან საათობის საუბრის შემდეგ ისტორიები მოეგროვებინა და დაეწერა წიგნი. და საბოლოო ჯამში მსოფლიო მიიღო წიგნი, რომელიც ერთ-ერთი საუკეთესო წიგნია, მე თუ მკითხავთ, ბევრი თვალსაზრისით, განსაკუთრებული აი ჰუმანური თვალსაზრისით და იმ თვალსაზრისით, რომ ყველა ჩვენთაგანმა დღეს ვინც აქვს ხედვარ და ძალიან ცოცხლად გრძნობთ თავს, ხო? რა უნდა გააკეთოს იმისთვის, რომ სიცოცხლე კი არ შემოეღარცლოს ხელში და კი არ გაუსხლტეს, აი რაღაცა ქვიშა რო გაგისხლტება თითებს შორის. არამედ იგრძნოს და აი ბოლოში არ დადგეს იმ ადამიანების ადგილას, რომელსაც ბრონი ელაპარაკებოდა, ხო? მოდით ნახოთ ახლა რა იყო ის სინანულები, რომლებიც ამ ადამიანებს ჰქონდათ. ბრონის წიგნს ქვია 5 Top Regrets of the Dying. ასე ქვია, ну, გარდა ცვალებისკენ მიმავალი ადამიანების 5 ყველაზე დიდი სინანული. პირველი სინანული ეს არის. ნეტავ ჩემი ცხოვრებით მეცხოვრა და არა იმ ცხოვრებით, რომელსაც სხვები ელოდნენ ჩემგან. რამდენი ქართველისთვის არის ეს რელევანტური და განსაკუთრებით რამდენი ქართველი ქალისთვის არის ეს რელევანტური, კიდევ ერთხელ გავუსვა, ხო ხას. მეორე სინანული რა იყო? ვისურვებდი, რომ ჩემი გრძნობების გამოხატვის გამბედაობა მქონოდა. იმიტომ რომ ეს ადამიანები, რომლებიც აი ამ სინანულს წერდნენ, რაღაცა თავშეკავებული, ხათრიანი, სხვისი ანგარიშგამწევი ადამიანები იყვნენ და საბოლოო ჯამში მიხვდნენ, რომ თავისი დამოკიდებულება შეიძლება ზოგჯერ მიუღებელი, ძალიან ემოციური, ძალიან გულწრფელი, ძალიან მტკივნეული, ესე აშკარად არ გამოუხატავთ არსად. და მათ დარჩათ სინანული თვით გამოხატვის ნაკლებობა. ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი მოთხოვნილება ადამიანში არის თვით გამოხატვის მოთხოვნილება, რომ ამაზე იშვიათად ვლაპარაკობთ. მაგრამ წარმოიდგინეთ რა, იმ ადგილას მყოფი ადამიანების უმეტესობას ყველაფრის და მიუხედავად, რა პოპულაციაც არ უნდა ყოფილიყო, ქონდა ეს მეორე სინანული, რომ ნეტა ჩემი თავის გამოხატვა, ჩემი გრძნობების გამოხატვა შემძლებოდა, ანუ გამბედაობა მქონოდა ამისი და არ შემრცხვენოდა. Okay? ეს არის მეორე. მესამე, ნეტავ ჩემი თავისთვის მიმეცა უფლება, რომ ბედნიერი ვყოფილიყავი. ძალიან უცნაურად ჟღერს. იმიტომ რომ ჩვენ გონია ყველას რომ რა თქვა ადამიანს ბუნებრივად და მოწოდებით ბედნიერება უნდა ხო უბედურება ხო რენდომება თავისთვის მაგრამ ადამიანს იმისთვის რომ ჰქონდეს ბედნიერება ხანდახან ჭირდება გადაწყვეტილების მიღება რომ მიუხედავად ყველაფრისა მე ავდგები და აი ამ პირობებს გარე პირობებს თუნდაც შიდა პირობებს გვერდზე ცოტათი გავწევ და ძალიან მომცრო ადგილს მაინც დავტოვებ სადაც მე თვითონ შევქმნი ჩემს ბედნიერებას შეიძლება არაფერი ამაზე არ მელაპარაკება და ადამიანებს ვეგონოთ რომ აი წყვიდან გადავიდა რა დროს სიხარული და ბედნიერება ამარა იცი რას გეტყვი მე თუ ვარ ჩემი ცხოვრების ავტორი და მე ვწერ ჩემი ცხოვრების რომანს და არა შეკვეთას ვასრულებ ვიღაცისას ხო მოდი ავიღებ პატარა სივრცეს და აი ამ რომანში პატარა სივრცეს პატარა პერსონაჟს ჩემ თავს ჩავსვავ და ვიტყვი რომ აი ეს არის ბედნიერი ჩემი თავი ბედნიერი ადამიანი ხო ეს იყო მესამე სინანული კიდევ ორი სინანული ქონდა და ეს ალბათ ბევრ ჩვენგანს ეხმიანება ის სოციალური სინანულებია ერთი არის ის რომ ამდენს რატომ მუშაობდი იმიტომ რომ ამდენს როცა მუშაობ აკლდება ყველაფერს ბედნიერება კი ბატონო რელევანტურია მეორე არის ჩემს მეგობრებს ბოლო ანუ მეხუთე ჩემს მეგობრებს რატო არ ვეკონტაქტებოდი და რატო გავწყვიტე მათთან კონტაქტი ოკეი იმიტომ რომ ცხოვრების განმავლობაში ასე ვთქვი ავსტრალია ძალიან დიდია ინგლისურენოვანი სამყარო ძალიან დიდი ეს ადამიანები მოგზაურობენ სამსახურის და სამსახურის მიღმაც და კონტექსტი თან არ მიყვებათ ხო ქართველებს ეს ცოტა ნაკლებად გვაქვს ეს პრობლემა იმიტომ რომ ძალიან მცირე ქვეყანა ვარ და თუ საზღვარგარეთ დიდად არ წავედით ერთსა და იმავე წრეში ვტრიალებთ მოდით აი ხელი აწიო და გავიხსენოთ აქ ვინც ვართ ბავშვობის მეგობარი ჯერ კიდევ ვინ ყავთ მეგობრად ვის ყავთ მეგობრად შვენიერ ხო მე არ ამგონია რომ ავსტრალიაში ესე ხელი დარბას აეწია ხო მაგრამ იმ შემთხვევაში იმ კონტექსტში ეს ძალიან ღირებული და მნიშვნელოვანი მოდით ახლა
ბრონი ვერს თავი გავანებოთ ცოტა ხნით მაინც და გადმოვინაცვლოთ დღევანდელ საქართველოში და გადმოვინაცვლოთ ჩემთან, ხო? მადლობა ღმერთ, ჩემი კლიენტების და პაციენტების ჯანმრთელად არიან, იმ ქვეყანას წასვლას არავინ არ აპირებს. თუმცა ერთი ჩემი ძალიან ახალგაზრდა თინეიჯერ 12 წლის ბავშვის არ იყოს, რომელიც მეკითხა როგორ ახარ მეთქი, მკითხე დაუშვათ გიორგი. როგორ ახარ მეთქი, იმიტომ რომ გამხსნელი სიტყვა მინდოდა, როგორც მოსულა ფსიქოთერაპევტის კაბინეტში. კარგად რო იყო ქალბატონთა ვარ, თქვენთან რა მინდოდა. და ასე რომ ადამიანები რომლებიც მოდიან და დაახლოებით 6500-6500-მდე საათი მაქვს გატარებული კაბინეტში ადამიანებთან ჩემი კარიერის განმავლობაში. იქ არ მოდის ადამიანი, რომელიც ბედნიერია, მოდის ადამიანი, რომელიც ბედნიერებისგან არის დაშორებული, okay? და მიუხედავად იმისა, რომ რა პრობლემები აქვს ამ ადამიანებს, ბედნიერებისგან დაშორება ძალიან აწუხებთ. სიხარულის ნაკლებობა, რომელიც ბედნიერების ემოციაა, აწუხებთ ძალიან სიმშვიდის განცდა, რომელიც ბედნიერების ემოციაა, ასევე სილაღისა და თავისუფლების განცდა, რომელიც ბედნიერების ემოციაა. თქვენ თან ხვდებით, ბედნიერება ცოტა დიფუზური და დიდი კონცეფტია და რაღაც სხვადასხვა რაღაცას გულისხმობს. თუმცა ადამიანისთვის ასე ვთქვათ, პირადი კოქტეილიც კი შეიძლება იყოს, ხო? ამ ადამიანების ანალიზისაც, იმიტომ რომ წლის ბოლოს ვაკეთებ ხოლმე მთლიან ანალიზს წლის განმავლობაში რა თემებზე ვიმუშავე, ხო? მნიშვნელობა არ იყო, იყვნენ ეს წამების მსხვერპლები, იყვნენ ეგ მრავალჯერადი ძალადობის, ან დაუშვათ ძალადობრივი გარემოს მსხვერპლები, თუ იყვნენ ეს ადამიანები, რომელსაც ჩვეულებრივი ცხოვრებისეული ყოველდღიური დრამა და არატრაგედია, ასე ვთქვათ, განაპირობებდა მათ ჩემამდე მოსვლას, მნიშვნელობა არ ქონდა. ყველას კითხვა იყო ესეთი, ან იყო ყველას განცდა ესეთი, რომ მე ის კი არა რომ ბედნიერი არ ვარ. მე არც ვიცი ამ ბედნიერებას როგორ მივახციო და საერთოდ არც ვიცი არსებობს ესეთი მდგომარეობა. Okay? რატომ შეიძლება რომ ადამიანი დღეს არ იყოს ბედნიერი? ამ კითხვაზე პასუხი ჩვენ რო დავიწყოთ, ხვალდილამდე შეიძლება აქ ვისხდეთ. იმიტომ რომ მიზეზი შეიძლება ადამიანმა დაასახელოს უამრავი, მაგრამ თანამედროვე ფსიქოლოგიაში თუ კი შევიხედავთ, იქ ერთ-ერთ მიზეზს აღმოვაჩენთ, რომელიც არის უნივერსალური. მე არ გეუბნებით, რომ იმ მიზეზს მიღმა არაფერი არ არსებობს, მაგრამ ეს მიზეზი არის უნივერსალური, ყველას ლაიტმოტივად ხაზად გასდევს. ეს არის შემდეგი, იმიტომ რომ ადამიანს არ უყვარს საკუთარი თავი. უпростоრედ ადამიანს ვერ უყვარს საკუთარი თავი. და აი ზუსტად ეს ამოვიდა საკითხად, თუ რატო ვერ გვიყვარს საკუთარი თავი. და როდესაც საკუთარი თავის შესახებ საუბარი და საკუთარი თავის სიყვარულის კონცეფტი შევიტანე კაბინეტში, ეს იყო სადღაც 5-6 წლის წინ, ხო? პირველი რაც თვალში და ყურში მეცა იყო შემდეგი, რომ თვით სიყვარულს ადამიანებს რო უხსენებდი, ეს ადამიანები მიბრუნდებოდნენ კონტრკითხვით. კი, მაგრამ რას ნიშნავს, ანუ ჩემ თავს ყველაფერზე თავზე ხელი თუ გადაუსვი, გაღმაგავალ და საოცრებებს გავაკეთებ, ხო? ანუ მე ხრუჭი არ უნდა მქონდეს თვით სიყვარულისთვის. რა თქმა უნდა, მიყვარს ჩემ თავი ხარ რაღაცებს უკეთებ, მაგრამ ეგოისტი ხო არ გავხდები. ეს ყო ძალიან საინტერესო ქართულ აუდიტორიაში, ქართველ კლიენტებში თვით სიყვარულის კონცეფციის შემოტანა. აი, თავისთავად მეტყველებდა რაზე, იცი? ჩვენი კულტურა რას ეუბნება ადამიანებს თვით სიყვარულის შესახებ. იმიტომ რომ გამორიცხულია, რომ იმ ადამიანებს მხოლოდ საკუთარი ბიოგრაფიით ან საკუთარი წარმოსახვით გაეცათ ეს პასუხი. უნიფორმული პასუხები იყო, ხო? ეს არის შიში, რომ მე რო ჩემ თავს სიყვარულის უფლება მივცე, თვით სიყვარულის უფლება აღვირი არა ვიშვა. და რაღაცა საოცრებები არ გავაკეთო, დანაშაულის გრძნობა არ გამიქრეს, არ გავაკეთო ანტისოციალურ ქცევაში არ გადავვარდე, ხო? საოცარი შიში და მიუღებლობა. აი პირველი აგურის კედელი ხდებოდა ძალიან დიდი, ხო? ეს ყო ძალიან საინტერესო სანახავი. აი თვითონ მიუღებლობა კონცეფტზე ვერც გადავედით, იმხელა წინააღმდეგობა შემხვდა. როდესაც დავდივარ და საერთოდ ლაპარაკობ, როგორც ახლა გამოვდივარ სხვადასხვა ადგილებში, ხო? თვით სიყვარულზე ლაპარაკი დაწყებული არა მაქვს, რომ აუცილებლად რაღაცა ადამიანებში არის ხოლმე რაღაცა, აი გაუთვალისწინებელი წინააღმდეგობის ისეთი განცდა, რომელიც შეიძლება თვითონაც არ წარმოუდგენიათ, ხო? რატო შეიძლება რომ ესეთი რამ არსებობდეს? ჯერ ვთქვათ, რომ ამაში მარტოები არ ვართ, მთელი სამყარო ესეა, მეტნაკლებად მე არ ვამბობ და არ ვწოდები ბუდისტურ და უშუალოდ ინდუს სამყაროს, რომელსაც თავისი რელიგიის და რელიგიის პრაქტიკის გამო ძალიან განსხვავებული და საკმაოდ ულმობიერი მიდგომა აქვს, როგორც საკუთარი თავისადმი, ასევე ზოგადად ადამიანის კონცეფციისადმი, ხო? ცოტა უფრო ასე ვთქვათ, დასავლელებში გადმოვდივარ. ქართველებს რა გვაქვს? ქართული კულტურა რა არის? ქართულ კულტურას მე იდენტიფიცირებას გავუკეთებდი, ჩემი მოკრძალებული აზრია, როგორც ბრალეულობის კულტურას.
ეს არის დანაშაულის კულტურა, როდესაც ადამიანს დანაშაულის გრძნობა და სირცხვილის გრძნობა აუცილებელ ატრიბუტებად ღრმა ბავშვობიდან უნდა მოყვებოდეთ. თუ კი ეს ადამიანები ქალები არიან, მათში ეს ხაზგასმულია, ოდნავ განსხვავებულია ვიდრე კაცებში, მაგრამ გაცილებით უფრო ხაზგასმულია ვიდრე ეს კაცებშია, ხო? თუმცა კაცებს თავისი უბედურება აქვს, მაგაზე დღეს არ ველაპარაკებ. ასევე ქართულ კულტურაში არამხოლოდ დანაშაული არის ხაზგასმული, არამედ არის შიში იმის, რომ მე შემთხვევით ხვალ რამე ისეთი არ ჩავიდინო, რომლის გამო შევრცხვები, ან რომლის გამოც დაუშვათ ვინმე მისაყვედურობს. ეს არის შიში. აი, ძალიან ხშირად, განსაკუთრებით აქ ბევრი ადამიანია, ვისთანაც მე მიმუშავე, როგორც ინდივიდუალურად, ასე ჯგუფურად, ხო? ხშირად აღნიშნავთ ხოლმე ესეთ რაღაცას. განსაკუთრებით, ვინც იტალია მოვლილია და ისე ჩამოსულია, ხო? აი, იტალიას რატომ ამბობ მაინც იტალიაზე, ახლა აგიხსნით. სპონტანურობა გვაკლია ქართველებს. რამდენს გვითქვავს საკუთარი თავისთვის, როდესაც მოუხვედრივალთ ისეთ ქვეყანაში, სადაც სილაღე და სპონტანურობა ბუნებრივად მოდის. იცი, აი, რაღაცა არ გწხვენია, რომ რაღაცა ორიგინალური განსაკუთრებით, თუნდაც უხერხული გააკეთო, ავიცი, ხელი ისე გაიქნიო, რომ მე რო ყველა ბიჭორაო შენზე დაუშვათ, ხო? აი, ძალიან რთულია საქართველოში ოდნავ ისეთი გადახრილი კი არა, აი ძალიან ვიწრო ყალიბიდან მარჯვნივ მარცხნივ გადახვევა და რაღაცის გაკეთება და თუ გააკეთე, ხო, მე შიში მოყვება, რომ ვაიმე, ვინ რა თქვა, ხო? ანუ სილაღის ნაკლებობის მქონე კულტურაა ასევე. და ნუ კულტურის ფილოსოფია, ადამიანის ფილოსოფია როგორია ჩვენში? ადამიანის ფილოსოფია არის შემდეგი: ადამიანი იბადება ცოდვილი, ჭუჭყიანი, ადამიანი იბადება საოცარი მიდრეკილებებით. შემთელი ცხოვრება უნდა განიწმინდო, გაირეცხო და შენი თავი შეაჩერო ამ საშინელი იმპულსებს მიყოლისგან. უნდა რამენაირად ეთიკურობა შეიძინო, სიკეთე უნდა შეიძინო, სიკეთე შენ არ მოგდევს, სიკეთით არ იბადები, შენ სიკეთე გაქვს შესაძენი, ხო? რომელიც ნუ არ არის ის ფილოსოფია, რომელიც ადამიანს კარგ ადგილას მივიყვანს. კარგით, გავიგეთ, რომ ასეთ რეალობაში ვარ, ამაზე ბევრს ვლაპარაკია, მაგრამ ეხლა რა ვქნათ? ხო ვერ დაველოდებით რამდენიმე თაობა, ყვავებივით ვერ ვიცოცხლებთ, ხო, რამდენიმე ასეული წელი. მოდი, აბა ხა რო გადავა ეს თაობა და სილაღე შემოგვერევა და თვითსიყვარული ჩვენთვის ახლობელი ცნება გახდება, მოდი, აბა მაშინ ვიცოცხლოთ, როგორია. ძალიან კარგია ამის წარმოდგენა, ალბათ ჩემ შვილიშვილებს ეგ მოესწრებათ. რა დღეს აქ მსხდომარე ადამიანებს რა შეგვიძლია რომ გავაკეთოთ? აი, ჩვენი მოკრძალებული ადამიანური მცირე რეპერტუარით რისი გაკეთება შეგვიძლია, ხო? მოდით ისევ მივადგენ ჩვენს ბლოკნოტებს, რომელიც გვერდზე გვაქვს გადადებული, გადაშალეთ ისევ იმ ადგილას, სადაც ქონდათ გადაშლილი. ამ ადამიანების სიიდან, რომელიც თქვენ ჩამოწერილი გაქვთ, მოდით აარჩიეთ ერთი ადამიანი. ვიღაცა ხანდახან ერთს ვერ არჩევს ხოლმე, იმიტომ რომ შვილებზეა ლაპარაკი და აი მათ ალბათ უფლება გაქვთ, რომ ორი არჩიოთ. თუ შვილებზეა, თუ შვილებზე არ არის ლაპარაკი, ერთი ცალიც ხანდახან შეიძლება ხოლმე, ხო? არჩიეთ ერთი ადამიანი, რომელსაც არა მხოლოდ ყველაზე მეტად უყვარდით, იმიტომ რომ მან მოხვდა უკვე ყველაზე მეტად ვისაც უყვარდით იმ სიაში. არამედ ამას გამოხატავდა თქვენს მიმართ, okay? და მოდით ჩამოწერეთ რა იყო ის ფორმები, რომლითაც თქვენ გაჩვენებდათ, რომ უყვარდით. სამეთყველო შეიძლება იყოს ქცევითი, ურთიერთობითი, შეიძლება აბსოლუტურად განსხვავებული, ამაში რაც არ მაქვს დასახელებული. რას აკეთებდა ეს ადამიანი ისეთს, თქვენი თანდასწრებით ან თქვენს მიღმა, რომელიც იყო თქვენდამი დიდი სიყვარულის გამოხატულება. ან ეხლა რას აკეთებს ეს ადამიანი, რომელიც არის თქვენდამი დიდი სიყვარულის გამოხატულება. მოდით ჩამოწერეთ, იყო 3, 4, 5, არ შეიზღუდოთ, ეს თქვა 1 წუთს ნახევარს გაძლევთ ამ საქმისთვის.
მე მგონი წავედით ბოლოში თუ თქვათ ბოლოში ვერ ჩახვედით არაუშავს მე გააგრძელებთ ამ სავარჯიშოს ვის გემეტებათ და ვის შეგიძლიათ რომ ადგილიდან წამოიყვიროთ ხელსაწევაც არ არის საჭირო სიყვარულის რა ფორმებზეა ლაპარაკი როგორ გამოხატავდა ეს ადამიანი აი პირველი მე ვიქნები თუ გინდა უშენ ბებიაზე მინდა თქვა რომ ჩემი დანახვაზე თვალები ისე უნათდებოდა რომ ნუ მეგონა რომ ეხლა ეს ადამიანი აიწევა ჰაერში და გაფრინდება თქო საერთოდ არ იყო საჭირო რამე ეთქვა ხო ესე თვალები ჩემთვის არასოდეს არავის არ შემოუხედავს არც მანამდე და არც იმის შემდეგ რაც გარდაიცვალა კიდე ბატონო ზრუნვა შესანიშნავი დიდი მადლობა კიდე ჩახუტება ძალიან ჩახუტება ვინ ჩახუტებიათ ესე რომ შეიძლება ფიქრობთ რომ გადავტყდები ახლა წელში ნუ არანორმალურად ხო ჩახუტება სიყვარულის კი ბატონო კიდევ კი ბატონო სურვილი რომ იყო ბედნიერი მნიშვნელობა არა ვინ ხარ უპირობო სიყვარული ხო ანუ ეს არის უპირობო სიყვარული მიმღებლობა ვინც მნიშვნელობა არა ვინ ხარ და როგორ მოიქცევი ამის შემდეგ თუ მინდა ფაშისტური მას რა ქვია პარტიას შეუერთდი იმედი არ შეუერთდებით მაგრამ მაინც ხო მე მაინც მეყვარები ისე როგორც ხარ აი უბრალოდ მიყვარ ხარ ეხლა მაგრამ მეყვარები მომავალშიც ოკეი დრო არ დასდევს ამ ჩემს სიყვარულს მშვენიერი კი ბატონო კიდე კი ბატონო თავისი თავი უყვარდა ჩემში. საოცრება. თავის გეხმიანებათ რაზეა ლაპარაკი. თავისი თავი უყვარდა ჩემში. ანუ ადამიანი ძალიან ხშირად თავის ასოციაციას, თავისი ბავშვობის ასოციაციას, რაღაცა მცირე ერთვისებას იპოვის და შეიძლება შეში ეს თვისება მოჩირკნოს და ნახოს. და თავისი თავიც კი შენი პრიზმიდან შეიძლება რომ შეუყვარდეს. საოცრებაა, მაგრამ ჩვენ გვაქვს ამისი უნარი წარმოსახვა, როგორც კოგნიტური ფუნქცია ამაში გვეხმარება. კიდევ რით შემიძლია დაგეხმარო, ხო? ძალიან მარტივი, უბრალო, ბანალური კითხვა. რით შემიძლია დაგეხმარო? იშვიათად ვამბობთ, მაგრამ აი სიყვარულის გამოხატულებად. კი ბატონო. გვერდში დგომა. კი ბატონო, გვერდში დგომა, მიუხედავ ყველაფრისა. აი, შესანიშნავი. მე მგონი ყველა ვერ გაიგეთ, გაგიმეორებთ და არ იქნება მხოლოდ თქვენი გამოცდილება, იმიტომ რომ ზუსტად იგივე საკეთებდა ბებო. ვის ყავდათ ბებო, ან შეიძლება სხვა ოჯახის წევრი, რომელიც როცა თქვენ მეცადინეობდით, თვითონაც ღამეებს ათენებდა. შეგვიძლია Yeah, we are blessed. კი, საოცრებაა. კი ბატონო, ღამეებს ათენებდა თვითონაც. მე მყავს მეგობარი, რომელიც არის ბრწყინვალე ექიმი, ანუ ერთ-ერთი საუკეთესო ექიმი თავისუფლად შემიძლია ვთქვა მსოფლიოში, არის ნევროლოგი, ძალიან ისეთ რთულ პროფესიაში მოღვაწეობს. და ეს ადამიანი 11 წელი სწავლობდა, ექიმებს ხო ცხოვრება არა აქვს ზოგადად, ხო? ზოგადად საზოგადოებისგან განსხვავებით. ეს ადამიანი არის ქუთაისელი, ქუთაისიდან ჩამოვიდა თბილისში სასწავლებლად. და ბებო გამოყვა. აი ესე ადგა, ყველაფერი მიატოვა, გამოყვა, ერთად ცხოვრობდნენ და რომელი პერიოდი იყო, იცით? ესენი, რა ქვია, არ იყო წიგნები და გადაქსეროქსება რო იყო მოსული. და ლექციებზე ხვდებოდა ხოლმე, მირბოდა აქსეროქსებდა, შემდეგი ლექციისთვის უბრუნებდა. აი ეს იყო ამ ადამიანის ყველაზე, ანუ ეს ადამიანი თუ ექიმად შედგა, თვითონაც ეს ეთulis, ხო? 90% ეს არის მისი ბებოს დამსახურება, რომელმაც ყველაფერი გააკეთა ამისთვის. კი ბატონო, მშვენიერი. აი ესეთი სიყვარულის ფორმები განმოასწავეთ. ეხლა იცით როგორ რაღაცა მინდა გავაკეთო. მოდი გადავიდეთ შემდეგ სავარჯიშოზე და რა მინდა რომ კითხოთ. თუ გნებავთ დაწერეთ და თუ გნებავთ ზეპირსიტყვიერად თქვენთვის იაზროვნეთ, ცოტა დროს მოგცემთ ამისთვის. აი ამ ჩამოთვლილი სიყვარულის ფორმებიდან რომელია, რომელიც თქვენ შეგიძლიათ რომ მიმართოთ საკუთარი თავის მიმართ? რომელი ფორმებია, რომელსაც თქვენ შეგიძლიათ რომ საკუთარი თავის სიყვარულის მიმართ მიმართ, სიყვარულით მიმართოთ, ოკეი? სიყვარულის ფორმები, რომელიც შეიძლება თქვენ თავისკენ შემოიტრიალოთ. ჩუმად აკეთებს ყველა თავის საავადმყოფოში, შეგიძლიათ დაუსვათ რაღაცა ნიშანი, ხო? რაღაც არ ვიცი, 15-20 წამს მოგცემთ ამისთვის. ბატონო, ჩვენ ძალიან გვიჭირს ხოლმე საკუთარი თავის მიმართ სიყვარულის გამოხატვის ფორმების მოწებნა, ოკეი? შეიძლება თეორიულად გვინდოდეს რომ კი სიყვარული როგორ არა, თვით სიყვარული საჭიროა, მნიშვნელოვანია, ეხა ყველა მაგაზე ლაპარაკობს, მაგრამ ფორმა რა არის თვით სიყვარულის?
არ გჭირდება რომ დიდი აინშტაინი არ გინდა იყო რომ თვითძიები დაკავდე და რაღაც აი რეფლექსიური ლიტერატურა წაიკითხო რა სოფლიოში დაბეჭდილა. არა. ერთ ადამიანს მაინც თუ უყვარდი, ჩამოწერე რა საკეთებდა შენს მიმართ, როგორ გაგზნობინებდა და შეეცადე რომ შემოატრიალო და თითოეული მათგანი დღეში ერთხელ მაინც შენ თავის მიმართ მიმართო, ხო? განსაკუთრებით ეს ეხება ვერბალურ ალერს, მეგობრებო. იმიტომ რომ სიტყვას აქვს უზარმაზარი მნიშვნელობა. თქვენ საკუთარ თავებს გულისხმობთ თუ არ გულისხმობთ, ასე ვთქვათ, ანთებული ხართ თუ ჩამქრალები, მნიშვნელობა არ აქვს. შეგიძლიათ დღეში ერთხელ მაინც უთხრათ მადლობა რისთვის. აი მაგალითად ვიკენდი იმის მაგივრად, რომ ამ შვენიერ ამინჩის ღვინის ტრუპაში გაგეტარებინათ სადღაც, არ ვიცი, კახეთში ალბათ, აიყარეთ ესე ოჯახებიდან და მოხვედით და თქვით, რომ მოდი მე მინდა რომ განათლება მივიღო და გათვითცნობიერ და რაღაც საკითხში. საკუთარ თავს ამისთვის მაინც გადაუხდიდი მადლობას. მცირე არ არის ეს ყველაფერი და ზოგადად მცირედან იწყება, ხო? ასე რომ თვითლმობიერება ალერსის ვერბალური ფორმები, რომელიც საკუთარი თავის მიმართ შეგიძლია რომ წაიღო. დაწერეთ, თუ ხმამაღლა არ გეთქმევინებათ. დიდი მადლობა რომ ეს გააკეთე. დიდი მადლობა რომ ამას გაუძელი და ესე მომიყვანე. დიდი მადლობა რომ ამდენი რამ გამომატარე, მაგრამ დღეს მრთელი ვარ მე და არ გავბოროტდი. იყო ჩემი ერთი პაციენტი, რომელს თავზე წისქვილის ქვა დატრიალდა. იწყო მრავალჯერადი გაუპატიურების სხარპლი, ნუ არ ვიცი, რაღაცა საოცრება, ხო? არის რაღაცეები, რომელსაც ახლა წარმოსახვითაც ვერ წარმოიდგენ, ხო? ეს იყო მონა იყო სექსუალური ერთი ჯგუფის ადამიანების და დიდი ხანი გავიდა და მადლიერების საორჯიშოზე რომ მივდით, თქვა რომ თავის თავს უთხრა მადლობა, რომ ძალიან დიდი მადლობა რომ მე არ გავბოროტდი და ადამიანები ჯერ კიდევ მიყვარსო და ამისთვის მადლობას თავის თავს ყოველდღე უხდიდა, ხო? იმედია რომ თქვენ უფრო ნაკლები მიზეზი გექნებათ ამის გასაკეთებლად, მაგრამ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ასე რომ აი როგორ შეიძლება თვით სიყვარული პრაქტიკაში გადავიტანოთ, ერთ-ერთი ეს არის. ოკეი? ძალიან მარტივი სავარჯიშო. მეორე, ეს უკვე ბუდისტური ფსიქოლოგიიდან მოდის და ქვია განზრახვის პრინციპი. ოკეი? Principle of intention. და რას გულისხმობს? დილადრიან ავდგებით და ჩვენ დღის განმავლობაში მოღვაწეობის ყველანაირი გეგმა გვაქვს. ჩვენ გვაქვს გეგმა რომ ტაქსიმ რო დააგვიანოს, როგორ შეიძლება რომ მივაღწიოთ ადგილზე, ხო? როგორ უნდა ჩავტენოთ ბევრი რამ შემოკლებულ დროში, იმისთვის რომ ყველაფერი მოვასწროთ და ეფექტურობი ვიყოთ, ხო? თუ კი ეს არ გამოვიდა ეს საქმე, ვისთან ერთად შეიძლება რომ საქმე გამოვიყვანოთ. უამრავი გეგმა გვაქვს და plan B გვაქვს ასევე უამრავი. ერთადერთი გეგმა, რომლის გარეშეც ჩვენ ცხოვრებაში ყოველდღე შევდივართ, ეს არის გეგმა იმის გარეშე, იმის თაობაზე თუ მე დღეს რა უნდა ვიგრძნო. ამას არავინ არ გეგმავს. ეს ხარ მინდობილი გარემოს, აი, არ ვიცი, ტაქსიში ჩავჯდები, თუ კაი ხასიათზე იქნა მძღოლი და დაუშვათ ისიც ვიღაცამ არ გაამწარა ან გააბრაზა, შეიძლება რაღაცა მითხრა სასიკეთო და მეც შევყვე, კაი ხასიათზე დავდგე, გადავიდე. თუ ის ვიღაცამ ძალიან გაამწარა ან რაღაცა დიდი დარდით ატარებს ამ შემანქანას, შეიძლება პირიქით შენ დაგადარდიანოს. დილით შეიქმნა უკვე ფონი, რომელიც შეიძლება მთელი გზა გაყვეს. დღის განმავლობაში ხა მით უმეტეს ამ არეულ სამყაროში ყოველთვის იგებ ძალიან ბევრ ნეგატიურ ინფორმაციას. ნიშნულობა არ აქვს სკროლავ თუ არ სკროლავ, ხვები გეტყვიან, ხო? ასე რომ ჩვენ რას ვაკეთებთ, იცი, ჩვენ ვაცლით ჩვენს გარემოს და ყოველდღიურობას, რომ იყოს შემოქმედი ჩვენი განწყობის. ოკეი? ასე სივრცე გვაქვს მიცემული და მობრძანდით. რა შინაარსიც გინდა შემოიტანეთ და მე აი ამ განწყობით ვიცხოვრე. მე ავტორი აღარა ვარ იმ ჩემი დღის, ხო? ჩემი გრძნობისა და განწყობის ავტორი მე არ შემიძლია რომ დღევანდელ დღეს ვიყო. რა შეიძლება რომ გავაკეთო? ბუდისტურ ფსიქოლოგიას რამდენი 1000 წლის წინ ქონდა ამაზე პასუხი, ღმერთმა იცის, ეხლა ნელ-ნელა ამოდის ეს ცოდნა, ხო? დილით შეგვიძლია დავსხდეთ და სჭირდება ზუსტად 2 წუთი, წუთნახევარი, მეტი არა. და განვიზრახოთ. იცი რა? დღეს რა მოხდება ჩემს ცხოვრებაში მე არ ვიცი. რა მოხდება სამყაროში არ ვიცი. მაგრამ ჩემი განზრახვაა, რომ დღეს ერთხელ მაინც განვიცადო ისეთი სიხარული, რომელიც გულს ამიჩქროლებს. ოკეი? არ შეიძლება ხეს გახედო. მოიფიქრე, ფორმები მერე მოვა, მაგაზე არ იდარდოთ, არ დაკონკრეტდეთ. გადაწყვეტილება მიიღეთ, დღეს ერთხელ მაინც განვიცდი რაღაცა ისეც, რომლის გამო გული ამიჩქროლდება. მუსიკას მოусმენ ბოლოს და ბოლოს, ხო? ან გადაწყვეტ, რომ იცი რა, დღეს მე შეიძლება ისეთ ადამიანებთან მაქვს შეხვედრა, რომ შეიძლება ისე გაუმწარდე, რომ აი პირგაცეცხლებულმა ვირბინო, მაგრამ მოდი იცი რას ვიზავ, მოდი გადაწყვეტილებას ვიღებ, რომ რაც არ უნდა გაუმწარდე, ცოტა უფრო ნაკლები ბრაზი მექნება, ვიდრე ზოგადად მაქვს ხოლმე. ოკეი? აი მაგდა ბრაზი თუ არის 10-დან 9, აი შევეცდები, რომ 10-დან 7 ან 6 იყოს. ძალიან შევეცდები, რაც არ უნდა გამამწარო.
გადაწყვეტილებაა, ხო? ეს გადაწყვეტილება. ამ პლუს არის აი შოთ სიკეთის გადაწყვეტილება. იცი, დღეს ერთხელ მაინც მე რაღაცა ტიპის სიკეთეს გავაკეთე. მნიშვნელობა არ აქვს როგორ სიკეთე იქნება. ჩვენისთან ღატაკ ქვეყანაში ამის შესაძლებლობა კარიდორიდან რო გამოხვალ სახლიდან იქვე არის ხოლმე და იქვე ზის, ხო? არ გჭირდება ან ადამიანის სახით, ან ცხოველის სახით. შორს წასვლა არ გჭირდება. ერთ სიკეთეს გავაკეთებ, აი რომ მომინდება რომ რაღაცა ან ნეიტრალური ან ცუდად უთხრა, ვიღაცას ვეტყვი რომ აუ რა მაგარი საქმე გავაკეთე დღეს, ყოჩა, ძალიან კარგად გამოგსვლია. უზარმაზარი სიკეთეა, იმიტომ რომ იმ ადამიანის ცნობიერებაში და საპოლსკის თუ უსმინეთ, მივხვდით ხო უკვე, რამხელა გავლენა გაქვს მეორე ადამიანზე, როდესაც ჩვენ ვერბალური აპარატი გაგაჩნიე და როდესაც ჩვენ შეგიძლია რომ ზემოქმედება გაწიო შენი ერთი სიტყვით, ან ერთი მიმიკით ან პანტომიმიკით, ხო? აი ესე შეიძლება რომ გამოვიდეს და კიდევ ერთი სავარჯიშოა, რომელიც შეგიძლიათ გააკეთოთ, შეგიძლიათ არ გააკეთოთ. მე მაინც მოგიწოდებთ, რომ აი ამ სავარჯიშოს ტრაგიზმის ნაწილი გვერდზე გადადოთ და თუ კი გამბედაობა გექნებათ, გააკეთოთ ბრონივერის სავარჯიშო. და თქვათ, რომ იცი რა, მე არ ვიცი ამ ქვეყნიდან როდის წავალ. იმიტომ რომ ეს არის უზარმაზარი ცოდნა, არ ხელმეწიფება ამ ცოდნისადმი მეწვდომა, ხო? შეიძლება რომ დავჯდე და წარმოვიდგინო, რომ შეიძლება მოხდეს რამდენიმე თვეში. და აი ბრონივერის პაციენტები ვით 3 თვე რომ მქონდეს დარჩენილი დედამიწაზე, ხო? რას ვინანებთ? რის არ გაკეთებას ვინანებთ? და ეს იქნება ძალიან გულწრფელი პასუხი და აი მე შეგიძლიათ უკვე შემოტრიალდეთ, როდესაც აი ამ სავარჯიშოდან გამოხვალ და თქვენ თავს უთხრათ, რომ აი ეს არის ის, რომელიც რეალურად მე მაწუხებს და ეს არის ის ბლოკები, ეს არის ის, რას ვთქვათ, ქვა და კუნძული, რომელიც ჩემსა და ჩემს შესაძლო ბედნიერებას შორის დგას. და შეეცადეთ, რომ აი ამ ნაწილებს და ამ შინაარსებს ეკონტაქტოთ. თქვენი თავი ყველაზე მეტად მოგცემთ ამაზე პასუხს. ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა, მეგობრებო, უღრმესი მადლობა. მეგობრებო, მოდით გავიხსენოთ დღეს კიდევ რა გვაქვს გასაკეთებელი, ხო? პირველ რიგში გეპატიჟებით ლანჩზე, რომელიც იქნება რუფტოპზე. ვოლუნტიორებიც გაგიძღვებიან და ყველანი იქავალთ და ვორქშოპებზე რეგისტრირებული ადამიანებისთვის მაქვს ესეთი განცხადება. ვორქშოპებზე თქვენ 2 ლოკაციიდან წაგიყვანენ, ოკეი? თუ თქვენ ლანჩზე იქნებით, ვორქშოპის დაწყებამდე 10 წუთით ადრე თქვენთან მოვა მოხალისე და იქიდან წაგიყვართ და დაგარიგებთ თქვენ ვორქშოპებზე და ვინც ლანჩზე არ იქნებით ან რატომღაც ქვევით იქნებით ჩასული, ამფითეატრთან დაელოდეთ მოხალისეს, რომელიც ასევე იმ ლოკაციიდან დაგარიგებთ. კი ბატონო.
ქალბატონებო და ბატონებო, მოგესალმებით ისევ ერთხელ, მოდი დავიკავოთ ჩვენი ადგილები. ადგილები წინაც არის, სხვათა შორის, ვისაც გნებავთ, რომ გადმოსხდეთ, ჯერჯერობით არის. Okay. კარგით, მოდი სანამ ჩვენს შემდგომ სპიკერს წარვადგენ, ყურადღება თუ შეიძლება, მეგობრებო. სანამ შემდეგ სპიკერს წარვადგენ, მინდა რომ ერთი კურიოზი მოგიყვეთ, რომელიც მე ამ ადამიანთან დაკავშირებით დამემართა. მე მყავს ერთი მეგობარი, რომელიც არის ყველაზე სკეპტიკური და რაციონალური ადამიანი დედამიწის ზურგზე. ის არის დაახლოებით ჩემი ასაკის, რაღაც 50 წლის, რომელსაც ყავს ახლა უკვე თინეიჯერი მოზარდი შვილები. ვახარბებდი ამ მეგობარს, რომ მეთქი ესეთი ორდღიანი სამიტი იმართება და ეს ყავს მოწეული, ეს ყავს. და ეს ადამიანი მეუნება ესეთ რამეს, რომ იცი რაო, მეო ხანდახანო, როგორც დედასო შემომიტევსო რაღაცა საშინელი დანაშაულის გრძნობაო. რომ ჩემ შვილებს რაღაცა დავაკელი, ოღონდ ვერ ხვდები რა დავაკელი, კონკრეტულად ხელს ვერაფერს ვერ ვადებ, მაგრამ აი რაღაცნაირი ესეთი მწველი გრძნობაა, მჭამელი გრძნობაო. და მე გადავდივარ ხოლმეო და რაციონალიზაციას ვაკეთებ, რომ რა გავაფუჭე ასეთი არაფერი, ხო? ნახოთ, უსაფრთხოდ მყავს, კარსკოლაში დადიან, არაბულინგებენ, მშობლების ჩხუბი მათ არ უნახავთ. და ყველაფერი მოწესრიგებული აქვს, ჯანმრთელად არიან. ეგ კი არა და თამარ გაგოშიძენასთანაც კი მყავდა სათითაოდ მიყვანილიო. და ძალიან ახლობელი, ანუ ის მას რომ მიყავს ექიმთან თავისი შვილი, მე ეს ვიცი, ყველა შემთხვევაში პირველს მე მეუნება. ამ ხალ ბავშვები გაიზარდნენ ისე რომ თამართან დადიოდი და მე არ ვიცოდი მეთქი ეს როგორ გამომრჩა თქო და რა გაუჭირდათ ასეთი და უი არაფერია უბრალოდ ისე როგორ უნდა გამეზარდა რომ ერთხელ მაინც არ მიმეყვანაო ხო და ასე რომ დღევანდელი ჩვენი სპიკერის წარდგენისას აი რაღაცა ესეთი რამე მინდა რომ აღვნიშნო რომ ასე ვთქვათ რა გააკეთა თამარ გაგოშიძემ ისეთი, მოდი გადავსინჯოთ, რის გამოც ქართველი ღირსეული დედობის ჩეკლისტში პირველი ადგილი დაიმკვიდრა, ხო? და მოდით ნახოთ რა ხდება. თამარი გახლავთ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის პროფესორი. 2023 წლიდან თსეუს ფსიქოლოგიური კონსულტაციის და ტრენინგის ცენტრის დირექტორი. 2018 წლიდან თამარი ნეიროფსიქოლოგიის ცენტრის დამფუძნებელია. 2005 წლიდან ნევროლოგიისა და ნეიროფსიქოლოგიის ინსტიტუტის თანადამფუძნებელი, ნეიროფსიქოლოგიის დარგის დამფუძნებელი საქართველოში. როგორია დარგს რო დააფუძნებ? 1997 წლიდან თსეუში მისი ხელმძღვანელობით მოქმედებს საქართველოში ერთადერთი სამაგისტრო პროგრამა კლინიკურ ნეიროფსიქოლოგიაში. თამარს აქვს ბავშვებთან და მათ მშობლებთან, ასევე ზრდასრულებთან მუშაობის კლინიკური მრავალმხრივი 35 წლიანი გამოცდილება. მისი პრაქტიკის, ექსპერტიზის და კვლევის სფეროებია: ნეიროგანვითარებითი დარღვევები, აუტიზმი, ყურადღების დეფიციტი და ჰიპერაქტივობა, დისლექსია, ენისა და მეტყველების განვითარების დარღვევები, დემენცია. უკანასკნელ პერიოდში აქტიურად მუშაობს სტუდენტთა მენტალური ჯანმრთელობის მიმართულებით და იკვლევს ემოციური რეგულაციის პრობლემებს, აღმასრულებელ ფუნქციებს, თვითეფექტურობის საკითხებს სტუდენტებში. დღეს თამარს თქვენთვის აქვთ ესეთი პანელ დისკუსია მომზადებული, რატომ აქვთ თანამედროვე მოზარდებს მენტალური ჯანმრთელობის ამდენი პრობლემა. წარმომიდგენია, რომ თითქმის ყველასთვის იქნება რელევანტური ეს, ვინც თქვენ აქ ხართ, ასე რომ მივესალმოთ თამარს. ეს არის შენ მიკროფონი, ეს ირთვება. და მოდი მე ჩემ ხანცხო ისმის. კი ბატონო, ჩემი. მოდი მე დავიწყებ საიდან, იცი თამარ. ჩვენი თაობა უკვე 50 წელს მიუკაკუნეთ. რაც იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ 90-იანი წლები კარგად გვაქვს გამოვლილი. კარგად როგორც უდათ, მაგრამ კარგად გვახსოვს და ასე ვთქვათ, საფუძვლიანად და ვარაქიანად მოვესწარით იმ ყველა ავბედით ფაქტს, რაც მაშინ განვითარდა ჩვენს ქვეყანაში. მე და ჩემი მეგობრები, როცა ვსაუბრობთ ხოლმე, რადგანაც მოზარდები ჩემი საყვარელი ჯგუფია, ძალიან ხშირად მოზარდებზე უსვამ ხოლმე კითხვებს. და აღმოჩნდა, რომ მეგობრებში, ახლობლებში, რა ვიცი, ძალიან ბევრი ადამიანში, ვინც ესე შინაურულად გამოვკითხე, ყველას აქვს ესეთი აზრი, რომ ჩვენი დაქცეული ომის დროინდელი ბავშვობა და ახალგაზრდობა
გაცილებით უკეთესი ხარისხის იყო, გაცილებით მეტი ბედნიერებით, სიხარულით, სილაღით გამოირჩეოდა, ვიდრე თანამედროვე ახალგაზრდებისა და ბავშვების არსებობა და ცხოვრება. აი, რა მაინტერესებს, იცი, შენ რა გსმენიან გაგიგია ამის შესახებ? ან თვითონ შენი ხედვა როგორია? რატო გგონია ასე ადამიანებს? გგონია თუ სიმართლესთან ჩავლილი აქვს ამ ყველაფერს? დიდი მადლობა თამუნა. პირველ რიგში დიდი მადლობა მოწვევისთვის და ამ თემის გაჟღერებისთვის. ეს ძალიან რთული თემა, ამაზე შეიძლება ძალიან ბევრი ვისაუბროთ, მაგრამ ის რასაც შენ ამბობ, მეც ბევრი მიფიქრია ამაზე და ჩემი თაობა ცოტა უფრო უფროსია, 60 წელს გადაცილებული უკვე და ჩვენც გვაქვს ეს განცდა, რომ ძიმე პერიოდშიც კი, როდესაც ჩვენ ძალიან რთული პერიოდები ქონდა, აი სუბიექტური სიხარულის და ბედნიერების განცდა უფრო ესეთი ნატურალური და ეკოლოგიური იყო, ვიდრე ეხლა. და ბევრი მიფიქრია ამაზე, ვცდილობდი რომ მსგავსი კვლევები მეპოვნა და მაინც მე ნეიროფსიქოლოგი ვარ. და ეხლა დავუშვათ ფსიქოთერაპევტები უფრო სხვანაირი ინტერპრეტაციას მიცემენ ალბათ ამას. დღევანდელი ჩემი ხედვა იქნება როგორც ნეიროფსიქოლოგის ხედვა, რატომ გონია მე რომ ეს რეალობაა, ეს მართლა ესეა. და თვითონ ბავშვებსაც უთქვიათ, ყმაწვილებს, ახალგაზრდა ადამიანებს, რომ აქ ეს რაღაცნაირი უსიამოვნო განცდები, აი უკმაყოფილო ვარ მიუხედავად იმისა, რომ თითქოს ყველაფერი მაქვს. არ მიხარია მიუხედავად იმისა, რომ თითქოს ყველაფერი ჩემს გარშემო კარგად არის. ეს ეხა ასეთ სიტუაციებზეა საუბარი, თორე ის რომ ჩვენს გარშემო ყველაფერი ყოველთვის კარგად არ არის და ბევრი ფაქტორი კიდე გავლენას ახდენს ჩვენ კარგად ყოფნაზე და კეთილდღეობაზე, ფსიქოლოგიურზე, ეს კიდე სხვა საკითხია. ამიტომ ეს მართლა ესეა და იცით თქვენ კარგად, რომ მთელ მსოფლიოში განსაკუთრებით აი თითქოს გამამჟღავნებელი გადაასხა პანდემიამ აი ამ ფარულ რაღაცეებს. მთელ მსოფლიოში ძალიან სერიოზული პრობლემებია და ამაზე ყველა ერთდროულად ლაპარაკობს. ზუსტად ახალგაზრდების, აი სადღაც 11-დან 21 წლამდე ახალგაზრდების ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე და მე რამდენადაც ამ ბოლო პერიოდში ამით ვარ დაინტერესებული, აი სტუდენტური ცენტრები, მაგალითად ამერიკის შეერთებულ შტატებში, რომლებიც უნივერსიტეტებში მუშაობს, ვეღარ აუდიან უბრალოდ ამდენ კლიენტს სტუდენტების სახით. აი ესეთი მოზღვავება, ძირითადად ჩფოთვის, დეპრესიის და ასე შემდეგ და ეს არის რეალობა. ობიექტური. კი ბატონო. თამარ, საქართველოს არ ჩამორჩება მსოფლიო სტატისტიკას, UNICEF-ის ბოლო კვლევამ ესაჩვენა, აი სავალალო იყო, რა ჩვენ არ გვეგონა და გვეგონა რომ ჩვენთან რატომღაც გადავრჩით რაღაცა. შეიძლება იმის გამო რომ რაღაცა უფრო არამოდერნისტული ქვეყანა გვაქვს, შეიძლება იმის გამო რომ რაღაცა უფრო მეგობრულ ნათესაური კავშირები და ჩვენი კავშირები რაღაცა შემოსაზღვრულია ჩვენი მცირე გეოგრაფიით. ეს ილუზია ჩვენ ყველას გვქონდა რატომღაც. UNICEF-მა ეს ილუზია აბსოლუტურად გაგვიკარწყლა. ძალიან ცუდად არიან ჩვენი ახალგაზრდები და მოზარდები, ხო? მე რა მინდა რომ კითხო, რატომ არის თანამედროვე ახალგაზრდა ადამიანი და მოზარდი ასეთი დათრგუნული? მოდი ეს ცოტა ფართოდ შევხედოთ. ეხლა ამას ძალიან მოკლედ ვეცდები, მე ვიცი რომ დროში შეზღუდული ვარ. ეხლა ამაზე ბევრი შეიძლება ვილაპარაკოთ, მულტიფაქტორულია, ცხადია ეს. ადამიანის ევოლუცია სამწუხაროდ თუ საბედნიეროდ მე არ ვიცი, ძალიან ნელია. ჩვენ კონსერვატიული ბუნება გვაქვს, რაც თავისთავად არ არის ცუდი, რომელიც ადაპტაციაში ხელს გვიწყობს და ტექნოლოგიური ცვლილებები არის იმდენად სწრაფი, რომ დაიძინებ, გაიღვიძებ, სხვა გარემოში ხარ. დაიძინებ, გაიღვიძებ, აგერ ახალი მოდელი, ახალი რაღაცეები, აგერ უკვე ხელოვნური ინტელექტი, რომელიც სხვათა შორის ჩვენ ვნახავთ, რომ ჩვენი ტვინის მოდელის მიხედვით მუშაობს. რეალურად ჩვენ ნახეთ რა გვაქვს, ჩვენ გვაქვს ფიზიკური ფაქტორები, აი ეს გამოსხივება, ამასთან დაკავშირებული უძილობა. ეხლა ამაზე ყველაფერზე ვერ ვილაპარაკებთ ჩვენ.
მაგრამ აღმოჩნდება, რომ მაგალითად აი ეს ფიზიკური რაღაცეები, უძრაობა, უძილობა, რომელიც მოიტანა აი ამ ტექნოლოგიებმა ერთის მხრივ და ეს უძილობა ჩვენ ვიცით ძალიან კარგად აგერ ქალბატონი ასე ვთქვათ ნინო დამემოწმება, რომ უძილობა და ძილის დეპრივაცია გარდატეხის ასაკში 6 საათზე ნაკლები, როცა ძინავს ადამიანს, ეს აძლიერებს გამღიზიანებლობას, აგრესიულ რეაქციებს და იმპულსურობას, ეს ისედაც ესეა და ეხა აი ეს დეპრივაცია, ეს ფიზიკური რაღაცეები, ნახეთ, პლუს უძრაობა. ჩვენი თაობა არ იყო უძრავი თაობა. იძულების წესით მოძრავი იყავი, ყველაფერს უთავი დაანებო, არ ქონდა ესეთი ჯდომით მიღებული სიამოვნების საშუალება და სირბილით სიამოვნებას ვიღებდით ჩვენ და რაღაცა სხვადასხვა აქტივობებით. დღეს ესე არ არის და ჩვენ ვიცით ძალიან კარგად ასევე, რომ ჩვენი ტვინი ვერ ვითარდება მოძრაობის გარეშე. ამაზე ჩვენ კიდევ ვისაუბრებთ. ეს ფიზიკური, ეხა ფსიქოლოგიური და კიდე საჭმელი. ეხა ამაზე ცალ-ცალკე შეიძლება საუბარი და ძალიან ბევრი და ცალ-ცალკე სპიკერების მოწვევა, ეს ნაჯერი ცხიმები და ეს ნარშიწყლები და ეს კონსიუმერული საკვები, რომელითაც ჩვენ ვიკვებებით რეალურად. ეს რა გავლენას ახდენს ჩვენ ტვინზე? ეს კიდე სხვა საკითხია, რომ პირდაპირ ეხლა ახალი მოდელები ამ ნაწლავი ტვინის და ნაწლავური ამბების და ტვინის და საერთოდ სულ სხვა რაღაცეები ვლინდება თურმე და ბავშვებზე, აი ფეინგოლდის ცნობილი დიეტა, მაგალითად ADHD-ს მქონე ბავშვებზე, რომ ეს დანამატები და რაღაცები უნდა ამოიღო და აგზნება კლებულობს, ეს ფაქტია. ანუ ნახეთ, რამდენი რამე ჩამოვთვალე. ეხლა გადავიდეთ ფსიქოლოგიურზე. ემოციურად მისაწვდომი მშობელი. ეხლა ემოციურად მისაწვდომი მშობელი არ ნიშნავს, რომ შენ ყარაულობს ეს მშობელი რა. მე დედაჩემს და მამაჩემს საერთოდ არ ვხედავდი. და ბევრი ჩვენი თაობის მშობლები მუშაობდნენ. მაგრამ აი აქ და ამჟამად, როგორც გეშტალტისტები გვეტყვიან, რომ რაღაცა 10 წუთი ეს დედაჩემი იყო ემოციურად მისაწვდომი ჩემთვის და ეს იყო სრულიად საკმარისი. ეს ერთი. მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი. მე მეჩვენება და ეს არის ჩემი შთაბეჭდილება, რომ დღევანდელი მშობელი ცდილობს, რომ კონკურენცია გაუწიოს თავის თინეიჯერ შვილს. თუ მეჩვენება. ანუ კონკურენტი თინეიჯერი მშობელია. ხოდა, აი ხა ეს კონკურენტი თინეიჯერი მშობელი ემოციურად გამხარებელი როგორი იქნება ამ თავისი შვილის. დანაშაულისგანც და არ მინდა რომ ამითი. მე უბრალოდ მინდა რომ ჩვენ თავს შევხედოთ ცოტა გარედან, ხო? ანუ ეს კიდე სხვა საკითხია, რატო უნდა მშობელს თინეიჯერობა? ეს ეხა თქვენი საკითხია. ფსიქოთერაპევტების და ამბების. ეხა ეს მე ნაკლებად მეხება. მე საინტერესოა, ამაზე ცოტათი მაინც შევშევდეთ, ამრიკო რომ მშობლები რაღაცა ძალიან დათრგუნულები არ გაუშვათ. არა, ამას ამიტომ არ ვამბობ. ეს უბრალოდ რეალობაა და მშობელს აქვს თავისი ტრაგიზმი. დღეს რო იყო მშობელი ზოგადად მე რომ მკითხო არის გმირობა, მაგალითად. ჩემი აზრი ესეთია, ძალიან გულწრფელი და აი ეს თინეიჯერობაც რომ მშობელს რო თინეიჯერობა უნდა, ჩვენი თაობის მშობლებს თინეიჯერობა არ უნდათ. არა. ამას კიდე სხვა რაღაცეები აქვს, აი ფსიქოთერაპევტები უფრო კარგად. კი, შემდეგი, ანუ რაღაცა თუ ჩვენ ვლაპარაკობთ სადღაც 50 წლამდე თაობაზე, ხო? ძალიან ბევრმა ადამიანმა და იქ ჩემმა თაობამ დაიწყო სხვათა შორის თამრიკო 16-17 წლის ამ გათხოვება. ეს ზედა თაობაში ნაკლებად იყო წარმოდგენილი. არა, ძალიან ნაკლებად იყო, რაღაცა 20 წელს და ასე შემდეგ. ჩემ თაობაში ძალიან მოვიდა უკვე, რომ რაღაცა პატარა პირველად მაინც ყოველ შემთხვევაში თხოვდებოდი და ამ ადამიანებს, ხო, კი ბატონო, ჩავთვალოთ, რომ თქვენს თაობაში რა გამოვიდა, იცით, რომ ამ ადამიანებს თავისი თინეიჯერობა და ახალგაზრდობა, ეს პირველი ახალგაზრდობა, როდესაც სკოლის მერხიდან უკვე დასრულობაში გადადიხარ და გგონია, რომ ქვეყანა შენია, გამოტოვებული აქვთ ამ ადამიანებს. და შეიძლება ეს არის ზუსტად, რომ აი ამ შულს რო ხედავენ, რაღაცა პატარა გულდაწყვეტა და ცოტა შეჯიბრს რასაც ეძახი ის მომენტია, თუმცა ძალიან საინტერესო ფაქტორია. ხო, ეს უბრალოდ ჩემი მოსაზრებაა, ეხა ამის ვერიფიკაცია არ გამიკეთებია, უბრალოდ ესე მგონია. და პლუს ყველაზე მნიშვნელოვანი ზოგადად წარმოიდგინეთ აი ამ რაღაცებს კიდე ემატება ეპოქა.
ეპოქა ტექნოლოგიების ეპოქაზე ჩვენ ვისაუბრებთ, მაგრამ კიდე არის ეპოქა ჩვენი ცნობიერების. აი მე მეჩვენება, რომ ეს პოსტმოდერნიზმი არ არის მარტო ლიტერატურაში, ხელოვნებაში, ეს ჩვენი ცნობიერების სპეციფიკა გახდა. ნახეთ რატო ჩვენ ვცხოვრობთ ისეთ გარემოში, სადაც აი გაურკვეველი პოსტმოდერნიზმის მთელი მუღამი ხო ეს არის, ხო? რომ აი ეს შუქჩრდილებიანი რეალობაა. რეალობა, რომელიც დისკურსია სინამდვილეში, ჭეშმარიტება და რეალობა არის დისკურსი, ჩვენი, სუბიექტური და რამდენი ადამიანის არის, იმდენი დისკურსია ძალიან ბოდიში. ეხლა ნახეთ რა ხდება. ჩვენი ტვინი არის ძალიან კონსერვატორული რამე. ჩვენი ტვინი ვერ იტანს გაურკვევლობებს და ვერ იტანს რაღაცა განუსაზღვრელობებს. ჩვენი ტვინიც კი, აღარ ვლაპარაკო პატარა ბავშვების ტვინზე, ხო ვიცით ყველამ კარგად, რომ ბავშვი დროზე უნდა დააძინო, ჩვილი რო არის, ძალიან მკაცრად მივყვებით, ხო ამას, რომ ამ დროს უნდა დაიძინოს, იმ დროს უნდა გაიღვიძოს, ამ დროს უნდა ვაჭამოთ, რატო? თუ ესე არ მოხდა, აიგზნება, გადაირევა და ცუდად არის მაშინ, ხო? აი, წარმოიდგინეთ, რომ ეს ტვინი ყოველთვის ესეა. უბრალოდ მე ჩვენ ვიზდებით ადაპტაციური მექანიზმები გვერდება. ეხლა რა არის აქ მთავარი? ტვინის ფუნქციონირება ნახეთ როგორია, ბევრი სტიმული მოქმედებს და პასუხი არის ერთი ნეირონის. ანუ მასზე მოქმედებს 10 მერამდენი ხარისხში ბიტი ინფორმაცია არავინ არ იცის. ტვინის ნეირონი, ტვინი ზოგადად წამში ამუშავებს 11 მილიონ ბაიტ ინფორმაციას, ხალხო? 11 მილიონ ბაიტს. მაგრამ ჩვენი ცნობიერება ამუშავებს 50-დან 60 ბაიტამდე წამში. თქვენ წარმოგიდგენიათ ეს რამხელა განსხვავება? და რატო? აი სწორედ იმიტომ, რომ ამდენი რომ მოქმედებს, გადაწყვეტილების მიღება ნეირონმა ერთი უნდა გააკეთოს. ესევეა ჩვენი ცხოვრებაც. ეხლა გადმოვიტანოთ ეს, ხო? დღის განმავლობაში ადამიანი დღეს იღებს 74 გიგაბაიტ ინფორმაციას ყველა წყაროდან. წარმოიდგინეთ. და გადამუშავების თავი რისი აქ? 0.51-ის. მორჩა, ფსიქიატრი აგერ დამეთანხმება, რომ ნევროზი და სტრესი გვაქვს სახეზე. ესე არ არის? კორტიზოლმა აიწია მარტო იმიტომ, რომ შენ ამხელა ბომბარდირების ქვეშ ხარ და რაცხას პასუხი უნდა გასცე. რაღაცა უნდა ქნა, ან მიდგე, ან მოდგე, ან საერთოდ იგნორირებაც კი შენთვის არის სერიოზული პასუხი და პრობლემა. ხო, აი, ყველაფერს რო თავი დავანებოთ, ჩვენ ვართ არხი საინფორმაციო, რომელსაც აქვს თავისი შეზღუდვა, ხალხო? ხო, თავისი შეზღუდვა აქვს და ამ შეზღუდვას ვერ გადაახტები, ეხლა ძალიანაც რო გინდოდეს. შედეგად მუდმივად სტრესის ქვეშ მყოფი ორგანიზმია, ფსიქიკაზე არ ვლაპარაკობ. ამას ემატება, ეს არის ფიზიკური მდგომარეობა, ამას ემატება რაც ჩამოვთვალე და კიდე ემატება ეს პოსტმოდერნისტული ცნობიერება, რომელიც მე მინდა ამაზეც საუბარი, მოხეტიალე ცნობიერებას შობს. ხო და ეხა კარგად როგორ უნდა ვიყო, ვერ გავიგე? ქალბატონო ნინო, კარგად შეიძლება ვიყო ეხა მე ამ მდგომარეობაში? ესე იგი, რა ქვია, პეტროლი ცუდი მაქვს, ცუდი პეტროლი მაქვს რა. სუქრება ეს ჩემი მანქანა. გარედან ესე იგი, სულ მუდმივად ხან აინთება ეს შუქნიშანი და ხან ჩაქრება და ვეღარ გავიგე, როდის უნდა გაწავიდე და როდის უნდა დავდგე. ხო და აი, ეს არის ჩემი სერიოზული პრობლემა. ჩვენიც და ეხლა წარმოიდგინეთ რო ხარ გარდატეხის ასაკში და ჩვენ ქეროსიბნელეში რო ვიყავით და არაფერი ტელევიზორი და არაფერი რო არ იყო, დეპრივაციაც ცუდია ძალიან, მაგრამ დეპრივირებული ბავშვები, რომლებიც მაშინ სულ მაინტერესებდა რა მოხდებოდა მერე და კარგი არაფერი არ მოხდა, ჩვენ უკვე დიდები ვიყავით. მაგრამ ზოგადად აი ეს ჩარჩოები და აი ეს შეზღუდული ინფორმაციული წყაროები რეალურად
თავისთავად ცუდი არ გამოდის დღევანდელ სიტუაციაში, ეგრე გამოდის. ჩვენ თვითონ მოგვიწევს ამეების შეზღუდვა, სხვა გზა არ აქვს. საინფორმაციო ტექნოლოგიებით გადატვირთვა, ზოგადად ინფორმაციით გადატვირთვა თანამედროვე ადამიანის ჩვენ ფილტრი აღარ გვაქვს და ამ ფილტრებს გარემო არ გვთავაზობს სოციალური ქსელები, ამიტომ იძულებული ვიქნებით ალბათ რომ ეს ფილტრები ჩვენ თვითონ დავაყენოთ. თუკი ჩვენ მოზარდებზე გვაქვს ლაპარაკი, მათ გაცილებით უფრო მეტად დიგიტალური ცხოვრება აქვს, ვიდრე უფრო სითაობის ადამიანებს, ან თუნდაც ძალიან პატარა ბავშვებს, ხო? ასე რომ ეს პირველი არის უსერიოზულესი საკითხი, რომელიც მენტალურ ჯანმრთელობაზე, ან უпростоრად მის არქონაზე ახალგაზრდებში პირდაპირ აისახება. თამარ, კიდევ რა ფაქტორს დაასახელებდი, რომელიც თანამედროვე ახალგაზრდებს აზიანებს და მათ მენტალურ პრობლემებს აი ეს გადატვირთვა ეხა არის ძალიან სერიოზული საკითხი, რომელიც არის, წარმოგიდგენთ, ქრონიკული სტრესის ქვეშ ხარ. ეს ახალგაზრდა კი არა, მეც ეგრე ვარ. აი მართლა ოღონდ, ძლივს მოვახერხერო, ძილი მოვიწესრიგო. მას მერე რაც საძინებლიდან გავიტანე ყველანაირი გაჯეტი. ეს არის ერთადერთი ყველაზე ესეთი კარგი პრევენციული გამოსავალი, რომ აი სკრინისგან თავისუფალი გარემოების შევქმნათ. ანუ ფილტრი კი გვიყენია ჩვენ თვითონ და იმიტოა 0.51-ს რო ამუშავებ და მეც ვერა. მაგრამ შენ ხო ნახე რა გაქვს მერე გაქვს ეს სინანული ის დანარჩენი სათწავიდა. აი ეს სინანული რომ ამდენი ბომბარდირებული ინფორმაცია რო გაქვს, გარდატეხის ასაკის, აი ხა ჩემ სტუდენტებს რო ვუყურებ, ღუზა არ აქვთ. ეს უკვე ფსიქოლოგიური საკითხია ახლა, ხო? ანუ აი ეს პოსტმოდერნისტული ცნობიერებას მაგას ვეძახი მე, რომ ყველას დისკურსი არის სუბიექტური დისკურსი, ყველას თავის ჭეშმარიტება აქვს. ეს ინფორმაციები ერთმანეთში არეულია და მე როგორც ახლა ინდივიდმა, სუბიექტმა და პერსონამ რაღაცნაირად აქ ნავიგაცია უნდა მოვახდინო. როგორ უნდა მოვახდინო ერთი დისკურსებში, ძალიან მაინტერესებს რა. ან კაი რომელია, ან ცუდი რომელია, მე მჭირდება რაღაცა იდენტობისთვისაც ხომ მჭირდება, ხო? აი ესეთ სუმბურში მე ვცდილობ ნავიგაციას და ნახეთ რა ხდება. საშუალებებით, ნახეთ პლუსები რამდენი გვაქვს ჩვენ, ხა ვინმე მისი არ გამიგოს, რომ ტექნოლოგიის მტერე ვარ, მშობლებს კი ეგრე გონიათ, რომ მე ვუკრძალავ ხოლმე პატარა ბავშვებზე. ტექნოლოგიას ძალიან სერიოზული პლუსები აქვს ჩვენ ცხოვრებაში, თუ კარგად გამოვიყენებთ ეგრე ღვინოც კაი რამეა, თუ კარგად ვიყენებთ და ოპიატებიც კაი რამეებია, ამაზე ალბათ ვილაპარაკებთ, თუ კარგად გამოვიყენებთ. მაგრამ აი ნახეთ და ეს ჩვენი ურთიერთობა ამ ინფორმაციასთან ესეთია, რომ ღიაა ხო ჩვენი საზოგადოება და ეს არის კარგი. მაგრამ ნახეთ ჩვენ მზად რატო არა ვართ ეხა ჩვენი ტვინი მიჩვეულია, რომ პასუხი ერთზე უნდა გაცეს მუდმივად. და ჩვენც ესე უნდა მივეჩვიოთ, რომ ამდენი ბომბარდირებული ინფორმაცია რო გაქვს, მაგალითად სტუდენტისთვის. აქ შევიდეს თუ იქ შევიდეს, აქ წავიდეს თუ იქ წამოვიდეს, ამ ვორქშოპს დაესწროს თუ იმ ვორქშოპს დაესწროს. ესეთი რაღაცა ქნას თუ ისეთი რაღაცა. აი სრული სუმბური აქვს თავში და ნახე რა აქვს. ბევრს უთქვია ჩემთვის, რომ აი ამ ერთს რო აირჩევს, ხომ იყო გადაწყვეტილება. აი მერე აქვს საშინელი კატასტროფული განცდა. აი სინანულის თუ უკმაყოფილების რომ ვაიმე აი აბა ის რომ მექნა მეეხლა და ის რომ გამეკეთებინა და მაგას სახელი აქვს თამრიკო. თურმე ხო? აბა მითხარი? ეს არის regret of missing out. ყოფილა მე რა გაუნათლებელი ვარ. ესე იგი, ეგენი მე არ ვიცი. ახალ დარქმეული სახელია, ეს არის თანამედროვე, სადღაც ბოლო ესე 5-6 წლის წინ შეთხზული სახელი, თანამედროვე ემოცია. ანუ ტექნოლოგიის განვითარებასთან ერთად ახალი ემოციები წამოვიდა ადამიანში. ახალი ტიპის ემოცია, რომელიც მანამდე არ არსებობდა და ორი არის, ანუ მეტი არის იდენტიფიცირებული, მაგრამ არის ორი. ერთი არის fear of missing out, ანუ რაღაცის გამაზვის, გამოტოვების, შესაძლებლობის ხელიდან გაშვების საოცარი შიში, ეს ერთი.
და მეორე თუ კი გადაწყვეტილებას ადგები და მიიღებ, აი დანარჩენი 30 ხო არა გაქვს მიღებული, ერთი ვორქშოპი არჩიე და 29 გამოტოვე. მერე უკვე გეუფლება ემოცია, რომელსაც ქვია regret of missing out, ანუ სინანული იმის თაობაზე, რომ რაღაცა მნიშვნელოვანი ხელიდან გაუშვი. ეს არის მართლა ახალი ემოციები, კი ბატონო. კი, ხარშიხარო არაფერი, მაგრამ მაინც კი. არა, სახელი ქვია. მე არ მომეჩვენა ესე. კი, არ ნამდვილად არ გეჩვენა. ეს მართლაც ესეა და ეს რატო ხდება? ეხლა მოდი ეს ამაზე ვიფიქროთ, ხო? აი, რატო შეიძლება ეს დაგემართოს ადამიანს, თუ შენ მყარად იცი რა გინდა? ნახე. იცი რომ რა გინდა? ხო არასოდეს არ იცი. ოღონდ რატო? აი ეს მოუსვენარი დაბომბილი ტვინი, რომელიც მარტო იმაზე იბრძვის, რომ აი ეს სელექცია გააკეთო. ხა, კანემანი გვეტყვის, რომ მაგაში მიიღო რა ქვია, ნობელის პრემია, ჩვენი ყურადღება როგორ მუშაობს. და სხვათა შორის აი ამების გავლენით ჩვენი ყურადღება ძალიან შავ დღეშია. აი ეს სელექციის უნარი ისეთი აღარა გვაქვს და აი ეს არასოდეს არ იცის, აი სტუდენტებს რო ვესაუბრები, აი რატო ჩააბარე რო ეკითხები? ან რატო გინდა ეს 100 ქულა მანდამაინც და რა გატირებს, ვერ გავიგე, ამას ქულას რო არ იღებ. ვერ გპასუხობენ. აი ეს არის პრობლემა, სერიოზული ფსიქოლოგიური პრობლემა და ფსიქოთერაპევტების საფიქრალია ალბათ ეს, რომ მე არ ვიცი, ან რატო ვშვები ამას. აი თითქოს აი ამ ინფორმაციულმა ბუმმა გამიტაცა და მივყვები. აი ეს განცდა მაქვს. სტუდენტებს რო ვესაუბრები, აი ხშირად ამას მეუბნებიან, რომ აი რატო გინდა ვეუბნები, რომ აი რატო გინდა მაგისტრატურაში? სიტყვაზე ვიძახე. მანდამაინც კლინიკური ნეიროფსიქოლოგია უნდა სიტყვაზე. აი რატო გინდა ვეუბნები? ესე იგი თავის მტრევის, გათენებული ღამეების, უფულობის, რავიმე, ყველაფრის ის არის რა, რატო გინდა ეს? ვერ გპასუხობს. ხო, აი მივედით. ეხა ისევ უნდა დავბრუნდეთ უკან და როგორ ვიზრდებით, ვთქვათ. როგორ ვზრდით ჩვენ შვილებს. აი ეგ არის პრობლემა, როგორ ვზრდით ჩვენ შვილებს. კაი, დავანებოთ თავი, რომ ინფორმაციულ იმეებში ვართ, ქარიშხლებში და ეს თავისთავად დასცემს ჩვენ მუშამეხსიერებასაც და ამებზე აღარ ვლაპარაკობ ეხლა. ეს მუშამეხსიერება რა დღეში გვაქვს ჩვენ საერთოდ არა და ეს არის მთავარი ჩვენი სწავლის, მუშაობის, რავი, ყველაფრის. ეს ბავშვი ბავშვობიდანვე, ნახე, რას ეჩვევა? ყველა მშობელი ცდილობს, რომ არაფერი არ მოაკლოს, ძალიან ცუდ რამებს ვიძახი ახლა. არაფერი არ უნდა მოაკლო ერთი. უსიამოვნება არ უნდა ნახოს ორი. ანუ საუკეთესო მშობლებზე ვლაპარაკობ, ეხა იმებზე არ ვლაპარაკობ, რა ქვიან იქ საშინელი გაწევ-გამოწევა რო არის და საუკეთესო მშობლებზე მაქვს ლაპარაკი, ხო? რა უნდა საუკეთესო მშობლებს? ცივინიავე არ უნდა მიაკაროს, უსიამოვნება ბავშვმა არ უნდა ნახოს, დაბრკოლება ბავშვმა არ უნდა გადალახოს, არაფერია, ყველაფერი მის მაგივრად უნდა გააკეთო. რატო? რისთვის ვამზადებთ ჩვენ ბავშვს? და თან არ დაგვავიწყდეს, რომ ჩვენ მოვდივართ ჩვენი ბავშვობიდან, რომელიც ძალიან სწრაფად იცვლება ის სიტუაცია, ხალხო, აი მე ხანდახან აი რომ ვაკვირდები, ესე იგი მე სად ვიყავი და ეხლა სადავარ, როგორც მე. ეს არის რადიკალურად თვისებრივად, რა ვიცი, ყველანაირად განსხვავებული გარემო, რომელშიც მზად რო არ ყოფილიყავი, ვერ გადავრჩებოდი. ვერანაირად. ხო და ისედაც ეს ბავშვის შემთხვევაში ეხა ძალიან სწრაფად იცვლება, მით უმეტეს ხელოვნური ინტელექტის პირობებში, ხალხო, რომელიც კიდე ჩვენი ტვინის მოდელია სინამდვილეში. და ნახეთ რა მოხდა, არტეფაქტმა შეცვალა რეალობა, სიმულაკრი. აკე? ჩვენი საყვარელი სიტყვა. სიმულაკრი გაჩნდა. სიმულაკრია. ხელოვნური ინტელექტი. ხა ცუდ რაღაცებს კი ვიძახი, კაია ძალიან, ჩვენ შეგვიძლია კარგად გამოვიყენოთ, მაგრამ ნახეთ ჩვენ თუ ესე გავაგრძელეთ ჩვენი შვილების გაზრდა. რა გვექნება? რომ სრული
აგერ ტვინის ატროფიაა უიძახის და აგერ შვაიცარის შემოტანილია, მე კი არ ვეთანხმები დიგიტალურ დემენციაზე, მაგრამ თქვენ ეთანხმებით. ეხლა მე კვლევების ნახვა მინდოდა და კარგად ვერ ვნახე ამ დიგიტალური დემენციის ამბავში, მაგრამ უკვე ტერმინი შემოვიდა. ანუ იმის მაგიროთ, რომ მე ეს ხელოვნური ინტელექტი დავიხმარო, მოვიხმარო, გამოვიყენო პროდუქტულობა, ესე თუ გავზარდე ჩემი შვილი, სრული დემენცია ექნება. რატო? ნახე, დღევანდელ დღეს, განსაკუთრებით დღევანდელ დღეს, ადამიანს სჭირდება ძალიან სწრაფი გადაწყვეტილებების მიღება, სელექცია ძალიან სწრაფი, ინფორმაციის გარჩევა, რაც არ უნდა უცნაურად მოგეჩვენო, აი სწორი, არასწორი, ცუდი, კარგი, ფეიკი, არაფეიკი, ვინ ასწავლის? დაბრკოლების გადალახვა. რომელმა იცის აქ დაბრკოლების ნანა ჩვენმა შვილმა? ეგრევე ტიროს მორთებს, ესე იგი, რომ არ მიიღო კაი ნიშანი. ჩვენ ყველა მიღწევაზე ორიენტირებული საზოგადოება ვართ და ყველას გვინდა რომ თუ იქნები ოროსანი, მაჩანჩალა, ასე შემდეგ და რაღაცა ვერ იქნები, რავიმე ბიზნესმენი, განყოფილების გამგე, ბანკის, რა ვიცი, მართველი და ასე შემდეგ. აი ეს უკვე არის ფსიქოლოგიური საკითხები. და მშობელს რა უნდა თავისი შვილისთვის, აი ეს არის კავშირში უკვე, აი ამასთან ეხლა რაც ჩვენ სახეზე გვაქვს. ნახე რამდენი ფაქტორია, რომელ ერთზე უნდა ვილაპარაკოთ, მაგრამ ყველაზე მთავარი მაინც არის, რომ ჩვენ არ ვდით ჩვენ შვილებს დამოუკიდებლად. დამოუკიდებლად ჩაცმაც არ იცის 12 წლის ბავშვმა, ხალხო, რა არის ესა, ვერ გავიგე რა. ანუ შეიძლება თამარა ითქვას ესეთი რაღაც, რომ ჩვენ არ ვაძლევთ ჩვენ შვილებს შეცდომის დაშვების უფლებას, სწორი სიტყვა. დავარდნის უფლებას. სწორი სიტყვა. და თვითონვე მერე წამოდგომის გაჭირვება გაჭირვები. და ნახე რა და შედეგი რა მაქვს? უპასუხისმგებლო ინდივიდი. სხვათა შორის ეს საბჭოთა ცნობიერება ხელს უწყობდა ამას. საბჭოთა დროს კოლექტიური პასუხისმგებლობა იყო, ნახე? და ეს რყვნიდა ადამიანს. კოლექტიური არავინ არ იყო დამნაშავე, ჯგუფი მარტო. და ეხლა ეს აი ესე არაცნობიერად თუ ცნობიერად რავიმე გადმოინაცვლა, ჩვენ ამისგან რეალურად არ განთავისუფლებული ვართ რა. კი ვიცახით რომ ჩვენ თანამედროვე აღარა ვარ რა, ჩაქუჩდა უროს, აქედან ვერ წაშლი კიდე დიდი ხანი რა. რატო? იმიტომ რომ აი ამის შეცდომის დაშვების, სხვათა შორის მარტო ჩვენი პრობლემა არ არის ეს. ამას წინათ უსმენდი. დამოვიზდა ხა იმ ქალის გვარი და საღალი კეროლ დუოკი მაგალითად ცნობილი ეს ფსიქოლოგი, რომელიც აი growth mindset-ზე ლაპარაკობს, ხო? ჩვენ გვეჩვენება ყველას, რომ რაცა ვართ ეგა ვართ. და ქართული აი ეს განათლების კულტურა ამას გეუბნება, აი ნიჭიერი, აი უნიჭო, აი ამას შეუულია ყველაფერი, აი ამას არ შეუულია, ტყუილი. ყველას ყველაფერი შეუულია. ოღონდ აი ესე რომ ყველას რო ყველაფერი შეუულია, ვიღაცას მეტი შეუულია და ვიღაცას ნაკლები და არ უნდა გეწყინოს, რომ შენ მეზობელს შენზე მეტი შეუულია იმ სფეროში. და შენ კიდე შუშულიც წკდები. რატო? იმიტომ რომ ეს არ გასწავლეს, რომ შენ რაღაცეებში შეიძლება უკეთესად რაღაცეები შეგიძლია. აი ეს კმაყოფილება შენი პროდუქტით, ეს ზრდაზე ორიენტირებული განწყობა არ იზრდება საქართველოში, არც სკოლაში, არც სახლში, არც არსად და შედეგი რა გვაქვს? შედეგი გვაქვს ის, რომ შეცდომის დაშვება არ შეიძლება, სტუდენტს ვერ ამოქაჩავ ჩემთან, მე არ ვიცი თქვენთან როგორ არის, კითხვა რომ დაგისვას, ვეუბნები კითხვას რატო არ სვავთ? ეშინიათ კითხვის დასმა, ვინმე მარი ფიქრობს რომ არის სულელი. აი ჩემი შთაბეჭდილება პირველად მოხდი ლონდონში, რაც ხა კონგრესი იყო და ტრიზმანი, დედა კოგნიტური ფსიქოლოგიის, აი დედა, იმის იქით რავი ბროდბენტია ერთი და მეორე ეგ. ხო და რაღაცას ყვება, რომ აი რაღაცა ექსპერიმენტი ჩაატარა რაღაცა და მე ჩემი ქართული გრუზინული ცნობიერები დავეცი ვერავდექი ისეთი თქვა. ვიღაცა ეკითხება რაღაცას, რომ აიო თქვენო ეს რო ქენითო, ეს გააკონტროლეთო ისო და
ეს გაჩუმდა. იცით რომ მაგაზე არ მეფიქრია. მე აი ესეთ გრუზინულ კულტურაში გაზრდილი ჩამოვარდი სკამიდან, იმიტომ რომ ჩემთვის ანტრიზმანმა თქვა, რომ არ იცის და არ უფიქრია, გესმის? აი მაშინ მახსოვს ჩემი შოკი. ხო და აი ესეთ შოკში ვარ თუ? შესაბამისად, ჩვენ გვჭირდება რაღაცნაირი განშოკვა და იმის აღიარება, რომ ადამიანს აქვს შედეგი რა გვაქვს, ნახეთ დღევანდელ საზოგადოებაში. არავისი არაფრის ბრალი არავისი არ არის. უპასუხისმგებლო საზოგადოება ვართ ჩვეულებრივი. და სიტყვაც შესაბამისი მაქვს. თავისით გამოვიდა, შემოგვეჭამა, შემოგვე რაღაცა, შემოგვე რაღაც ასე შემდეგ. გავრიკოთ, ჩვენ ძალიან ბევრი გვაქვს. არა, პირიქით შესანიშნავი იყო, ძალიან დიდი მადლობა, მაგრამ ეხლა ცოტა დეპრესიული რა უნდა დეპრესიაში რომ არ ჩავცვივდეთ ყველანი ერთად, ვინც აქვს ხედვარი, მოდი ვითხარით, გამოსავალი რა არის? ეხლა სხვაზე არ ვიცი, ჩემ თავზე. საიდან შეგვიძლია რომ დავიწყოთ? ესე იგი პირველი რაც ვქენი, საკუთარ თავზე გეტყვით რა, მართლა ძალიან ცუდად ვიყავი მეც. ხო და ავდექი და ესე იგი ამ საძინებელი გავანთავისუფლე და ჩემთვის მაქვს ეს ქროლვა სხვაზე რას ლაპარაკობ. ესე იგი აღმოვაჩინე, რომ აი ეს ნევროტულის ქროლვა და მე წავიკითხე, წავედი ვიპოვე, რომ აი ეს ნევროტულის ქროლვისგან უნდა განთავისუფლდეთ. ეს არის, ეგრევე ქვია, doom scrolling, თურმე, არ ვიცოდი. ეს ერთი. მეორე, ვისაც შვილები ყავს, ამ შვილებს დააცალონ შეცდომის დაშვება რა. და დალიონ დამამშვიდებელი ოღონდ. მიიღოს ეს ორიანი, ეს ოხერე ამ სკოლაში, კაცო. და თავისით რომ გააკეთებს ამ გაკვეთილს თუ არ გააკეთებს ამ გაკვეთილს, აღმასრულებელ ფუნქციას ისე ვერ ჩამოვაყალიბებთ. 21 საუკუნე არის აღმასრულებელი ფუნქციების საუკუნე, რომელიც ისედაც არ გვევარგა ქართველებს ძალიან ბოდიში. ეს შუბლი ცოტა ვერა გვაქვს ჩვენ ისედაც. ხო და აღზრდის შედეგია, ხო? ესე არ არის ქალბატონო ნინო? შუბლი ყველაზე ისეთი ის არის, რომელიც 25 წლამდე ვითარდება და შედეგი არის აღზრდის. ყველაზე ისეთი ორგანოა ტვინში, რომელიც აღზრდას ემორჩილება. ხო და ამიტომ შვილები ვისაც ყავს, ეს საშუალება არჩევანის უნდა მივცეთ, მხარი დაუჭიროთ და კიდე ერთი ემოციურად მისაწვდომი უნდა ვიყოთ ერთმანეთისთვის. ანუ არის ეხლა ისმის. რაც იმას გულისხმობს, რომ ძალიან ბევრ შობლოს დანაშაულის გრძნობა აქვს ხოლმე იმასთან მიმართებაში, რომ რაღაც აი ვერ გავატარე დღეში 1 საათი ჩემ შულთან და ასე შემდეგ. იცი რა, გვესმის ძალიან მძიმე ცხოვრება გვაქვს ჩვენ იმისთვის, რომ ჩვენმა შვილებმა რაღაცაზე მიაღწიონ, ხო? არ ვიცი 3-4 სამსახური გვაქვს ადამიანებს და რაღაც თვითი ბრავური უნდა ჩავრთოთ ხოლმე. თავარი რა არის იცით? 10 წუთი. აბსოლუტურად საკმარისია, დღეში 10 წუთი, ოღონდ ის 10 წუთი თავიდან ბოლომდე იმისი უნდა იყო. ყველაფერი გვერდზე გადადებული ოთახიდან გატანილი, არავის არ საუბრები, მთელი სამყარო მოკვდა იმის გარდა, ვინ ჩვენ წინ გიდგას. აი ეს 10 წუთი არის ტოლფასი, არ ვიცი, 5-6 საათის თუნდაც, თავისი ხარისხი. ყველა ნამდვილად ესეა, დიდი მადლობა. თამუნა ნამდვილად ესეა, ეს ეხება არა მარტო შვილებს, ეს ეხება წყვილებსაც, ეს ეხება ყველას. აი ეს მომენტი ერთად ყოფნის, ჩვენ ვეღარ ვგზნობთ აი ამ ქარიშხალში, ამ ინფორმაციულში, ჩემ თავზე შემიძლია იგივე ვთქვა, რომ აი ეს რაღაცეებისგან რო ხარ სულ დაყრილი გაგზემოდან, აი ეს 10 წუთი რო ქვემოთ რო ჩახვალ და თან აი ეს შთაგრძნობა რო გექნება, ეს არის სამკურნალო საშუალება. მართლა, როცა ჩვენ მშობლებს ვეუბნები, რომ ეს 5 წუთი ეთამაშე ბავშვს, ფსიქოთერაპია ძალიან ბევრ მშობლს უთქვია ჩემთვის, რომ ელაპარაკე შენ შვილს, ვაიმე შვილს არ ვიცი, მაგრამ ჩემთვის იყო შვება, გეუბნება მშობელი. ანუ აი ეს არის რეალობა და ჩვენ მოგვიწევს ძალიან ბევრი ფიქრი, როგორ შევცვალოთ, რადიკალურად შესაძლებელია ჩვენი განათლების სისტემა ზოგადად და აი ეს განწყობა ჩვენი, იმიტომ რომ ჩვენ ვერ ვეწევით ამ ხელოვნურ ინტელექტს ხალხო და
ეს არის სერიოზული პრობლემა. კი ბატონო, ნამდვილად, თამარ, უღრმესი მადლობა მობრძანებისთვის. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა თამარ. მეგობრებო, მოდით გადავინაცვლოთ ჩვენს შემდეგ სპიკერთან და სანამ სპიკერს წარვადგენ, ერთი რამე მინდა გავიხსენო ჩემს საბჭოთა ბავშვობიდან. დღეს ბავშვობას ხშირად ვახსენებთ, ხო? იმიტომ რომ ყველა იქიდან მოვდივართ. საბჭოთა კავშირის პერიოდიდან ძალიან ხშირად მესმოდა ხოლმე ჩემს ოჯახსა და სანათესაოში იმის თაობაზე, რომ ვიღაც გახდა ავად და ქართველ ექიმებს არენდნენ და ამიტომ მოსკოვში გადაფრინდნენ და მოსკოვში, რუსეთში ძირითადად, მაგრამ მოსკოვში ასე ვთქვათ, ჩაუტარეს ოპერაცია, წაიყვანეს ექიმთან და ასე შემდეგ. სხვადასხვა დარგზე იყო ლაპარაკი. ოღონდ მე არასოდეს არ გამიგია, რომ საქართველოში ადამიანს ქონოდა ჩემს საახლობლოში ყოველ შემთხვევაში ფსიქიატრიული პრობლემა და ის ქვეყნიდან გაეყვანათ. რატო? იმიტომ რომ ქართული ფსიქიატრიული სკოლა ყოველთვის იყო საუკეთესო. ის თავისი არსით მოყოლებული ძალიან რატო ხდება ეხლა ეგ ღმერთმა იცის, იმიტომ რომ არის ხოლმე ესე რა ალბათ ფუძემდებლის დამსახურებაა და შემდეგ მის მიერ გაწვრთნილი მოწაფეების და ეს მოწაფეობის კულტურის, რა ქართული ფსიქიატრიული სკოლა ყოველთვის მსოფლიო რუქაზე თავისი ასე ვთქვათ მცირე ქართული დროშით იყო წარმოდგენილი, ხო? მინდა გითხრათ, რომ ამ პრაქტიკას არც 90-იანმა წლებმა არ დააკლო ბევრი რამ. იმიტომ რომ მაგ წლებში მე ვსწავლობდი ფსიქოლოგიას და მქონდა ფსიქიატრიის კურსი, რომელსაც მე გავდიოდი 100-იანზე ფსიქიატრიის ინსტიტუტში და არ დამავიწყდება არასოდეს ფსიქიატრები, რომლებსაც ხელფას არავინ უხდიდა, რაზე იყო ლაპარაკი, ანუ აქეთ მიქონდათ ხოლმე ეს ხელფასი, ძალიან ბევრი მიტოვებული პაციენტი ყავდათ, რომლებს ოჯახებზე მოყავდათ და ტოვებდნენ. ისიც რატო? ნუ სიღატაკის გამო ეხა ვერ პატრონობდნენ, ხო? და ძალიან ბევრი ფსიქიატრი სახლიდან ეზიდებოდა შამპუნს, საპონს, არ ვიცი, თვითმოვლის რაღაც საშუალებებს, ნებისმიერ რამეს, რომელიც შეიძლება მათ პაციენტებს დაჭირვებოდა და ჩემი 6 თვიანი იქ ყოფნის განმავლობაში, როდესაც მე ინტერნშიპს გავდიოდი, ხო, ამ ყველაფერს მე შევესწარე. ასე რომ ფსიქოლოგების კლასიკური განწყობა ფსიქიატრების მიმართ მე არ მაქვს და არც იმათ, ვინც 6 თვის განმავლობაში იქ იყო, ხო? მე მინდა რომ დღეს ისეთ ადამიანს მივესალმო, რომელმაც საქართველოს ფსიქიატრიული სკოლის აი ესეთი ღირსეული წარმოდგენა მსოფლიო რუკაზე ერთი 1000 მაინც უფრო მეტად გაამყარა და გაამყარა იმით, რომ მას აქვს შესანიშნავი პროგრამების ავტორია, რომელთაც საქართველოში უპრეცედენტო დაეხმარა ასეულობით ადამიანს. ის არის ასევე უნივერსიტეტის პროფესორი. ამ ყველაფერს მე წაგიკითხავთ, იმიტომ რომ მეშინია რომ რამე არ გამომრჩეს, ხო? ნინო ოკრიბელაშვილზე მაქვს ლაპარაკი ამ შემთხვევაში. ნინო ოკრიბელაშვილი არის ფსიქიატრიის პროფესორი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი და დასაქმებულია ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, როგორც ადმინისტრაციული რექტორის მოადგილე სამეცნიერო დარგში. ასევე აკადემიურ თანამდებობებზე. ნინო არაერთი საერთაშორისო პროექტის ავტორი და მონაწილეა, 88 წლიდან მისი კვლევები ეხება შიზოფრენიას, პოსტტრავმულ სტრესულ აშლილობას, თვითმკვლელობის საკითხებს, სოციალურ და ტრანსკულტურალურ ფსიქიატრიას. ერთ-ერთი გამორჩეული მიმართულებაა და ძალიან ნოვატორული. გამოქვეყნებული აქვს სტატიები სამეცნიერო ჟურნალებში, არის საქართველოს ფსიქიატრთა საზოგადოების თავმჯდომარე და მრავალი პროფესიული საზოგადოების წევრი. ნინო ოკრიბელაშვილის პრაქტიკული საქმიანობა უკავშირდება ფსიქიკური დარღვევების მქონე პირთა მკურნალობას და ფსიქოსაგანმანათლებლო აქტივობებს. მივესალმოთ ნინო ოკრიბელაშვილს. кейსი ფეხზე დამდგარმა რომ წავეკითხო შეიძლება? მე გთხოვეთ რომ ამოგებეჭდათ ჩემთვის. ცოტა განსხვავებული მინდა იყოს ჩვენი შეხვედრა. წინა გამომსვლელი ისე მიყვარს მე ზოგადად პირადად ქალბატონი თამარი და იმდენად ხშირად გვაქვს ხოლმე დებატები
იმ ყველა პოსტულატზე, რასაც ხან მე წამოვჭრი, ხან ქალბატონი თამარი, რომ მე მგონი, თამუნა თქვენ უნდა გააკეთოთ ერთი მრგვალი მაგიდა, ერთი არა, ბევრი მრგვალი მაგიდა და თითოეული პოსტულატი ცალკე გავიაროთ. გნებავთ აი ეს დიგიტალური დემენცია, გნებავთ საკითხები, რომელიც უკავშირდება ჩვენი ბავშვობის სხვაგვარად შეფასებას, ემოციურად შეფასებას, იმ პერიოდის შეფასებას, როდესაც ჩვენ ბევრად უფრო ახალგაზრდები, ბევრად უფრო ენერგიულები ვიყავით და პლუს კიდევ გქონდა მობილიზაციისთვის ძალიან ბევრი რესურსი. ალბათ ეს არის ის ხიბლი იმ წარსულის სხვაგვარად შეფასებისა, რაც ესა ყოველ შემთხვევაში ჩვენ შეგვიძლია ეს დისკუსია გავაგრძელოთ. მაგრამ დღეს, როდესაც თქვენთან შესახვედრად მოვდიოდით, ამრმა მთხოვა მომემზადებინა ერთი რომელიმე кейსი ჩემი პრაქტიკიდან, რომელსაც თქვენთან ერთად გაგაცნობთ კარგას და შემდეგ ამ საკითხებზე ვისაუბრებთ. საქმე ეხება ახალგაზრდა ქალბატონს, რომელიც ჩემთან მოვიდა და მის ბიოგრაფიას მისი ბიოგრაფიიდან იკვეთება ის მომენტი, რომ ის თავიდანვე არაორდინალური ემოციური ფონით გამოირჩეოდა ბავშვობიდანვე, ადვილად ხვდებოდა ფრუსტრირებული არ მიყვარს, მაგრამ გაწბილება ადვილად ეწეოდა ხოლმე, როცა რაღაც მიზანს ვერ მიაღწევდა და ბევრს და ხანგრძლივად ტიროდა, თუ კი მის მოლოდინს ან სურვილს გარემო ვერ დააკმაყოფილებდა. ხშირად ამჟღავნებდა აგრესიას ბავშვების მიმართ. ეს აგრესია შეიძლება ყოფილიყო ვერბალურიც და შესაძლებელია ყოფილიყო მსუბუქად ფიზიკური შეხებაც, მაგრამ ხასიათი დღის განმავლობაში იმდენად ცვალებადი იყო, რომ პროგნოზირება შეუძლებელი იყო, როდის რას მოიმოქმედებდა. ერთ პერიოდში შეიძლება ყოფილიყო თბილი, გულისხმიერი, ემპათიური და რაღაცა პერიოდის შემდეგ იმავე დღეს ან დღეთა გარკვეულ რაოდენობაში იგი პირიქით უფრო გაღიზიანებული, ოპოზიციური ქცევით გამოირჩეოდა. მის მშობლებს ანას რთული ქცევა მხოლოდ მისი ხასიათის თავისებურება ეგონათ და ამბობდნენ გაიზრდება, დაწყნარდებაო და შემაშფოთებელს ამიტომ ამაში ვერაფერს ხედავდნენ. ანა სოციუმთან მიმართებაში გამოულინდა გარკვეული ცვლილებები სწორედ 12 წლის ასაკიდან. აქვე შეგახსენებთ, რომ ეს ის ასაკია, როდესაც იწყება პირველი დამოუკიდებელი ნაბიჯები და ზუსტად 14-15 წლის ასაკისთვის იწყება ფსიქიატრიულ დარღვევათა აბსოლუტური უმრავლესობის პირველი ნიშნები. ამ პერიოდში ულინდება ეს პირველი ნიშნები. თუმცა ეს არის ურთულესი პერიოდი მეორე თვალსაზრისით, ესაა ეგრეთ წოდებული ბავშვის მეორედ დაბადება, ანუ პუბერტას კრიზისი, რომლის დროსაც ესეთი ტიპის ცვლილებები, მერყეობები გარესამყაროსთან ინტერაქციის ფონზე საკმაოდ ხშირია და შესაბამისად ეს არ უნდა გაგვიკვირდეს, თუმცა სადიფერენციაციოდ უკვე როგორც კლინიკური შემთხვევის, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია. მინდა ხაზი გაუსვა ერთ მომენტს, რომ 12 წლის ასაკში სკოლასა და სახლში მისმა პროტესტმა დაუშვებელი ფორმები მიიღო. მასწავლებლისა და კლასელების დაცინვა, ძმისა და ბებიის ბულინგი, ძმა უმცროსი იყო და გაზდიოდა, ასე ვთქვათ. მათზე ემოციური თავდასხმა, ყვირილი, მათი ნივთების დაუკითხავად აღება და პირადი მიზნებისთვის გამოყენება. როდესაც ის 14 წლის გახდა, აღარ ემორჩილებოდა მშობლებს, მათ ინსტრუქციულ მოთხოვნებს და დაიწყო გატაცება ეგრეთ წოდებული მოძველ ბიჭო, როგორც ამბობენ, აი ქურდული სამყაროს აზრებზე, ცოტა მეტი ყურადღების გამახვილება დაიწყო და თავისზე ბევრად უფროს ბიჭებთან მოძრაობა, როგორც თვითონ ამბობს, დაიწყო. შესაბამისად, სწავლა მისთვის პრიორიტეტი აღარ იყო, თუმცა არც მანამდე გამოირჩეოდა განსაკუთრებული მიღწევებით და დაიწყო ალკოჰოლის მოხმარება. ამავე პერიოდში ოჯახისაგან დამოუკიდებელ წრეში, აი ეს სამეგობრო წრეში კანაფთან შეხებაც გამოიკვეთა. ამ ეტაპზე უკვე მშობლები საკმაოდ შეშფოთდნენ, მაგრამ რა უნდა გაეკეთებინათ არ იცოდნენ. ანა არ მიყვებოდა არც ფსიქოლოგთან, არც ფსიქიკური ჯანმრთელობის სხვა სპეციალისტთან, ნევროლოგთანაც კი, რაც ასეთი
ერთგვარად მანკიერი პრაქტიკაა საქართველოში. შესაბამისად ანას კანონთანაც კი შეექმნა პრობლემა და ეს კანონთან შეხება კანონმდებლობასთან და ზოგადად სამართალდამცავებთან შეხება გახდა ერთგვარი თითქოს შემოტრიალების მომენტი, იმიტომ რომ შედარებით უფრო ყურადღების მიქცევა დაუწყო თავის ქცევებს. შეიძლება ითქვას, რომ ამან ერთგვარად პრევენციული როლიც ითამაშა. კერძოდ აქ იყო მოსაწევი ედო ჩანთაში და პოლიციამ როდესაც ნახა, სკოლის ჩანთიდან ამოიღეს და ეს რაღაცნაირად ცოტა დარეგულირდა. ყოველ შემთხვევაში ჩვენთან, ანუ მენტალურ ჯანმრთელობის სპეციალისტებთან ანას პირველი ნაბიჯები დაიწყო 34 წლის ასაკში. დაახლოებით ფაქტიურად ნახევარი ცხოვრება გაიარა პრობლემებით და ამის შემდეგ მოუგმართა. მისი ცხოვრება ერთი შეხედვით ნორმალიზებული მოგეჩვენებოდათ. მას ჰქონდა სამსახური, მუშაობდა კოსმეტიკური კომპანიის მიმღებ განყოფილებაში. ორ მეუღლეს იყო გაშორებული და თითოეული მათგანისაგან თითო შვილი ჰყავდა. ჩემთან ვიზიტის პერიოდში იმყოფებოდა ტოქსიკურ, ოღონდ რომანტიკულ ურთიერთობებში, რაც ასეთი პოპულარულია დღეს ახალგაზრდებში, რომელიც მასზე ფაქტიურად ძალადობდა, მაგრამ ის იღებდა ამ ძალადობას. ეს არ იყო მარტო ფიზიკური ძალადობა, ფიზიკური ძალადობის მერე მოვიდა ზუსტად, თორემ მანამდე ფსიქოლოგიური ძალადობის მომენტები იყო და ძმა და მშობლები ანას მხარს შეძლების დაგვარად უჭერდნენ, მაგრამ ანას აგრესიულობის გამო მათთან ურთიერთობა გართულებული ჰქონდა. ანამ დახმარების თხოვნა მას შემდეგ გადაწყვიტა, რაც მისი უფროსი შვილი 12 წლის, ასევე პროტესტის ნიშნად, ალბათ საცხოვრებლად მამასთან გადასახლდა, რადგან დედის ხასიათის ცვლილებებს და მისი მეგობარი მამაკაცის ემოციურ თავდასხმას ვეღარ უძლებდა. როგორც ანა თვითონ აღნიშნავდა, მისი ცხოვრება ერთიანი დიდი ქარბორბალა იყო, სადაც არასოდეს არაფერი ლაგდებოდა. ესაა кейსი. ეხლა მე და თამუნა შევეცდებით ამ кейსის ირგვლივ ვილაპარაკოთ და მინდა გითხრათ ერთი რაღაც. ეს кейსი ძალიან დავარცხნილია. პაციენტი როცა ფსიქიატრთან მოდის და მენტალური ჯანმრთელობის სპეციალისტთან, ის ფრაგმენტ, ნაბიჯ გვაწუდის ამ ინფორმაციას. მისი სხეული გამოხატავს რა არის სიმართლე და რა ფარავს, არ მატყუებს, ფარავს უბრალოდ, რისი გაზიარება მას ჩემთან არ უნდა. არის მეორე მომენტი, მე გულთმისანი არა ვარ, ხშირად ვამბობ ამას ტელევიზიაშიც, პირად შეხვედრებშიც. მე ველი, რომ მშობელმა და პაციენტმა თუ პირველ დღეს არა, გარკვეული ურთიერთობის შემდეგ თქვას, ამოთქვას, ანუ ვერბალიზაცია მოახდინოს მისი ფიქრების, ცუდად, კარგად, მაგრამ მაინც დაიწყოს თავის პრობლემაზე საუბარი. ამიტომ, როცა ჩემთან პაციენტი ზის, მე ვუყურებ, რა ტემპით საუბრობს, რა ჟარგონს იყენებს, რა არის მისი რეაქციები გამაღიზიანებლებზე და ასე შემდეგ. ამიტომ ეს არის ფაბულა, ეს არის ისტორია, რომელსაც წაიკითხავთ წიგნში, მაგრამ როცა ფსიქიატრი ზის პაციენტთან, ის ხედავს ბევრად უფრო მეტს. ამიტომაც არის, რომ დღეს ფსიქიატრია არ არის სტატიკური მეცნიერება. ეს არის სფერო, როდესაც ჩვენ დიაგნოზს არ ვსვავთ რაღაც გარკვეული კვლევების, ლაბორატორიული კვლევების და ასე შემდეგ საფუძველზე. დიახ, ხშირ შემთხვევაში პაციენტს ვთხოვ, რომ მომიტანოს ფარისებრი ჯირკვლის ანალიზი, დ-ვიტამინის შემცველობის და მაჩვენებელი სისხლში, B12 და ასე შემდეგ, ესეც იმის შესაბამისად, თუ რა სიმპტომატიკა მოდის. არ არის საჭირო ყველა ადამიანს, ვისაც მენტალური ჯანმრთელობის რაღაც პრობლემა ექნება, გადაუღოთ კომპიუტერული ტომოგრაფია, ვინაიდან ნეიროვიზუალური კვლევები, ბიოქიმიური კვლევები, ჩაღრმავებული ნევროლოგიური კვლევები არაფერს მაძლევს მთელ რიგ შემთხვევებში, მაშინ როდესაც სახეზე მაქვს უმძიმესი სიმპტომატიკა.
გაისმა. დიდი მადლობა. ნინო, დიდი მადლობა ამ შემთხვევის кейსის მოტანისთვის. მე ასეთი რამ მინდა კითხო, ანას მაგალითზე ჩვენ დავინახეთ, რომ მისი პრობლემური ქცევა საკმაოდ ადრე ასაკიდან დაიწყო. ჩემი როგორც ფსიქოთერაპევტის გამოცდილებით, როდესაც შენ ახალგაზრდა პატარა ბავშვის მშობელს, ბავშვთა ფსიქიატრს უხსენებ, ის ადამიანი შენთან მეორედ აღარ გამოჩნდება არასოდეს. ძალიან იშვიათად, რომ ამ ადამიანმა, ასე თქვა, საღად აღიქვას ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ საოცარი შიში არსებობს განსაკუთრებით ბავშვებში. მოდი ესეთი რაღაც რომ ვთქვათ, მშობელს, რომელსაც არ აქვს ფსიქოლოგის, ფსიქიატრის განათლება, რომელიც ამ სფეროს არ გაკარებია თავისი გამოცდილებითა და თავისი აკადემიური გამოცდილებით თუნდაც, ხო? როგორ შეუძლია, რომ განარჩიოს ბავშვის უბრალოდ კაპრიზული, გართულებული ქცევა მისი დავუშვათ პათოლოგიური ქცევისგან. სად უნდა გაავლოს ეს საზღვარი და როგორ ამოიცნოს, როდესაც ბავშვი აი ამ საზღვარს გადადის და უკვე გადადის პათოლოგიაში? საინტერესო კითხვაა ძალიან. ეს კითხვა მაინც არის ესეთი ჰიპოთეტური კითხვა, იმიტომ რომ პრინციპში სტიგმა, რომელიც არსებობს ფსიქიკურ ჯანმრთელობის სერვისებთან კომუნიკაციასთან დაკავშირებით, დღეს იმდენადაა დანგრეული უკვე საქართველოში, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი პირიქით ჰიპერდიაგნოსტიკაზეც მიდის და ნებისმიერი ცვლილება, რაც ასაკობრივი ნორმაა, ოჯახი იმდენად უკვე ინფორმირებულიც არის, თუმცა არასწორად ინფორმირებული, რომ ქალბატონ თამართან ცენტრში, სხვა ცენტრებში მიდის და შეშფოთებული ამბობს, რომ მის შვილს ჭირს რაღაც უმძიმესი პრობლემა. აი ეს кейსი, რომელიც ჩვენ განვიხილეთ, ეს ის кейსია, რომელსაც დიაგნოსტიკურად გარჩევა ძალიან რთული იქნებოდა მაშინ. იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში, რასაც ჩვენ ვხედავთ, ეს არ არის არც შიზოფრენია, ეს არ არის არც დაუშვათ ბავშვთა ასაკში დაწყებული ისეთი მძიმე დარღვევები, როგორც მაგალითად მეტყველების დარღვევა, კოგნიტური დარღვევები და ასე შემდეგ, ესაა პიროვნული განვითარების თავისებურება, რომელსაც თან სდევს ემოციური, აფექტური სპექტრის დარღვევები და საინტერესოა რომ ასეთი დარღვევები, როგორცაა პიროვნული დარღვევები, ამ შემთხვევაში ესაა მოსაზღვრე პიროვნული აშლილობა, თუმცა უფრო სწორი იქნება, რადგან ევროპულ კონტექსტში მოვიაზრებთ, ჯერჯერობით თავს უწოდოთ ემოციურად არასტაბილური პიროვნული აშლილობა მოსაზღვრე ტიპის. განსხვავება რა არის? აი, როდესაც ჩვენ საუბრობთ ისეთ დაავადებაზე, როგორიც არის თუნდაც ბიპოლარული აფექტური აშლილობა. მას შეიძლება თან ახლდეს სხვა რაღაცები, მაგრამ წამყვანი სიმპტომებია და სიმპტომებია ან დეპრესიის, რაც უფრო მეტად ქალებში იწყება სწორედ ბიპოლარული აშლილობა მოზარდობის ასაკში, ინტერნალიზებული დარღვევებით ვლინდება უფრო მეტად, ბიჭებში კი პირიქით მანიით ვლინდება, ქცევის დარღვევებით ვლინდება და ამიტომ აი ეს ორი პოლუსი თუ დააკვირდებიან 1 წლის განმავლობაში, 2 წლის განმავლობაში შეიძლება ეს პატერნი იყოს ამოცნობილი. მაგრამ როდესაც ჩვენ საუბრობთ პიროვნულ აშლილობაზე, ის შემპარავად ქცევის უპირატესად ქცევის დარღვევით მიმდინარეობს და ხშირად ფარავს თამხლებ დარღვევას, როგორიცაა ბიპოლარული აფექტური აშლილობა მეორე ტიპი, რაც ამ შემთხვევაში იყო სწორედ აი ესეთი კომორბიდული ორი დაავადების არსებობა იყო ერთად. მე თქვენ მოგიყევით კარგა, მე დიაგნოზს ეხავ საუბრობ. რა შეეძლოთ მშობლებს გაეკეთებინათ? ერთი და ყველაზე მნიშვნელოვანი არის თანმიმდევრულობა ასეთ ბავშვებთან და ასეთ მოზარდებთან ურთიერთობაში. ახალგაზრდობაში, როდესაც ჩვენ ვიწყებთ რაღაცის ცვლილებას, ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რა მოცულობით ვარ მე ამ ადამიანისთვის, როგორ ვთქვათ, როლური მოდელი. რამდენად ესმის მას ჩემთან და რამდენად აქვს ჩემთან ემოციური ბმა. მესმის, რომ ჩვენ შეცდომებს უშვებთ. დიახ, ფრანგებს ჰქონდათ გამოთქვა მე-19 და მე მგონი მე-18 საუკუნედან მოდის პირველი შვილი ქალისთვის ბოლო თოჯინაო. მას არ უნდა გაუშვას თავისი
ბავშვობა და რაღაც როგორც თოჯინას ისე ეპყრობა, ჩვევები არ აქვს, უნარები არ აქვს, ამ თოჯინასთან ურთიერთობასავით მიყავს, ანუ ობიექტად აღიქვავს და არა სუბიექტად, სხვაგვარად რომ ვთქვათ. ამიტომ, როდესაც ჩვენ საუბრობთ ჩვენი უფროსი თაობის შეცდომებზე, არ უნდა დაგვავიწყდეს ისიც, რომ ჩვენ ცხოვრობთ გარკვეულ კონტექსტში, გარკვეულ რეალობაში, გარკვეულ მინიშნებებში, გარკვეულ ჩარჩოებში. და პირველი და უმთავრესი არის აი ამ ჩარჩოს ფარგლებში. სხვა შორის ეხლა ძალიან მომწონს ეს სიტყვა, უნდა გამოვიყენო, კი მთხოვეთ, რომ სამეცნიერო ჟარგონი არ ეხმაროთო, მაგრამ ამ თაობას ბაბლი უკეთესად ესმის, ვიდრე ჩარჩო. ამიტომ აი ეს ჩვენ ყველანი რაღაც ჩვენს ჩარჩოებში ვართ მოქცეული, რომელშიდაც ვცდილობთ გადაწყვეტილებების მოძიებას. და ხშირ შემთხვევაში გარედან წამოსული რჩევები დღეს შეიძლება როგორც უცხო ადამიანისგან მიღებული რჩევები ცოტა სახიფათოც კი მოგვეჩვენოს. განსაკუთრებით ისეთი მინიშნება, როგორიცაა, ფსიქიატრთან მივიყვანო, რებს მეუბნები, ანუ გონებრივად უბრალოდ გაცნობიერება არ უნდა, ისიც მზადაა რომ მიიყვანოს, მაგრამ შინაგანად ჯერ მზად არ არის ამ ნაბიჯის გადატკმისკენ. რა შეიძლება ყოფილიყო? კი, შეიძლება ამ შემთხვევაში მიგვეღწია შედეგებს. არ შეგაშინებთ, მოსაზღვრე პიროვნული აშლილობა ერთ მშვენიერ დღეს სპონტანურადაც შეიძლება ალაგდეს სიმპტომები, როგორც აი ამ გოგონას, როგორც კი რეალური საფრთხე შეექმნა გარე სამყაროსთან, სამართალდამცავებთან ურთიერთობაში, ეს არაა ანტისოციალური პიროვნული აშლილობა, რომელიც სხვათა შორის ასევე წესრიგდება დროთა განმავლობაში და მე შეიძლება გითხრან, იცი რა, მე ორჯერ გავიარე ციხე, მე უნივერსიტეტი დავამთავრე და პროფესორი გავხდიო. შეიძლება ესეთი მომენტებიც იყოს, მაგრამ როდესაც საუბარი გვაქვს ბიპოლარობაზე, აი ესეც ძალიან რთული სამართავია, მაგრამ რეალურად კარგად სამართავი პრობლემაცაა, განსაკუთრებით თუ ფსიქოგანათლება ექნება ოჯახებს ადეკვატური სიმპტომების ამოცნობას ისწავლის და ასე შემდეგ. რა არის? ერთ-ერთი ხო, კიდევ რასთან არის ეს არასტაბილური ემოციური აშლილობა, ხო, არასტაბილური ემოციური პიროვნული აშლილობა. იგი ხშირად კავშირშია კვებით დარღვევებთან. რამდენი თქვენი ახალგაზრდა განსაკუთრებით მოზარდობის პერიოდში საუბრობს ბულიმიაზე? ძალიან ბევრია ეს. რამდენი საუბრობს ანორექსიულ ქცევაზე, მაგალითად ღებინებით კორექცია წონის, ძალიან მაღალია. კვლევები აჩვენებს, რომ პირველი მეორე კურსის სტუდენტებს შორის გოგონებში 19%-ში არის ესა თუ ის კვებითი აშლილობის პატერნი. ეს არნიშნავს, რომ ის დაავადებულია, ავადაა, უკვე აშლილობა განვითარებულია, მაგრამ სიმპტომატიკა უკვე არის. ძალიან ბევრია კომორბიდობა პიროვნული დარღვევების ისეთ მოვლენებთან, როგორიც არის მაგალითად ყურადღების დეფიციტისა და ჰიპერაქტიობის სინდრომი, რომელიც მოზარდობაში ADD-ის სახით, ანუ მხოლოდ ყურადღების დეფიციტით მიდის და არა ქცევითი დარღვევით, იმიტომ რომ ქცევის კონტროლი აი სწორად ჩვენი შუბლის წილის გამო გარკვეულწილად დავისწავლეთ რა არის კარგი და რა არის ცუდი, უკვე გარჩევა ვისწავლეთ, სპონტანურობა ნაკლებია. ამ შემთხვევაში გადაფარვა შეიძლება იყოს სხვათა შორის მძიმე მაღალი მოწყვლადობაა პოსტტრაუმული სტრესული აშლილობის მიმართ და თუ ეს ადამიანები იზრდებიან დისჰარმონიულ ოჯახებში, ძალიან მაღალი რისკი აქვთ თან პიროვნული აი ესეთი თავისებურებებს თუ ავლენენ, ანუ რაც აკმაყოფილებს არასტაბილური ემოციური პიროვნული აშლილობის დიაგნოსტიკურ კრიტერიუმებს, სამწუხაროდ უფრო მაღალი აქვთ რისკი, თუმცა აბსოლუტურად ჰარმონიულ ოჯახებში შეიძლება დაიწყოს ეს და კიდევ ერთი დიაგნოზი ეს არისმევა 21 წლის ასაკამდე. გვაქვს ესეთი შეზღუდვა. ჩვენ ვსაუბრობთ ტრეიტზე, ნიშნებზე, მინიშნებებზე და ამიტომ აუცილებელია ძალიან ჩაღრმავებული მხარდაჭერა
თუ საჭიროა მედიკამენტების გამოყენება, ოღონდ თანხლები დაავადებების გამო, ვინაიდან თვითრეფლექსიით, გარკვეული ცხოვრებისებური უნარების ტრენირებებით, რასაც სამყარო ახდენს, გვინდა თუ არა, რომ მოვერგოთ ამ სიტუაციებს, ეს პრობლემა უფრო მსუბუქდება ასაკთან ერთად. ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პრობლემა, რაც ამას borderline personality disorders უკავშირდება და პარალელურად მასთან არის ასოცირებული ბიპოლარობა, ეს არის თვითაგრესიული, თვითდესტრუქციული ქცევები, რომელიც ხშირ შემთხვევაში მისულა სუიციდამდე. მე არ მქონია ამ გოგონასთან დაკავშირებით ეს ჩართვა არ გავაკეთე, იმიტომ რომ მინდოდა შემდეგ მეთქვა, რატომ ხდება ეს სუიციდური აზრების აღმოცენება. იმიტომ რომ გადაწყვეტილება სანამ იმპულსის კონტროლი არ შეუძლია, ძალიან სპონტანურად აღმოცენდება და ასევე პასუხობს. გადამუშავება, კრიტიკული შეფასება არ ხდება იმ აზრისა, რაც აღმოცენდა. აი ნახეთ, ამ პრობლემას ახასიათებს შინაგანად ქრონიკული სიცარიელის განცდა. აი მე შინაგანად ცარიელი ვარ და უცებ მომივიდა აზრი ამ სიცარიელის როგორ დავანებო თავი და სიცოცხლე არ ღირს, უცებ ფანჯარა ღია და რაღაც ნაბიჯს ვდგავ, რომლის უკუქცევა წარმოუდგენელი ხდება. ამიტომაა ძალიან მნიშვნელოვანი, როცა იმპულსურობა, ძალიან ფრთხილად იყვნენ ახალგაზრდები ალკოჰოლთან, რაც ადუნებს კორტიკალურ კონტროლს, მარიხუანასთან, რომელიც აგდუნებს აი ამ კორტიკალურ კონტროლს და ასეთი იმპულსური აზრი, რაც ამოდის, შეიძლება გახდეს ქცევის განხორციელების საფუძველი. თუმცა მინდა გითხრათ, რომ თქვენ მართალი ბრძანეთ, ქალბატონი თამარო, შფოთვის რედუქციაში დღეს არის ექსპერიმენტული კვლევები, როცა სპეცკონტროლს დაქვემდებარებული მედიკამენტები და ისეთი ნივთიერებები, ნარკოტიკულს, რასაც უწოდებთ ჩვენ, პრინციპში ეს არის ფსიქოაქტიური ნივთიერებების გარკვეული ჯგუფი, დღეს ექსპერიმენტულად გამოიყენება, მაგრამ ჩვენ შორეული შედეგები არ ვიცით. ამიტომ ექსპერიმენტირება, რაც ახალგაზრდობის თავისებურება, ახალგაზრდა ბევრ რისკზე მიდის, იმიტომ რომ რისკის შეფასების უნარებია შედარებით დაბლა, აი ასეთ შემთხვევაში ალბათ უფრო უპრიანი იქნება მეტი ინფორმაცია გქონდეთ იმ რისკებსა და სარგებელზე. ბატონო ნინო, ჩვენ ბევრი დრო აღარ დაგვჭა, ამიტომ მე მინდა ერთი როგორი კითხვა დაგისვა, იცი? ძალიან ხშირად, როდესაც კლიენტი ჩემთან ხვდება კაბინეტში. მაქვს ხოლმე საოცარი გულდაწყვეტა იმის თაობაზე, თუ თავის ცხოვრებაში რამდენი რამ ან გამოტოვა, ან რამდენი პრობლემა შეექმნა, რამდენად დაითრგუნა და რამდენად უკან დაიხია. მე თითქმის დარწმუნებული ვარ, რომ ანას მაგალითი, რომელიც ჩვენ მოიყვანე, ხო, რომელიც დაუშვათ მიმღებ განყოფილებაში მუშაობდა და არაფერი ცუდი არ არის მიმღებ განყოფილებაში მუშაობისა. კი, თითქმის დარწმუნებული ვარ, რომ ანას პოტენციალი შეიძლება იყოს ძალიან დიდი მეცნიერებაში, სპორტში, ხელოვნებაში, რაღაცა სხვა სფეროში. მაგრამ ძალიან ხშირად ადამიანები, რომლებიც აი მსგავსი დიაგნოზებით არიან წარმოდგენილები, ოღონდ დიაგნოსტიკა გვიან ასაკში ხდება მათი, თავისი ცხოვრების ძალიან მნიშვნელოვან ნაწილს დუხჭირად ატარებენ, იცი? აი რაღაცნაირად შებოჭილები, თითქოს დაპატარავებულები, იმიტომ რომ ისინი ებრძვიან. სამყარო ვიწროვდება, სამყარო ვიწროვდება. აი მაგაზე მინდოდა რომ მეკითხა, გრძელი კითხვა გამომივიდა, მაგრამ აი ესეთი კითხვა მაქვს, რომ დაუშვათ ამ ადამიანს, დაუშვათ ანას შემთხვევაში. ცოტა უფრო ადრე, 14, 15, 16 წლის ასაკში ანა მოხვდა ფსიქიკური ჯანმრთელობის პროფესიონალთან. რამდენად განსხვავებული შეიძლებოდა რომ ისი ცხოვრება ყოფილიყო? ემოციური მხარდაჭერა ყოველთვის არის ერთ-ერთი პირველი ნაბიჯი იმისა, რომ კარიერული წინსვლამდეც მივიდეთ და პიროვნულ განვითარებაშიც შევიქმნათ პლატფორმა, ასე ვთქვათ.
იცით რა, ძალიან რთულია სათქმელად, თუ სწორად იქნებოდა ამოცნობილი სიმპტომატიკა, შესაძლებელია თუნდაც მედიკამენტური ინტერვენციებით ბევრად უკეთესი შედეგი გქონოდა 21 წლის ასაკისთვის და შემდეგ უკვე განვითარება, დამკვიდრება მომხდარიყო არა სპონტანურად, ისევე როგორც მისი პირველი ქორწინება მოხდა, არამედ ბევრად უფრო რაციონალიზებულად. მაგრამ სამწუხაროდ ქვეყანა ესეთი რაციონალიზებული ადამიანები, რაციონალური ადამიანები დასახლებული ადგილი არ არის. აი თქვენ თქვით რომ პირველი შეცდომის და მეორე შეცდომის დაშვების უფლება უნდა ჰქონდეთ მოზარდსო, მაგრამ ამავე დროს მოზარდს უნდა ყავდეს ძალიან ჭკვიანი გურუ სახში, რომელიც ასწავლის, რომ აი ეს შეცდომა რა სარგებლის მომტანი შეიძლება გახდეს მისთვის და არა ის, რომ დედა ეს რა ჩაიდინე და არა დამსჯელობითი კონტექსტში იყოს ეს გადატანილი, არამედ პირიქით მისი ზრდისთვის იყოს დაუშვათ რაღაც ნაბიჯები გადადგმული. კი, ანას ბევრი რაღაცის გაკეთება შეეძლო, ნამდვილად ბევრად უფრო მეტის მიღწევა შეეძლო თავის ცხოვრებაში, მაგრამ ნახეთ, სწავლის პროცესში მან რამდენჯერმე შეწყვიტა იმის გამო, რომ გატაცებები ჰქონდა არათანმიმდევრული. ამიტომ ერთ-ერთი ყველაზე კარგი მხარდაჭერა ამ ადამიანისთვის იქნებოდა სტრუქტურირებული გარემო, აუცილებელი მხარდამჭერი სერვისები, რომელთა რაოდენობა სამწუხაროდ რეალობაში არის ჩვენს რეალობაში შეზღუდული, მაგრამ დღეს უკვე ბევრს ესმის, რომ არის ფსიქოლოგიური მხარდაჭერის შესაძლებლობა, სხვადასხვა მიმართულებით, გნებავთ პიროვნულ განვითარებაზე ორიენტირებული, გნებავთ CBT-ც კი იმ შემთხვევაში, როდესაც რა არის კარგი, რა არის ცუდი, ამაშიც კი დაეხმარება. თქვენ გაქვთ ბევრი მეთოდი ფსიქოლოგებს, რომლებითაც ახერხებთ ასეთ ჩარჩოების დარღვევას და შესაბამისად უფრო ახალი პიროვნებისთვის საჭირო უნარების მიწოდებას. ტრენინგი, სტრუქტურირებული გარემო, მედიკამენტური დროული ინტერვენცია თუ ასეთი რამ არის საჭირო და პლუს რაც მთავარია, საზოგადოებრივი მხარდაჭერა, განსხვავებული ადამიანის არ გარიყვა ჩვენი რეალობისგან, რომ დისფორიის საფუძველი არ მივცეთ, ანუ ძლიერი აგრესიული, შფოთვითი განმუხტების საშუალება რო არ მოვცეთ. თორე ტანტრუმები მოზარდობის ასაკამდე აბსოლუტური ნორმაა, არ შეგეშინდეთ და მაგრამ ერთხელ მაინც ნევროლოგმა ამ შემთხვევაში უნდა შეამოწმოს ბავშვის რეფლექსები, მაგრამ ეს საუბარი მაქვს 6-7 წლის ასაკამდე. ამის შემდეგ ცხოვრებასთან მორგების პროცესში ბევრი საკითხი თქვენთან თანამშრომლობით რომ გადაწყდეს, პირველ რიგში თქვენ უნდა იყოთ მოდელი, თქვენ უნდა იყოთ მეგობარი, უნდა გქონდეთ წვდომა მის პრობლემებზე და ამ შემთხვევაში ბევრად უფრო უკეთესი შედეგი გექნებათ. ნინო, უღრმეს მადლობას გიხდით იმისთვის, რომ პირველ რიგში თქვენ, ასე ვთქვათ, გადატვირთულ გრაფიკში გამონახეთ დრო, რომ ჩვენთან მოსულიყავით და ესეთი დამაკვალიანებელი ლექცია გამოგივიდათ. უღრმესი მადლობა. არ ამგონია, რომ ძალიან ბევრი მიმართულება მოგეცით, მაგრამ დარბაზში ვხედავ ძალიან ბევრ ჩემს მეგობარს და ყველას მინდა მადლობა გითხრა დღეს ჩემს მოსასმენად, რომ მოხვედით.
რაღაც 2 წუთი გვჭირდება, რომ კომპიუტერის სეტაპი გავაკეთოთ ახალი და ეხლავე დაგიბრუნდებით, გთხოვთ თქვენს ადგილებზე ბრძანდებოდეთ. მეგობრებო, მოდით მანამდე შეგახსენებთ, რომ ვიანი წარმოგიდგენთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვის საერთაშორისო სამიტს. ვიანი არის სიცოცხლით სავსე ბრენდი, რომელმაც ჯანმრთელობაზე ზრუნვის კულტურის განვითარება დაისახა მიზნად საქართველოში, რათა გააუმჯობესოს თანამშრომელთა, მომხმარებელთა და საზოგადოების ცხოვრების ხარისხი. აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ სამიტის გენერალური სპონსორი გახლავთ და მთავარი თანამოაზრე მისი სოლო, ხოლო მისი პარტნიორები არიან USAID, M-კვადრატი და იმედი-L. მოდით გადავიდეთ ჩვენს შემდეგ მომხსენებელზე. ჩვენი შემდეგი მომხსენებელი არის ტონი რიდლ, ის ჩვენთან საკმაოდ შორიდან ჩამოფრინდა და მოდით ორი სიტყვით გეტყვით ტონი როგორი ტიპის პროფესიონალია და რა ცნება შემოიტანა მან მსოფლიოში და როგორ ფილოსოფიას ემსახურება მისი სწავლება, ხო? ცხოვრების ბუნებრივი წესის კოუჩი. ავტორი ბესტსელერისა იყავი უფრო ადამიანური. როგორ შევცვალოთ საკუთარი ცხოვრების წესი, მივახციოთ სასურველ მდგომარეობას. ვიყოთ უფრო ჯანმრთელები და სიცოცხლის უნარიანები. ტონი რიდლი მოიაზრება ცხოვრების ბუნებრივი წესის ერთ-ერთ ფუძემდებლად მსოფლიოში. ცხოვრების ეს წესი მოუწოდებს თანამედროვე ქალაქის მაცხოვრებლებს, განსაკუთრებით ჩვენაირ ადამიანებს, რომ ეზიარონ ზოგიერთ ბუნებრივ ქცევას, რათა გააუმჯობესონ საკუთარი ფიზიკური, ემოციური, სოციალური და სულიერი კეთილდღეობა. ტონი რიდლი ბავშვობაში ფეხმრუდობით იყო დაავადებული, ეს არის ძალიან იშვიათი მდგომარეობა, რომელმაც ამ ადამიანს ძალიან ბევრი ცოდნის კარი გაუხსნა, ხო? იმიტომ რომ ის მთელი ცხოვრება, თავისი ცხოვრების პირველი ეტაპი ებრძოდა თავის ფიზიოლოგიურ მდგომარეობას. ამის გამო მან საკუთარი სიცოცხლე ფიზიკურ აქტივობებს და მის შესწავლას მიუძღვნა. პილატესის ინსტრუქტორი და სარეაბილიტაციო მოძრაობების მწვრთნელი გახდა. 40 წლის ასაკში გახდა სპორტსმენი გამძლეობაში, გადაკვეთა დიდი ბრიტანეთი და დაამყარა რეკორდის სირბილში. აგრეთვე ფეხში შველმა დაასრულა შეჯიბრი 3 Peaks Challenge. მისი დღევანდელი სესიის სათაურია ფიზიკური, სოციალური და სულიერი საჭიროებები. მოდით მივესალმოთ ტონის. Technical issues, გამოვაცხადებაში. მეგობრებო, მოულოდნელი ტექნიკური პრობლემები შეგვექმნა. 1-2 წუთით მოდი მოვითმინოთ, ვნახოთ ჩვენი პერსონალი როგორ გადაწყვეტს ამ პრობლემას და 2 წუთში მე დაგააპდეითებთ სად ვართ ამ მდგომარეობაში. ესეც რელევანტურია კი ბატონო. We're on? Yay. Hold on. Gamma Joba. That's it, I'm done. Are we on? Is it happening? Yeah? Oh. Whew. I was going to freestyle. Always when it came to public speaking, I would feel those little pangs of, the flutter of nerves.
And as who was here for Robert's talk this morning? Robert Sapolsky. He only spoke of the dry mouth that comes in. Yeah? I had all that information, but I needed to understand how to overcome it and how to get past it. First of all, I had to identify where my nerves were coming from, what was it relating to. And my first experience of public speaking was at school, in assembly, and Tony was about that high. And I was pulled up around about the same amount of people, probably 300 kids in my school, all in one assembly, but given no tools or modalities to speak. And I have ginger hair, so I have this, sometimes I might go a bit flushed and red, but I'd notice I was getting red, and then I'd get even more red. And then I'd start sweating, and then I'd start shaking, and then I was like, couldn't find the words, which meant 300 kids would start laughing at me. Yeah, because we do that, right? And that was my first memory. So whenever I would get up and speak, I kind of had that would be, I guess, the early trauma coming into the experience. So I learned some tools, very simple tools. First one is to look at things like this, which is a nature scene. So nature scenes are proven to lower our heart rate and our blood pressure just by looking at nature. Isn't that amazing? Yeah? That's it, I'm done. So you can just keep looking at that, I can get off now. The other tool was breath. So by breathing or becoming aware of our breath, we can also lower our heart rate and our blood pressure. Yeah? And this is what I introduce to people. It's called a microdose of LSD. Okay? All happy with that? A little microdose of LSD? It's a very different conference we'd have then. It means light, slow, deep. Okay? So firstly, you relax your jaw, let your jaw go, yeah. Then relax your lower abdomen and your pelvic floor, like that area, just soften it, yeah. Try smiling, that's also nice, because I feel less upregulated when people are smiling at me. And we just very gently, softly, light, slow, deep, just inhale up through your nose, just all the way up, and then a very soft out of your nose as well. In through your nose, out through your nose. And we're looking for a tempo around about 4-6. 4 seconds in, 6 seconds out. Have a little play with that. Maybe close your eyes for a moment. Close your eyes and just gently breathe. Soft inhale, soft exhale. Simple, right? And that's enough just to really lower the heart rate and blood pressure. So when it comes to getting up here and public speaking, it's a great little tool. The other one we call woo breathing. This is where it all gets a bit woo-woo. So recently I held a workshop for 100 people, and I invited each participant to come up onto a stage and share their experience, either in a word, a sentence, or a paragraph. Not a whole essay, because there was 100 people, right? One of the people jumped up, he came to the stage. It seemed like a very long walk that he was making to get here because he was nervous. And I told him this story about where my first understanding of public speaking came in. I expressed it at the beginning. He then came up and he said, "Oh my God," and started crying. The realization had dropped in that I've been doing that to kids for 15 years. I'm a teacher. So first thing on Monday morning at 9:15, all the children in the class will be doing woo breathing. You want to know what woo breathing is now, right? Yeah, okay. It's very simple. We breathe in, and on the exhale we go woo. Should we do it together? Not loud enough yet. There's probably about 300 people in here. Let's try. Woo.
it's a woo-off. That's as woo-woo as I'm going to get, but that's a great tool because, again, it stimulates vagus nerve, and vagus nerve being associated with parasympathetic rest and digest. So who gets anxious here? A bit upregulated? Yeah? Anyone? Put your hand up. Yeah. Who feels stress, anxiety? Yeah. Who feels they can't change their mood at times? They've had an argument with their partner or something and it takes ages to get past it? Yeah. Woo breathing saves relationships, turns us into better individuals, changes all the relationships around us. It's that simple, but it's so simple we don't want to believe it. You know, we are at a state where we are information rich, but experience poor. Would you agree? Yeah? So we are inundated. Yeah? We humans are at a stage in evolution where we're striving for ultimate wellness. Would you agree? Yeah? Yet we seem to be seeking in all the wrong directions because the statistics don't lie. You know, 280 million people of all ages suffer from depression around the world. Obesity has tripled since 1975. I can speak to the UK, but suicide is the #1 cause of death in men under the age of 50. I could go on, right? The stats don't lie. So how is it if we're striving for wellness, striving for success, is it not that we're looking in all the wrong places? And this is the question I asked myself. And how do we then bridge this gap between wellness as an industry, with all our information that we have abundance, to wellness as a state of being? Okay, who doesn't want to be well? Okay, who wants to be well? Yay. I should check in with the English speakers here first, because doesn't seem to be enough hands. Surely we all want to be well, right? Okay. So for me, I have looked at what's our longest existence as a species, really, on the planet, and where we are now, right? So if we look to evolution of the human animal, zoo humans, we're kind of at a stage in our evolution where we've become much more domesticated, let's say. But for 95% of our existence, we were here, which is hunter-gatherers, for 200,000 years, right? And there's indigenous communities around the world that are still living the same way that we've been living for 95% of our existence. So for me, rather than looking for more information and looking for influencers or wellness gurus or TikTok, Instagram, latest trends to fill the void of that gap, I simply look to the people that have been living and thriving for the same way for 200,000 years, okay? And we look to a model called phylogeny, okay? So we've had 23 million years as apes, all the way through to where we are today. This is rather a great image of what it would look like if we took on the adaptation and continued our upright, empowered beings, but we tend to choose this instead, right? Okay? And when I look to the indigenous cultures and where we've been existing for 95% of our existence, it gives me a biologically normal template. So what we have today, just because it's normal, it doesn't mean it's natural, yeah? But if we can look to indigenous cultures that are thriving, that still live in what we perceive as quite primitive environments, that's a biologically normal template. And through that, we can observe our habits of what they would look like in nature, not in our urban existence. But they are perceived as socially extreme. So I don't have any sitting furniture in my home. We ground live, so we live on the ground. I run barefoot. I eat how nature intended, and I sleep with my circadian rhythm. I balance that in harmony. I
do Wu breathing. All these practices that I've embodied, I've really understood through observing nature and natural beings of the world. Now, we can't all live in nature, but it doesn't mean we can't live naturally in these environments, because remember, just looking at a natural scene will lower heart rate and lower blood pressure, yeah? Just by looking at it. It's very different to being out there in the environment. So the differences are, just visually if we see it, if we see what was the biological normal out in nature, we're seeing it, but what else are we doing? What other senses are alive if we're out in nature? Senses are hearing, smell, taste, touch, yeah? And all of those senses then send feedback to my sophisticated brain and help nourish or close that gap between wellness as a state of being, wellness as an industry, and wellness as a state of being. But for me to exist in nature, it would be seen as socially extreme today, right? Survival of the human system is based on our needs being satisfied, yeah? So what would those needs be? We have physical needs, we have social needs, and we have spiritual needs, okay? Being satisfied by the world or environment, you could call it, okay? So physical knowledge, we are born with a certain amount of physical input already of our world. Are we taught to breathe when we first come out into the world? No. Are we taught to move when we first come out into the world? It's already in us. It's like a database, a primordial database that we have. And we have a desire to learn. And most of us that come out and we're on the ground, we're looking at our adult population and thinking, how am I going to get up there, you know? How do I get up there? And then someone puts us back down in a little car seat, you know, but we're looking and observing our environment and the adult population within that environment. And that I call our tribe of influence. They influence our behaviors. What we observe becomes us through our early observation. And that alters our perception of our world. And if we put this template into nature, it would stimulate growth. Okay? And what are the needs we can observe in nature? Breath. We discussed breath, right? So Weston Price was a dentist in the 1930s. He's also an anthropologist as a hobby. He looked at all indigenous cultures and assessed jaw shape, teeth alignment, and understood that through diet and breathing, they had an amazing set of teeth and smile, right? And what were they doing? They were nasal breathing. They weren't mouth breathing. What he also observed, though, within 2 generations of eating a processed diet, and processed back then in the 30s only meant sugar and flour, by the way, not what we have today, so we can apply today to it. It was a bit scary. But by eating inflammatory foods that he considered inflammatory then, which was sugar and flour, it would change their respiration. So they'd end up with inflammation in the nasal airways, and they'd start mouth breathing. And mouth breathing would then change the behavior of the airways, but the jaw and the teeth. Within 2 generations, right? So breath. What else can we understand about breath? Efficiency, so it brings efficiency in. If we nasal breathe, if we mouth breathe, we lose 42% vapor through mouth breathing. So we could look at hydration. I'm an endurance athlete. I run silly amounts of mileage. I ran the length of the UK barefoot, which is 900 miles. But I did it all nasal breathing, and it leads to much more efficiency because it enables us to lower heart rate and blood pressure, just the same as looking at a nature scene or being out in nature. But it also helps with hydration. So we have a dehydration problem, but we also have a hyperventilation problem through mouth breathing. Yeah, so are any doctors here? Yeah, so what I've advised my mum, because my mum had to go to the doctor, and they were measuring her blood pressure, and they said she had high blood pressure. So I said, okay, go again,
But before you go in, I want you to sit and do nasal breathing on a 4/6 tempo for 5 minutes before walking in. And her blood pressure was lower. It's just simple tools again that we're not understanding through mouth breathing. It's a form of hyperventilation. It's associated with sympathetic nervous system, what Robert was referring to this morning. So just breathing alone also hijacks that system and leads to us feeling upregulated and anxious, just breathing. So we can flip it and use nature as an understanding of breathing. How does it look in nature? How do indigenous cultures breathe? Caitlin was another one that observed Native Americans. And again, it was all nasal breathing, to the point that when the young were born, if they had their mouths open, if they were a bit congested, he would actually close their lips to encourage, they would close their lips to encourage to nasal breathe. Yeah? So that's just breath, okay. Digestion. Big one again, because we can overlap the conversation from this morning, that if we're upregulated and stressed, we affect our digestive system, yeah? But if we're downregulated and calm, we still have salivary enzymes and stomach acid, two key components of digesting food. So you could all have the most amazing profile, nutritional profile, but if you're upregulated and anxious, yeah, which could be from just alone, your digestion will be compromised. But in nature, again, we can look to nature as the answer, because digestion means 3 bowel movements a day, yeah? So pooping 3 times a day, yeah? So we know it's a parasympathetic state that they're in, right, in nature. Robert's work was amazing for me at the very beginning of my journey. I read his book, Why Zebras Don't Get Ulcers, and it made like, wow, that's incredible. Because again, we're in such an upregulated state, but if we look to indigenous cultures, and it's hard to get your head around, but they're moving through a landscape in what we can only achieve, or think we can achieve, through breathing practices and meditation. But they're in it. And only when a threat comes in, do the systems of digestion, hormones, and immune system get compromised. And then when they go back to their normal behavior, they downregulate again, and the whole system reboots again. Yeah? So digestion is key, right? But we can also affect digestion by breathing. So before you eat, my advice would be to just pause for a moment, 4/6 tempo breathing. If you're on your own, you might want to woo. If you're with company, depends who it is, but just breath every time, it works. Okay, human contact. Again, connection, skin-on-skin contact. It helps with happy hormones such as oxytocin. If you have contact for longer, we get serotonin, so 2 happy hormones. There's some great work by a woman called Virginia Satir. She's a family therapist, family counselor. She has a system around hugging, which is about human contact, and the studies that she looks at suggest that 4 hugs are for survival, 8 hugs are for maintenance, but 12 hugs are for growth. So in terms of closing the gap between wellness as an industry and wellness as a state of being, just hugging stimulates growth. And this is where we have a bit of active participation. Okay, firstly, say these words, if you can. I trust the process. Oh, yeah. I respect the process. I'll be patient whilst in the process. I will fully participate. Okay. Go get 12 hugs. 12 hugs, go. And tell me how you feel afterwards. It's only 12 hugs. There's 1. Ah, there we go. 2. Wonderful. 3.
Ah, there we go. 5. Lovely, thank you. 6. Ah, there we go, thank you. 7. 8. Ah, thank you. Yay. Love this. 12 hugs. 12. Smashed it. Ah, there we go. Thank you. Can I drink this water here? Yeah. How's that? I was having technical issues. And also I've been reciting hello all morning. I forgot my whole presentation. It lifts the room, doesn't it? Like just simple acts, yeah? And you feel, yeah, there we go. So contact, you know, it's just simple acts, right? There's some incredible studies around primary and secondary foundations being mum and dad, let's say. Baby comes into the world, and skin-on-skin contact that we know about. We're educated on this now. We have loads of information, right? So it's about embodying it, right? But there's also studies now through Joseph Chilton Pearce's work, and it's fascinating that when you take, you know, you can do an ECG up to like 4 feet away from the human heart. When you take a baby that's in its first years, when it still recognizes, it doesn't understand eye yet. So, you know, when a baby starts looking at its hands and it's like this, at that stage, they recognize their I, but before that, they're still mother. They're like the mothership. They're like one consciousness. So when you take a baby up to 12 feet away from mother, it becomes incoherent. Only when you bring it back into that heart rhythm does the baby then become coherent, right? So that's the level of contact, right? Does that make sense? Yeah? So other studies suggest that, you know, if we remove human contact, then we suffer, right? So it's just simple acts, like eye contact, yeah? Have you tried eye contact games where you actually just stand and look at one another, and you go through all the levels of discomfort, yeah? Until you make it comfortable again. And we went through a long period of time recently, did we not, where we were all kind of, and we were covered up and we stopped contact. So suddenly that brings in discomfort, and ultimately we have to play with the edges of discomfort. And that brings us back to the same stress model that Robert was speaking to this morning, right? We live in a world that's incredibly convenient and comfortable. And the more convenient and comfortable it gets, the more stressful discomfort, yeah, and inconvenience becomes. Yeah? I mean, I'll bring it into some other models, so we can have, let's go to, where can we go to? Hold on. I'll go to movement. Okay. So in nature, again, why do we move in nature? What's the necessity to move? To survive, find food, right? Build shelter. Woo-hoo. Yeah, shelter. Find water. Yeah? So all of that, and we understand how movement then looks. So there was a French marine officer called Georges Hebert in the 1800s, and he looked at indigenous cultures again. Love the indigenous cultures. And he discovered they had 10 movements, 10 natural movements that they would perform, right? So like walking, we know about, running, we know about, jumping, we know about, lifting, we know about, carrying, we know about, climbing, defending, swimming, throwing, catching. So 10 natural movements that they would perform, but in nature. And then we would look at things like foraging. So if we were hunting, for instance, we might need to learn how to throw, we might need to learn how to run, we might need to learn how to climb, we might need to learn how to balance, yeah? But we also might need simple acts like crawling, yeah? Or low gait walking like this to pick things off the ground.
And that serves to nourish all our physiology, right? So every part of your biomechanics, in a way, has been designed, because of 95% of our existence to get here, to move in extraordinary ways. We have this incredible capacity to move. Who's observed like the YouTube videos of the parkour experts? Parkour free running? So that's natural movement, how people move in nature, but in an urban environment, yeah? So we could all do that. It's in your DNA. But what happens is, through comfort and our world of convenience and sitting, we have become a species that's been labeled as the indoor generation, which means we spend 95% of our time indoors and 5% of our time outdoors, which is 2.24 hours outside. Who spends 2.24 hours outside? Yeah, every day. Great. Brilliant. Okay. Who spends less? What do we do the most of the time we're in? Right, let's put 8 hours, even though we don't need 8 hours, but we're going to put 8 hours in the bank. What do we do for the rest of the time? Sit. Okay. Now, in indigenous sense, in indigenous cultures, we squat instead of sitting, yeah? And squatting equals the same amount of body weight as standing. Would you agree? Because it's always on the soles of my feet, and I'm at a point of rest. So when I stand up, it's exactly the same body weight. Therefore, there's no metabolic or chemical cost in shift and change. So to my survival brain that's concerned with threat and non-threat, am I going to get injured, or am I going to expend too much energy? Yeah. There's no threat there because it's equal. Yeah, I'm always operating with the same body weight. Okay, when you sit down for what would seem like 8 hours for some, perhaps, in a day, standing, all of a sudden, there's a huge chemical metabolic cost because your weight isn't in your feet anymore. Your weight is parked somewhere else. Therefore, when you stand up, it's now discomfort and inconvenience to the survival part of your brain. Yeah? That's why we're all in such a rush when we go to the airport to sit down, even though we're going to sit down on a flight for 4.5 hours, right? It's incredible, but we're slave to that system. But understanding, by getting the body weight in the same area and playing with certain positions, we can then start to then play with the edges of discomfort so that when we stand, it's less uncomfortable to our survival part of our brain, right? There's also something else that comes in, and this helps bridge the gap because, again, it helps with understanding health because the more we move, the happier our thoughts, yeah? The more we move, the more chemical metabolic cost, as in helps with weight loss, right? So just by removing a chair and actually getting onto the ground and experiencing the ground, or standing at standing desks. Anyone have a standing desk? Brilliant, right? You suddenly see it's a very different environment, and you can nourish that as well, where you can go between standing and playing with different rest positions on the ground. I'm going to get to movement again tomorrow because I have a whole presentation on it, and I don't want to slam it all now because I'm going to have you moving tomorrow as well. But I want to bring us to food for a moment because the food need is, again, of utmost importance, I would say. And we have to, again, look at the evolutionary model to understand food as it is today versus what it would have once looked like, right? So 23 million years as primates, we were 95% herbivorous, frugivorous, plants and fruits, yeah? And we know that because we can study the pan group, which is the chimpanzee and bonobo, and they're our closest cousins, right? Yeah. They also eat 5%, comes from insects, termites, eggs, and other monkeys, yeah? Okay, what's the difference between an ape and a monkey? No, something very different.
Because we're apes, right? We're the naked ape. So what's different? What don't we have compared to what a monkey has? My son, Bo, loves that. He's 4, and he came home with a toy, and he said, Papa, look, my monkey. And I said, it's not a monkey, it's an ape. What? And I said, yeah, it doesn't have a tail. And then he wanted to know what the ape was called, so I said a chimpanzee. And then he spent 2 days reciting chimpanzee, 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 chimpanzee. And then he'd go, what was it again? Sorry, I digress. It's really important to understand kind of the evolution. So 23 million years as primates, we can look at the pan group to assess what that might look like. 6 million years as hominids, when we became bipedal, we started standing up, we started walking, and we became scavenging primates. So we were arboreal, as in tree dwellers and ground livers, but we ate things like tendons, ligaments, marrow, and scavenged for meat. So 80% plant-based, 20% was really scavenging, and we can look at things like bone broth and collagen and gelatin and things like that our gut really needs to nourish the lining of our gut, if anyone understands like leaky gut today. Then if we skip forward to 200,000 years, we can look at, depending on geographic location, we can look to 35% animal-based, 65% plant-based. Yeah? But the fiber intake's really quite high. And then we can look to the farming, when farming came in like 10,000 years ago. And with farming, we introduced something. We introduced more grains, pseudo-grains into our diet, right? We also started manipulating the food system in a sense. So the biodiversity of the soil was already changing, the plant kingdom kind of changing to support that diet. It's also the introduction of livestock, known as livestock, rather than wild meat, let's say. And then if we skip forward then to 100 years ago, then we look at what I call the zoo diet in a way, which is heavily manipulated, in a sense, for sugars, fats, salts, which are highly palatable. So suddenly, understanding of those foods changes, and so does our microbiome, and so does our digestive system. But also how we then behave is then governed by the food system. If we look at the way that, again, hunter-gatherers might move through that landscape, where they have this huge complexity of movement, can we just like use the timeline to think what that might have looked like versus where we are today? So think of pushing and pulling. So we could say, or throwing, right? So throwing, it could be pulling something, pushing something. Versus today, from a chemical metabolic cost of movement, we have pull the screen down and push a button, yeah? So you understand the amount of systems that we're knocking off, yet again, it's just simple stuff to help close the gap. So understanding where your food came from, the systems itself, spending time with your food, smelling your food, will help prime your digestion, which then means the absorption is so much better, right? Yeah? Eating organic, but also wild foods. Try and get the nourishment of the plant kingdoms that are out there to support you. Yeah? Seems woo-woo now, right? Oh, wild foods, but actually it's quite simple. Just simple practices that help then change the way we will move through a landscape. I had a friend recently who took up foraging a year ago. When he first started, he was doing things like this. And then over the time, what happened is the behavior of foraging suddenly started to change his behaviors in the way he would move because he knew he had to become more efficient at it. Yeah? But by just doing stuff like this, we just become more efficient at doing this. Yeah? So you try and think about how we can expand that, what that might look like. Sunlight, rest. Sun's a big one, right? Time of day, where we should be. So again, looking at indigenous cultures, there's a time of day when they're really, really active, and there's a time of day when things are looking for the shade, right? And we have like the ante-meridian and post-meridian times, right? So in the early morning, we want, or what's been observed, is an abundance of light in the first part of the day, which then helps regulate certain hormones for the day, but we also know it regulates hormones for sleep.
Yeah, so early morning light then helps program what's going to happen in the evening. So sleep and sunlight are really linked. Incredible studies around sleep when we observe it in nature. And this was really important for me with most of my clients that I would see. Quite high profile or entrepreneurs that might fly different time zones or might be up working late and killing it. Yet they were reading all the science around sleep suggesting you needed 8 hours. Everyone aware of 8 hours? Like the sleep, well, we're striving for 8 hours. Well, I'm going to get to it. So Professor Siegel, University of California, they looked at indigenous cultures again, 3 different communities, the Hadza of Tanzania, the San people of Namibia, and the Semane people of Bolivia. And they're kind of, the tribe in Bolivia are kind of agricultural hunter-gatherers, so they're on the cusp, somewhere between that, imagine the 200,000 years into farming, 10,000 years, they're somewhere on that cusp. So they looked over 1,194 days, they studied them, right? So it's around 3 years, right? And they're in certain bands, there's about 33 in each band. But what they noticed within studying for that length of time, the 3 independent tribes, is that they all had the same sleep, pretty much. Yeah? Do you think it was 8 hours? No. Well, when you strip all this stuff away, right, and we're just out there, and imagine an area could be quite hostile, yeah? So let's go back 200,000 years, right? And we all went to sleep for 8 hours in a really hostile environment with predators and, yeah? How many of us would still be here? You know? But when he looked at the study, but in this community, there's 94 of them in the study. They look and they discover they're sleeping for between 5.7 and 7.1 hours. So an average 6.5 hours of sleep, yeah? Now, when we look to the modern studies around sleep, we're led to believe it's linked to obesity, diabetes, inflammation, chronic disease, yeah? Low testosterone, hormonal imbalances, and even cancer. But none of those communities they're studying have any of those conditions, but yet they're sleeping and have been sleeping the same way for tens of thousands of years. So again, nature has the answers, we just need to observe it, and it really does help bridge the gap. It also helps relax the mind a bit, knowing I don't have to be killing it for 8 hours in the bed, asleep, because it doesn't exist in nature, and it takes a lot of pressure off. There's also something very interesting when they broke out and looked at the Hadza alone, was they studied them for 220 hours, and in a 220-hour period, they were only asleep altogether for 18 minutes. Because we have a sleep-wake cycle. We're aware of the sleep-wake cycle, right? We know there's the different REM and non-REM. So we have a lighter part of the sleep, essentially making it simple. Light part, deep part, light part, deep part, right? So in their lightest part of the sleep, they wake. Yeah, and then they go back off again, and then the lightest part they wake. Why do you think they might have to do that? Safety, fire. You know, they have a fire burning, and so they keep the fire going. They also have to look after the young, right? So they tend to their weapons, they look after the young, and they ensure their fire's going. They've been known to smoke and party as well in those hours, but essentially no one is asleep for that length of time. And so what happens is, because they go off at different times, they're all doing this. Hence, it was only observed that they were asleep together out of 220 hours for 18 minutes. It's a phenomenal study. And it's even more phenomenal because we can look, and their BMI is better than average, right? Their testosterone levels are better than average in all age groups. Even at the age of 60, it's been observed that the men have the same testosterone levels as in their 30s. So it can't be sleep, but I'm going to get to what it is in a second. What do we think might be different within our environment versus that?
Well, I'd say they still have stress, but it's acute, and then they go into their chronic would be rest and digest, whereas our chronic is the fight and flight, sympathetic, yeah. So stress is in there, but then understanding how to be down-regulated. So they're in nature, they have a natural environment which lowers heart rate, blood pressure. They nasal breathe, so it helps lower heart rate, blood pressure, so it is in there. But there's factors that aren't the conditions that we're seeing or led to believe that come through lack of sleep is actually just melatonin. It's just a simple understanding of the hormone influences within sleep. You know, it's a scavenger molecule. It has links to diabetes because there's melatonin sites within the liver. It controls ghrelin and leptin, so both hormones, one associated with satiation, the other one is associated with I need to eat. So one is telling me I'm full, I don't need to eat anymore, and the other one is telling me I need to eat, but melatonin controls that. Therefore, obesity then is affected. It's also, in its more common terms, melatonin is known as a sleep hormone, right? Because it helps sleep and it prepares us for sleep. But lighting is what impacts it. So what's different in this biologically normal setting is they don't have an ability to turn the lights on in the evening. And we're very sensitive to light in the evening, yeah? We need more light in the morning to help dump out melatonin and pick up early hormones, but in the evening, what we need is amber lighting, yeah, which then reflects fire. So firelight, moonlight, and starlight is only around 5 lux of light. Anything above 60 lux of light suppresses melatonin, yeah? And melatonin, again, is known as anti-obesity, anti-diabetes, scavenger molecule, anti-cancer. It has anti-cancer properties. There's studies that are looking at night shift workers versus day shift workers. And night shift workers have a 50% higher rate of breast cancer and testicular cancer, yeah? So that's, again, the lighting. There's stress in those environments, but we have to understand the impact of melatonin within that. So it's trying to get back to, again, how does that look in a natural environment? So you can buy light bulbs now that are circadian lighting, that you can just switch to amber in the evening that will give an amber wash of your space and remove the blue and green spectrums that are associated with melatonin suppression, yeah? Or you can wear amber glasses. But it depends where you are. Like when I first discovered those, and my wife was like, we're not going out in those, Tony. That's not happening. But they're getting better. They are getting better. When I first started out, they were like welding goggles that would go right around your face. But you can then, in the evening, you can then be working. You could be on your screen. They're basically wiping out what would be the blue and green spectrums that are wiping out your melatonin. So it's an easy solution. The only thing that's different is it won't change the dopamine response that you're getting from typing and swiping, you know, the seeking stuff. And dopamine isn't conducive with sleep. Yeah. Play, one of my favorites. So again, looking to indigenous cultures, what does play look like in nature, the physical need of play? Peter Gray, they asked 10 leading anthropologists, what does play look like in nature? 10 leading anthropologists. And again, they looked at 3 indigenous cultures at 3 different geographic locations, and they assessed that they were the most well-adjusted, well-rounded individuals they'd ever met. And they play from infancy all the way through to teenage years. And through that play, they play at being everything. They're the plants, the rocks, the animals. Yeah, they play at being one another. They can imagine themselves in a different position. I work a lot with individuals with play therapy because play is a great way to get past what can be depression or anxiety or post-traumatic stress disorder, because suddenly you can start to imagine yourself in a different world, you know? I have a habit of bringing 100 individuals together, like hugging, but have them impersonating something. Could be a chimpanzee, yeah, or a tiger or something. But it completely changes their world. And again, like laughter and joy comes through from what is
quite frankly, sometimes a very serious adult population, you know. You know, when did it get so serious, right? And so they're observing, yeah, from infancy through to teenage years. And what they learn is everything about their adult population, and this is really key. So they learn how to be adults through playing out everything within their environment, including the adult behavior. So we have to be mindful in that sense of what our behavior is for the next generations. You know this term, be the change, right? It really is that, because up until a certain age, they're forming templates of their very behaviors, and that's been observed through play. So play could look like, you know, moving through a landscape, foraging for food, doing that, or it could look like supping on a Starbucks while scrolling on our phones, but that's being observed, yeah? And that then becomes the next template of well-being for those earlier generations, right? We create a new template for them. So I often have this, it's a question of how are my behaviors serving others, not just myself, right? So if I'm observed moving a certain way, is it being observed? Am I breathing a certain way, is it being observed? You know, and every relationship around us improves from us really understanding what it is to be a well-being in that sense. Sex, and it changed then. Yeah, again, what does sex look like in nature versus where we are today? I think I become a father of 3 daughters, and it was very important for me to kind of get a handle on what the observations are that children are making today through pornography, for instance, which unfortunately normalizes a certain behavior versus to what sex should be like, yeah? What it should be. And of course, we don't observe it as growing up, but they are observing something in their hand, in their screen, which then means that can then play out as a behavior. So it's just being mindful of that, I would say, of what ends up in your children's eyes and ears. Social knowledge, so our social tribe of influence, and again, observed in nature, we have family, of course, right? And our family are our earliest templates, but we don't just have one family, we have several mothers, several fathers. The saying goes, it takes a village to raise a child. So the several mothers, several fathers help sometimes fill the void for where we might have trauma or something else, or might not be displaying a certain healthy trait. We could get it from mum next door or dad next door, yeah? Community and friends. Community also we can understand as wider community. But community, again, is key for our understanding of habits that play out within an environment. It's common unity, yeah, so there's a thread of behaviors, perhaps, that are underpinned by it. They could even be considered as values, really. It enables us to find purpose, family, community. What's our purpose within the community? And establish roles. So in an indigenous sense, people are celebrated for their unique gifts and talents. So I might be the one that runs the fastest, but I'm supported by everyone else. There might be someone that, there's an incredible tree climbing tribe that can literally get the bridge of their foot to their shin by climbing. It's like incredible adaptation that's occurred. There's tribes, again, that climb so high to get honey, but it's not just their honey, it's the whole community's honey. But their unique gifts and talents are celebrated. It's not like everyone is trying to be the same or going through a cookie cutter model where we're trying to be in competition. We are celebrated for what our unique gifts and talents are. So if we just think, what are your unique gifts and talents? What are they? Find them and never be fearful of expressing them, what they are, you know? Because they're uniquely you. That's quite something extraordinary, right? There is nobody exactly like you. There is only you, right? Cooperation, they learn to cooperate, of course, yeah, through that process. And this is a big one, it's called interdependence. So can you imagine a table? We're all sitting around the table now, and we all rock up, fully understanding our role
our unique gift and talent, what we bring to the table, how amazing that table would be in terms of established roles that we're all working together. And that's like a circle, isn't it? And I often think of the circle like symbolizing integrity, and we're all one within the circle. Very different to now I'm up on a stage presenting to you, you know? It puts me out here, and that's a very different position to a circle. I often like speaking in circles. You know, it gives us this understanding where we're interdependent, we're all together in that process. That also relates to, like, in a spiritual sense of where we are within the plants, the rocks, the animals, of where that might be. And then values. Our values, and for me, values become really important. I kind of went through an awakening process of values where it wasn't just what my values are. It was like every spoken word or behavior had to be underpinned by my values. Spiritual knowledge, okay. This again is in nature, all right? So this can be sometimes quite triggering when we think of this, but rites of passage are hugely important. Boys to men, it's really important to establish kind of a rite of passage. It has to almost be a death and a rebirth within that process. A lot of I run men's groups, and a lot of the unhealthy masculine traits that we see are because of the lack of a rite of passage. For women, you tend to have rites of passage naturally that come. Your cycle starts, you start menstruating. It's a natural progression into womanhood, and it is celebrated. Childbirth, again, is a huge rite of passage. I've watched my wife completely change with each birth. Each one has brought a new transition, a new awakening within that process. It's been phenomenal. And I've then had to go seek them to try and catch up, you know? But rites of passage, they allow awakening. They also help us see outside of our limiting beliefs and behaviors. But they're observed in nature, again, in indigenous cultures, like initiation. One consciousness, understanding we're part of one bigger thing. You know, for some that might mean God, right? And that gives us a connection, and a connection to each other and where we are, so that we don't see ourselves as separate. There are tribes where they see themselves as exactly nature. They're not separate in any way. They are just plugged in. They operate as nature. And that, again, higher purpose comes through this. Initiations, where we are in the universe, perhaps, earth, plants, ceremony, animals. So there's ceremonies. When Native Americans were observed, they had ceremonies for animals before they did humans, like burial ceremonies, as in a ceremony for the animals for giving them medicine, being the meat. And so they had master species like bison, bear, salmon, and they would have celebration and ceremony for them. It would also bring it back to the understanding of where they are within that whole system of one consciousness, interdependence. The Europeans of that time went over and completely changed it. You know, it was like watching their master species just be hunted for skins, whereas there's a whole ceremony for the animal, in a sense. And when we stack that in the middle, I like to think of the social being growth. So our social tribe, our community, friends, family, enable our physical and spiritual self, because that's how we observe the physical and spiritual. So what we normalize again. And that's the tribe of influence. So observe behaviors. So looking at brainwaves, that's how we normalize. So in our earliest stages, we have delta, and that's up to 1 year. So you know I was saying about the baby, sorry, I'll get out of the way. You ready? So a baby, before it identifies as I, it's operating at such deep brain frequencies, it's still tuned into mother, yeah? That's the mothership, in a sense. Theta form templates from tribe of influence, can't show signs of rational thinking, so ages of 2 to 6, and this is where we're super absorbent, you know? Who here meditates? Yeah, who has like breath work that they play with?
Yes, those deep states you get to, up until the age of 6, you're just in that. That's what's incredible. So it means we're super absorbent at that time. We're just observing everything, and that's how we're observing and forming templates, and all our behaviors become normalized. Transition then from theta to alpha, children between 5 to 8, so they're operating from their subconscious mind. And again, we can achieve that through meditation. Then 7 onwards, beta, that's when we're making this transition between that into the maturation of our critical thinking, like logic, yeah? So the work is done really up until the age of 6, up until 7. We can call it 6 years, right? Yeah. First 6 years. So what your children are observing in their first 6 years kind of becomes their templates for the rest of their lives. That's what they're going to normalize. It works that the last trimester in the womb plus 3 years, first 1,000 days, is your emotional development, which is why all that contact and closeness and getting needs met are so important, because then we don't necessarily have to bridge so much of a gap between the wellness as an industry and a wellness as a state of being. We have our needs met very early. So human suffering occurs when needs are not being met on a physical, social, and spiritual level. And this is the swing of the pendulum now. What we perceive as socially normal today is actually biologically extreme, yeah? So biologically extreme knowledge comes in. We still have a desire to learn. We learn from our modern society. It alters our perception of our environment that can lead to protection. Protection can be like the sympathetic nervous system response again, which we can minimize down to a word called stress if we wanted to. Okay, we're all going to play with a bit of woo breath now, because this gets a bit hard to see, right? And it can be quite challenging. So we're going to take a breath, and we go, woo. We'll do one more, all the way in. Woo. Beautiful. Okay. Toxic air. So we're just going to look at what we've normalized, right? So toxic air, right, we're familiar with that, right? It's outdoors, it's indoors. Indoor population, some of the impurities inside the home are worse than outside now because it's contained. Toxic food system, okay? Manipulated processed foods, biodiversity's been affected, right? We then buy food in plastic packaging, we then slam it in a microwave and we eat it. So it's just looking, can that food need be met? Maslow's hierarchy of needs, who's familiar with that, yeah? Food being one of our primary kind of, it's the base, right? Yeah, okay, so I'm now the hunter-gatherer. I'm getting my movement need met because I'm hunting and foraging, right? I'm moving really through a landscape. I'm smelling, I'm sensing. The food is wild, right? I have a complete relationship to it. Some could argue that because I have my hands on the ground and my feet on the ground, that the plants actually give me what I need in that moment. Some have taken it to that level, right? But it can be a little bit woo, okay? So it's hard for us to understand that. Okay, so I have a complete connection to the food system, right? Complete connection. My digestion's primed. Versus, I'm late for work, so I'm running, crazy. I grab a croissant and a cup of coffee, and I smash the croissant back. I jump on the tube, and I arrive at work having drunk my coffee. We're both eating, but who gets their food need met? Yeah? And then we can then argue, well, what's better? Is it better to have a really primed digestive system and a poor nutritional profile, or is it better to have a poor digestive system and a better nutritional profile? Because if you're upregulated and you can't digest because you're in a fight and flight response, which means your salivary enzymes and your stomach acid are affected, is it so important? Is it not more important to really get your digestion in check? Yeah? And even by spending more time mindfully
mindful, not mindful, mindfully eating, then you'll have more chance of absorbing, but also what changes is your relationship to your food, and you might find then that you'll want to then go out seeking something that is more nourishing. So my key really is to operate at a digestive level. Toxic water, I don't know where you're at with your water. In the UK, we tend to either buy bottled water, which means loads of plastics, and an environmental issue, or we buy incredibly expensive filters, that filter the water. Water in nature is essentially spring water, right? Really deep source water, versus what can come out of the tap can often be a lot of impurities that are in there. Lack of sleep. I don't think we have a lack of sleep problem. We have a lack of the appropriate sleep environment of which to sleep in problem. Yeah. So my advice to anyone here is to think about the environment of which you sleep. You spend 2/3 of your life in there. Yeah. It's a lot of time, right? 2/3 of your life. So in that environment, air quality. What's the air quality like in your bedroom that you're spending 1/3 of your life? Yeah? So can you buy an air purifier, for instance? Can that be in your space? What are the fabrics that are in that space? Can they become more organic? And this is where for some it can it's quite expensive to think like that, but it could be one pillowcase a month that we choose organic fabrics, yeah? But just cleaning up the environment, because that's ultimately what you're absorbing, not just through this, but through your skin. The skin is one of the largest organs of absorption. So what you put on your skin and what you're spending 8 hours in can really help close the gap or open the gap up between the industry and a state of being. Yeah? Lack of sun. So lack of sunlight. 95% of our time indoors. Yeah. Some of us not even getting the 5%. So lack of light, I would say. And knowing when to be out there is key, right? So try and get really early light to help close that gap. Lack of movement. Covered a fair amount on movement. Again, playing with the edges of discomfort. What can happen is, anyone heard of a term called bungalow legs? Do you know what a bungalow is? Yeah, like a single-story house. So bungalow legs is known as basically from lack of movement. When you remove the stairs, and for people of a certain age, they move into a single-story house, and therefore, beyond that, the stairs become even more and more uncomfortable for them, to the point they then can't climb the stairs. They're called bungalow legs, right? So that's, again, lack of movement. So rather than seeing the environment as discomfort, try and play with the edges of that. Yeah, there's also the perception of our environment can change there. Lack of rest. So my childhood, my dad would always be like this, in the armchair. And we'd all be prodding him, like, just, is he alive? And he's like, I'm just resting my eyes. Yeah? This is our resting our eyes now, right? So our rest is being gobbled up by something, yeah? So we find it very difficult to unplug. And in terms of your rest and digest and parasympathetic, and to try and get out of that funk that we can get in of anxiety or stress or affecting our digestion, it's to find moments of rest. I have a breathing app that has like a disc that inflates and it drops off, so it mirrors the breath. And I just follow that. I just do like 5-minute little intervals punctuated in amongst the day, and that's an opportunity to rest. It allows me to drop in again. And for the male population, it's really important. It's important for all of us, but for men, especially with testosterone levels, rest is key. Our hormonal system is more governed to go on rest, on rest. So think of it like steps. I have to go up the steps. I go crush it, rest, 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 rather than crush it, crash. Yeah. So you're making little incremental steps.
and punctuating more rest within the day. EM waves, chemicals, this gets a bit scary now, light pollution, sound pollution, disconnection, persecution, alienation, materialism, competition, scarcity, segregation, dogma, addictions. So dogma, for instance, we can apply to many things. We could apply food systems to it. So we can often get so stuck and rigid in our beliefs around food that we don't really truly tune into what we need as an individual, because we're trying to adhere to a certain label, and labels can become quite damaging around food. It's to remove the labels and just tune into what you need as an individual. It's the best advice I could possibly give. It's transformed so many lives, really, to become more intuitive with the way that you eat, rather than allow labels or Instagram influencers to influence how you should be eating. But it takes time to tune into what it is we need. And it can come through being more aware of the food systems, being in a place to receive, which will be about breathing and down regulation. And then we can start to perhaps tune into what it is we need. We're up against some things, right? And any parents here? Yeah. Anyone thinking of becoming parents? Yeah. There's a great model, it's called baby-led weaning. Baby-led weaning. You know when you take a baby from milk to food? So I have a men's group that I hold, and one of the dads was in the group, and he said, I just can't, it's been terrible. Our son's not eating. He's teething, he's dribbling, he's got red gums, and he won't eat anything, and the only thing we can get down him is toast and pasta. And I was like, great, you know, it's like, but his digestive system can't handle that because it's a baby digestive system, and we're not primed to eat stuff like that because it's inflammatory for that gut, which will mean that the inflammation in his gums will be heightened, the experience, therefore the experience of teething will be heightened. There'd be more of an emotional response to it. I said, well, how am I going to get him eating? And I said, well, I would get him back to playing with food. Maybe just put food out for him to grab and then gum, and then it will develop the enzymes and the relationship with the food. He becomes playful. We tried that. We put it in his baby seat, and I said, no, okay. So we're designed to move again, right? So we have this incredible vocabulary to move. Why would you put something that has this incredible understanding or desire to want to learn to move and become upright in a high chair and prime them for this, that we love sitting for like 95% of our day? How about put them on the floor and just put food out and see what happens? Within 20 minutes, he was on WhatsApp saying, oh my God, he's just eaten everything for the first time in weeks. And just simply by learning how to play with food, but being more playful with it, versus something else that can come in, and this is where we can get negative connotations towards foods when we feed children. So imagine it's really green and bright, and I chop it up and mash it up, and I'm trying to feed my baby it, and the baby's going and spitting it out, because actually they might not be hungry. Their need to eat isn't strong at that time. But my need to feed the child, because I don't want my child to starve, wants to overwhelm it. And then suddenly I'm throwing food in that's bright green and they don't want to eat it, and you have this standoff. Immediately that emotion is then wrapped up in green, yeah? And that could be red, it could be orange, it could be certain food groups. So the key really is just to build them in, like with their amazing relationship with food first. Prime it in. We covered porn. Okay, so that system can lead to protection. It looks a bit like that, but the good news is, right, and this is where I work. Wait, I call it works in nature, which is a win, works in nature. And I have coached people from students through to billionaires, and it doesn't matter where they perceive themselves to be in success. If their fundamental needs aren't met, they're suffering.
And their suffering doesn't improve by chucking more money at it. You know? It improves by refining their skill. And I've put on here its natural environment, but we can't all live in nature. But what we can do is look to get our needs met within the everyday environment. And that for me is key. So it's how we breathe, how we move, how we sleep, how we rest, how we play, how we digest, how we connect and make communication and have human contact. Every living being has a fundamental physiological system based on its environment. So this brings it right back to just understanding the environment you're in, how you receive information through it. Now, if you're in a down-regulated state and you're much calmer, you'll see the environment different to when you're upregulated, yeah? You'll hear things differently. Your perception of others will change as well within that. Look for windows of opportunity to move more, you know, become an opportunist. Is it the lift or is it the stairs? Yeah? Otherwise, we're all going to get bungalow legs. Yeah? Looking for moments like that. If it's the airport, is it the conveyor belt or is it walking next to the conveyor belt? You know? Yeah. But again, if we're opportunist, then we can think, well, I need to leave a little earlier or I need to prepare myself differently. And I'm going to leave you with that slide because I think that's a beautiful slide, right? It's a nature scene, okay? And the difference between a nature scene and being in nature is this. Firstly, your senses, right? We covered a bit of this. So your eyes, your ears, your sense of smell, your taste, your touch. And through our touch, through an environment, we can change our microbiome even, right? But we can also change our immune system through being in an environment. So forest bathing, anyone familiar with forest bathing? Yeah? So within a 90-day study, huge difference within natural killer cells, yeah? So their immune system, their immune markers were up. And it lasted for a long period of time, something like 3 weeks. It was still from the one experiences that they were offering. In Finland, they looked at 4 kindergartens, and they rewilded the kindergarten playground, you know, a nursery, kids' nursery, and they brought a forest floor in. So this is still a playground, concrete, but they bring a forest floor into it. They have blueberries in there, and they put planter boxes in for the kids to get their hands in the soil, yeah? So this isn't just seeing nature, they're now in it. And this is the children. They spend, again, it's a period of 90 days. They're 24 days, sorry, 24 days, for 90 minutes a day, yeah? And they notice a significant difference in their skin microbiome, their gut microbiome, and their natural killer cells again. So within a very short window of time, just 90 minutes a day, and we often think just children, but we have the same skin, and we have the same immune systems and everything else. So it's the best offering, really, is to get out into nature. Yeah, nature has the answers for me. It always has done. Nature, for me, closes that gap between wellness as an industry and wellness as a state of being. And I'm going to leave it there. Thank you. Hold on. Hold on. Madloba. Yes! Thank you. Thank you very much, Tony, for Thank this you. beautiful lecture. მეგობრებო, ეხლა ჩვენ შეგვიძლია lunch break-ზე ავიდეთ, ზევით, სადაც უკვე ვიყავით და 9 საათში უკან გელოდებით. დიდი მადლობა. Oh yeah, her name, yeah, Virginia Satir.
We got there. Can I hug you? Yes, of course you can. I love a hug. I have some pictures. Yeah. Pictures? I've got to get rid of this. Can I get rid of this? Thank you.
მეგობრებო, ვიწყებთ, გთხოვთ რომ დაიკავოთ ადგილები. მეგობრებო, შეგახსენებთ, რომ ვიანი წარმოგიდგენთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვის საერთაშორისო სამიტს. სამიტის გენერალური სპონსორი და მთავარი თანამეაზრე გახლავთ სოლო, ხოლო პარტნიორები არიან USAID, M-კვადრატი და იმედიელი. როდესაც ჩვენ შემდეგ მომხსენებელს თხოვეთ, რომ თავისი ბიოგრაფია და რეგალიები გამოაგზავნა ზუსტად ერთი წინადადება და ეხლა წაიკითხავთ ამ წინადადებას. ნივთიერებაზე დამოკიდებულების კონსულტანტი, დამოკიდებულთა რეაბილიტაციის პროგრამული დირექტორი ფსიქოსოციალური სარეაბილიტაციო ცენტრში გამოსავალი. ეს არის ძალიან მოგრძალებული აღწერა იმისა, საერთოდ არ არის აღწერა იმისა, თუ რასაც ეს ადამიანი სინამდვილეში აკეთებს და რასაც აკეთებს მისი თანამოაზრეები და ცენტრი აკეთებენ. სიმართლე კი არის შემდეგი, რომ დამოკიდებულების ნებისმიერი ფორმა, მათ შორის ყველაზე მეტად ალბათ წამალდამოკიდებულება, სუბსტანციაზე დამოკიდებულება ჩვენს ქვეყანაში ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში იყო დემონიზებული და ესე დემონიზებულად სამწუხაროდ გარკვეულწილად მაინც რჩება დიდი ბრძოლის და მიუხედავად. მაშინ, როდესაც დამოკიდებულება არის ძალიან სერიოზული სამედიცინო პრობლემა, ეს არის კლინიკა, ეს არის პათოლოგია და რომელსაც ზუსტად ისეთივე პატივისცემით, რუდუნებით და ისეთივე მოღვაწეობით და მოფერებით უნდა მოვლა, როგორც ნებისმიერი სხვა აშლილობისა და დიაგნოზის ადამიანს მიუდგებოდი, ხო? აი ეს მიდგომა, რომ დამოკიდებული ადამიანი არ არის, არ ვიცი, აღვირახსნილი, არ არის ცხოვრებისგან გარიყული, ავაზაკი, თავზე ხელაღებული, ანუ ამ ადამიანის ეს ვთქვათ, დაკნინება და მისთვის პიროვნულობის წართმევა, ამას ჩვენ ძალიან დიდხანს ვაკეთებდით, განსაკუთრებით თუ კი ნარკოტიკულ ნივთიერებებს ეხებოდა საქმე, ხო? ანუ ჩვენ არ უნდა გვავიწყოს, რომ ჩვენ გვაქვს ადამიანებთან საქმე. ამიტომ ეს საკითხი თავის თავზე მართლაც რომ ითავა ასეთმა ორგანიზაციამ, რომელსაც ქვია გამოსავალი და დიდი ხნის განმავლობაში უკვე ძალიან ბევრი წარმატებული პროექტი განახორციელა, რომლის შედეგადაც ბევრ ადამიანსა და მისი ოჯახის წევრს მართლაც და ეშველა. და ყველაზე დიდი მიღწევა მე თუ მკითხავთ ამ ადამიანებს, რა აქვთ ჩვენი ქვეყნისთვის გაკეთებული, არის შემდეგი, რომ მათ მოახერხეს და დისკურსი დამოკიდებული ადამიანის შესახებ სრულიად შეცვალეს ჩვენს ქვეყანაში და ეს ჯერ კიდევ გრძელდება. მოდით მივესალმოთ ზაზა კალანდარიშვილს, რომელმაც თანამებრძოლებთან ერთად გამოსავალი მართლაც და გამოსავლად აქცია. მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონ თამარს წარდგენისთვის, ორგანიზატორებს ამ შესანიშნავი ღონისძიების ჩატარებისთვის და ყველა დამსწრე საზოგადოებას, ვინც დაინტერესდა ზოგადად მენტალური ჯანმრთელობის პრობლემებით პროფესიულად, ზოგადად თავისი პრობლემებიდან გამომდინარე შეიძლება იყოს, არა აქვს ამ мотиваციას მიზეზი. ფიქრობ, რომ წინა გამომსვლელებმა ძალიან ასე ვთქვათ, ცოტა თითქოს და დაამძიმეს რაღაც სურათი, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ვერც მე ვერ შევაფერადებ იმ მოცემულობას და იმ რეალობას, რაშიც სინამდვილეში ვიმყოფებით რა. აქედან გამომდინარე, შევეცდები მაქსიმალურად გულწრფელი ვიყო ყოველდღიურ რეჟიმში იმ პრობლემასთან გადაკვეთაში, რასაც ჩვენ მუშაობის პროცესში ვიკვეთებით და თუმცა დღევანდელი დღის თემის ჭრილში გადავიტანთ ალბათ ამ ყველაფერს, რასაც ადიქციური ქცევის ეთიკური განზომილება ქვია. ანუ როგორ რეაგირებს საზოგადოება ადიქციურ გამოვლენებაზე რა, როგორც ესეთი. მინდა მოგიყვეთ ერთი სევდიანი და რეალური ამბავი, ერთი ადამიანის, მოკლედ, სადაც ალბათ სახელებს ცოტათი გადავაკეთებთ და შინაარსი მაქსიმალურად რეალურ ამბავზე იქნება აგებული და თან პარალელებს გავავლებთ, როგორ ხდება მერე საზოგადოების აღქმა და რეაგირება იმ რეალურ მოცემულობაში, სადაც ეს ადამიანი ბავშვობიდან მოყოლებული იზრდებოდა. მოკლედ, ჩვენი გმირი, სახელად გიორგი, დაიბადა ერთ ტრადიციულ ქართულ ოჯახში. ტრადიციულს იმიტომ ვახსენებ, რომ ალბათ
ყველას თავისებური გაგება აქვს, მაგრამ ოჯახში სადაც დედას ძალიან ბევრი საყოფაცხოვრებო საქმე ჰქონდა, მამა სახლიდან ძირითადად გასული იყო, დედა ასევე პედაგოგი იყო და ყავდა დამატებით მოსწავლეები, იმიტომ რომ სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა იყო ძალიან მძიმე. მამას რაღაც მცირე მეწარმე იყო, თავის საქმიანობა ჰქონდა და მიზეზი ჰქონდა, რომ სახლში ხშირად არ მოსულიყო და პარალელურად მეგობრებთან ერთად მე განტვირთვის მიზნით რესტორნებში ელოდა და ასე შემდეგ. ნუ ყველას თავისი რაღაც мотиваცია ჰქონდა და ამ რეალობაში მოკლედ დაიბადა ეს გიორგი და პატარა ასაკიდანვე ამ მოცემულობაში დაიწყო მისი აღზრდა. ყავდა ასევე ბებია, რომელიც ამ მოცემულობიდან გამომდინარე ცდილობდა, რომ ჰიპერმზრუნველობით ამ ბავშვზე ზედმეტი, ასე ვთქვათ, ბჭყალებში მზრუნველობა გამოეჩინა, იქიდან გამომდინარე, რომ როგორც წინა გამოსვლებმა აღნიშნეს, მშობლებთან ემოციური კავშირი მას არ ჰქონდა და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი რამ მინდა აღვნიშნო, რომ ჩვენ არ ვცდილობთ, რომ ვინმე დამნაშავე ვიპოვოთ ამ მოცემულ სიტუაციაში ან ზოგადად. მისი მშობლები ზუსტად ისე იქცეოდნენ, რა გამოცდილებაც ჰქონდათ მიღებული და დარწმუნებული ვარ, არც ერთი დამოკიდებული ადამიანის მშობელი არ გეგმავდა, რომ მისი შვილი დამოკიდებული გაზრდილიყო რა. ამაში ვარ ღრმად დარწმუნებული. ისინი აკეთებდნენ ყველაფერს ისე, როგორც შეეძლოთ, რომ თავიანთი შვილები გაზრდილიყვნენ საუკეთესოები და ასე შემდეგ, ხო? ერთი კიდევ ნიშანდობლივი რა იყო, ჩვენი ასე ვთქვათ, მენტალობიდან გამომდინარე, რომ დედა რახან პედაგოგი იყო, უნდოდა რომ შვილი ყოფილიყო ძალიან განათლებული, ყოფილიყო ექიმი, საზოგადოებისთვის მისაღები ადამიანი და ასე შემდეგ, ხო? ანუ ეს შვილებს რომ იმიტომ ზრდით, რომ ჩვენ მერე თქვან რომ რა მაგარი შვილი გავზარდეთ, დაახლოებით ესეთი მოცემულობა იყო. ნუ მამას რა თქმა უნდა არ ეცალა და მოკლედ ბავშვობიდან გაჩნდა რაღაცა პატარა შინაგანი ხარვეზი ამ პატარა ბავშვში, სადაც მან ემოციური დაკმაყოფილება ვერ განიცადა. ანუ დახარვეზდა სულიერად, მოდი ესე ვთქვათ რა. ნუ ფსიქოლოგიურადაც რა თქმა უნდა. მერე რა თქმა უნდა, ოჯახი იყო, ასე ვთქვათ, არასრული, მოდი ესე ვთქვათ, არ იყო ჰარმონიული ოჯახი ამ მიზეზების და გამო და კიდევ სხვა მიზეზების გამო, იმიტომ რომ მამას აღმოჩნდა, რომ კიდე რაღაც სხვა ურთიერთობა ჰქონდა გვერდით და ეს ბავშვი იზრდებოდა დესტრუქციულ ოჯახში, ანუ არაჰარმონიულ ატმოსფეროში იზრდებოდა. ანუ ამაზე რატო ამახვილებთ ყურადღებას? ამასთან ერთად კიდევ დაერთო ის ფაქტორი, რომ გიორგის ბაბუა იყო მიდრეკილი ალკოჰოლისკენ და საბოლოო ჯამში ღვიძლის ცეროზით გარდაიცვალა. ანუ გენეტიკური კოდიც იყო კიდევ ერთი მაპროვოცირებელი. ჩვენ დღეს მეცნიერულად არ ვიცით ერთი კონკრეტული მიზეზი, რატომ შეიძლება ადამიანი გახდეს დამოკიდებული, ეს მრავალ ფაქტორზე შეიძლება იყოს დამოკიდებული. ეს შეიძლება იყოს გენეტიკა, შეიძლება იყოს ოჯახის აღზრდის ფაქტორები, გარემო, სოციუმი, სადაც შემდეგ ფუნქციონირებს და ასე შემდეგ. ამიტომ პრევენციაზე როცა ვისაუბრებთ, ალბათ როგორც დღეს მიღებული არის, როგორც ერთი მთლიანი სისტემა უნდა შევხედოთ და არა ერთი რაღაც კონკრეტული მიზეზი რა. თუმცა მოცემულ სიტუაციაში შეიძლება ბავშვი გაიზარდოს და არ გამოუვლინდეს მიდრეკილება მიჯაჭულობებისკენ, ესეთი ფაქტებიც არის, მაგრამ უმრავლესობა სტატისტიკურად დესტრუქციული ოჯახის შვილები ხდებიან დამოკიდებულები. ეს არის სტატისტიკურად მოკლედ დამტკიცებული. მოკლედ ეს გიორგის საკმაოდ ისეთი ხალისიანი ბავშვი იყო და მოზარდობის ასაკში, უკვე სკოლის პერიოდში დაიწყო ნიკოტინი გასინჯა და მინდა აქვე აღვნიშნო, რომ ნიკოტინზე დამოკიდებულება დღეს ერთ-ერთი ყველაზე სტატისტიკურად, ასე ვთქვათ, პირველ ადგილზე დგას ნიკოტინის მოხმარებით, შემდეგ მეორე ადგილზე გაგიკვირდებათ და არის თუ იცით, აბა რა არის? ბატონო? კოფეინი, კი ბატონო. შაქარ დამოკიდებულებაც არის, მაგრამ ნუ შემდეგ უკვე ეს ქიმიური ნივთიერებების მოყვება, ალკოჰოლი, ნარკოტიკი და ასე შემდეგ და მინდა ასევე გითხრათ, რომ დამოკიდებულების გამოვლინების დაახლოებით 3500-მდე ნაირსახეობას ითვლიან დღეს. წარმოიდგინეთ, ანუ რა ხდება. თითქმის მთელი დედამიწა რაღაცაზე არის დამოკიდებული, ოღონდ ნახეთ, მოდი ვთქვათ, რა არის დამოკიდებულება. ანუ ჩვენ როგორ უყურებთ ამას და როგორ ვხსნით, ხო? აკვიატებული, ეს არ მიყვარს ობსესიური, კარგია, აკვიატებული ლტოლვა რაიმეს ან ვინმეს მიმართ, რომელიც კომპულსიურად, ანუ განმეორებით ქცევაში გადადის და არის არაკონტროლირებადი. ამ ისე იგი მიჯაჭულობის ობიექტის გარეშე
როდესაც ამას უცბად, ესე ვთქვათ, ჩაუჭრით, მოხდება აღკვეთა, ადამიანი განიცდის დისკომფორტს, უკმაყოფილებას, დაძაბულობას, აქვს განცდა, რომ მის ცხოვრებას აზრი არ აქვს და აი ეს ნიჰილიზმი, უიმედობის განცდა და მარტოსულობის და სიცარიელის განცდა აქვს შინაგანი. ანუ მიჯაჭვულობის ობიექტი რა იქნება ამ შემთხვევაში, არსებითი მნიშვნელობა არ აქვს. შეიძლება საკვები იყოს. და გეჩვენებოდეთ, რომ ღამის 3 საათზე თუ არ მიიღებთ რამე ნამცხვარს, ვერ დაიძინებთ, ან თქვენი ცხოვრება უფრო უბედური იქნება, ან დილას უფრო არასიმპათიურად გაიღვიძებთ და ასე შემდეგ, ხო? ეს შესაძლებელია იყოს ადამიანი. აი ურთიერთობებზე მიჯაჭვულობაც ძალიან ისეთი გამოვლენილი, ასე ვთქვათ, ადიქცია არის დღეს დამოკიდებულება გამოვლენილი, სადაც ადამიანს გონია, რომ ერთი ადამიანის გარეშე მისი ცხოვრება შეუძლებელი გახდება. კარგი, გავაგრძელებ ისევ ჩვენი გმირის ისტორიას და დაიწყო ნიკოტინის და ალკოჰოლის მიღება, როგორც ასე ვთქვათ, ყველა მოზარდი ადრე თუ გვიან ამას აკეთებს. ოღონდ ნახეთ, განსხვავება მინდა ხაზი გაუსვა და აქცენტი გავაკეთო რაზე, რომ დამოკიდებულებისკენ მიდრეკილი ადამიანი, როდესაც ამ ნივთიერებას ან რამე ეგრეთ წოდებულ ფსიქოაქტიურ ნივთიერებას შეუშვებს მის ორგანიზმში, თუ მასში უკვე ეს კოდი არის ჩადებული, როგორც წეგან პრეისტორიაში აღნიშნე, ის განიცდის ეიფორიას, მას ეხსნება უამრავი კომპლექსი, მას აქვს განცდა, რომ ის უფრო წარმატებულია, თვითდაჯერებულია და ასე შემდეგ. ანუ დადებითი ეფექტი აქვს ამ ყველაფერს და ისევ უნდება, რომ გაიმეოროს ეს ქცევა. ხოლო ვინც არ არის დამოკიდებული, ასე ვთქვათ, არ არის მიდრეკილი დამოკიდებულებისკენ, თუ მას ცხოვრებისეული რაღაცა პროშელება ჭარბად მსმელი იყოს, ხშირად რაღაცა ნივთიერებასაც იღებდეს, მაგრამ თუ ცხოვრებაში დაუდგება საკითხი, რომ აი ან ოჯახი, ან ეს ის უარს იტყვის ამაზე და პრიორიტეტში დატოვებს იმ ღირებულებას, რაც ფასეულად მიაჩნია და დამოკიდებული ადამიანი ამას ვერ აკეთებს. და ეხლა გადავდივართ უკვე ჩვენი დღის თემაზე, ხო? როდესაც პირველად დედამ ნახა ის ძალიან ნასვამ მდგომარეობაში, იმ დღეს, რა თქმა უნდა, თვითონ ძალიან შეწუხდა, გული ცუდად გაუხდა და ავად გახდა, ასე ვთქვათ და ვაი, უი და მთელი ამბავი, მაგრამ იმ დღეს საუბარს აზრი არ ქონდა და მეორე დილით, როდესაც გიორგი გამოფხიზდა, აღზრდელობითი სამუშაო ჩაუტარა, რომ შენ არ გეკადრება, იმიტომ რომ შენი დედა არის მასწავლებელი, მთელი უბანი მას იცნობს და მისი შვილი ესეთ მდგომარეობაში არ უნდა დადიოდეს გარეთ. ასევე მეზობლები გაიგებენ, ნათესავები რას იტყვიან და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, გიორგისთვის დედის ეს საუბარი იყო ძალიან მძიმე ემოციურად, თუმცა მას ქცევის შეცვლა არ შეეძლო. ამიტომ, როდესაც ვამბობთ, რომ ეს მისი არჩევანია. მას ყველაფერი აქვს ამ ცხოვრებაში, რომ ბედნიერად იცხოვროს. სინამდვილეში დამოკიდებულების პრობლემის მქონე ადამიანს არჩევანი არ აქვს. ის ავად არის და მას შეიძლება მკურნალობა ჭირდებოდეს და არა მორალურ ზნეობრივ ჭრილში გავატაროთ, როგორც შემდგომი მოხმარების პერიოდში გიორგის მამის მეგობრებმა დაიბარეს და უთხრეს, რომ შენ თუ მოხმარებას თავს არ დაანებებ, ბიჭო, მაშინ ჩვენ ჩავერევით. და არ ვიცი, დაემუქრნენ, რაღაცებს პირდებოდნენ, რომ იარაღს თავზე მიადებდნენ, შეაშინეს, მოკლედ და მინდა აქვე იმედი გაგიცრუოთ, რომ დამუქრება, დაშინება და ხვეწენა მუდარაც კი არ მუშაობს. ჩემ თავს გაფიცებ, დედას გაფიცებ, ჩემ სიყვარულს გაფიცებ. აი შენ რო გიყვარდი, ამას არის ამთი. არ მუშაობს ეს. ადამიანი არის ავად და მას აკვიატებულად აქვს ეს ლტოლვა, რომ ისევ მიუბრუნდოს იმ კონკრეტულ მიჯაჭვულობის ობიექტს. შესაბამისად, ამ პრიორიტეტს, ხო, აი დომინანტური ხდება აზრი და გადაწყვეტილების მიღების დროს ყველა ჯანსაღი აზრი, აი ეხლა რო წავიდე მოვიხმარო, მეუღლე შემპირდა რომ გამშორდება, ეს ოქრო რომ მოვიპარე თუ არ და რაღაცებს ხო მიდის პროცესი აზროვნების. ის არის უძლური და ყოველთვის იმარჯვებს დაავადებული მხარე. სანამ ადამიანი რეალურ მკურნალობის კურსს დაიწყებს. აქედან გამომდინარე, ხო, შეაფასა იქ მამის სამეგობრომ ესეთი ტაქტიკით მიუდგა, იქ დედა დაემუქრა, ბებია ეხვეწებოდა, შემდეგ ოჯახის სულიერი მოძღვარი მოვიდა, არ ვიტყვი ესე ვთქვათ, რელიგიასთან არანაირი წინააღმდეგობა არ მაქვს, გულწრფელად რო გითხრათ, თუმცა იმ მიდგომასთან, რომ აი ღმერთი შენ დაგსჯის
იმიტომ რომ შენ ნარკოტიკს მოიხმარ, აი ესეთი ტიპის მიდგომა ამ პრობლემის მქონე ადამიანებთან ჩვენთვის არარელევანტურია. იგივეა ჩემთვის პირადად ქრონიკულად მაგალითად აქვს ადამიანს ბრონხიტი და რომ მივიდნენ და უთხრა, შენ თუ კიდევ ერთხელ გაცივდები, всё, ღმერთი შენს ამ 4-ში არ შეგიშვებს. ან ქრონიკულად შაქრის დიაბეტით დაავადებულ ადამიანს უთხრათ, რომ შენ თუ ერთხელ მაინც ხელი წაგიცდა და შენ ინსულინმა მოგიმატა ორგანიზმში, შენ და ეშმაკები წაგიყვანენ და ასე შემდეგ. აი ესეთი შედარება შეგვიძლია გავაკეთოთ. ეხლა მე ცოტა ვცდილობ, რომ ასე თქვა, სუბუქად გადმოგცეთ, რომ ძალიან მძიმე არ იყოს, ისედაც დილიდან ვესწრები მე თქვენსავით და საკმაოდ იმდენი ინფორმაცია და სხვათა შორის იყო ხო ამაზე საუბარი, რომ ბომბარდირება მიდის ინფორმაციის და არ მინდა რომ კიდევ რაღაც უფრო დავამძიმო სიტუაცია, თუმცა ვერ გავექცევით სინამდვილეს, ანუ ძალიან მძიმე მდგომარეობა. გავაგრძელებ. იქიდან გამომდინარე, რომ სახელმწიფო სტრუქტურებმა იმ პერიოდში ჰქონდათ რეპრესიული მიდგომა ნარკომომხმარებლების მიმართ, გიორგი შეექმნა სამართალდამცავებთან პრობლემები. მხოლოდ იმიტომ, რომ 1 წლის განმავლობაში მის შარდის ანალიზში ამოდიოდა ნარკოტიკული ნივთიერება. და დაავადებულ ადამიანს მოუწია სასამართლოზე წარდგენა. და როდესაც მოსამართლეს მან კითხა, ბატონო მოსამართლე, თუ შეიძლება გამარკვიეთ, მე დაზარალებული არ მყავს. ზიანი არავისთვის არ მიმიყენებია, ანუ არ გამივრცელებია, არ გამიყიდია, რეალიზება არ მომიხდენია, უბრალოდ ორგანიზმში არც საჭესთან არ უჯდა ვარ, ქუჩაში მოვდიოდი. და სადღაც მეტროსთან გამაჩერეს, ხო? 2 წელიწადში. გთხოვთ გამარკვიოთ, რატომ უნდა ჩავჯდე ციხეში? და მოსამართლეს ჰქონდა ესეთი პასუხი. მესმის შვილო შენი, მაგრამ რა ვქნა, კანონი გედავება. всё, დამთავრდა. და ჩაუჩა ქუჩას 1 წელიწად ციხეში გაუშვეს. ეხლა გეკითხებით, მოხვდა ეს ადამიანი ციხეში და მთელი 1 წელიწადი გეგმავდა, რომ გამოვიდოდა, როგორ მოიხმარდა ნარკოტიკს. ანუ სხვა ფიქრები იმას იქ რეალურად არ ქონია. გამოვიდა იქიდან და შესაბამისად შაუბაზარზე იმ დროს გავრცელებული ნარკოტიკული საშუალებები არ იყო ასევე ჩანაცვლებითი თერაპიები, რაც დღეს არის, არ იყო ის პოლიტიკური ნება, მაგალითად დღეს მე პოლიტიკურ ჭილს არ შევეხები, მაგრამ რაც სიმართლეა უნდა ვთქვათ, რომ დღევანდელი, ასე ვთქვათ, სიტუაცია ისეთია, რომ შარდის ანალიზი აღარ გადაყავთ, თუმცა კანონმდებლობაში ჯერ ეგ მუხლი მაინც არსებობს, ეს კიდე ერთი ხარვეზი და ეს ნარკოტიკული საშუალებები, რომელიც ეს ინექციური გზით მოიპოვება და უცბად ერთ დღეს გაქრა ყველაფერი. და გაჩნდა ალტერნატივა სააფთიაქო ნარკოტიკის. რა თქმა უნდა, გიორგიც გადაერთო ამ სააფთიაქო ნარკომანიაზე და იმ პერიოდში მივიღეთ უამრავი სავალალო შედეგი, ერთი რაღაც კონკრეტ არ მინდა ნივთიერებების დასახელება. ჩემთვის ყველა მძიმეა, მათ შორის როგორც ასახელებენ სუბუქი, ანტიდეპრესანტი, დეპრესანტი, ცოტათი დაძინებისთვის ვიყენებ და ასე შემდეგ, ყველა ამ პრობლემის მქონე ადამიანისთვის აბსოლუტურად ყველა აზროვნების, ცნობიერების და ხასიათის შემცვლელი ყველა ნივთიერება არის საფრთხე. იქნება ეს ალკოჰოლი მათ შორის, აბების სახით იქნება, საინექციო სახით იქნება, სითხის სახით იქნება, დასაკრავის სახით იქნება თუ ნებისმიერი გზით შეყვანა შეიძლება ორგანიზმში ნივთიერების, აბსოლუტურად ყველაფერი საფრთხე არის. ამიტომ ეს გაგება რომ ამას არ აუშავს და იქ კიდე ცალკე პრობლემა. მოკლედ გიორგის მოუწია სამართალდამცავ პრობლემა გადაერთო სააფთიაქო ნარკოტიკზე, სხვათა შორის ექიმი იყო გიორგი რაღაც პერიოდი და მუშაობდა რეანომობილზე, იყო კატასტროფების ჯგუფის ხელმძღვანელი, არ გეგონოთ რომ ასე ვთქვათ, სხვა რაღაც кейსს საუბრობ და დაიწყო მის ცხოვრებაში შემოვიდა უამრავი ტყუილი, манипуляция, ანუ მიღებაზე ორიენტირებული ცხოვრების წესით დაიწყო ცხოვრება, რომ დაეკმაყოფილებინა მისი დაავადების მოთხოვნები. ის თავისით ვერ უზრუნველყოფდა ამას, აქ მატერიალური კეთილდღეობა იგულისხმებოდა, ემოციური მხარდაჭერა, ფსიქოლოგიური და ამ შემდეგ და დაიწყო როგორც ოჯახის წევრების მოხმარება ამ მიმართულებით, ხო? ასევე ყველა მის გარშემო კოლეგების და ასე შემდეგ. გაიცნო ერთი გოგონა, კოლეგა სხვათა შორის და შეუყვარდა ეს ადამიანი და ამ გოგონამაც დაუსვა ესეთი საკითხი, რომ შენ თუ გინდა რომ ჩემთან ურთიერთობა გქონდეს, უნდა აირჩიო. ან მე, ან ნარკოტიკი. როგორ ფიქრობთ, რას აირჩევდა გიორგი? ნარკოტიკს. განა იმიტომ რომ არ უყვარდა ეს გოგონა, უბრალოდ მას არჩევანი არ ქონდა. გავაგრძელებთ კიდევ და რა თქმა უნდა, შემდეგ ამ სააფთიაქო ნარკოტიკებს რაღაც ქიმიური მინარევებით კეთდებოდა რაღაც ნარკოტიკული საშუალება, რომელმაც გამოიწვია გიორგის ტვინის უბნების დაზიანება
დღეს გიორგი ცოცხალია, თუმცა მას უჭირს გადაადგილება, მეტყველება და ესეთი ტერმინი არსებობს. დაჯეფილს ეძახიან, ეხლა ეს შეიძლება ვიღაცას გაგებული აქვს, მაგრამ ესეთი შავ ბაზარზე ცნობილი ძალიან საშინელი ქიმიური ნაერთებით დამზადებული ნარკოტიკული საინექციო საშუალება მზადდებოდა, მარგანეცი ერეოდა შიგნით და მოკლედ ძალიან ცუდად იმოქმედა ტვინზე და ეს ადამიანი დღეს უფუნქციო არის, ვერაფერს ვერ აკეთებს, რა თქმა უნდა, არც ურთიერთობა აქვს, სამწუხაროდ დედა გარდაეცვალა ამას წინათ. და როდესაც პანაშვიდზე ავედი, კიდევ უფრო დამძიმებული დამხვდა. ანუ დაავადება პროგრესირებს. ეს არის ქრონიკული დაავადება, პროგრესირებადი და მომაკვდინებელი. აქედან გამომდინარე, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ხო? აი, მორალურ ზნეობრივ ჭრილში როგორ შეგვიძლია, რომ ჩვენ მაინც გავატაროთ ეს დღევანდელი შეხვედრაც აბსოლუტურად იმას ემსახურება, ძალიან დიდი მადლობა ორგანიზატორებს, რომ ჩვენი ცნობიერება ცოტა ავამაღლოთ და მინიმუმ გვესმოდეს მაინც რა პრობლემასთან გვაქვს საქმე და რაც შეიძლება დროულად მივმართოთ სპეციალისტებს, რათა დავიწყოთ ამ მდგომარეობიდან გამოსავლის პოვნა. ეხლა რაც შეეხება თვითონ აი მთლიანობაში სურათი რომ დავინახოთ, ხო? პრევენცია ძალიან გასაძლიერებელი გვაქვს, ანუ ინფორმაცია საგანმანათლებლო დონიდან, აი ძალიან პატარა ასაკიდან დაწყებული მშობლების ინფორმაციაში, ინფორმირებულობა, ასევე მნიშვნელოვანია ნარკოლოგიური მიმართულება, ანუ ჩვენი ფსიქოსოციალური რეაბილიტაცია, ეს უკვე ამ ეტაპებს რო გაივლის და მერე ჩვენთან მოხდება. ჩვენს შემდგომ რესოციალიზაცია. დამავიწყდა მე თქვა, რომ გიორგი რო გაასამართლეს და რო გამოვიდა ციხიდან, 3 წელიწადი აუგრძალეს საჭესთან დაჯდომა. ექიმად მუშაობის უფლება. არჩევნებში მონაწილეობის უფლება, 9 უფლებაა, მოკლედ, აფთიაქს ვერ გახსნის და ასე შემდეგ. დღემდე მოქმედებს ეგ კანონი, შეგიძლიათ გადახედოთ, 273 მუხლი, 260 მუხლის ყველა ნაწილი ითვალისწინებს 3-დან 5 წელიც არის გააჩნია დანაშაულის სიმძიმეს, როგორც კანონმდებლობა აღიქვავს და წარმოიდგინეთ, რომ ანუ სამკურნალო ადამიანს სინამდვილეში ვწირავთ იმისთვის, რომ ის ვერასოდეს ნორმალურ საზოგადოებას ვერ დაუბრუნდეს. ცოტა ისეც არ მინდა გამომივიდეს, რომ თითქოს მე ვამართლებ ახლა ამ პრობლემის მქონე ადამიანებს. არც ერთ შემთხვევაში ამ დაავადებას აქვს ანტისოციალური გამოვლინება, როგორც ეგან აღნიშნე და ეს მიიჩნევა ოჯახურ დაავადებად. ანუ პიროვნება, სადაც ცხოვრობს ამ პრობლემის მქონე ადამიანი, ხო? მის გარშემო ოჯახის წევრები აუცილებლად ზიანდებიან. მე აი მაგალითად თქვენს გარშემო ეხლა ის დარბაზში იმყოფებით, რამდენ ადამიანს იცნობ თქვენს გარშემო, ან შეიძლება თქვენს ოჯახშიც იყოს ვინმე ისეთი, ვისაც ნივთიერებების პრობლემა აქვს, ან აზარტული თამაშების. თუ შეგიძლიათ ხელი აიციეთ. შეგიძლიათ გადახედოთ თქვენ თვითონ და სხვათა შორის კვლევა ჩატარდა საქართველოში 2022 წელს და ესეთი ის გამოქვეყნდა, რომ ალკოჰოლის ავადმოხმარების პროცენტული მაჩვენებელი პოპულაციაში 30-დან 45 წლამდე მამაკაცებში გამოკითხვა ჩატარდა, არის 0.6%. ნახეთ რა შესანიშნავი შედეგი. არავინ არ სვამს საქართველოში. უბრალოდ წელს დავწურეთ 2700 მილიონი ტონა ხურძენი, არ ვიცი. ასევე გამოკითხვა ჩატარდა აზარტულ თამაშებთან დაკავშირებით საქართველოში. არავინ არ თამაშობს, უბრალოდ სათამაშო ბიზნესიც მინდა მოგება დაახლოებით რამდენიმე მილიარდ ლარს შეადგენს და ნუ არ ვიცი ვინ თამაშობს, ალბათ ჩამოდიან ვიღაცეები საიდანღაც და ისინი თამაშობენ. ანუ არარელევანტური, რატომ იცით? საზოგადოება არის სტიგმატიზირებული, აი დღევანდელი ჩვენი თემა რაც არის. გცხვენია ჩვენ. გვირეკავენ უცხოეთიდან ემიგრანტი ქალები, რომლებსაც თამაშდამოკიდებულების პრობლემა აქვს, წარმოიდგინეთ და მთელი თვის ნამუშევარ თანხას ნახევარ საათში აგებენ და მირეკავენ მე და რა ვქნა. მე უთხარი ფული რომ მქონდეს, მაინც ვერ მოგცემთ ქალბატონო, იმიტომ რომ ისევ წააგებთ. ამიტომ სასურველია და ნუ რაღაცა ონლაინ კონსულტაცია რაც შეგვიძლია რომ დახმარება გაუწიოთ, მაგას ვაკეთებთ. ჩვენი სერვისით სარგებლობაც არ არის იმდენად ხელმისაწვდომი, გულწრფელად რო გითხრათ. ჩვენ ვართ ერთი პატარა ორგანიზაცია, რომელსაც როგორც ჩვეულებრივ შეპესეს ჭირდება ფუნქციონირება, ისეთი უამრავი რაღაც პასუხისგებლობები და ვალდებულებები აქვს და არანაირი ასე ვთქვათ, სხვა ის არ აქვს. ეხლა ვმუშაობთ პროექტზე, სადაც დიდი იმედი მაქვს, რომ აი თითქმის ფინალში გავედით, სადაც ხელმომჭირნე ოჯახებს მივცემთ შესაძლებლობას, რომ მოკლედ დაფინანსებით დაიწყონ მკურნალობა და გრძელვადიანია მკურნალობა, ხანგრძლივი პროცესია, გარანტიები არ არსებობს სიმძიმიდან და სირთულიდან გამომდინარე.
თუმცა აუცილებლად უნდა ვთქვა ის, რომ დღევანდელ დღეს ჩვენ ერთ კვირაში გვაქვს, ასე ვთქვათ, დახურული ცენტრის იუბილე, სადაც 5 წელია ორგანიზაცია არსებობს და 3 წელია დახურულ სივრცეში ვაცხოვრებთ ამ ადამიანებს და რეაბილიტაციას ვატარებთ და მინდა გითხრათ, რომ მართლა შესაშური შედეგები გვიჭირავს დღეს და ეს არ არის, ასე ვთქვათ, რაღაცა მოგონილი ციფრები, ჩვენი დაკვირვება, ჩვენი სტატისტიკა და ჩვენი შედეგია და ეს არის 60%. ანუ 10-დან 6 ადამიანი დღეს ინარჩუნებს სისუფთავეს და აგრძელებს გამოჯამთელებას და არ ნიშნავს ეს, რომ მთელი ცხოვრება ესე იქნება. თუ გააგრძელებს გამოჯამთელებას, მაშინ ასე იქნება. თუ გადაუხვია და დაარღვია რეკომენდაციები, ისევ ძველი ცხოვრების წესს მიუბრუნდა, რა თქმა უნდა, ისევ რეციდივი და ჩავარდა მოხდება. რისი თქმა გვინდა? თუ დავიწყებთ ამ ცნობიერების ამაღლებას სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, ჯგუფებში, საგანმანათლებლო სისტემაში, მათ შორის ჯანდაცვის სისტემაში, პენიტენციალურ სისტემაში, ანუ ერთი რაღაცა კონკრეტული მიმართულებით, ანუ ჩვენ არ ვართ ის ხალხი, ვინც ამ პრობლემას გლობალურად მოაგვარებს და შეცვლის. ამას ჭირდება ყველა ჩვენთაგანის ჩართულობა, ინფორმაციის მიღება და თუნდაც ნახეთ, აი ყველაზე მთავარი სიმპტომი ამ დაავადების არის უარყოფა. ანუ ყველა ხვდებით გარშემო რომ ადამიანი ავად არის, მხოლოდ ის ამბობს, რომ მე კარგად ვარ. ანუ ძალიან ხშირი არის ესეთი ის, რომ ოჯახის წევრი ეუბნება, ხო ხედა უკვე სამსახურიდან გამოგაგდეს, უკვე მეუღლე დაგშორდა, უკვე ბავშვებს შენთან ყოფნა აღარ უნდათ, მთელ მატერიალურ კეთილდღეობას ამაში ხარჯავ, ანუ რაღაც სიმპტომები უკვე შეინიშნება, რომ ადამიანი ავად არის, თუმცა ეს ამბობს, რომ მე შესანიშნავადო, თქვენ გაქვთ პრობლემები, ალბათ თქვენ უნდა წახვიდეთ ფსიქოლოგთან და ასე შემდეგ. აბსოლუტურად უმრავლესობა დღეს გავრცელებული ფსიქოაქტიურ ნივთიერებებს თუ მიუბრუნდებით, მომხმარებლები ხდებიან ქალბატონი ნინოს პაციენტები, თითქმის ყველა. ოკრიბილაშვილზე მაქვს საუბარი, ამ შემთხვევაში ფსიქიატრიული გამოვლინებებით. ანუ იმდენად მძიმე ნივთიერებები ვრცელდება და ისე მალე უცვლიან თან იმ შინაარსობრივ შემადგენლობას, რომ ვერანაირი კონტროლი, ვერც ასე ვთქვათ, დაჭერა მათი გამავრცელებლების და ასე შემდეგ ფიზიკურად ფეხს ვერ უბავენ. ეს მარტო ჩვენი პრობლემა არ არის და გამოწვევა, ეს მსოფლიო გამოწვევაც არის. და კითხვა ისმის, რომ რა გავაკეთოთ რა და ჩვენი აზრით უნდა გავერთიანდეთ აბსოლუტურად ყველა და შევეცადოთ, რომ ამ მიმართულებით უფრო რაღაცა მკვეთრი ნაბიჯები გადავდგათ, როგორც ფსიქოლოგებმა, ფსიქიატრებმა, ჩვენ, ნარკოლოგებმა, ფილოსოფოსებმა, მათ შორის სასულიერო პირებმა, ჯანდაცვის სისტემამ, საკანონმდებლოს, ანუ ყველამ ერთად სისტემურად უნდა გაკეთდეს და მარტივ მაგალითს მოგიყვანთ. ისრაელში ვიმყოფებოდი ჩვენს პარტნიორებთან, გამოცდილებას უზიარებდით ერთმანეთს და იქ ესეთი кейსი იყო, რომ პიროვნება მოკლედ მოხვდა ამ სარეაბილიტაციო ცენტრში და რაღაც მომენტში გადაწყვიტა, რომ აღარ უნდა გამოჯამთელება, ესეთი რამეც ხშირად ხდება და გადახტა მოკლედ ამ ღობეზე და გაიქცა. პირველი ის, რომ საბუთები არ ქონდა, უცხო ქვეყნის მოქალაქე იყო და ასე შემდეგ და ძალიან გაუჭირდა, რომ აქტუალურია თან ეს თემა და იქ რაღაც ღაზა სექტორთან ახლოს მისულა და იქ მოაბრუნეს, რომ აქედან წადიო შეიძლება მოკლან და გამოიქცა და გააჩერეს სამართალდამცავებმა და რო კითხეს საიდან იყო და საბუთები რომ მოთხოვეს და რო გაიგეს, უთხრეს რომ დაჯექიდა ჩვენ დაგეხმარებით და მოიყვანეს უკან. ხო წარმოგიდგენიათ ეხლა რა დონეზე არის. ასევე ყავდა სტუმრად გერმანიიდან სტუმარი, რომელიც დაახლოებით 30 წელი იყო სისუფთავეში, ანუ დამოკიდებული ადამიანი იყო თავის დროზე, მაგრამ 30 წელი რემისიაში იყო, საკმაოდ ისეთი სოლიდური ვადა არის და ყავდა სტუმრად ჩვენთან ჩამოსული და თან ფსიქიატრი იყო სპეციალობით. და სადაც მუშაობდა იმ დროს, როცა მოიხმარდა 30 წლის წინ გეუბნებით ევროპაში, ანუ გერმანიაში, რომ წარმოდგენა გქონდეს სად არიან ისინი და სად ვარ ჩვენ. და სამსახურში რომ შემატყვესო, რომ ესეთ მდგომარეობაში ვიყავიო, ესე მითხრესო, რომ ხელმძღვანელმა დამიძახაო და всё, შენი საქმეო ცუდად არის, ხო ხედა უკვე ავათხარ, აღარ შეგიძლიო და დანებდიო, მოდიო და სამკურნალოდ გაგიშვებთო ჩვენო, დაზღვევა დაგაფინანსებსო, ჩვენო სამსახურს შეგინარჩუნებთო ისეს და რომ დაბრუნდები მერე წავიდა ეს კაცი დაახლოებით 30,000 ევრომდე დაჯდა მისი მკურნალობა, დახარჯა თვითონ ორგანიზაციამ და სადაზღვევო კომპანიამ თანხა, რომ ამ ადამიანისთვის ემკურნალათ და შემდეგ აღდგენა მოხდა, ეგრევე დააბრუნეს სამსახურში და გააგრძელა მუშაობა და დღეს 30 წელია ის ადამიანი ისო თავის სპეციალობით მუშაობს. ანუ არ არჩევს ეს დაავადება, ვინ ხარ სპეციალობით, რა სოციალური სტატუსით სარგებლობ, ბევრი ფული გაქვს, არ გაქვს ფული, შენი მშობლები მდიდრები იყვნენ, არ იყვნენ, პოლიტიკოსები არიან, სასულიერო პირის
ოჯახის წევრებიც ძალიან ხშირად ხვდებიან ჩვენთან, არავის არ არჩევს ეს დაავადება. თუ არის ადამიანი ავად, ისე იგი მას დახმარება ჭირდება და არა მორალურ-ზნეობრივი წნეხი კიდე გარედან, სოციუმისგან გარიყვა, შეფასება რო აი ეს უვარგისია, რა თქმა უნდა, მესმის მე საზოგადოების, იმიტომ რომ ეს გონია ჩვენ რომ ისინი მორალურად დეგრადირებული ხალხი არიან. მესმის საზოგადოების, მაგრამ ზუსტად ამას ემსახურება ჩვენი შეხვედრა, რომ ცოტათი სხვა კუთხით დავინახოთ ეს პრობლემა რა. იმიტომ რომ სინამდვილეში როგორც წეგან აღნიშნე იმ გიორგის მაგალითზე, ხო? მას არჩევანი არ გაუკეთებია შეგნებულად. მას არჩევანი არ ქონია, იმიტომ რომ თავიდანვე ავად იყო რა. კი, სოციალური ფაქტორები ძალიან დიდ გავლენას ახდენს. აი, ხშირად მეკითხებიან, რო არ მომხდარიყო ამ წრეში, ხო არ მოვაშოროთ ამ წრეს და მეგობრები ხო არ გამოუცვალოთ და ჩავსვათ კალიფორნიაში. მე ვთხარი, კალიფორნიაშიც მოძებნის იმ ადამიანებს, ვისთანაც მოიხმარს. ანუ ლოკაციის შეცვლა, ესეთი რაღაცეები გადამწყვეტ მნიშვნელობას, ხა, სახლის გაყიდვა ერთ უბანში მეორეში გადასვლა, თუ ადამიანის შინაგანად პრობლემა არ დაიწყო, მოგვარება ფიზიკურად არაფერი არ შეიცვლება რა. ამიტომ მე პირადად მოხარული ვარ, რომ მომეცა შესაძლებლობა დღეს თქვენთან ერთად ამ თემაზე ვისაუბრო და ასევე ყოველდღიურად ვიმუშაო ამ ადამიანების პრობლემაზე, იმიტომ რომ ვფიქრობ, ეს პრობლემა ძალიან გლობალური, ძალიან სერიოზული პრობლემა არის და მანდ ერთი ადამიანის, ასე ვთქვათ, დაღუპვაზე და გადაგდებაზე არ მიდის საუბარი, გლობალური პრობლემაა დღეს, არ ვიცი თქვენს გარშემო ხედავთ თუ არა, როგორ თხრიან მიწას, როგორ ეძებენ რაღაცებს, შემდეგ ეს როგორ აისახება მათ მენტალურ ჯანმრთელობაზე, ფსიქიატრიულებში ადგილები არ არის, მათი მართვის არანაირი სტრუქტურა დღეს არ არსებობს, იმიტომ რომ არაადეკვატურები ხდებიან და მაგალითად იმ დღეს ფალიაშვილზე ქვებს ისრო და ერთი ჩვენი ყოფილი, ასე ვთქვათ, რეზიდენტი და ადგილი რო არ იყო აქ, წაიყვანეს სენაკში, ფსიქიატრიულში. და იქაც რაღაც ძლიერ ტრანკვილიზატორებს უკეთებენ, თიშავენ, შემდეგ ცოტათი აზე მოიყვანენ ამ მედიკამენტების ფონზე და უშვებენ გარეთ. ანუ არაფერი ორგანულად და შინაგანად და სიღრმისეულად ცვლილება არ ხდება. შესაბამისად ეს ადამიანი იქიდან სანამ სახლამდე მივა, დიდი ალბათობით ისევ მოიხმარს. ანუ ესეც არ არის გადაჭრის გზა და გადაჭრის გზა კიდევ ერთხელ ვამბობ, დღეს არის პირველ რიგში ჩვენ თვითონ ოჯახში, აი დღეს ძალიან ხშირად ჟღერდება და აქტუალურია, შევქმნათ ჰარმონიული ატმოსფერო ბავშვებისთვის. მივცეთ მათ უპირობო სიყვარული ბავშვობიდან მოყოლებული. აი ეს შეგვიძლია ჩვენ დღეს გავაკეთოთ ჩვენი შვილებისთვის. უკვე დააზიანებული ადამიანებისთვის და დაავადებული ადამიანებისთვის გავაფართოვოთ, არ ვიცი, ჩვენი მიმართულება, ფსიქიატრიულები ორმაგი დიაგნოზების ცენტრი გავაკეთოთ, პრევენციაზე ვისაუბროთ, კანონის შეცვლაზე ვისაუბროთ, აქ მარტო ლეგალიზაციას, რა თქმა უნდა, არ გულისხმობ, ეგეც არ უშველის პრობლემას და ანუ რეპრესიებმა რა შედეგი მოგვიტანა, ეგეც გამოვცადეთ უკვე. ამიტომ ყველამ, როგორც წეგნავში, კომპლექსურად რაღაც უნდა გავაკეთოთ, მაგრამ ჩვენ ყველას ჩვენთაგანს შეგვიძლია, რომ ჩვენს ოჯახში მაქსიმალურად მეტი დრო დაუთმოთ, როგორც წეგან აღნიშნა, ჩვენს შვილებს მხარი დაუჭიროთ ფსიქოლოგიურად, მორალურად, ემოციურად, მეტი დრო გავატაროთ მათთან და შევეცადოთ, ძალიან რთულია დღევანდელ მოცემულობაში, რა თქმა უნდა, თუმცა შევეცადოთ, რომ რაღაც ჰარმონიულ ოჯახში გავზარდოთ ჩვენი შვილები რა, იმიტომ რომ ამაზე ძვირფასი და ანუ თუ ადიქციის მიმართულებით ვისაუბროთ, ხოლმე კი ბატონო, მაგრამ ზოგადად თუ თლიანზე ვსაუბრობთ, ერთ თლიანზე სისტემაზე, როგორც ოჯახზე, ამაზე ძვირფას და რა ვიცი, მე ღირებულს ალბათ ვერაფერს ვერ გავაკეთებთ რა და იმ ადამიანებს ვისაც უკვე პრობლემა აქვს, შევეცდებით, რომ მაქსიმალურად მთელი შემართებით დავეხმაროთ. მადლობა, რომ მოგვისმინეთ. მეგობრებო, ჩვენ ბევრი დრო არ დაგვჭა, მაგრამ ორ კითხვას სწრაფად მოვასწრებ, ძაზას რო დაუსვათ, ხო? ორი კითხვა. ერთი, თქვენ თუ შეიძლება კი ბატონო? დიდი მადლობა, კარგი შეკითხვაა. ეს არის ჩანაცვლებითი თერაპია, ანუ ზიანის შემცირების პროგრამა ქვია. ეს არ ნიშნავს გამოჯამთელებას და განკურნებას. ანუ ზოგადად სიტყვა განკურნებას ჩვენ
ადიქციასთან მიმართებაში არ ვთխმარობთ, იმიტომ რომ ქრონიკული დაავადებაა, მაგრამ გამოჯამრთელებაში ყოფნა შესაძლებელია, ოღონდ რაღაც აქტივობები ექნება ჩასატარებელი თითქმის, ელემენტარული რაღაცები. რაც შეეხება ჩანაცვლებით თერაპიას, აპრობირებული ტექნიკაა, რომ ქუჩიდან გადმოიყვანონ ლეგალურ ნარკოტიკზე ადამიანები, რათა მათ დილიდან არ ქონდეთ საფიქრალი, რომ სად ვიშოვო ჯერ ფული, ვინ მოვატყუო, ვის გამოვართვა, ვის ვესესხო, მე სამართალდამცავებს დავემალო, ჩუმად ვიყიდო ნარკოტიკი, წავიდე ფონიჭალაში, არ ვიცი, ბევრი რაღაცა არსებობს და არის ზიანის შემცირება, ნაკლები რისკი იმისა, რომ პრობლემის მქონე ადამიანი დანაშაულს ჩაიდენს, იქნება აგრესიული, როდესაც დოზა არ აქვს, აგრესია იმატებს და დაძაბულობა და შესაბამისად ქვეყნები იყენებენ ამ პრაქტიკას. თუმცა მე უამრავ ადამიანებს ვიცნობ, რომ მეტადონის ჩანაცვლების თერაპიაში ჩაერთნენ მაგალითად 2008 წელს, დღეს რომელი წელია? დღემდე დადიან იქ. ჩემთვის მაგალითად ოფიციალურ ნარკოტიკზე იქნება ადამიანი დამოკიდებული თუ ქუჩის ნარკოტიკზე დიდი არსებითი მნიშვნელობა არ აქვს მათი გამოჯამრთელების თვალსაზრისით თუ შევხედავთ, მაგრამ სახელმწიფოსთვის, ოჯახისთვის და თვითონ მონაწილისთვის მას აღქმა აქვს ესეთი, რომ ჭალებში საჩალიჩო არ მაქვს და აგერ ყოველ დილას, თუმცა მე რაღაც წლები რო გადის და თვეები, თვითონვე ხვდებიან, რომ არ მინდა ესეთი შედარება გავაკეთო, მაგრამ ჯაჭვზე გამობმული ვიტგზნობ თავს, იმიტომ რომ ყოველ დილას ვალდებული ხარ, რომ სადღაცას მიხვიდე და ესეც უკვე მიჯაჭულობის რაღაცა ისეთი ფორმა. შესაბამისად, სიღრმისეულად ეს პრობლემას ვერ აგვარებს, თუმცა საჭირო არის რაღაც ეტაპზე, რომ მძიმე მაგალითად ოპიატების, რომელიც ქუჩაში იყიდება, გადმოიყვანონ ჩანაცვლებით თერაპიაში რაღაცა ვადით და დაიგეგმოს შემდგომ უკვე მისი მკურნალობა. ეს შემდგომი ნაბიჯები თუ არ გადაიდგა, მაშინ არაფერი არ იცვლება და სახელმწიფო დღეს აფინანსებს. კი იყო პერიოდი, როდესაც თვითდაფინანსებითაც იყო და რაღაცა ნაწილს აფინანსებდა, დღეს უკვე სუბსიდირებას აკეთებს და სრულად აფინანსებს იმ ადამიანებს, ვისაც სურვილი აქვს, რომ ჩაერთონ ჩანაცვლებით თერაპიაში. არის რაღაც შეზღუდვები 21 წლამდე, უნდა იყოს 21 წლის და რაღაც ნივთიერებებზე უნდა იყოს, ასე ვთქვათ, ანალიზი უნდა ჩააბაროს და დაუდასტურდეს რაღაცა, რომ მოიხმარს ქუჩაში და მერე სვამენ, მაგრამ მანდაც ბევრი შეზღუდვაა. მაქედან გამოსვლა რომ უნდა შენ ვერ გაკაჩავ, სიმართლეს ეუბნებიან თან. თუ არ გააგრძელა მკურნალობა, ხო ეუბნებიან, რომ ისევ ქუჩის ნარკოტიკს დაუბრუნდები და გირჩევნია აქია, რომ იქიდან თუ გამოდის, მერე 3 წელი უნდა გავიდეს, რომ დინამიური ანალიზი გაიაროს სამხარაულში, რომ მართვის მოწმობა დაიბრუნოს, რომ რაღაც დისტრიბუტორად მაინც დაიწყოს მუშაობა პირობითად და ეს ადვოკატირების სერვისი ჩვენთან საერთოდ ჯერ არც მიდის მაგაზე საუბარი, ჩვენ საუბრობთ რა თქმა უნდა, მაგრამ იმედია მაგასაც დავნერგავთ, რომ რეაბილიტირებულ ადამიანს აუცილებლად ჭირდება რესოციალიზაციის ნაწილში ადვოკატირება საბუთების აღდგენის თვალსაზრისით, კანონთან პრობლემის თვალსაზრისით და ასე შემდეგ. და ოჯახის წევრებთან ასევე, რომლებთანაც რაღაც საკამათო სიტუაციები აქვს თითქმის ყველას. მადლობა. დიდი მადლობა ზაზა ესეთი შესანიშნავი მოხსენებისთვის. უღრმესი მადლობა. მადლობა თქვენ ყველას. მეგობრებო, ჩვენს განრიგში არის ცვლილება, რადგან ჩვენ ცოტა ჩამოვიჩოჩეთ 30-35-40 წუთით, რომელიც ძალიან ბუნებრივია ხოლმე სამიტებისა და კონფერენციებისთვის, არაფერი სავალალო. მერი ჰელენ იმორდინო იანგი, დოქტორ იანგი შემოგვიერთდება ახლა, ხოლო სანდრო ნოზაძე, ნუტრიციოლოგი, გადავა შემდეგ სესიაზე, ანუ შეცვლიან ისინი ერთმანეთთან ადგილებს, ხო? მოდით ვნახოთ, ვინ არის ჩვენი შემდეგი გამომსვლელი. დოქტორ მერი ჰელენ იმორდინო იანგი, ეს არის განათლების მეცნიერების დოქტორი ჰარვარდის უნივერსიტეტში. ფამი და დონა ატალას პროგრამის ჰუმანისტური ფსიქოლოგიის პროფესორი. სამხრეთ კალიფორნიის უნივერსიტეტის პროფესორი განათლების ფსიქოლოგიისა და ნეირომეცნიერებების დარგში. ეფექტური ნეირომეცნიერების განვითარების სწავლისა და განათლების ცენტრის დამფუძნებელი და დირექტორი. ძალიან ბევრი რამ შემიძლია რომ წაგიკითხოთ და გაგაცნოთ ამ ადამიანზე, მაგრამ ერთი რამ არის ძალიან საინტერესო, დოქტორ იმორდინო იანგი რატომ მოხვდა იმ ადამიანების სიაში, რომელიც ჩვენ ძალიან გულით გვინდოდა, რომ დღეს შემოგვერთებოდა. იმიტომ რომ ეს არის ადამიანი, რომელმაც ერთ-ერთმა პირველმა და პრინციპში პირველმა, როგორც ნეირომეცნიერმა დააკავშირა ერთმანეთთან ემოცია და სწავლისა და განათლების პროცესი. იმიტომ რომ
ჩვენ ეს არის უზარმაზარი კავშირი, იმიტომ რომ თანამედროვე სამყაროში, როდესაც ემოციებს არაფერი არ ესაქმებათ, არც ერთ საგანმანათლებლო ინსტიტუციაში და რაც უფრო დაცლილი ხარ ემოციისგან, მით უფრო რაციონალურად და მით უფრო დიდი სკეპსისით აღიქმება, რომ უკეთესი და უკეთესი შედეგი გაქვს და პერფორმანსი უფრო მაღალია, ხო? აი ეს ადამიანი ლაპარაკობს იმაზე თუ დაუშვათ რა არის ჭეშმარიტება სინამდვილეში. რა თქმა უნდა, მისი კვლევები გაცილებით უფრო ფართოა და დიდია, ვიდრე შეიძლება ახლა ამ ჩემს წარდგენაში იყოს, დანარჩენს დოქტორ იმორდინო იანგი თვითონ მოგახსენებთ. Dr. Imordino Yang, I am welcoming you to Georgian audience virtually and the floor is yours. In just a moment, Dr. Imordino Yang, in translation booth, they have a technical issue, so we are going to inquire right now. Just a moment. It's okay? Okay, that's fine. Sorry, Dr. Imordino Yang, we're just running some Don't worry, tests to make it work. It's okay. It's fine. Just tell me when you want me to, what time you want me to end, so I know I don't. Definitely we will. Okay. Okay. Good. We're okay to start. We're okay. Oh, Yep, thank you. yep. Okay, I'll start over. I just expressed before my honor to be here, and thank you for the opportunity to the organizers for me to have a chance to share with you some of our work, which we hope will be useful to you in your very important work. I'm sorry that I can't be there with you in person. I'm in California, which is far away in geography, but not in spirit. So I've named the talk Embodied Brains, Social Minds, and Cultural Meaning to highlight what I'm going to talk to you about what we've been discovering in our lab and other labs about the fundamental interdependence of the body and the mind and the ways in which we understand and narrate our lives. It turns out that the way the brain is evolved is not simply as a sort of high level versus low level or complex thinking versus survival kind of organism. Instead, what we're finding is that there's an incredible interdependence between the systems of the brain that have evolved to manage the body in the true sense, to feel your digestive organs happening, to know if your heart is pounding,
to manage your physiology in the world, to be able to react when you see a snake in front of you, right, and let your blood pressure and your heart rate go up and stop digesting your lunch and shunt blood out to your muscles so that you can, run away. Those kinds of emotional reactions and interpretations that the brain makes are actually fundamentally tied into systems in the body that maintain survival and wellness. And we think that this has very important implications for many systems of people who are engaged with supporting human beings, from education to other kinds of community services to healthcare services like the ones that you provide, because it happens that the body's health and our mental health and mind states are very deeply intertwined. And that has real implications for the way that we support the emotional well-being of people, of patients, of children, in the systems that we design for them. So in essence, all thinking is social. It all happens inside a context that involves other people, or that has in the past involved other people, which is how we've developed into who we are now. And we use our own social experience as a kind of platform for how to interpret the things that we see. So the ways that we build relationships, the cultural norms and values that we have been embedded in throughout our development are fundamental to the way that our cognition is organized. So our thinking processes and our feeling processes are actually not nearly as separate as we have traditionally believed. They truly use the same systems in the brain at the same time, which gives you the sense that they're actually maybe two dimensions of the same process. They're not two different processes impacting on one another. They're actually one process that we can understand as an emotional process, or we can understand as a thinking process, a cognitive process. But in actuality, there's one process that is the way the person is constructing meaning in the world. And this is really fundamental to the question of how we support well-being and health. So I've started the talk with a painting by my colleague and friend, Margaret Lazari. This painting she and I did as a project where we realized that my science and her art are actually trying to uncover the same idea. And so she was painting images of biological aspects of people into natural settings to try to make people understand the deep interdependence of human beings and their context. That human beings are natural organisms whose very existence is sort of bolstered up or sloshed and held up like in this seascape, where if you squint, you can see these kind of white squiggles in the middle that are sort of semi-translucent. They look like they could be maybe waves in this seascape, this ocean scene, or maybe reflections of the clouds. What they actually are is the white matter fiber tracks from one brave volunteer's brain, where I took pictures of this person's brain in our MRI scanner and then peeled off the outside
all of the little cells, the neurons that do the firing to make thinking possible and life possible. I peeled those off the picture, not off the woman, just so you know. And what's left is this incredibly interconnected network of literally billions of little tails of salt water that are connecting onto, on average, 200,000 others like themselves to make incredibly dynamic networks of connectivity through the entirety of the brain, all the way down into the body, to the ends of your fingers and toes, back up into the brain, throughout your gut especially, as the sort of network of connection that allows us to be one whole living organism. And what we've been discovering is that these networks are the basis for the dynamic capacities that we associate with the mind and with wellness. So the ways in which these networks are balanced with each other, are co-activating and regulating one another, are changing dynamically in real time, even as you listen to me speak right now, as you try to understand what I'm saying, as you try to remember some things from what I'm saying. Those dynamic networks of connection are being shaped as you're using them. And the ways that those are shaped become the basis for our ability to have a sense of self, for our emotional feelings, for our thinking, and for our well-being. So Margaret hasn't painted the brain kind of in a bucket, you know, on a science lab where we could study it with some special glasses. What she's done is painted this into an incredible seascape of life where the little weeds underneath are tickling the bottom and the warm sun is shining down on the top, and little red fish are swimming by to represent the spontaneity of our creative ideas. And the entirety of this brain is sort of sloshing back and forth in an ocean of world that is holding it up, that is supporting it and cradling it. And that is how I think of our brain development for wellness. Our brain development does not happen just inside our own head, inside the skull. It happens in an embodied, acculturated person who's part of relationships, whose very engagement in the life process is both shaping those relationships and shaping from the inside the functioning of their brain. So our wellness in a healthcare setting is tied both to our bodily wellness and to the way in which we emotionally feel. So what do you see in this picture? It's not a picture of me. I don't put pictures of myself. It's a picture of my sister, actually, and my little baby niece. When my niece was first born, and she was the smaller of a pair of twins. She weighs about 2 kilos in this picture. And this is the first time that my niece and her mom, my sister, have met each other when they're both awake, because she was born in an emergency surgery. And what I want you to take from this picture is that this is where our life starts when we're born, right? It actually starts before we're born, but what happens when we're born? This baby doesn't come to the world with nothing. She comes to the world with built into her brain
a reflex in her visual system to stare at two dark dots, black spots, dark spots, in this kind of configuration, not this way, not three, not moving, but two like this. And then along comes a person who loves that baby, who's caring for that baby, who is invested in that child's growth, and sets up the baby so that that baby's reflex to stare at dark dots can be useful for something much bigger that helps her start on that journey of becoming a full human. As they stare into each other's eyes, we can see that my sister is setting up the baby by supporting all the aspects of the baby behavior that she can't manage herself yet. Her posture, her little hands, everything is, she can only hold herself like this. And yet she brings this ability, this reflex that if the situation invites, she responds and digs in and grabs at the opportunity to connect with another person who loves her and begins to have the feelings that are shared with that other person so that the two are co-regulating one another's physiology in a kind of empathic resonance. And our sociality does not stop when we're infants. This is the basis for our well-being throughout our life. Our ability to experience the feelings of connection, of cultural wellness, of belonging, of understanding, of agency that emerged from our actions and counter interactions within a social dynamic set of social spaces. Just like that brain in the ocean being floated, these interactions and our physiological ability to engage with them, and then the act of engaging with them having shaped in turn our brain and our bodily regulation, these become fundamental aspects of what it means to be a human. I'm sure you've all heard of the really tragic situation that was experienced by, for example, Romanian institutionally raised children some time ago, right? And I'm sure you know of the science that was done to try to document the ways that early institutionalization changes young people's development and potential. So my colleagues, Nathan Fox and Chuck Nelson, did a heartbreaking study where they basically took as many infants who were being given to these Romanian institutions to be cared for. They put as many into foster families as they could, and the remaining kids stayed in the institution, and they compared their development over time as they grew up. There was also a group of infants who were being raised by their biological families. And what they found is not simply that children who have care in an institution, they have adequate care in the sense that they have milk to drink, they have the food they need reasonably, they have beds to sleep in, they have a warm building to stay in, they have someone changing their diapers and caring for them in this sort of instrumental sense. But what they don't have is the interactions that are happening in this photograph that you're looking at. They don't have the dedicated availability of one or more people who deeply love them, who are available to them, who are committed to them, and with whom they can attach and be safe. And what we've learned from that tragic study, which has now, as you know, changed the international guidance around care for children,
is that these children did not simply become cognitively delayed or socially awkward or emotionally dysregulated. They are 18 years old and only 1 meter tall. They don't go through puberty properly. Their brains are a third smaller than those of their peers who were raised in families. Our very biology at this stage of our evolution as a species is inherently social. Our genome does not have enough information to grow a person, right? If you followed the very famous project of the Human Genome Project, a major international effort to map for the first time all the genes that went into a person. And at the beginning, there's a Nature paper that basically says, we're going to get all new insights into the nature of health, of disease, of aging, of intelligence. And then there's a second paper that came out at the end that says, basically, we're done already. It turns out that human beings have about as many genes as a goldfish. And we have far fewer genes than many plants, like a rice plant that grows little grains of rice. What is the origin of our amazing plasticity, our amazing potential for intelligence, for better and for worse sometimes? That potential derives from our cultural opportunities to engage with one another. It seems that at this stage of our evolution, our amazing potential derives from the lack of specification by our genes. We have lost information in our genome rather than gained it as we evolved. As the information fell away, it was replaced by a need to engage with cultural learning, with relationships with other people as the source of information for how to grow yourself. So now our brains are literally shaped and taught how to grow by the feelings we experience when we interact with others. And those feelings are deeply tied to the systems in our gut and our viscera that are being felt by and played out as part of the basis for the mind, which I'll show you in a moment in our data. So what we've learned now is that our biology and our relationships and our emotional feelings are actually deeply intertwined with one another. They are not separate aspects of who we are. And this has huge implications for the way we think about healthcare and wellness. So emotions may be automatic responses to situations. We automatically increase our heart rate and our blood pressure when we see something frightening that we interpret mentally to be frightening, right? You see the interdependence of the way we see the world mentally and the way we respond to the world physiologically, and what that means for what we're capable of doing. So what I argue in my work is that we need to help people learn how to feel. What is the feeling of the world like for you? And how can you develop the capacities to experience the world and relationships and your own body in patterns that lead to wellness, that support healing, that become the substrate for relationships
for a sense of self and also for a holistic sense of well-being. I think in the interest of time, I'm going to skip the next, well, maybe I'll show it. What can the organizers tell me how much time they'd like me to take now, since we started late? You can take 5 more minutes and then the questions are coming. Sure. Okay, I'm going to skip over this, but you can see this, these videos on my website. If you're interested, they're freely available there. Basically, what I was showing was the way that we conducted experiments where we sat with people, young people in that experiment, teenagers in that experiment, but we've done this now around the world, in China and the US with different groups, to look at the ways that when people really react to true stories and situations and tell us how they feel and do that from inside an MRI scanner, what this means for the brain activities that happen to support their experiences. And what we find is, just like my little nephew here is showing, is that we use almost a mirror of our own sense of consciousness as the brain system to be able to construct a sense of self around the feelings that we gain from being in the social world. Our physical bodies and our mental abilities and well-being are deeply, deeply intertwined by virtue of the fact that they use the same brain systems. So let me show you what some of those systems are, so you can see this is not just metaphor, right? So this is data from adults from our first study of inspiration, admiration, and compassion that we did, myself and my mentors at that time, Antonio and Hannah Damasio, where I interviewed people about a series of true stories about people from around the world and asked them, how did this story make you feel? And then we watched what happened in their brains in the scanner as they reacted to those stories again. And what we find is some very, very interesting neural activity patterns. The first is that we find activity in very low-level systems, quote unquote, evolutionarily old systems in the brain stem. The stalk coming out the bottom of the brain that is connecting our spinal cord to the rest of our central nervous system in our head. These networks of activities persist even when we control for the physiological changes in the body that are happening as people experience these stories. These are the systems that if you get damage in here in the midbrain, you get things like persistent vegetative state and coma. If you get damage down here in the medulla, right above the spinal cord, we can't even keep you alive on life support. Basically, these are the systems of the brain that are deeply involved in keeping us alive. When people are experiencing emotions about self and about others and about the situations we're in, we are literally modulating the physiological substrate of our own life process. Our ability to be alive is in part our ability to experience our own life as something meaningful, as something relational. So our embodied self and our mental selves are integrated in our well-being. These are not just systems that beat your heart. They're also systems that allow you to feel inspired or compassionate. We also get activity bilaterally on both sides in regions called the anterior insula. These regions had been first described by a famous neuroscientist named Wilder Penfield in the 1950s in neurosurgeries that he conducted to control severe epileptic seizures. And he would basically stimulate inside the brain with the person awake and ask them what they were experiencing.
both to know what he should resect or not resect, and then he also kept notes and mapped the state of the brain, where different things were happening in the brain. You know, oh, I'm tickling your leg when I poke here. Okay, you have leg map here, right? And he made our first maps of the human brain. When Wilder Penfield poked around inside these regions that are massively activated, when people say they feel strongly emotional about what they're seeing and the implications for their own self, what happened was that when Wilder Penfield poked there, people vomited, or they got other kinds of gastromotoric distress that I won't explain in polite company. What he discovered is the basis for our viscerosomatomotor cortex, the feeling of our heartbeats, our guts, our intestines, our well-being on the interior of ourselves. We showed that that same system is the system that is allowing people to experience emotions about the complexities and moralities and ethics of the social world. Our embodied brain and our social mind are actually fundamentally intertwined in our survival. And this, I think, is the essence of the message that I'd like you to take away for healthcare. The way people experience their own life, the subjective feelings of connection, of wellness, of understanding, of compassion, of admiration, of gratefulness and gratitude. Those are actually not simply mental states that are nice to have. They're actually mental states that are deeply embedded in our own ability to survive as a human. They make us human, you might say. And that is an integral part of our wellness. I'm going to skip to the end and thank you from some of the kids that I've studied, and I'm happy to take questions. Dr. Imordina Young, thank you so much for your lecture and having some time for questions. We already got several, and I'm encouraging the audience also to go to Slido, our application, and write up questions in any language, Georgian, English, and I'll be reading them to Dr. Imordina Young. So our first question is, Dr. Imordina Young, considering the significant role emotions play in the learning and developing process, how do you envision the desirable classroom environment in contemporary mainstream schools? That's a huge question. But it's absolutely one of the most important questions I think we can ask, because I believe that in many ways, our modern education system is not designed to support the development of our true human capacities, and that we're seeing that in the stress and unhappiness of our young people too often. Also the stress of our teachers. I've written extensively about this and also spoken about it. There are talks that you can watch if you go to my website. They're available for free, or you can go to YouTube and search on me and find a series of master classes I gave last fall, for example, that explain how I think about this. But I think, to make a very short answer, we need to reframe. I'm talking about this now as a kind of Copernican shift. We're shifting what the center of the solar system is. It's no longer that we, as the educators, are standing at the center and the learning outcomes are going by as our metrics of what's happening, with the children where in that model, right?
We give, they ingest, right? Like some kind of transaction. Teachers know, students don't. Teacher's job is to give knowledge to student. Student's job is to take in that knowledge and then recall it when asked. That is simply does not reflect the way that our brains actually learn. Our education system has focused mainly on two kinds of memory. And I didn't have a chance to show this in the talk today, but there's other talks where I go on and show more of what's going on in the brain when people are experiencing emotion. But our education system is designed to focus on semantic memory, which is the memory for facts and information, and procedural memory, which is the memory for how to do things, like how to do long division in math. But what extensive science, even in animals, has shown us is that there's a third kind of memory that is absolutely essential to being able to access and use in a meaningful way your semantic and procedural memories. And that is autobiographical memory, episodic memory, the memory for being me in this space, what it feels like to me to think about these ideas. The inspiration, the power of the feeling of understanding that I can get from engaging with ideas. We neglect that experience of being me far too much in the education system as it's currently conceived. And there are specific implications for the ways that we would redesign classrooms and support teachers to teach in ways that actually deeply attend to the feeling of thinking, to the ideas that young people can develop, and honor their agency in constructing ideas, because the feeling of having invented an idea is one of the most powerful experiences a human can have. And we do not build our education system typically around the feeling of inventing ideas. We build it around the ingestion and recall of ideas somebody else already made. And sure, education needs to help you find and learn the ideas others have made, but too often we reduce that to just the doing and the recall, the retrieval, neglecting that the way you actually understand those ideas will come from the way in which you have discovered them. And when we redesign educational experiences so they feel like you are empowered to discover, to be curious, to engage with one another in debate around the emergence of these understandings, no matter the subject, that is powerful education. I hope I answered. That's a very, very important question, and I only have a minute to answer it, but I hope that helps. Thank you very much. I think we have lots of educationalists and parents in our audience, so... Oh, okay, great. Okay, here comes another one. From a neurological perspective, are there specific emotional states or triggers that can either significantly enhance or impede the retention of information? Yeah, that's a good question. So here's what I would say, and the talk was short, so I didn't go into this in the actual data, but I'll tell you just a little bit about our findings. When we designed the experiments that I showed you the data from, we thought that negative emotion and positive emotion would look different in the brain, that there would be a fundamental shift between thinking about other situations that are painful, compassion-inducing, and other situations that are inspiring and uplifting. And what we found was something different, that there was a fundamental division instead between emotions that were about what happened in a situation. A person broke their leg. Ah, that looked like it hurt.
right? Or a person can do flips on their bicycle and keep going. Wow, I didn't know anybody could do that. I'm so amazed. Those two emotions actually activated very similar systems in the brain with different nuance, but those were emotions that pulled people out to pay attention right here, right now. What we found also was that some situations people engaged with in a more what I'm calling transcendent way. The emotions people have to those situations don't pertain to this situation specifically. They pertain to the bigger, broader idea, the lesson for yourself, for the world, the ethical principle, the bigger meaning, the implications beyond. So, for example, a story of Malala in Pakistan, the young woman who stood up to the Taliban, right? And you see an interview with her saying, they can't stop me. I'll go to school here, there, or anywhere, right? And I ask people, how does her story make you feel? People start by talking about, well, I feel bad for her, that's terrible. But they quickly move beyond Malala and they start talking about in general. It's not right that not everyone has access to school, told me one teenage girl. I want to work harder in my life so I can maybe do something about that. I've learned that I should take my opportunities to go to school not for granted. I should try to do as well as I can so that I can maybe grow up and help others. That answer has nothing directly to do with Malala herself. It has instead to do with the meaning that that young woman is constructing in her own mind that is at once compassion and sad, inspiring and uplifting. Together, it's powerful. So what I would say about the emotions that most enable meaningful learning is two things. First, they represent not negative or positive. There are many things you can learn from negative situations as well as positive situations. What they represent is agency in the person. The person feels motivated on the basis of what they've learned. That deep sense of motivation is what leads to powerful learning. But the person needs to have the agency. It needs to be that they have the power to invent an idea and to do something about it. Because if you feel helpless, if you feel like you're being controlled by other people, by the system, that completely cuts off learning at the knees. And that's so often how we design our systems. We don't give young people the responsibility and the ability to do things. And the other thing I'll just say is ask yourself this. If you realize that all thinking happens because of emotion, we don't think things that we don't care about. It's impossible neurologically to think deeply or to really remember things about which we've had no emotion, which is part of why our education system has to institute punishments and rewards in order to get people to work hard, because we don't actually make the information itself powerful enough and interesting enough that it will lead to enough emotion to move people to work on it, because they will if they're interested. So if you have to resort to, but you're going to fail or you're going to get an A and everybody's going to be right, then that is a cheap trick to trick people into working hard. If you have to do that too much, you know your system's not designed well. So what I would say is, whatever we're having emotion about is what we're thinking about, right? And what you're thinking about, you could possibly learn about. So ask yourself, as parents, as teachers, what is the emotion about in this classroom? Is it about the grades? Is it about the deadlines?
Is it about the pride over, competing? Or is it about the actual ideas? Because whatever the emotion is about is what the kids will remember. So what we want to do is shift education from emotions about results and outcomes to emotions about ideas. So let's say you're in a physics class and the kids are watching the ball roll down a ramp, right? Is the emotion about being able to get done and finish that and get an A on it and recall balls rolling down the ramp and here's the formula for gravity? Or is the emotion about the powerful insight of what gravity is, that the same force that I can't see, that's hidden, is making this ball behave this way, is also making the tides in the ocean, is also holding my feet on the ground. That is a powerful idea. If that is what you're coming to understand, that is what you will remember and learn. If what you're trying to understand is simply what's the answer, apply the formula, what you will remember is the procedure tied to an emotion which has nothing to do with the actual understanding of physics. And that's a very frail and transient way to learn. And it doesn't lend itself well to the growth of dispositions of mind to continue learning. It doesn't lend itself to the development of interest or curiosity or real expertise. And it teaches kids that what learning is about is pleasing other people, as compared to the inherently social, powerful experience of being able to appreciate the world in a new way. Recognizing the power of gravity all around you is a really powerful emotional learning experience. How can we build our lab with the ball rolling so that that is the insight kids come to? Because that, if it's understanding that they will remember. Dr. Mordina Young, thank you so much for this powerful, very engaging talk. And we're really pleased to have you virtually, and we're really delighted. And since the Vian Healthcare Summit is annual, it has an annual nature, it is going to be repeated yearly. So we would very much love to make it possible to have you here in a physical environment as well, in one of our next conferences, summits. Thank you so much. Thank you. I would love to come sometime. I appreciate your work. Thank you. მეგობრებო, ფრთოვანი ფრაზა ხომ ყველას გაგვიგია, რომ ადამიანის ის არის, რასაც ჭამს. Okay? აი დღეს ამას პირდაპირ მნიშვნელობით უკვე გავიგებთ, გაცილებით უფრო ღრმად, ვიდრე ეს ფრთოვანი ფრაზა თავის თავში მოიაზრებს. ნუტრიცია მენტალური ჯანმრთელობის ერთ-ერთი მთავარი საყრდენია. მაშინ, როდესაც მე განათლებას ვიღებდი ფსიქოლოგიაში და ფსიქიატრიაში, არავის არ უთქვავს ჩვენთვის დიდი ხნის წინ იყო, ამით ვინ უგეშებ თავს, არავის არ უთქვავს ჩვენთვის, რომ იცი რა, საკვებს აქვს უზარმაზარი მნიშვნელობა იმისთვის, თუ თავს როგორ იგრძნობ. დღეს დისკურსი გაცილებით უფრო წინ წავიდა და ნებისმიერი ფსიქოლოგის ან ფსიქიატრის კაბინეტში თქვენ აუცილებლად გაიგებთ პირველ რიგში კითხვას და შემდეგ კი დარიგებას იმის თაობაზე, რომ ვის უნდა მიმართოთ, თუ გინდათ, რომ თქვენი მენტალური მდგომარეობა გაუამჯობესოთ, მაგრამ ნუტრიციის გზით ასევე. ჩვენი შემდგომი სპიკერი გახლავთ ადამიანი სანდრო ნოზაძე, რომელმაც Precision Nutrition-ის მიერ სერტიფიცირებული ნუტრიციის კოუჩი გახდა. ეს არის კანადური ორგანიზაცია. ჩვევებზე დაფუძნებული ნუტრიციული კოუჩინგით მუშაობს სანდრო. სანდრო ასევე სერტიფიცირებულია ძილის, სტრესის მართვისა და ენერგიის აღდგენის ტექნიკებში. დღეს ვერავინ იტყვის, რომ ამ რომელიმე სფეროში ჩვენ დახმარება არ გვჭირდება. ამაში დახმარება გვჭირდება ჩვენ ყველას.
სანდრო, აგრეთვე გახლავთ ჩვენი სამიტის ნუტრიციის და ფიზიკური ჯანმრთელობის მიმართულებების არქიტექტორი და მოდერატორი. ანუ სანდრო არის ის ადამიანი, რომელმაც შეარჩია ძალიან ბევრი მონაწილე ნუტრიციის, ფიზიკური ჯანმრთელობის მხრივ და გახადა, ასე ვთქვათ, შესაძლებელი ის, რომ ეს ადამიანები დღეს და ხვალ თქვენს წინაშე იყვნენ წარმოდგენილები და ამ ადამიანებმა თავთავიანთი პრიზმით, თავთავიანთი თეორიული ჭრილით ილაპარაკონ ამ საკითხზე. სანდროს დღევანდელი ლექცია ასე ჟღერს სტრესი და ემოციური ჭამა და მოდი ხელი აწიეთ, რამდენისთვის არის რელევანტური ეს საკითხი. კი ბატონო, ნახევარზე მეტი დარბაზი პირველი აქ ყავთ. მოდით მივესალმოთ სანდროს. მადლობა თამარ. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ, რომ ესე გვიანობამდე დარჩით. ეხლა მინდა რომ ცოტა გავერთოთ. პირველი კითხვა საინტერესო იყო. ეხლა გადავიდეთ. ზოგადად რო ვთქვათ, ხო, ჩემი ძირითადი მიმართულება არის, რომ ცოტა არასტანდარტულად უყურებ, მე ისე ვფიქრობ, იმიტომ რომ მხოლოდ კვებით ბევრი პრობლემა არ წყდება, მაგრამ აი ამ რაღაცების ერთობლიობით ბევრი და დიდი პრობლემები წყდება. იმიტომ რომ მოძრაობა, ვარჯიში, სტრესის მართვა, აღდგენა, კვება, ძილი, სოციალური, ემოციური ფონი, ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. და თუ ვითა ჩვენ მხოლოდ კვებაზე ვაკეთებთ აქცენტს, როგორც ხედავთ, რაღაც დონეზე შეზღუდულია, ხო? და ვეღარ გაფართოვდება იმის იქით, ამიტომ თლიანობაში უნდა შევხედოთ ადამიანს და იმ პრობლემებს, რასაც ჩვენ ვაწყდებით. ეხლა მინდა რომ ყველამ ამოვიღოთ ტელეფონები, ისედაც ამოღებული გაქვთ მე მგონი ბევრს და დავასკანეროთ ეს QR კოდი. თუ მუშაობს, ხელი აწიეთ, მე მგონი მუშაობს. ან კაი. ალბათ 15 წამზე მეტი არ დაგჭირდებათ, რომ პასუხი გაცეთ. უნდა იმას ვქნათ. ყველამ დაასკანერა? მე მგონი გადავიდეთ, ხო თუ? რუსკა რა ქენი? კაი, ვინც დაასკანერა, ხელი აწვიოთ, რომ მივხვდეთ. მაშინ გადავიდეთ შემდეგზე, რომ მეორე ვარიანტიც მაქვს, აქ ვინც ონლაინ ესწრებოდა, მაგრამ სანამ ინსტაგრამზე შეხვალთ, მე მგონი უფრო დიდი, რომ ეს კითხვარი არის ჩემს ინსტაგრამ გვერდზე. თუ ვინმეს გაქვთ და ვერ მოახერხეთ დასკანერება QR კოდი, შეგიძლიათ შებრძანდეთ და აი ჩემს ბიოშია, თუ ეს დაგეხმარებათ. და პასუხი გავეცით, ხო? მაშინ ახლა გადავიდეთ უშუალოდ შედეგები ვნახოთ. ესე იგი მეტნაკლებად თქვენ შეგიძლიათ პარალელურად კიდე გაცეთ, ანუ აგრეგაცია მოხდება. ანუ მარტივად ეხლა სურათი რო დავინახოთ, მწვანე ფერის არის კითხვა ჩქარავ ჭამ. შემდეგი არის ემოციური სტრესული ჭამა და ასევე გვაქვს მოსტაფილოსფერო, რომელიც ვერ გეგმავ კვებას. ანუ როგორც ვხედავთ, ეს არ არის რაიმე თეორია, ეს არ არის რომელი კვლევა ან საქართველოს გარეთ ან საქართველოში, ეს ვართ ჩვენ, ვინც აქვს ხედვართ, ეს პრობლემა ყველას გვაქვს, მათ შორის მეც. თავარი არის, რომ რა დოზით ვაკეთებთ ერთს, ვაკეთებთ ეს შეიძლება კვირაში ერთხელ თუ ყოველდღე. ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს.
ეხლა ბევრი რო აღარ ვილაპარაკოთ, ეს რა არის ყველამ ვიცით, ეს პრობლემა ყველას გვაქვს, რაღაც დოზით. ეხლა დავიწყოთ საუბარი იმაზე, თუ რა არის ეს თითოეული პრობლემა და როგორ გადავჭრათ. მთელი ბავშვობა ჭამდის საშინლად ჩქარა. დიდობაშიც. მქონდა რიგი კუჭნაწლავის პრობლემები, მაგრამ ვერ ხვდებოდი, იმიტომ რომ ექიმები არ მეუნებოდნენ და ზოგადად ამაზე აქცენტი არ კეთდებოდა. აქცენტი კეთდება უფრო იმაზე, რას ჭამთ, ვიდრე იმაზე, როგორ და რატო და რანაირად. ჭამის სიჩქარეს აქ ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ზეგავლენა ჩვენს ჯანმრთელობაზე და ვინმე რომ მითხრას, რომ სანდრო, მოდი მითხარი ერთი რამ, სხვის თქმის უფლება არ გაქვს, რასაც ყველაზე დიდი ეფექტის მოხდენა შეუძლია ჩემ ჯანმრთელობაზე, ეს არის ჭამის სიჩქარე. რაც უფრო ნელა ვჭამთ, უფრო ჯანმრთელები ვართ. რატო? ვიღებთ ნაკლებ კალორიას, ვიდრე ჩქარა ჭამის დროს. ყველა ვარიანტში. გამორიცხულია იყოს შემთხვევა, რომ შემომეჭამა ნელა. ხო, თუ შემომეჭამა, ჭამ ჩქარა, როგორც წესი. ეს ბევრმა არ იცის, რომ ჩვენმა კოლეგებმა და სპიკერებმაც ახსენეს, ტონიმაც ახსენა, რომ ნერწყვში არის ფერმენტი, რომელიც 25%-ით ამუშავებს ნახშირწყალს. ნახშირწყალი რა არის? მაგალითად კარტოფილი ავიღოთ. ანუ წარმოიდგინეთ, 1/4 საქმეს აკეთებს მხოლოდ ნერწყვი. თუ ჭამთ ჩქარა, ამ პროცესს ვაფერხებთ და ჩადის კუჭნაწლავის ტრაქტში ისეთი საჭმელი, რომელიც არ არის თლად დამუშავებული კარგად. უფრო ნაკლები კალორია ყოფნის უფრო დიდხანს, რატო ხდება ეს? იმიტომ რომ ჩასული საკვები არის იმ ფორმით, რა ფორმითაც ჭირდება და ორგანიზმი იქიდან მიკრო და მაკრო ელემენტებს ბევრად ადვილად იღებს, ვიდრე ის, რომელიც არის ან დაუღეჭავი, ან დაუმუშავებელი, ასე ვთქვათ. შებერილობა და დისკომფორტი, როგორც წესი გვაქვს თუ ჩქარა ვჭამთ, შემომეჭამას მერე შეიძლება ხელი მოვისვათ მუცელზე და გაიბერათ, სუდად ვართ, ვაიდე და არის ესეთი მომენტები. ბუნებრივად ვიკლებთ წონაში. ანუ პირველი მე კლიენტად როცა მუშაობ ჯგუფში თუ ინდივიდუალურად, თავიდან რამოდენიმე კვირა შეიძლება საერთოდ არ გავაკეთოთ აქცენტი იმაზე, რას ჭამს ადამიანი. პირველ რიგში ისმევ ესეთი კითხვა, რას სისწრაფით ჭამ და ამის შემდეგ ხდება მარტივად, რამოდენიმე კილო უბრალოდ ადამიანმა შეიძლება იმით დაიკლოს, რომ დაიწყოს ნელა ჭამა და არა ის თუ რას ჭამს. ეს უკვე შემდეგი ფაზა არის. და დღეს საერთოდ არ ვსაუბრობთ საკვებზე. თუ კითხვა იქნება, გიპასუხებ. და უკეთესი ათვისება, უკეთესი აღდგენა, ხო? ჩვენ ყოველდღიურად ვაზიანებთ ორგანიზმს, იქნება ეს ვარჯიში, რომელიც იმ მომენტში ზიანია და მერე უნდა აღადგინოს ორგანიზმმა თავისთავი. იქნება ეს სტრესი, იქნება ეს გაბრაზება, იქნება ეს ბევრი მუშაობა ასე შემდეგ და ღამე როცა გძინავს ორგანიზმმა უნდა აღადგინოს თავისთავი და ამას სჭირდება უკვე საკვები მასალა. ეს მასალა უნდა იყოს გადამუშავებული იმ ფორმით, რა ფორმითაც კუჭნაწლავს უფრო სიამოვნებს. ეხლა კითხვა არის, რომ კაი, ყველაფერი ილაპარაკე, გავიგეთ, მაგრამ როგორ ჭამოთ ნელა? მარტივი არის ერთ-ერთი, რომ უბრალოდ ხელი გაუშვით ჩანგალს. ანუ ლუკბებს შორის ხელი გაუშვით ჩანგალს და როდესაც გადაყლაპავთ, ისევ აიღეთ. ეს მოგცემ საშუალებას, რომ რამოდენიმე წუთის ეკონომიკა და დაუმატოთ თქვენს მთლიან ჯამურ კვების დროს. თუ მემარჯვენე ხარ, ჭამე მარცხენა ხელით, არ მიცდია ესმე, მაგრამ შეგიძლიათ და მესამე რაც არ არის ესეთი პირდაპირი და ცოტა რთული ამოსახსნელია, დააკვირდით რის გამო ჭამ ჩქარა და ესადე მოაშორო ეს მიზეზი. ჩემ მაგალითზე გეტყვით, მყავს პატარა ძაღლი, რომელიც რომ მოვა და მიყურებს ესეთი თვალებით, ვიწყებ ჩქარა ჭამას, რომ მალე მოვრჩე, რომ ესეც მომშორდეს. მე მაგალითად ეგ მაგ და სრულ სიჩუმეში ვჭამ, კიდე ძალიან ჩქარა. ადრე არ იყო ესე, თუ ყველაფერი არც ხმარი მუსიკის, მარტო ვარ სახში და მიწევს ჭამა, თუ სრული სიჩუმეა, ძალიან ჩქარა ვჭამ. მეც ადამიანი ვარ. უბრალოდ მე ამ შემთხვევაში ვიცი ჩემი ჰაბიტები და ამას მნიშვნელობა აქვს, რომ თქვენს რაღაც დონეზე დააკვირდეთ, ამოხსნათ და ასევე ხანდახან არის, რომ უბრალოდ ძალიან თუ გვშია და ძალიან მოვიშიეთ თავი, ნუ კიდე უფრო რთულია რა. ეს მოკლედ ასე თქვათ ჭამის სიჩქარეზე. ეს AI-ს ვაკეთებინებ ამ სურათს, მაგრამ თითებს რაღაც ვერ აკეთებს კარგად. მაგრამ მე მგონი მაინც ხო, ეს არის ძალიან
ისეთი თემა, რომელიც ძალიან ბევრი ფაზებია და ბევრი ფენაა, ძალიან რთული ამოსახსნელია, ეს რიგ შემთხვევაში გადადის დაავადებაში, რომელსაც მე არ ვკურნალობ და მე ექიმი არ ვარ, და ამაში ბევრად კომპეტენტური ხალხი არის. უბრალოდ იმ ეტაპზე, როდესაც ადამიანი მოდის ჩემთან და ვატყობთ, რომ არის ემოციური სტრესული კვების ნიშნები, ვცდილობთ ამოხსნათ. რატო არის ეს, ხო? საერთოდ რა არის სტრესული ემოციური კვება? ანუ ტვინის მიერ გამომუშავებული სტრესთან გამკლავების მეთოდია. ტვინმა თქვა, რომ მე ახლა მჭირდება ეს, იმიტომ რომ ვარ სტრესში. მარტივად რო ვთქვათ ეს დეფინიცია და როგორ მივხვდეთ საერთოდ, იმიტომ რომ ამ კითხვაში ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ის, რომ ვიღაცა ვინც დაკლიკა ჭამ ემოციურად იცის, მაგრამ ვიღაცა ვინც არ დაკლიკა შეიძლება არც იცის რომ ჭამს ემოციურად. ჩქარა რო ჭამ იცი, მაგრამ ემოციურად რო ჭამ შეიძლება არ იცოდე. ამიტომ როგორ მივხვდეთ, ხო? ანუ ცოტა ხნის ვჭამეთ და მაინც გვშია, რაღაც მოგვივიდა, მაინც გვშია. მე დავიმსახურე ან თავის დასაჩუქრება, ხო ყველას ქონია ალბათ, რომ აი ეხლა რაღაცა კაი მოხდა ჩვენ ცხოვრებაში ან სამსახურში დაწინაურება. რაღაცა მოხდა და მე ხა ჰომეოსტაზურად არ მშია, მაგრამ რატომაც არა, მოდი ვჭამოთ, ან დავლიოთ. 15 წუთი რამე რო გადავდოთ, შეიძლება დაგვავიწყდეს საერთოდ. ეს ხშირად არის ძალიან ბევრ ჩემ კლიენტს გამოუსწორებია თავისი ეს ემოციური სტრესული კვება, მხოლოდ იმით რომ გადადო და ისე აღარ მოუნდა ან დაავიწყდა. რატო ხდება ეს? იმიტომ რომ როდესაც ამაზე ჩემზე 10 ჯერ კომპეტენტურმა ადამიანებმა ისაუბრეს, მათ შორის ბატონმა რობერტ საპოლსკიმ, რადგან სტრესი იწევს, სტრესი არ არის, რომ სულ იწევს, სტრესი ავა და რაღაც დროის მერე ჩამოდის, ხო? ან 15 წუთის მერე მიახლოებით ჩვენ შევატყობთ, იმიტომ რომ სტრესი არ არის, ჩვენ 2 საათი სტრესში ვიყოთ, ხო? თუ არ დავრბივართ მართლა რაღაც ძალიან მაღალი სისწრაფით, როგორც წესი სტრესით ჩამოდის და სტრესთან ერთად ჩამოდის ჩვენი ასე ვთქვათ მოთხოვნილება, რომ მივიღოთ საკვები. და შიმშილის ზრდობა უცებ იწყება. იმიტომ როგორც წესი, როცა გვშივდება, ნელ-ნელა გვშივდება, ხო? ჩვენ თუ მივიღეთ ახლა საკვები, რამოდენიმე საათში მოგშვიდება, მაგრამ არა ისე, რომ ეგრევე მოგშვიდეს. როგორც წესი, ბროკოლი არ გვინდება და გვინდება დონატი. ამის უკანაც ძალიან დიდი მექანიზმი დგას, ამაზე აღარ დავიწყებთ საუბარს. უბრალოდ გეტყვით, რომ მარილი, ცხიმი და შაქარის კომბინაცია ერთად ფაქტიურად აფეთქებს ჩვენ ტვინს და უფრო მეტი გვინდება და მაღალკალორიულია, ასე ვთქვათ კიდე. ისე შემოგვეჭამა ვერ მივხვდით, ქონია ალბათ, ხო? ამის ერთ-ერთი ეფექტური მეთოდი არის, რომ რის ჭამასაც ვაპირებთ, მაგალითად ჩიპსი, ხო, ერთი მთლიანი შეფუთოთ, თეფშზე გადმოვყაროთ და ისე მივირთვათ. იმიტომ რომ როცა თვალი ხედავს რამდენია, შეიძლება იმდენი აღარ მივირთვათ. იგივეა შოკოლადზე მაგალითად. ნუ ხანდახან შეიძლება არ იმუშაოს, მაგრამ და ჭამის შემდეგ დანაშაულის ზნობა გვიჩნდება. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. იმიტომ რომ აი ეს არის ზუსტად მეშვიდე, რაც განაპირობებს აი ამ ციკლს, რომ ჩვენ თავს ვიგვემთ, რომ ეს რა გავაკეთე და მე შეიძლება ისევ დაუბრუნდეთ ამ ციკლს, რომ ეხა მე მთელი დღე გავაფუჭე და მოდი მაშინ გას პედალ მუხრუც კი არა და აქსელერატორს დავაჭიროთ ბოლომდე ფეხი და რადგან მე გავაფუჭე, შემილია ნახევარი პორცია კერ და 8 ვჭამო პირობითად. ამის ძალიან ეფექტური მეთოდი, რომ ასე ვთქვათ, დავინახოთ და ამავდროულად ამოხსნათ არის, რომ თუ საღამო გააფუჭე, მოდი საღამო დატოვე გაფუჭებულად და არა დილა შუა დღე. ხო, პირობითად 1/3 და 1/4 ნაწილად დავყოთ დღე და ის პირველი 3 დავტოვოთ გამწვანებული და ბოლო გავაწითლოთ. რატომ მთელი დღე ხო კარგად მოვიქეცით, ასე ვთქვათ. ეს არის ფორმა, მე შეგიძლიათ გადმოწეროთ, ამერიკელი ნეირომეცნიერია ჯადსონ ბრუერი, რომელიც ძალიან ეფექტურად მუშაობს ეს ასე ვთქვათ, მექანიზმი. ყველაზე მნიშვნელოვანი არის რა? მაპროვოცირებელი ფაქტორი, ტრიგერი, ხო? ანუ რამ დაგვატრიგერა, რატო ვჭამთ? იმ მომენტს ხვდებით, რომ რაღაცა არ არის სწორად, რომ მივირთმევთ მაშინ როცა არ გშია, შედეგზე ვისაუბრეთ, არ არის სასიამოვნო, თუმცა ყველაზე რთული, რის იდენტიფიცირებაც ჩვენ გვიჭირს, არის მაპროვოცირებელი ფაქტორი, ტრიგერი. რატო გავაკეთეთ ეს? და როგორც კი ამის ამოხსნას ვიწყებთ, შეიძლება ეს იყოს კამათი მეუღლესთან, ცუდი ამბავი გავიგეთ, ან თუნდაც ფიქრი. ჩვენ აი ადამიანებმა და ძალიან კომპეტენტურმა სპიკერებმა ისაუბრეს, რომ
ფიქრმაც კი შეიძლება მოგვიმატოს კორტიზოლი ისე დონეზე, რომ ვეღარ ვანსხვავით ეს ფიქრია თუ რეალურად ცუდი რამე ხდება. ამიტომ ამ სიტუაციაში ძალიან კარგად მუშაობს ეს სავარჯიშო, ხა ამას დიდი დრო უნდა რომ ბოლომდე გავიარო, თუმცა მთავარი მომენტი აქ არის ის, რომ ეს არის ბნელი ოთახი და როდესაც ჩვენ ემოციურად ჭამთ, არ ვიცით ამ ბნელ ოთახში შუქის ასანთები არის თუ არ არის საერთოდ. აი ესე ვდგავართ და არ ვიცით. შეიძლება იყოს, შეიძლება არ იყოს. ის არ ვიცით სად არის. და როცა ამას უკვე რაღაც დონეზე ამოვხსნით და ვიცით ჩვენი ტრიგერი რა არის, შუქი წინთება. და ასევე არის ამასთან გამკლავების ესეთი მეთოდი არის, პრინციპია, რომ თუ ჩვენ სტრესთან გამკლავების მეთოდი გვაქვს მხოლოდ ერთი, რაც არის ჭამა. ყოველ სტრესში ჩავარდნის დროს ჩვენ ჭამთ. მაგრამ თუ ჩვენ გვაქვს რამოდენიმე მეთოდი ჭამასთან ერთად, შეიძლება იყოს ჰაერზე გასვლა, სუნთქვითი ვარჯიშებით, სივიშხაპი, არ ვიცი, ნორმალური დოზით, შეიძლება ცოტა ალკოჰოლიც, ყოველ ჯერზე არ მივირთმევთ. ეს ნიშნავს, რომ არ ვაზიანებთ ორგანიზმს. მე მყავს კლიენტები, ვინც მაგალითად, დაიწყეს ბევრად ჯანმრთელი ცხოვრების სიგარეტს თავი გაანებეს, ალკოჰოლს თავი გაანებეს და ერთადერთი დარჩათ ჭამა სტრესის დროს. ხა შეიძლება ვთქვათ, რომელი ჯობია, იმას დავდოთ ვერ ვიტყვი, რომ სიგარეტი მოწიონ და ალკოჰოლი დალიონ ჭარბი ოდენობით, მაგრამ პრინციპს თუ ხვდებით, არის რომ ვიფიქროთ და ვიპოვოთ რა გშველის რომ გავანეიტრალოთ ჩვენი სტრესი. და ერთ-ერთი ყველაზე ისეთი რა, აქტუალური, რაც ყველას გვაქვს და მეც მაქვს და ალბათ ვერავინ იტყვის რომ არა აქვს, ეს არის ჭამის დროს გაჯეტები. აი, რუსკას არ ქონია. ჭამის დროს გაჯეტები. ანუ რა ხდება, ხო? ამის მექანიზმიც სტრესის დროს ძალიან ისეთია, მნიშვნელოვანია. ამაზე სლაიდები მქონდა სკოლაში ბავშვებს რო ვკეთებ, ვებქვი მოსდევს ადამიანს, როგორც ბატონ საპოლსკის ქონდა დინოზავრები. რა ხდება ამ დროს, ხო? ანუ სტრესში ვარდებით. სისხლი მიეწოდება რას? პერიფერიებს, ხო? ანუ სერიოზულ სტრესში თუ ვართ, ჩვენი ორგანიზმი ევოლუციურად მაინც ძველი მექანიზმია. და მას გონია რომ სტრესში რო ვარდებით, უნდა გავიქცეთ, იმიტომ რომ ვიღაც მოგზდებს, მაგრამ შეიძლება ვიჯდეთ კომფორტულად სამზარეულოში, არსად არ გავრბოდეთ და უბრალოდ ფიქრის დონეზეც ან ცუდი ამბავი გავიგოთ, ან უყურებდეთ ტელევიზორს, ან სკროლავდეთ და რაღაც ისეთი ვნახოთ, რამაც სტრესში ჩაგვაგდოს, ან დროს რაღაც დონეზე კუჭ-ნაწლავის სისტემას უფერხდება სისხლის მიწოდება. ეს კი აუცილებელი წინაპირობა იმისთვის, რომ საკვები გადამუშავდეს. ხო, ამას ახლა ახალს არაფერს არ ამბობ, ყველამ ვიცით. პერისტალტიკა ნელდება და შესაძლოა შეფერხდეს. ჩვენ კიდე გონია რომ რაღაცა პრობლემა გვაქვს, თქვა ზოგადად ჯანმრთელობის, ხო? თუმცა აქ ასევე არის მეორე მომენტი, რომ მე მყოლია კლიენტებიც მეუბნებიან, რომ იცი რა, რო ვსკროლავ, მაშინ ნელა ვჭამ და რა ვქნა, რომელი ერთი გავაკეთო. ნუ მეუბნებიან, თუ ნელა ჭამ, თუ ნელა გაჭმევს, მაშინ სკროლეთ ჯერ და მერე ნელ-ნელა, თუ აქაც ცოტა რთულია რა, რომ იმას ვქნათ, ასე ვქოთ, ურთიერთგამომრიცხავით, ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანია, მაგალითად, რომ აი ნელა ჭამა დავიწყოთ და მე ამასაც ნელ-ნელა მივხედავთ რა. გვიან ჭამა. ვინ ჭამთ გვიან ხშირად? მეგონი გადავიდეთ შემდეგ სლაიდზე, არ მჭირდება. გვიან ჭამა, ეს ანუ გვიან ჭამა არ არის თავის მომენტი, რომ ჩვენ გვიან ჭამა გვიყვარს. გვიან კვება ზოგადად გვიან კვება ქმნის პრობლემას, იმიტომ რომ როგორც წესი ჩვენ ენერგია გვჭირდება დღის განმავლობაში და არა ღამე. როგორც წესი არის დისბალანსი, ჩვენ ვიღებთ დიდ ენერგიას მაშინ, როცა ჩვენის არ გვჭირდება. ანუ შეიძლება მთელი დღე გასული ვიყოთ, ვიმუშაოთ და ველოდოთ იმ წუთს, როდის მივალთ და სახში გემრიელად შევჭამთ. შეიძლება სპეციალურად არ ვჭამოთ, იმიტომ რომ ვიცით, რომ სახში რაღაც გემრიელი გველოდება. თავისთავად ყველა ვაკეთებთ ამას რაღაც დონეზე, თუმცა საუბარი არის, რომ რა სიხშირით ვაკეთებთ ამას, წარმოიდგინეთ კილა, არ ვიცი, 1 ლიტრის მოცულობით და გვეუბნებიან, დავალებას გვაძლევენ, რომ 24 საათში ეს უნდა შეავსო. გინდა არ გინდა, უნდა შეავსო. თუ დილიდან საღამომდე არ ავსებ, რას ვაკეთებთ? საღამოს მივდივართ და ერთიანად ვავსებთ. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ გვიან უბრალოდ კი არ ვთქვათ, რომ მე გვიან არ ვჭამ და მთელი დღე ნაჭამი არ გვაქვს. მაგრამ ჯობია რომ მართლა ჭამო, იმიტომ რომ ჭირდება ორგანიზმს
საკვები ნივთიერება. მნიშვნელოვანია რომ დავგეგმოთ გადავალთ შემდეგზე და დღის განმავლობაში შევისვოთ ენერგია მაშინ როცა ის ჩვენ მართლა გვჭირდება. იმიტომ რომ წარმოვიდგინოთ საღამოს რომ მოვდივართ მეტაბოლიზმის ციკლებს და შეიძლება წამოვგორდეთ ტელევიზორთან და კარგი ნაჭამება მე ჩაგვეძინოს. ამიტომ ზოგადად რა შვება, ხო? ანუ მეტაბოლიზმი ღამე იკლებს, ნიშნავს რას, რომ ისეთი აქტიური აღარ არის, ჩვენი ელემენტი ჯდება და ვეღარ ერევა საკვებს ისე როგორც უნდა ერეოდეს. პლუს როგორც წესი ღამე რომც მივიღოთ საკვები, მე აღარ მოძრავთ. თუ იმოძრავთ, ნუ კიდე კარგია, მე შეიძლება დავიძინოთ. კუზნაძლავსაც უნდა ძილი. ანუ წარმოვიდგინეთ რა, ოფისში ხართ, პარასკევი დღეა, 6 საათია და იცით რომ 7:30-ზე გადიხართ. მოდის ბოსი და გეუბნებათ რომ კიდე 3 საათი უნდა გაჩერდეთ, იმიტომ რომ რაღაცა საქმე გამოხდა. აი ეს არის თქვენი კუჭი არის თანამშრომელი, თქვენ ხართ ბოსი. თქვენ ეუბნებით რომ ეს საქმე გამოხდა ეხლა, იმიტომ რომ ბოდიში ჭამე. შესაბამისად მოუფრთხილდეთ მასაც რა, რაღაცა ორგანო კი ვერ ხედავთ, რო არ ხედავთ არ ნიშნავს რომ ის ცოდვა არ არის. დაძინებამდე ჭამა შეიძლება ძილი აგვირიოს, ხო? ხშირად შეიძლება ქონია ეს მომენტი. სხეულის ტემპერატურა უნდა დაიწიოს 1-2 გრადუსით, რომ ჩაგვეძინოს. როცა ჩვენ ვიღებთ საკვებს, გვიან ისე ვიგინაოთ, რომ კუჭმა თქვა, რომ ეს რა მიქენი, მაგრამ ნუ კაი, გავაკეთებ მაგას და იწყებს სამუშაოს. იმას ჭირდება სისხლი, სხეულის ტემპერატურა ქვევით ვერ იწევს, შეიძლება ვეღარ დავიძინოთ. ან გამოგვეღვიძოს ღამე, გამოგვეღვიძოს მეორე დღეს არ ვართ ისე კარგი, ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ამას ყველა ვაკეთებთ, მეც მათ შორის, ქონია, გვექნება კიდევაც, თავარია რომ მივხვდეთ ამ მექანიზმს უკან და ამ გამომშვებული ჩვევებით ხელი შეუწყოთ ჩვენს ორგანიზმს, რომ თავის საქმე გააკეთოს. ჩვენ არაფერი არ გვჭირდება მეტი, ანუ ორგანიზმს უნდა რომ ხელი არ შეუშალოთ. მაგარი ტიპია რა. ანუ ჩვენ ხელს უშილით რეალურად, ჩვენი ამ რაღაცა სულელური ჩვევებით არ ვფიქრობთ და ის მაინც კაჩავს, ბოლომდე კაჩავს და პრობლემა კიდე რაში ეცით, რომ ძალიან მაგარი მექანიზმია და როგორც წესი სიგნალს გვაძლევს გვიან. ბავშვებთან ძალიან მჭირს მაგალითად გავაკეთებინო, რატო უნდა დაიწყონ სწორი კვება, როდესაც მაინც კარგად ზნობენ თავს. ჩემ შემთხვევაში რომ მოდიან ჩემთან, უკვე რაღაც სიგნალები მიცემული აქვს ორგანიზმს, რომ თუ არ მიშველი დაგვერხება რა. ამიტომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი რომ დავფიქრდეთ და ნუ ბოლო ხო ეს იყო ზოგადად ნუ კუჭზე გადაუხვია, მაგრამ ამას და ყველაფერს სხვას ასევე ძალიან მაგრად ეხმარება კვების დაგეგმვა. ეხლა ეს უმარტივესი რამე, არაფერს ეს არ ვამბობ, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია. რატო? იმიტომ რომ თუ არ გეგმავ, თავს ძალიან იშიებ, თუ ძალიან იშიებ, მე ჩქარა ჭამ, მე შეიძლება გვიან ჭამო, შეიძლება ჯანქი ჭამო. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია უბრალოდ დაგეგმა. დაგეგმაში რა იგულისხმება? ვიღაცას აქვს საშუალება რომ 1 კვირის გეგმა გააკეთოს მაგალითად და ჩამოწეროს, იყიდოს, გარეცხოს, გაყინოს პროდუქტები, ძალიან მაგარია თუ მაგას ახერხებ, მე ვერ ვახერხებ. შეიძლება 1 დღე, 2 დღე გავქაჩო, მაგრამ ვაკეთებ. ნაი რუსკა მიყურებს ეს სახით. ვაკეთებ 1-2 დღეს ვაკეთებ, მაგრამ როგორ ვაკეთებ? ანუ მე მაგალითად პირად მაგალითად გეტყვით 7 დღიდან 5-6 დღე ვიცი მეორე დღეს მინიმუმ რა ვჭამ. უბრალოდ საღამოს ჩამოვწერ და მეხმარება ეს. უკვე ვიცი, პირობითად შეიძლება ხორცი იყოს გაყინული, გამოიღო გალღვეს. აი ისეთ რაღაცებს ვაკეთებ, რომ ხელი არ შემეშალოს, სპონტანურად არ ვჭამო. თორემ მეც ადამიანი ვარ, სტრესი მეც მაქვს, სტრესულად მეც ვჭამ, მაგრამ მე უფრო ვფიქრობ ჩემ ჩვევებზე და ვხვდები რა არის მაპროვოცირებელი ფაქტორი ჩემთვის. ესე იგი, გვეხმარება რომ არ მოვიშიოთ თავი ძალიან, არ ვჭამოთ ჩქარა, იმიტომ რომ თუ მაგრა გვშია, აზრი არ აქვს. უეჭველი მაგრა ჩქარა ვჭამთ. გვეხმარება ავირიდოთ ჯანქი და გვეხმარება ვჭამოთ შედარებით ჯანმრთელი. ეს იყო და ეს თქვას მინდა თქვენთვის. მე მგონი მე პირიქით ჩავჯექით დროში თუ კი სანდრო დროში ძალიან კარგად ხარ. უღრმესი მადლობა პირველ რიგში. მეგობრებო, დიდი დრო არ გვაქვს, მაგრამ კითხვებს მაინც ავიღებთ, ასე რომ სლაიდოს გავანებოთ, თავი უკვე გავშინაურდით ერთმანეთთან, ასე რომ ხელის აწევით სანდროსთან კითხვა ვისაც აქვს. კი ბატონო. რომ ევოლუციურად
თუ ისე დავიწყებ ცხოვრებას, როგორც ის ადამიანი, ვინც თქვენ ახსენეთ ცხოვრობდა და ვიმოძრავებ დღეში 30 კილომეტრს, რომ ის ხორცი ჩვენ მოვიპოვოთ, მაშინ შეიძლება. არ არის კარგი, არც იმისთვის არის კარგი, მაგრამ ის ადამიანი სულ სხვა გარემოში იყო, ის იბრძოდა გადარჩენისთვის, მისი ცხოვრების ხანგრძლივობა ჩვენ არ ვიცით და ჩვენ არ ვიცით, არ არის კვლევები, რომელიც ამბობს, რომ იმ სისტემატურად მიღებულმა ხორცმა ღამე რა უკრა იმ ადამიანს, იმიტომ რომ ის ადამიანი რითი მოკვდა, შეჭამეს თუ სხვა დაავადებით არ ვიცით, მაგრამ ზოგადი პასუხი არის, რომ ანალოგიური მაგალითი როცა მოყავთ, ძალიან რთულია შევადაროთ ჩვენი დღევანდელი ყოფა იმ ყოფაში, რაშიც ისინი იყვნენ. პირველ რიგში, იმიტომ რომ ძალიან ბევრს მოძრაობდნენ და საჭმელი მათთან არ მიდიოდა. ისინი მიდიოდნენ საჭმელთან. ჩვენ შემთხვევაში, თუ არ წავშალეთ გლოვო და ვოლტი, ნებისმიერ დროს შეგვიძლია გამოვიძახოთ ისე, რომ მაქსიმუმ მივიდეთ კარებამდე. ამიტომ რაღაც დონეზე რელევანტურია, თუმცა ძალიან შორს ვართ იმ ყოფიდან, რაც იმ ადამიანს ჰქონდა ადრე. შეიძლება ერთი კითხვაც კი ბატონო და მე ვამთავრებთ. მაინტერესებს თქვენ რას ურჩევთ დღევანდელ ადამიანს, დღეში რამდენჯერ უნდა იკვებოს, თვითონ უნდა მოამზადოს თუ სხვა უნდა მოამზადოს და ასევე წყლის ბალანსიც თუ გაქვთ, თუ ძალიან ბევრი კითხვა არ არის. წყლით დავიწყებ. ზოგადად რაც უფრო ცივა, რაც უფრო ტენიანი ჰავა და რაც უფრო არ მოძრაობთ, უფრო ნაკლები წყალი გჭირდება თუ მაგას მეუნებით. ეს ყველა მიცის, თუ ცხელა და მოძრაობთ, უფრო ბევრი. წყალთან შედარებით წყალს და საკვებს შორის ასევე არის ერთ-ერთი თავი კითხვა არის ხო? არ ვიცი თუ აქტუალურია ჭამის დროს წყლის მიყოლება შეიძლება თუ არა და შეიძლება, ამაზე იყო ბევრი თეორია, რომ კუჭის წვენს ანეიტრალებს და ეს რომ მოხდეს 45 ლიტრი წყალი უნდა მივიღოთ, რაც გამორიცხულია. ზოგადად ხო მოусმინოთ ჩვენს ორგანიზმს, თუმცა არის ეგეთი ფორმულა, რომელიც ამბობს, რომ 0.3, 0.4 მილიგრამი უნდა მივიღოთ ჯამურ თითო კილოზე რა, სადღაც 60 კილო ადამიანზე გამოდის 2 ლიტრი და 300 თქვა სითხე. მაგრამ ის უნდა გავითვალისწინოთ, რომ წყალს არ ვიღებთ მხოლოდ წყლით, წყალს ვიღებთ ასევე მაგალითად კიტრით, რომელიც არის 96-17% წყალი და ჩიფსი, რომელშიც არის 1% წყალი. ამიტომ მნიშვნელოვანი ასევე რა ვჭამთ. როგორ? რამდენჯერ უნდა მიირთვათ საკვები? ერთ-ერთი თავარი პრობლემა ცოტა კვების არის ის, რომ ცილას ვერ ვიღებთ იმდენს, რამდენიც უნდა მივიღოთ. ადამიანი შეიძლება იყოს ორჯერად ჭამაზე და იდეალური იყოს მისთვის, თუმცა ჩემი გამოცდილებით, თუ ადამიანი ერთხელ ჭამს დღეში, ძალიან გაუჭირდება მიზნების მიღწევა, გინდა ჯანმრთელობის და გინდა კუნთური მასის ზრდის. ჩემი გამოცდილებით ორჯერ კვება ბევრად ეფექტურია. თვითონ თუ ეხერხება მომზადების პროცესში ბევრს სწავლობთ, ჯობია დაიწყოს მომზადება, იმიტომ რომ ყველა ვარიანტში ისწავლის და ეს მისი ნასწავლი გამოადგება, რომ სპონტანურად აღარ მიირთვას, მაგრამ თუ ყავს მეუღლე, ვინც ძალიან გერმანულ საჭმელს აკეთებს, შეუძლია დაიკიდოს და მიენდოს მეუღლეს. უღრმესი მადლობა, სანდრო, უღრმესი მადლობა. მეგობრებო, ჩვენ გადავდივართ ჩვენს დღევანდელ ბოლო სესიაზე და იმისთვის, რომ ასე ვთქვათ, მთელი დღე ამდენი იღვაწეთ აკადემიურად, ამდენი მოისმინეთ, დაიღალეთ, მაგრამ ერთგულად დარჩით ბოლომდე, ეს არის ჯილდო და რა არის ახლა ჩვენი ჯილდო? ჩვენი ჯილდო არის, რომ მოусმინოთ იმ ორ ადამიანს და იმ ორ ადამიანთან ერთად ვიმსჯელოთ, რომელიც ჰაერში ესე აფრინდება და ჩვენც აგვაფრენს და ქვევით ჩამოსვლა დაავიწყდება ორივეს და ჩვენც უნდა მოვიკატუნოთ თავები, რომ ქვევით სამყარო არ არსებობს, იმიტომ რომ ფილოსოფოსებთან გვაქვს საქმე, ხო? მოდი წარმოგიდგინოთ მაშინ ადამიანები, ანუ ეს არის ლევან გიგინეიშვილი. ლევანი არის ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კლასიკური ფილოლოგიის, ბიზანტისტიკისა და ნეოგრეცისტიკის ინსტიტუტის პროფესორი. სხვადასხვა დროს ის კითხულობდა ლექციებს შემდეგ დისციპლინებში. შუა საუკუნეების ქრისტიანული ფილოსოფიის ისტორია, ნეოპლატონიზმი, გვიანი ანტიკურობა, ქრისტიანობა და წარმართობა, ახალი აღქმა, ისტორია, კანონი და თეოლოგია.
დღესდღეობით მას მიყავს კურსები და სემინარები ბიზანტიურ ფილოლოგიაში და შუა საუკუნეების ბერძენ და რომაელ ავტორებში. ის არის ავტორი მრავალი სტატიისა იოანე პეტრიძეზე და ნეოპლატონიზმზე. მისი ინგლისური მონოგრაფია იოანე პეტრიძის პლატონური თეოლოგია გამოიცა შეერთებულ შტატებში 2007 წელს და რაც ძალიან საამაყოა არის შემდეგი, რომ ლევანი ასევე ასწავლის ზალდასტანიშვილის სახელობის ამერიკულ აკადემიაში მოზარდებს ბავშვებს ქართულ ლიტერატურასა და ფილოსოფიის ისტორიას. მივესალმოთ ლევანს. და მეორე ადამიანი, მეორე პანელისტი ჩვენი არის ანდრო დგებუაძე. ანდრო დგებუაძე ფილოსოფოსი და განმანათლებელია, რომელიც ადამიანის სააზროვნო და ეგზისტენციალურ განზომილებებზე გვესაუბრება. ის ცხოვრების მიზნის მაძიებელ ადამიანებს აღმოსავლური ფილოსოფიის ნააზრევს და შემეცნების გზაზე სიარულის თავის გამოცდილებას უზიარებს. ანდრო დიდი ინტერესით იკვლევს თანამედროვე ბიზნეს ადამიანისთვის საჭირობროტო საკითხებს და არაერთგვაროვან კორპორატიულ სამყაროში მოღვაწე მენეჯერებს მართვის ფილოსოფიაში წვრთნის. ანდროს მიერ სამყაროს კვლევის მეთოდოლოგია მეცნიერებით არ შემოიფარგლება. მისთვის მუსიკალური ესთეტიკა თვითძიების ყველაზე ინტუიტიური და უტყუარი არხია. მოდით მივესალმოთ ჩვენს გამომსვლელებს. თხოვთ რომ ამობრძანდეთ. კი ბატონო, ნამდვილად არ ვარ წინააღმდეგი. ვაინც კი, ბარეღამ. ოკეი, მეგობრებო, ლევან და ანდრო დღეს ჩვენ გქონდა ჯირთა ჩვენი მიმართულება არის მენტალური ჯანმრთელობა და ადამიანის კეთილდღეობა და დღეს შევეხეთ ძალიან ბრევრ, როგორც კლინიკურ, ასევე არაკლინიკურ წვრილ საკითხს, წვრილს გულისხმობ არა ასე ვთქვათ შეურაცხყოფელს, არამედ როგორც სპეციფიურს, ასე ვთქვათ სპეციალიზებულს, მაგრამ კაბინეტში შემოსული ადამიანებისგან ხო ძალიან ხშირად მესმის ხოლმე ესეთი ფრაზა, ან ამისი მსგავსი. რამე აზრი ხო უნდა კონდეს ჩემ ცხოვრებას. მარტო ცხოველი ხო არა ვარ რომ გაუმრავლდე და შვილებს ვაჭამო, ხო? ხშირად არის ხოლმე, ნუ ეგზისტენციალური კითხვები თითქოს გონია რომ რა ვიცი, არ უნდა ისმოდეს. მეგობრებო, თუ შეიძლება რომ მიცი რომ ძალიან დაიღალეთ, აი რაღაცა ბოლო ძალებზე ხართ, მაგრამ მოდით რა ცოტა 25 წუთით რომ გავძლოთ. კარგით, რომ ისე რომ ხმაური არ იყოს. ადამიანები ძალიან ხშირად საუბრობენ ხოლმე იმაზე, რომ მათ ცხოვრების მიზანი ან დაკარგეს, ან ვერ აღმოუჩენიათ. და უფრო ხშირად საუბრობენ იმაზე, რომ მათ არ იციან ცხოვრების საზრისი როგორ ეძებონ. ბევრს დავიწყებულიც კი აქვს თუ რას ნიშნავს ეს ძიების პროცესი, თუმცა ჩვენ ყველა ბავშვობიდან მოვდივართ და ალბათ ასე ვთქვათ ბავშვობაში იმდენად ორგანულად ვართ ხოლმე შერწყმულები სამყაროს, რომ ცოტა რომ ასე ვთქვათ მეხსიერებაში წავიდეთ, ჩვენი თავი ალბათ გაგვახსენებს ეს რა გზა არის, ხო? დღეს რატომ გადავწყვიტე პირველ რიგში, რომ ფილოსოფოსები და ფილოლოგები მომეწვია, რატო იყო ასეთი მნიშვნელოვანი, რომ ამ კუთხით გაგვეშუქებინა ეს საკითხი, რადგან ჩემი კითხვა არის შემდეგი. რამხელა მნიშვნელობა აქვს თუ აქვს საერთოდ მნიშვნელობა ადამიანის მენტალური ჯანმრთელობისა და კეთილდღეობისთვის იმას თუ ეს ადამიანი ეძებს თუ არა ცხოვრების საზრისს ან ამ ადამიანს ნაპოვნი აქვს თუ არა ცხოვრების საზრისი. მე მგონი ის შემიყო. ისეთი კითხვა არის დილამდე შემიძლია ესე ვიყო. მე დავიწყებ იმითი რომ არ ვახმოვანებ არანაირ რაღაცა მეცნიერულ ან სხვის აზრს. ამ შემთხვევაში მე უნდა ვთქვა რომ თუ კი მე რამე მაინტერესებს ცხოვრებაში ეს არის მივიდე იმ მდგომარეობამდე, რა მდგომარეობა, როდესაც უკვე პარადოქსის წინ აღარ ვიქნები. პარადოქსი არის ყველაფერი, რასაც აღქმა, როდესაც არ დასტურდება გავიგეთი. ანუ გაუგებარ მდგომარეობაში თუ ვარ, მაშინ კარგად ვერა ვარ და თუ გავიგე რაღაცა, მაშინ ის ღამე კარგად მძინავს. რა თქმა უნდა, ამ გზაზე პირველი რასაც წააწყდები და ბოლო რასაც წააწყდები, ეს არის რომ შენივე თავით იწყებ და შენ უნდა გაიგო ვინ ხარ, შენ უნდა გაიგო რატო გსურს, რაც გსურს,
რატო ფიქრობ, რასაც ფიქრობ. და შენ ეძებ მდგომარეობას, როდესაც შენ თავთან ხარ კარგად. თუ კი მე მეტყვით, რომ რა არის ცხოვრების არსი, ჩემი პასუხი იქნება სუპერ მარტივი. მე ვამბობ, რომ ცხოვრების არსი არის გაიგო ვინ ხარ და იყო რაც ხარ. ოღონდ მართლა. ოღონდ ეს ოღონდ მართლა არის, რომელიც აფუჭებს ამ ყველაფერს, თორე ისედაც კარგად ვარ. იმიტომ რომ ოღონდ მართლა ნიშნავს, რომ მაშინ ჩემი მართალი მდგომარეობა უნდა ვიპოვო და ამ გზაზე მე აღმოვაჩინე, რომ დედა რამდენს უტყუოდი. აქედან გამომდინარე, ეხლა კითხვა არის ესეთნაირად, რომ თუ კი მე გავალ იმ წერტილზე, რა წერტილსაც ქვია, რომ მე ჩემ თავთან უკვე კარგად ვარ. მაშინ მე შემიძლია ვთქვა, რომ ამის იქითკენ ყველა პრობლემა განულებული არის. მათ შორის ჯანმრთელობის პრობლემა. და სხვა შორის ეხლა აქ რომ ვიყავით სივრცეში მთლად მოსულები არა ვართ, მაგრამ ბუნებრივია რომ ჩემთვის პირველი კითხვა ესეთი იყო რომ რაღაცა ვაფშეტა ენდოკრინოლოგი ინაგდაპრი ხოისელიტაც, იმიტომ რომ ეხლა იმის სამედიცინო კონფერენციაზე რო აღმოჩნდები, ეგეთი გზნობა მაქვს, მაგრამ რეალურად, როდესაც მოусმინე ჩემს წინა რამოდენიმე გამოსვლას, ფაქტობრივად ყველა ლაპარაკობდა თავის აღმოჩენაზე. აგერ ჩემს წინა გამოსვლას მაისურზე პირდაპირ აწერია, რომ აღმოაჩინე შენი თავი და ის unlock your better self და ასე შემდეგ. ანუ რეალურად ყველა თემა ეს თემა არის. ხო? ანუ ის კი არ არის, რომ აი ეთანხმება თუ არა, აი როგორც კითხვა იყო, ხო, დასმული, რომ აი ხა ბმაში არის თუ არა რაღაცა მენტალური ჯანმრთელობა, ფსიქიკური ჯანმრთელობა და მე გეტყვით, რომ ყველა თემა ეს თემა არის და აი გაქანებულ რაღაცა კომპანიებთან, მე ტოპ მენეჯმენტთან გამოკეტილი რო ვარ და აბა რა ეშველება ეხლა ამ ყველაფერს და мотиваცია და რაღაცის სუფთა ბიზნეს პრობლემები რო არის, იქაც შეხვდები, რომ ჩვეულებრივ ყველა პრობლემა დაიყვანება ერთ პრობლემაზე, რომ საკუთარ თავთან ვარ მოცილებული და მერე უკვე ხალხი დეპრესიაში, ხალხი მიდის მერე კომპანიიდან და იძახიან, რომ რა ვიცი, აბა არავინ არ ვიყავი იქ და იმიტომაც წავედი. ამიტომ ყველა პრობლემა აი პრობლემაა. დიდი მადლობა. ანდრო, ლევან. ეს საკითხის აზრისის ფიქრობ არის ისეთი რამე, რაც არ შეიძლება თითოეულ ადამიანს არ მოსვლოდა, მაგრამ ამახვილებ თუ არა ამაზე ყურადღებას, ამაშია საქმე და არის აზრისი თავარი საკითხი არის. ერთ-ერთი კითხვა, რაც მარტო ადამიანის სვავს ამ კითხვას, არც ერთი არსება ამ ქვეყანაზე. რა არის მიზანი ჩემი ცხოვრების და საერთოდ რატო ვარ აქ, სადაც ვარ და საერთოდ ყველაფერს რა აზრი აქვს, სამყაროს რა აზრი აქვს, ჩემ თავს რა აზრი აქვს. აი ესეთი კითხვა, ასე ვთქვათ, ზებუნებრივი კითხვა, იმიტომ რომ როგორც ბუნებრივი არსებები, კი ბატონო, ბუნებრივი არსებები ვართ, ეს უნდა ვჭამო, ეს უნდა ეს გოგო შემიყვარდა, ამასთან გავატარო ცხოვრება, რაღაც ბუნებრივი პრობა არის. მაგრამ რომ დაუსვო შეკითხვას, ყველაფერი ეს რატო და რისთვის არის და საით მიდის ეს? აი, გურამიშვილმა რო თქვა, ვინ არის ციდან მოსვლა, სად არის წავეცა და ეს უგლობალურესი კითხვა თვითონ არსებობას რო დაუსვო, მარტო ადამიანს შეუძლია და უნდა დაუსვას ადამიანმა ეს რომ ადამიანი იყოს. მოდუსი ასე ვთქვათ, ადამიანობა ამაშია, რომ ბედავთ აი ესეთ კითხვასაც და მთელი ისტორია აზროვნების ფილოსოფიის ეს არის, რომ ისინი იმ ადამიანებს უყურებ ჩვენას პატივისცემით, ვინც აი ამ კითხვით ცხოვრობდა. სოკრატე ამბობს, რომ გაუაზრებელ ცხოვრებას აზრიც არ აქვს. ცხოვრება და არც ღირსო, ანუ ადამიანის ღირსებაზე დაბლა არის, იცხოვრო ცხოვრება გაუაზრებელ. რატო იბადება საერთოდ ეს კითხვა? ეს კიდევ სხვა საკითხი არის. აი ანდრომა თქვა ეხლა, რომ ვერ ვარ კარგად ჩემ თავთან და ეს მაწუხებს არა? აი აქედან იმოდის იქნება ეს კითხვა, რომ თითქოს ყველაფერი კარგადაა, ბედნიერი ვარ, რაღაცა შემოსავალი გაქვს, კომფორტულად ცხოვრება, მაგრამ გაწუხებს რაღაცა. ეს არის ის რისაც გავჩდი, იქნება ეს არ არის და რაც დისტანციის განცდა მიჩნდება, თუნდაც ყველაზე კარგ ასე ვთქვათ, ბუნებრივ მდგომარეობასთან და ცხოვრებასთან. რატო? იმიტომ რომ რაღაცა ჩვენში არის მეტი ვიდრე ეს ჩვეულებრივი ყოფა არის და ბუნებრივობა. რაღაცა მეტისკენ და შეიძლება ღვთიური დაარქვა ამას, შეიძლება ზეციური, რაღაც სხვანაირი, არ დაყვანადი ყოფით ცხოვრებაზე. აი ეს კითხვა რო გვიჩნდება, ესე იგი მოწოდებულები ვარ რაღაც უკვდავების ღირსი ცხოვრებისთვის. ილია ჭავჭავაძემ როგორც თქვა. რაღაცა მე ძალიან ღირსეულები ვართ, უფრო მეტად ღირსეულები შეიძლება ვიდრე ის, რასაც ცხოვრება გვთავაზობს. ამიტომ აი ეს დისტანციის განცდა, ეს მუხტი გვიჩნდება რაღაცა, რომ ვეძებოთ საზრისი ცხოვრების, მეტი გამოვძერწოთ საკუთარი თავიდან და ამოვაჩინოთ კიდეც. აი ქრისტიანებს ტუზი აქვს დაცემული, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ გამოცხადებით აქვთ, რომ აი რა უნდა გააკეთონ, მაგრამ ეს გამოცხადება ასე მარტივი არ არის. ეძიებდეთ, ხო, იქ წერი ასე ზამზარულად კი არა, ეძიებდეთ ღვთის სასუფეველს, მის ჭეშმარიტებას და სხვა ყველაფერი მოგეცემა.
მათ შორის მენტალური ჯანმრთელობაც მოგეცემა. მაგრამ ეძიებდა, ესე იგი უნდა დიდი შრომა გაწიო, რომ მიაგნო აი ამ უკვდავების ღირს ცხოვრებას. რა არის ეს შენი დიდი მოწოდება და თუ ამას მიაგნებ, მე ამ მარადიული დიდი გადასახედიდან მოგვარებადია საკითხები. და გიღალატა დაუშვათ სიყვარულმა, გადაგიყვარა შენმა შეყვარულმა, რას იზამ ხდება, მაგრამ ამის გამო თავი თუ მოიკალე, ესე იგი კარგად არ ახარ იმ მარადისობასთან და დაკავშირებული. ამ კაი ქრისტიანი არ ახარ, იმიტომ რომ ეს ხდება, უნდა გადალახო. უფრო მეტი არის ცხოვრება, ვიდრე ის, რომ დაუშვათ ხელი მოგეცარა სიყვარულში, ან ბიზნესი ჩაგივარდა, ან რაღაცა. ანუ ეს ამ სტრესებსაც, ასე დარტყმებსაც ბედისწერის გაუძლებ თუ აი ესეთი მარადისობის გადასახედიდან შეხედავ და ამიტომ ვფიქრობ აი ეს თუ მიაგენი მართლა შენ ნამდვილ თავს მარადისობის გადასახედში, მაშინ მენტალურადაც და ფსიქოლოგიურადაც მოგიგვარდება საკითხები. მე არ ვამბობ ხა მე თვითონ ვარ აქ და მოგვარებული, მაგრამ ვფიქრობ რომ რწმენა მაქვს დოგვის მარცვლის ქალა, რომ ეს ასეა. ძალიან დიდი მადლობა ლევან და ანდრო, თქვენ რო გისმენდით, ესეთი აზრი მომივიდა, რომ ისე ბუნებრივად საუბრობთ და ისე ბუნებრივად წარმოადგენთ ადამიანის მიერ ცხოვრების აზრისის ძიება და პოვნა, თითქოს ეს ძალიან ასე ვთქვათ ადვილი ყოფილიყოს. მე ვიცი რომ ეს რაღაცა განზრახ არ გაგიკეთებიათ, მაგრამ ესე გაისმოდა, რომ თითქოს ეს არის ენდემური ადამიანისთვის, ამით დაიბადა, არ ვიცი, დავიწყებული გვაქვს და ამის გახსენება გამოგვიწევს და აი ჩვენს წინაშე იქნება ეს ყველაფერი. ნეცით როგორი კითხვა მაქვს, რამდენად უნივერსალურია პირველ რიგში მოთხოვნილება ადამიანში იმისა, რომ ცხოვრების აზრისი ეძიოს და აღმოაჩინოს ეს ერთი და მეორე, რამდენად უნივერსალურია ადამიანის უნარი, რომ ეს ყველაფერი გააკეთოს. ორი რამ არის ჩემს თვალწინ, ერთი არის ის, რომ ადამიანი ყოველთვის აზროვნებს, როცა გონია რომ არ აზროვნებს, მაშინაც აზროვნებს, სიზმარშიდაც აზროვნებს. სიზმარს რო არ ხედავს და რო ძინავს, მე მგონი იქაც აზროვნებს. მე რო შევდივარ მაგ მდგომარეობაში ვერაფერი ვერ გამომაქვს იქიდან, მაგრამ მაინც მგონია რომ იქაც აზროვნებს. ეს ერთი კარგი ის გამახსენდა ნანაბერა შენსკენ გამოვიხედე, იმიტომ რომ საუბარში ქონდა ეს რაღაცა, რომ ცნობილ რაღაცას ვამბობ. ჩემი მოგონილი არ არის, მაგრამ ძალიან ლამაზი ელემენტი არის. ადამიანს ეუბნები, რომ აბა აი ეხლა დახუჭე თვალები და გადაწყვიტე შემდეგი რაზე იფიქრებ. აი შემდეგი აზრი რა იქნება გადაწყვიტე. და თუ ის ადამიანი მართლა გულწრფელი არ და მართლა დახუჭავს და მართლა გადაწყვეტავს რა იხება, ოღონდ ერთი პირობა ჩაუდა. აი შენი გადაწყვეტილება უნდა იყოს. ეს თვითონ კი არ ამოხტა მეხსიერებიდან, არა, შენ თვითონ მოიყვანე ის აზრი, რომ ეხლა ამ აზრზე იფიქრო. შეგიძლია გააკეთო და ვერავინ ვერ აკეთებს. იმიტომ რომ ის აზრი საიდან უნდა მოვიდეს? ის მაინც მეხსიერებიდან მოდის, რაღაცა მოდის, უიკედელი, რაღაცა განათება, ხვალმაჩქარება, საიდანღაც მოდის. ანუ ფაქტურად გამოდის, რომ ჩვენ ჩვენით ამ გადაწყვეტილებას ვერ ვყოფით. ამ დროს ჩვენ აზროვნებას ვერ ვაჩერებთ. და სულ ფიქრში ვართ, ანუ რეალურად ჩვენ სტრუქტურა გვაქვს ისეთი, რომ რაღაცა ჩვენს წინ ხდება, ცხოვრება, ეხაც რაღაცა სცენაზე ვზივართ, ვლაპარაკობთ. და ამ დროს მე ამ ყველაფრის დამკვირვებელი. და ამ მდგომარეობაში მინდა თუ არ მინდა, მე მომიწევს რომ რაღაცა კავშირები ვიპოვო და ეს უკვე ნიშნავს რომ აზროვნება არის. მე თავიდან არ წავალ იმ გზით, რაზედაც ლევანმა ისაუბრა, რომ აი ჩვენ ცოტათი მარადილულ რაღაცა ყოფით უნდა გავცეთ. არა, ჯერ ყოფითი დავიწყებ. მაგრამ ამ ყოფითში მე წავაწყდები პარადოქსს. ერთ-ერთი პარადოქსი იქნება ჯანმრთელობა. და რაღაცა მეტაბოლიზმის ამბავში ვერავარ კარგად. რაღაცა სხვა პრობლემა იქნება. შეყვარებულმა მიღალატა, ეხლა ლევანს აღარ უთხარი, მაგრამ მე მინდა მეთქვა, რომ გიღალატა, გილოცავ, ესე თავისუფალი ხარ მაშინ, ხო? და შეგიძლია რომ უკვე სხვანაირად შეხედო. მაგრამ შენ აზროვნებ, იმიტომ რომ შენ არ შეგიძლია რომ არ იაზროვნო. აქედან გამომდინარე, მე შემიძლია ვთქვა ჩემი თავის დეფინიცია, ვინ ვარ მე? მე ვარ აზროვნება. რატო? არ შემიძლია მოვიცილო და იმიტომ. და თუ მე რაღაც არ შემიძლია მოვიცილო, ესე იგი ეგ ვარ. აქედან გამომდინარე, კითხვის მეორე ნაწილი იყო ის, რომ ეს უნივერსალური არის თუ არა და მეორე მომენტი არის, რომ ყველას შეუძლია თუ არა ეს მომენტი და მე უნდა ვთქვა, რომ თუ თქვენ რაღაცა კომატოზურ მდგომარეობაში არ ახართ და რაღაცა მაზალურ მდგომარეობაში არ ახართ, თქვენ აზროვნებთ და აქედან გამომდინარე, ცნობიერება რახან გაქვთ, თქვენ უკვე მოგიწევთ, რომ თვალი გაუსწოროთ ერთ მშვენიერ დღეს იმ კითხვას, იმ მართლა მოწამულ და მართლა მარადიულ დაწყევლილ კითხვას, რომელიც არის ვინ ვარ მე? და რაც შეეხება იმას,
თუ მე უნარი მაქვს თუ არა. მე აი ჩემს აზრს ვიტყვი, რომ აზროვნება ეს საბოლოო ჯამში დაიყვანება მსგავსების აღმოჩენაზე. მრგვალი რომ მრგვალია, მაგას ატყობ? კი, ესე იგი აზროვნება. იმიტომ რომ უბრალოდ შემდეგ ღრმა აზროვნება და ზედაპირული აზროვნება ეს არის რამხელა დეტალიზაციით ჩადიხარ და რამხელა გულწრფელობით ჩადიხარ. თუ შვაგზაზე იტყუები, თუ შვაგზაზე მიატოვე ეს პროცესი და თქვი რომ საკმარისია. ჩემი მეტაბოლიზმისთვის თუ საჭმელი რო ვჭამო მაგისთვის ეგ ამბავი საკმარისია და მე უფრო ღრმად არ წავედი, არ მივდივარ. მაშინ როგორც ჩემი ერთი ძველი კეთილი ლექტორი მეტყოდა, უიო რეალობას ერთმა სტუდენტმა დაუსვა კითხვა, რომ რეალობას რო ავწდეთო, მე საწავიდეთო და აი მაგის გარდა ყველაფერზე იფიქრეო. ეგ ვაფშე არ პრობლემა. რატო? იმიტომ რომ რეალობა მობმული გაქო რეზინის თოკითო, დიდი რკინის რაღაცა ბურთი არისო. რეალობას რო გაიქცევი, თუმცა და ეგ რა თავში მოხდებაო. ვერ გაიქცევი რეალობას, ამიტომ ძალიანაც არ იდარდოთ. მადლობა, ანდრო, ლევან, ქრისტიანული ფილოსოფია, თეოლოგია, პირადად შენ რას ფიქრობს ამ საკითხზე? მე ვფიქრობ, რომ რაც დანიშნულება ადამიანის და რაც მისწრაფება უნდა იყოს ადამიანის, ეს არ არის მარტო რაღაც რჩეული ვიღაცა კასტისთვის, თეოლოგისთვის, ფილოსოფიისთვის, ზოგად კაცობრიული არის. ზოგადად ადამიანი სული უნდა შეივსოს რაღაცა და სწორი შევსება ამ სულის არის რაღაც უსასრულო, მარადიული. ესაა ნამდვილი პური, ასე ვთქვათ, ადამიანის სულისთვის და ეს არ არის ისე, რომ მე შემიძლია ამ ფასოლოდის ხო, რომ შენი ფასოლოდის ხო, რომ ქრისტიანობის თვალსაზრისით დავმო და თუნდაც არა მარტო ქრისტიანობის, იგივე პლატონიზმის ტრადიცია, ჰერაკლიტეს ტრადიცია, ჰეგელის ტრადიცია ის ფიქრობს, რომ არის რაღაც მარადიული აუცილებლობები, კეთილი აუცილებლობები, რომელიც შენ თავისუფლებაზე არ ძალადობენ. ეს აუცილებლობები თუ აღმოჩნდა, პირიქით, მაშინ იქნები ნამდვილად თავისუფალი და შეიყვარე ამ აუცილებლობებს. ამიტომ ეს ნამდვილი პური, ასე ვთქვათ, ეს უხილავი პური, რომ საზრისი ცხოვრების და დანიშნულება თუნდაც რამე ქმედებაში, მაგალითად რო იტყვი, ეხლა შურისძიება არის ჩემი ადამიანური ღირსების ღირსი, შურის კაი ვიზია შურის. გრაფი მონტე-კრისტო ვარ და ყველაზე ეფექტურად ვიზია შური და რაღაცა. არის ხო, არ ღირდა ამას, რომ სიცარიელში აღმოჩნდა. ესე იგი შურისძიება არ ყოფილა ის დანიშნულება ჩემი. რაღაც მეტი იყო, ხო, დრო დამიკარგავს ამაში. ეს განცდა რომ არ შემიგროვებია, ეგ სადღაც შემეგროვებინა, ეს ზოგად კაცობრიული არ და ყველაზე ითარგმნება. ანუ არ არის ეს რომ, არ ვიცი, ამან მიაგნო ნეტარმა ავგუსტინემ ამას რომ თუ არ იპოვეს უსასრულობა ღმერთში, თუ არ დაინახე შენი სულის დანიშნულება, მაშინ შფოთავ და ბორგავ და ვერ პოვებ შენ ადგილს. ეს მარტო ავგუსტინე კი არ არის. ყველანი ასე ვართ, შეიძლება ვერ ვაჩვენოთ ამას. ამიტომ ვფიქრობ, აი ეს საპოვნელია ეს დიდი ჭეშმარიტებები, ეს დანიშნულება ადამიანის და ეს აი ბუნებრივი მდგომარეობა სულის, აი ეს არის. ამავე დროს ვფიქრობ, რომ საძებნელი არის კიდე უნიკალურობა თითოეულის, იმიტომ რომ ყველა თავისი ნიჭი მიეცა, ზოგს ასეთი, ზოგს ისეთი და აი შენი უნიკალური ტალანტი რო აღმოჩინო, შენი უნიკალური გასამრავლებელი რაც არის. ესე ძალიან დიდ შრომასთან დაკავშირებული. აი რა არის შენ მუსიკა ეს, სპორტია ეს, აი გზნობ ამ ენერგიას, რომელიც მოგეცა ტალანტს და რომელია შენი ტალანტი, რომელი უნდა გამრავლო, მაშინ მართლა ხარ აი ან რამოს მართალი შენ თავთან და ასე კომფორტულადაც ხარ შენ თავთან, თუ ეს ღვთიური ტალანტი შენში აღმოჩნდა. ანუ ყველა ადამიანი არის მოწოდებული ეს გაკეთოს. თუ არა და ვიქნებით არა ბედნიერები, არამედ აი საქართველოს სიტყვაც არ გოგდა, ჯერ არც შეგვიქმნია ეს სიტყვა wellness. აი wellness-ში ვიქნებით რა. რაღაცა გავგებარ კეთილდღეობაში, რომელიც არაა დაკავშირებული აი ზრდასთან, უსასრულო ზრდასთან, ინტრიგასთან, შენი ცხოვრების ამბიციასთან, რომ მეტი გამოძერტო შენი თავისგან, ვიდრე უბრალოდ რაღაცა ჩვეულებრივი ადამიანური, ძალიან ადამიანურია, როგორც ნიჩე იტყვა და ცოტა ის დეროგატ ისეთი დაცინვითი ტონით, რა. ხო, მეტი უნდა გამოძერტოთ შენი თავისგან და არ დავკმაყოფილდეთ, wellness-ით არ დავკმაყოფილდეთ. ბედნიერები უნდა ვიყოთ ნამდვილად და გვაბედნიერებს ჭეშმარიტება, ცნობთ ჭეშმარიტებას და ის გაგათავისუფლება. არათავისუფლები თუ ვიქნებით, ბედნიერებიც არ ვიქნებით და ჭეშმარიტების შეცნობას და პოვნას დიდი შრომა უნდა და მთელი ცხოვრება უნდა მიუძღვნას თითოეულმა ადამიანმა, არ მარტო თეოლოგმა ან ფილოსოფოსმა, ნებისმიერმა ადამიანმა როგორც ადამიანმა. მადლობა ლევან. ერთი დამაინტრიგებელი კითხვა უნდა დაგისვათ. მე მესმის, ჩვენ ყველას გვესმის, რომ ცხოვრების აზრისით ძიება ეს არის გზა.
რომელსაც შეიძლება ბოლო არასოდეს არ უჩანდეს, მათ შორის შენი ორგანული სიცოცხლის განმავლობაში. მე მაინტერესებს ესეთი რამ, ამ გზაზე მაინც არსებობს რაღაცა დისტანცია, რომელსაც ადამიანი ფარავს და შემდეგ ეტაპზე გადადის, ხო? თქვენ ორის ცხოვრებაში, ან თქვენ ორის დისციპლინაში, რომელშიც მოღვაწეობთ, არიან ადამიანები, რომლებიც თავისი ცხოვრების საზრისის გზაზე სიარულით, ან თუნდაც ამ საზრისით წარმატებულად მიგნებით, არიან მაგალითები იმისა, თუ დანარჩენებმა როგორ უნდა ვაკეთოთ ეს ყველაფერი. კითხვა არის და მე მგონი აქ ორი ასპექტი უნდა გამოვყოთ. მაგისთან ახალხი რო არ იყოს, ჩვენ სერიოზულად ღარიბები ვიქნებით და ამ ქვეყანაში არც ნიჭიერი ადამიანი არ გვაკლია და არც გენიოსები არ გვაკლია და რომელი ერთი დავასახელო და ეხლა მაგზას არ გავყვები, იმიტომ რომ ვიღაცა გამომრჩება და მე უსამართლო ვიქნები. მაგრამ აი ლევანის ნათქვამსაც ძაფით გამოვწევ, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის ეს მომენტი მოხდეს. და ესეთ ფრაზას ვიტყვი, ეს ფრაზა მიყვარს, ხშირად ვატრიალებ ხოლმე, მერაბ მამარდაშვილი ამბობს ასეთ ფრაზას, რომ არა შენი ტექსტით, არამედ შენი წერტილიდან ჩემი თვალებით. ანუ ეს არის მომენტი, რომ რაც არ უნდა გენიოსი ადამიანი იყოს, რაც არ უნდა ინსპირატორი იყოს, რაც არ უნდა, რა ვიცი მე, სურო ღმერთი იყოს და სურო სახარება რო იყოს, ხო? აი ამ სახარების მიმართაც მე მექნება ესეთი დამოკიდებულება, რომ არა შენი ტექსტით და რატომ? ისო მამარდაშვილს მოვიყვან, მისივე ახსენეთ, იმიტომ რომ ცნება არ იძლევა გარანტიას იმაზე, რომ თვითონ არის სწორი. მაშინ დამადასტურებელი იმისი, რომ ღმერთი ღმერთია, ვინ უნდა იყოს? მე ვარ და ჩემი აზროვნება არის. ჩემს აზროვნების სიმი თუ არ გამოიკრა, მაშინ ის ტექსტად დარჩება და უჩემოთ იქნება თაროზე. ამიტომ მე ვამბობ, რომ აი ეს ფორმულირება, რომ არა შენი ტექსტით, არამედ შენი წერტილიდან ჩემი თვალებით გულისხმობს ორ კომპონენტს. ერთი არის ის, რომ შენი წერტილიდან, რომელი წერტილიდან სულ ერთია. მე ვამბობ, რომ არ არსებობს წიგნი, რომლის წაუკითხველობა ჯობია მის წაკითხვას. ნებისმიერი წერტილიდან ავდგები და შევხედავ სამყაროს. სულ რომ გარეწარი ვიღაცა მამაძაღლი მოვიდეს და რომ იხას, რომ მოდი ახლა აქედან შეგახედებ, ვიტყვი რომ მოვდივარ და აქედან შეგახედებ. ოღონდ ჩემი თვალებით შევხედავ. ნიშნავს, რომ მე შენ კი არ დაგიჯერებ, მე შენ კი არ დაგემონები, ხათრის გამო კი არ წამოვალ, ჩემი აზროვნებით აქტს გავაკეთებ და ბარეგან ვიტყვი, რომ ეს აზროვნებითი აქტი, აი ლევანმაც ახსენა, ეს აზროვნებითი აქტი მაძლევს ორ განცდას. რომ მე გავიგე ნიშნავს გავიხსენე და როდესაც მე ეს გავიგე დამემართა, მე მაქვს შეგრძნება, რომ მე უფრო სრული გავხდი. ანუ ეს არ არის კომპიუტერს რომ ეტყვი რომ A უდრის 5-ს და ოკეი, გავიგე, A უდრის 5-ს. აბა მითხარი print A და ამოგიდებს 5-ს. არა, გავიგე ნიშნავს რომ ჩემში შინაგანმა სამყარომ დაადასტურა რომ ესია. და რახან უკვე ამ სიღრმეზე ჩავიდა ის ცნება, მაშინ მე მაქვს განცდა რომ ვარ სრული და ეს იყო ის პირველი კითხვა, რითაც დავიწყე ჩვენ საუბარი, რომ აი მაგისკენ მივისწრაფე მე, რომ აი ეგ არის ჩემი ჯანმრთელობაც, მენტალური ჯანმრთელობაც და ის რაც ლევანმა თქვა, ბედნიერება იმ კონტექსტში, რომ მე სრული ვარ ჩემს თავთან და ამის იქითკენ კიდევ უკვე აღარც ის მაინტერესებს ღმერთები რაღაც ფიქრობენ და აღარც ის მაინტერესებს მეტაბოლიზმი როგორ მიდის. დიდი მადლობა. ბოლოს ის გამახსენდა ერთხელ რუსულად გავიგე ეს ფრაზა და кто не курит и не пьет, тот здоровенький умрет. ეგეთი ანუ ხანდახან აი ზედმეტი გადართვა იმაზე, მართლა ზედმეტი გადართვა ჯანმრთელობაზე. აი ფრიდრიხ ნიცშეს აქვს ერთ უკანასკნელ ადამიანს, რომ და ისინი ზრუნავენ ჯანმრთელობისთვის. აი დაცინვით ამბობს. because ჯანმრთელობის ზრუნა კი ბატონო, კაი, მაგრამ ეს თუ გახდა აბსოლუტი, ეს ნიშნავს, რომ დავკარგეთ ჩვენ ადამიანობა. არ არის ჯანმრთელობა ყველაფერი. შეიძლება აი რომ დასვა ეს სარო ჩაატარო ლაბორატორიული, აი შენ ჯანმრთელი იქნები, და დაიძინე კარგად და აი არაფერი არ დალიო არაფერი ძილისინ და არ შეჭამო, აი მეტაბოლიზმი გეკნო ყველაფერი, ოღონდ არ დაფიქრდები საზრისზე. აი ხო მოგინდა დაფიქრება, ყავის დალევა რომ არ დაიძინო, ეხლა მოვიდა ის აზრი რომ ძაფით გამოაბა და გაყვე ბოლომდე ამ ფიქს გაათენო ეს ღამე. აი როგორც გველეშაპი რომ უნდა მოვიდეს უმცროსმა ძმამ უნდა ნახოს და არ დაიძინოს, რომ ნახოს ის გველეშაპი, ვინ შეჭამა ის ვაშლი რაღაცა. აი ეს მომენტი გაქვს და რა გირჩევნია ჯანმრთელი იყო და ეს გაუშვა ეს მომენტი თუ დაიზიანო ცოტათი ეს ღვიძლი და რაღაცა ფილტვები და
ბოლომდე იფიქრო ეს. და რა თქმა უნდა, ადამიანური პასუხი იქნება, რომ არ მინდა ჯანმრთელობა ბოლომდე მინდა ვიფიქრო ეს. აი ეს მომენტი იმიტომ ეს არის აუცილებლობა, რომ დაინახო ჭეშმარიტება უფრო მეტია ვიდრე თუნდაც ჯანმრთელობა. იმიტომ რომ ჭეშმარიტება მარადიულთან გაკავშირებს და გარკვეულ მსხვერპლსაც მოითხოვს. მე არ მომბა ეს ჯანმრთელობაზე არ უნდა იზრუნო, როგორ უნდა იზრუნო, მაგრამ ეს არ არის მთავარი. ამიტომ ეს ადამიანური აღმოჩენა ნიშნავს აი ესეთი აღმოჩენა, ჭეშმარიტი, საზრისული და მე ყველაფერს დანარჩენსაც აზრი მიეცემა. იმასაც მივხვდები, რატო უნდა გაუფრთხილდე ჯანმრთელობას? რატო უნდა დავიცვა ჯანმრთელობა და როდემდე და რა დონეზე უნდა დავიცვა ჯანმრთელობა და არა თვითმიზნურად დავიცვა ჯანმრთელობა. ამიტომ აი ეს ადამიანური ძალიან ადამიანი ესაა, რომ სნო, გაიგო ეს ჭეშმარიტი. მე ამ ბიბლია სახარების მზამზარულობა იმაზე ვთქვი, რომ ეს ქრისტიანების მზამზარულობა გამოცხადებული ჭეშმარიტება. კი ბატონო, მაგრამ ამ გამოცხადებულს გაგება უნდა სნოთ, ასა, კი გითხარი, რომ ეს ასეა, მაგრამ თვითონ მიხვდი, რატო არის პატიება უკეთესი ვიდრე შურიზიება. ეს მზამზარულობად ასე ცხოვრებისეული გამოცდილება თუ არ გექნა, თვითონ არ მიხვდი, დარჩება ისე ფრაზად. აი შენ განიცადე, გაიგე რა არის და შენ საკუთარ თავზე გამოსადე. პრაქტიკაში დანერგე. ხო წამს ამის იქს მართალია. აბა ეს რწმენა გამოიყენა, გადადგი ნაბიჯი აქეთკენ. და იქნება ამან ამოხსნას ძალიან ბევრი პრობლემა, რაც ეხლა ვხედავთ აგერ პალესტინაში რაც ხდება ებრაელებსა და პალესტინელებს შორის და უამრავი რაღაცა შეიძლება ასე ძალიან დიდი პრობლემები გადაწყდეს აი ამ ასეთი შენი შინაგანი ცხოვრებით და ექსპერიმენტებით და საკუთარ თავთან ბრძოლით. აი სწორი ბრძოლა არსებობს. ეს დიდი გლობალური ბრძოლა, დოსტოევსკი რაც ამბობს, რომ მთელი სამყარო და ცხოვრება არისო კეთილსა და ბოროტს შორის ბრძოლაო და ბრძოლისველი ჩვენი გული არისო. თუ ასე გლობალურად შეხედავ ამას და ასეთ მეომრად იგზნობ თავს, მაშინ ყველაფერი კომფორტულად იქნება. მე აი ასეთი ჯარისკაცი თუ იქნები, მაშინ კომფორტული იქნება შენი ცხოვრება. ყველაფერი დაეწყობა ისე, როგორც ამ ჯარისკაცის ცხოვრებაში უნდა დაეწყოს. რა თქმა უნდა. აი ლევანი რასაც ამბობს, აი როგორც ფასეულობასაც კიდევ ერთხელ გამოვკაჩავდა, ჩემსაც ასე ვთქვათ დავამატებ. ნახეთ როგორი მომენტი არის, ტექსტი მოგვეცა, ხო? მაგრამ ეს ტექსტი უნდა გაიგო. ოღონდ ეს ტექსტი უნდა გავიგო და არა ტექსტის ბევრჯერ გამეორებით, არამედ ჩემი აზროვნებითი აქტით. აი დღეს მაგალითად მოვისმინე გამოსვლა, არაჩვეულებრივი გამოსვლა, ესე იგი ნარკომანიით, ასე ვთქვათ, აი ეს პრობლემასთან დაკავშირებით მისი იქიდან გამოყვანის და მისი მკურნალობა და ასე შემდეგ, ხო? ჩემს ცხოვრებაში მაგის მეტი რა მინახია, მე 71-ში დაბადებული ვარ და მე მეგობარი გარდამეცვალა მაგის გამო და აღარ წავალ ახლა რაღაცა გვარებს და იმებს აღარ დავასახელებ. ამიტომ ეს პრობლემა ახლოდან ვიცი. მაგრამ აი აქ არის ესეთი მომენტი, რომ არა იმ შეგონებით, რომ და ეს დღეს ძალიან კარგად ითქვა სცენიდან, რომ აქ არ ჭრის ის, რომ მოდი რა, ჩემი ხათრით, ჩემი სიყვარულით არც დაშინება, იარაღს დაგადებ, არაფერი არ ჭრის. ხო, ანუ შემეცნებითი აქტი უნდა მოხდეს. რეალურად ის ბრძოლა, რომელსაც ლევანი ამბობს, რომ ჩემს გულში გადის, სასწორზე დგას ორი რაღაცა. აქეთკენ დგას ცნობიერება და აქეთკენ დგას სიამოვნება. თუ ეს სტრუქტურა გაიგე, ამას არ ჭირდება სახარება, ჯერ ეს უნდა გაიგო. შენში უნდა გაიგო, რომ ყველა ცდუნების სტრუქტურა, ეს არის გაცვლი თუ არა შენ ბედნიერებაში, ამ შემთხვევაში კაიფში, ამას გულისხმობ, ამ ბედნიერებას და არა ლევანისეულ ბედნიერებას, რომელიც წინა კითხვაზე თქვა. აი ამ სიამოვნებაში გაცვლი თუ არა ცნობიერებას. თუ გაცვლი, აი მან დაგაჯდა სიკვდილის ბუზი. და თუ არ გაცვლი, მაშინ გმირი ხარ და მაშინ ეს სიამოვნების ნაცვლად შენ შემოგდის რაღაც სხვა კატეგორიის სიამოვნება, თუ გინდათ ნეტარება და არ ვქვით ამას, ან როგორც მამარდაშვილი ამბობს, სისრულე, რომელიც მერე შენ უკვე ამბობ, რომ აი და უკვე შეიკრა დრამატურგიულად ყველაფერი და მე უკვე ვარ მე. იმიტომ რომ მე აი ამ ცდუნებას არ ავყევი. ამითი მერე ის სახარებასაც გაიგებ, მღვდელსაც გაიგებ, ყველაფერს გაიგებ, მაგრამ გასაღები შენ ხარ, შენ თვითონ. შენ და შენი აზროვნების პროცესი. ანდრო, ძალიან დიდი მადლობა, ლევან, ძალიან დიდი მადლობა. ერთი საკითხი არ მინდა, რომ ისე წავიდეთ, რომ არ ვახსენო. როდესაც ზაზა კალანდარიშვილი ჩვენ მოხსენებელი საუბრობდა დამოკიდებულ ადამიანებზე.
მან ისაუბრა იმაზე, რომ ძალიან ხშირად დამოკიდებული ადამიანი შემდეგ ხდება უკვე ფსიქიატრის პაციენტი. საქმე ის არის, რომ მთელი უბედურებაც ის არის, რომ ეს ადამიანები ხშირად მანამდე უნდა იყვნენ ფსიქიატრის პაციენტები, ან მანამდე უნდა ქონდეთ ფსიქოლოგის დახმარება მიღებული, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად აი ზუსტად იმ სიცარიელის და სიყვარულის ნაკლებობის, თუნდაც ვით სიყვარულის ნაკლებობის მიერ გაჩენილი უზარმაზარი ვაკუუმის შევსებას ცდილობენ ხოლმე იმ მცირე სიამოვნებებით. ეხლა აქედან რომ წამოვიდეთ, ეს ანალოგად გამოვიყენოთ, მაშინ რა გამოდის, იცი? რომ აი ამ წვრილ-წვრილი მომენტუმზე მიბმული სიამოვნებების ძიება ადამიანში, იდეაში ეს არის სიყვარულის ნაკლებობა. მას მოაკლდა სიყვარული როგორც საკუთარი თავის მიმართ, ასევე მოაკლდა სიყვარული სამყაროს მიმართ და ვერ გრძნობს იმ სიყვარულს, რომლითაც ის სამყარო ან თუნდაც დავუშვათ ქრისტიანულ ფილოსოფიის შემთხვევაში ღმერთი ის მის მიმართ იჩენს. ანუ პრინციპში პათოლოგიები ყოველთვის არის განპირობებული რაღაცა პირის აღზრდაში, თუ კი ეს არ არის გენეტიკური, აღზრდაში რომელიღაცა ელემენტის არასწორობით, არასწორი მოცემულობით ან ამ ელემენტის არქონით. და როგორც წესი ეს ელემენტი ყოველთვის დაიყანება ხოლმე სიყვარულსა და ზრუნვას. შეიძლება ცუდი რაღაცა ვთქვა? ესე იგი სიტყვა სიყვარული რომ მესმის ხოლმე გამცრავს ხოლმე ტანში, იმიტომ რომ აქ უნდა შემოვიტანო განსხვავება რომ რას გულისხმობ თამაში. მე მინახი ადამიანის სკოლაში ვსწავლობდით კაცო და პატარები ვიყავით და სკოლის ასაკზე მაქვს საუბარი. სკოლის ასაკის ბავშვი პატარა ბავშვზე მაქვს საუბარი. იმდენად გარეწარი იყო, მოსაკლავად არ ხუმრობ, მოსაკლავად გაიმეტა თანაკლასელი. მართლა კლავდა. მე ძველი ვარ ის ბნელი ეპოქას ვიხსენებ ახლა. და დაიბარეს მშობელი. მოვიდა მშობელი და მშობელი ვერც ხედავდა, რომ კრიმინალი ესდებოდა. და მოეფერა ამ შულს ისე ხმა ჩამოგვივარდა, იმიტომ რომ აი რო ვთქვით, რომ აი ახლა აი აქ უნდა დაიქცეს ქვეყანა, ეს დედა იყო ფაქტიურად ბრმა. ეხლა აქ სად არის სიყვარული? მაშინ მე უნდა თქვა, რომ ამ სიყვარულს ადეკვატურობა აკლია. იმიტომ რომ უპირობო სიყვარული ამ შემთხვევაში შეიძლება იყოს ბრმა, ხო? ლუბოვ სლიპალუბიში კაზლა, ხო? დაახლოებით ეგეთ ამბავს გადავ. იმიტომ რომ შენ აქ ცნობიერების ელემენტი თუ სიყვარულში ცნობიერება არ არის, მაშინ ის სიყვარული არის დამანგრეველი. ხო? ამიტომ მეშინი ამ სიტყვის უფრო ცნობიერებისკენ ვიხრები. ხო? იმიტომ რომ მაშინ ადეკვატურობის ელემენტი უნდა შემოიტანო და ადეკვატურობა რა არის? ეხლა ისევ სახარებაზე რომ ადეკვატურობა არის, როგორც გინდა მოგექცენ, ისე მოიქეცი სხვას. მაშინ გასაგებია რა არის? ამ ასეთნაირი გაშიფრული სიყვარული უკვე გასაგებია რა არის? მაშინ გამოდის რომ მე დაგიბრუნებ მაშინ გამოდის რა სიყვარული, როდესაც შენ ხარ სხვა ადამიანის სარკე. აი როგორი შენ ხარ, ისეთი ვარ მე. მე ექსპერიმენტი ჩავატარე, ეხლა ვიყავით იმაში, რა ქვია, ინდოეთში და იმაზე, რა ქვია, ყვავი მოფრინდა იმაზე, აივანზე. და ჩხაოდა ეს ყვავი. ჩვენს ხო ვერ ხვდება ეს ყვავი, რომ ტვინი წაიღო. ხო? ავიღე ტელეფონი და გადავიღე ეს ყვავი და ამის ჩხავილი და მოვასმენე თავისთავად თვითონ. შეწუხდა. იყურება აქეთ-იქით და ბოლოში წავიდა. ხო ხტები, მაგას ვეძახი სიყვარულს. შენც რომ გითხრა 1-2 სიტყვა ამ საკითხზე. მე მგონი სიყვარულის რთული ცნებაა და ერთი სიტყვაც არა აქვს, არის ტრფობა, არის რაღაცა სიყვარული, რავი, ეროსი, თავდადება, თავგანწირვა, რაღაც ბევრი ასპექტი აქვს ამ სიტყვას და ლტოლვა, რა ვიცი კიდე მეგობრული სიყვარული, ბევრი ნიუანსი აქვს და აი რაც ახლა თამარ შენ თქვი ეს ფიქრობ ესეთ სიყვარული რომ აკლდება ადამიანს ეს ის სიყვარულია რომელიც მართლა ყველას სჭირდება და თუ ეს შობელი აკლებს ამას შვილს ეს ტრავმატული გამოცდილება შეიძლება იყოს აი ამ სიყვარულს ქრისტიანული გადასახედიდან ქვია მადლი რაც ადამიანის არ არის რაც არის შენ ხარ ასე ვთქვათ მომვლელი იმისი რაც ღმერთმა მოგცა და ამასთან თანამშრომლობ და ამ მადლს უზიარებს სხვას და მადლი არის ღვთიური ენერგია, რომელიც შენ არ გეკუთვნის, შეუქმნელი არის. შენ შექმნილი ხარ, ღმერთი არ ხარ, მაგრამ შენ ღვთიურს ატარებ ამ ენერგიის სახი და ეს ენერგია უნდა მიაწოდოს სხვას. აი, ბავშვს უნდა მიაწოდო, გაჭირებულ ადამიანს უნდა მიაწოდო. ნუ ეს მისი ასე ვთქვათ
გამრიგე ხარ ამ ენერგიის და გამრავლებელი შეგვიძლია გაზარდო შეგვიძლია შეამცირო და გულისხმობს გარკვეული ეს გაცემა ამისი საკუთარ რაღაც ეგოიზმზე უარის თქმას და ამასთან თანამშრომლობას ამიტომ ეხლა კარგი მშობელი მე თვითონ მშობელი არ ვარ მაგრამ მესმის ეს უყურებ ეხლა ჩემს მშობლებს დაუშვათ რაღაცა ისე რას საჭიროებენ მშობლებისგან ეს ხედავ რომ აი მადლს საჭიროებენ ყურადღებას საჭიროებენ და ეს დაკავშირებულია ხანდახან აი ამასთან საკუთარი დროის გადატანასთან მადლზე და რაღაცა ხო ამის გაცემასთან ამ მადლის ეს უხილავი პურივით არის ასე ვთქვათ არ არის ეს ეროტიული სიყვარული არ არის ესა სხვა ტიპის სიყვარული რაც აუცილებელია ბავშვისთვის და თუ აკლდება რა თქმა უნდა იმას სუროგატად ავსებს гаджеტი რაღაცა და ის დამაზიანებელი შეიძლება იყოს ბოლო-ბოლო მისი განვითარებისთვის და ეს მარტო ბავშვზე არ არის ეს ზოგადად ყველა დასრულ ადამიანებზეც ასე არის დაუშვათ შენ ეხმარები სხვა ადამიანს აი ამ მადლით მარტო შენი თავით ვერ დაეხმარები მარტო შენი ძალისხმევით შენ თავსაც ვერ დაეხმარები შენი ძალისხმევით ამიტომ ჩვენ გვჭირდება ერთმანეთი ბარონ მიუჰაუზენივით საკუთარ თავს ვერ ამოათრევ იქიდან ჭაობიდან ამიტომ ქრისტიანული აზრით შენ უნდა აღიარო შენი სისუსტე და საჭიროება ღმერთის დახმარების სხვა ადამიანების მადლიანი ადამიანების დახმარების და შენს რომ ამ უნდა ჩაერთო ამ ფერხულში და სხვას რო უჭირს შენ შეძლო რაღაცნაირად ღვთიური საქმე გააკეთო სხვა ადამიანისთვის ერთმანეთის სიმძიმეები იტვირთეთ და ასე აღასრულეთ ქრისტეს რჯულიო პავლე როგორც ამბობს ამიტომ ჩვენ სუსტები ვართ მაგრამ ძლიერდებით აი ამ მადლით და ერთმანეთთან ამ სოლიდარობით ძალიან დიდი მადლობა ლევან ძალიან დიდი მადლობა ანდრო და მეგობრებო კეთილდღეობასა და მენტალურ ჯანმრთელობაზე სამიტის პირველი დღე ეხა სიყვარულის გარდა რომელიც ცნებით შეიძლებოდა რომ დაგვემთავრებინა ასე რომ დიდი მადლობა თქვენ ფეხით მიდიხარ